ලබාගෙන තිබෙන්නේ. හොඳ පන්දු යැවීමක් අද දවසේදී අපිට අසන්තේ පන්දු යවන්නන්කින් දක බලා ගන්නට හැකියාවක් ලැබුණා. ඊළඟ පන්දුවට වේගවත් පහරකට උත්සාහය සාර්ථක නැහැ වර. තවමත් පන්දුවාරය තාමත් හොඳින් අනුක්ට යොමු කර ගන්නට හැකියාවක් ලැබී තිබෙනවා. දෙවන පන්දුවාරයේදී කඩුල්ලක් දැවී ගියත් ලකුණු 16ක ප්‍රමාණයක් ලබා ගන්නට හැකියාවක් ලැබුණා ලයන් වෝරියර්ස් පිතිකරුවන්ට. මේ ඔබ දකින්නේ පෙර පන්දුවේ පුනරූපණය. ඔව් ක්‍රීඩකයා හරහා තමයි පන්දුව යොමු කරන්නේ. ඉල්ලීමක් කරනවා ප්‍රබල ඉල්ලීමක්. කෙසේ වෙතත් විනිසුරුවය දැවියාමක් ලෙසින් සටහන් කරන්නේ බොහෝ දුරට එය පතිතය පායින්ෙන් එපිට විය යුතුයි. කෙසේ වෙතත් පන්දුවාරය අවසන් වනවා. තවත් පාද ලකුණක් ලයන් වෝරියර්ස් ලකුණු පුරට එකතුවත් වී ඔවුන් ලකුණු 24යි එක් කඩුල්ලයි. This is the story of how everyone wants to be the king. Champions forged by victory. All roads collide. Every sacrifice is tested. Legends will rise and kings will fall. Because in the end, they all want the same thing. kamu මෙතන වෙන plan එකක්ද? නෑ ඉතින් ඒකට එච්චර වද වෙන දෙයක් නෑ. papare.com එකෙන් ලේසියෙන් මැච් එක බලන්න පුළුවන්. සිව්වන පන්දුවාරය ක්‍රියාත්මක කිරීමට සූදානම් වන්නේ. දැන් දල ලකුණු ලබා ගැනීමේ වේගය මීට වඩා වැඩි කිරීමට ලයන් වෝරියර්ස් ක්‍රීඩකයන් උත්සාහ කළ යුතුයි. ඔවුන්ගේ ආරම්භය ඊතරම් සුබදායක ආරම්භයක් නොවේ. චමත් ගෝමස්ගේ පන්දුවරට ඔවුන් ලකුණු 16ක් ලබා ගත්තා. කෙසේ වෙතත් ඔවුන් පන්දුවාර 3ක් තුල තවමත් ලකුණු 27ක් පමණයි ලබාගෙන තිබෙන්නේ. මීට වඩා ඔවුන්ට තව ලකුණු ලබා ගැනීමේ වේගය වැඩි කිරීමේ හැකියාවක් තිබෙනවා. අනිවාර්යයෙන්ම ශමින්ද ලයන් වෝරියර්ස් ඉනිම තවමත් පන්දුවාරයකට ලකුණු 9ක පමණ ලකුණු ලබා ගැනීමේ සාමාන්‍යයක් තමයි රඳවාගෙන තිබෙන්නේ. නමුත් දැන් මේ අප පැමිණ තිබෙන්නේ සුපිරි 8 කණ්ඩායම් රැඳී සිටින තරඟ වටයකට. අද දවසේදී තරඟ 4ක් පවත්වන්නට නියමිතයි. මේ තරඟ 4 ජයග්‍රාහකයින් හෙට දිනේදී අවසන් පූර්ව තරඟ වෙනුවෙන් ක්‍රීඩා කරන්නටයි සූදානම්ින් සිටින්නේ. මෙන්න සිව්වන පන්දුවාරයේ ප්‍රථම පන්දුවම උඩ පන්දුවක් බවට පත් කර ගනිමින් අශාන් ප්‍රබල පිතිකරුවාව දවා ගන්නට හැකියාවක් ලැබෙනවා. ඒවර දොමිදු නැවතත් සාර්ථකයි. මෙතෙක් වේලා බොහෝ දෙනා බලාපොරොත්තුවෙන් සිටි ප්‍රතිකරුවා අශාන් ඔහු ලකුණු 9 දී උඩ පන්දුවක් ලබා දුන්නා. රැක ගන්නට හැකියාවක් ලැබුණේ අසන්තේ පන්දු රකින්නට. නමුත් දැන් මෙවර ඔහුව ඉතාමත් ඉක්මනින් නැවතත් ක්‍රීඩාගාරයට හරවා යවන්නට හැකියාවක් ලැබෙනවා. සාර්ථක පන්දු යැවීමක් හමුවේ ලයන් වෝරියර්ස්. ඉනි මේ දෙවන කඩුල්ලයි ඒ අනුව බිඳ වැටෙන්නේ ලකුණු 27ක් ලෙස ලකුණු පූර්ව සටහන් වෙද්දී. ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ නිම් වලලු පුළුල් කරමින් 2026-20 ලෝක කුසලානය සෑම තරගයක්ම සිංහල විස්තර විචාරය සමගින් රූපවාහිනී තිරයෙන් ශේෂ්ත්‍රයේ ප්‍රවීණයින් සමගින් ක්‍රීඩාවේ ප්‍රවීණයින් එකමුතුව සෑම පන්දුවක්ම සජීවීව එලෙසින්ම ඔබ වෙතට ThePapare නාලිකා අංක 1 Dialog Play සහ ThePapare.com ඔස්සේ නරඹන්න. Revo Premier League 2026 T10 තරඟ මාලාවේ අද දවසේදී තරඟ 4ක් ක්‍රියාත්මක කරන්නට නියමිතයි. දැන් ප්‍රථම තරඟයයි මේ ක්‍රියාත්මක වන්නේ. තවමත් පෙර දිනේ සහ අද උදෑසන තනතෙල්ල යම්කිසි පින්න සහිත ස්වභාවයක් සමගින් පිතිකරුවන්ට පිටිහරඹේ යෙදෙන්නට සිදුව තිබෙන බවක් පෙනෙන්නට තිබෙනවා. තමත් තනතෙල්ල මන්දගාමී ස්වභාවයක් තමයි අපට පෙනෙන්නට තිබෙන්නේ. අද දවසේ සිව්වන පන්දුවාරී ප්‍රථම පන්දුව දැවි ගියා ක්‍රීඩකයෙක් ඉන්න අනතුරුව දැන් නවක පිතිකරුවා පැමිණි විගසම එක් ලකුණක් කරාන්තයන් මාරු කර ගන්න ලබනවා. හොඳ පන්දු යැවීමක් උදෑසන පටන් මේ අවසන් කඩුල දැවි ගිය අන්දම පහරේ හරි හැටි වේගයක් සහ හරි හැටි තෝරා ගැනීමක් තිබුණේ නැහැ. ඔහුගේ පිත්තේ හරි හැටි පන්දුව වදින්නේ නැහැ. ඒ ප්‍රතිඵලයක් වශයෙන් තමයි පහසු උඩ පන්දුවක් වශයෙන් එම උඩ පන්දුව රැක ගැනීමට හැකියාවක් ලැබෙන්නේ. කෙසේ වෙතත් දුමිදුගේ පන්දු යැවීම ඔහු ප්‍රථම පන්දුවාරයේ එක ලකුණකට සීමා කරමින් තමයි
තරගය ආරම්භ කළේ. ඉන් අනතුරුව දැන් මේ පන්දු වාරයේ ප්‍රථම පන්දුවට කඩුල්ලක් දවා ගන්නට සමත් වුණා. නැවතත් ඔහු සූදානම්. ඉහළින් එල්ල කරන පහර උඩ පන්දුවක් තවත් කඩුල්ලක් දැවි යනවා. සීකුගේ ප්‍රසන්නයි ඒ ආකාරයෙන් පිටියෙන් ඉවත් වන්නේ. දුමින්දු සාර්ථකයි අද ඔහුගේ දෙවන කඩුල්ල මේ දවා ගැනීමට සමත් වද්දී ප්‍රබල ප්‍රහාරකයෙක් සහ අසන්තේ කණ්ඩායමේ අවශ්‍යම කඩුල්ල අසන්තේ කණ්ඩායමට සහ ලයන් වොරියර්ස් කණ්ඩායමට මේ මොහොතේදී වෙන්නට තිබෙන නරකම දේ සිදු වෙමින් තවත් කඩුල්ලක් පිටි වැටෙනවා. ඒ සීකුගේ ප්‍රසන්න දැන් ඔවුන් කඩුළු 3ක් ලකුණු 28කට බිඳ වැටි දැඩි අසීරුතාවයකට පත්ව තිබෙන ආකාරය තමයි දකින්නට ලැබෙන්නේ. Just a little bit of here watching in Sri Lanka on ThePapare or Dialog TV. Sri Lanka's #1 sports channel, ThePapare. ThePapare. කඩුළු 3ක් බිඳ වැටි අවසන් මේ පන්දු වාරයේ ආරම්භ වන විට කඩුල්ලක් පමණයි දැවි ගොස් තිබුණේ. ලකුණු 27ක් ලබාගෙන තිබුණා පන්දු වාර 3ක් තුල. කඩුළු අතැතිව යම් කිසි ලකුණු තත්ත්වයක් ගරා ගමන් කිරීමට ලයන් වොරියර්ස් ක්‍රීඩකයන් උත්සාහ කරමින් සිටියේ. නමුත් දුමින්දු සියල්ල වෙනස් කරමින් කඩලු 2ක් දවා ගනිමින් නැවතත් තරගයේ ඔවුන්ට ඉනිම ගොඩ නගන්නට සිදු වී තිබෙන තත්ත්වයක් දක්වා තරගය පත් කර තිබෙනවා. විශේෂයෙන්ම දැන් නවක පිතිකරුවන් දෙදෙනෙක් තමයි නලින්ද මේ තනතිරුව තුල අපට දකින්නට හැකියාව ලැබෙන්නේ. අනිවාර්යෙන්ම අද දවසේදී අසන්තේ කණ්ඩායමේ පන්දු යවන්නන් පන්දු රකින්නන් ඉතාමත් හොඳින් Tamanගේ කාර්යභාරය සිදු කරන බව පෙනෙන්නට තිබෙනවා. ප්‍රබල කණ්ඩායමක් ලයන් වොරියර්ස් කණ්ඩායම. නමුත් ඔවුන්ට අද දවසේදී පෙර දක්ෂතා දක්වන්නට ඉඩ නොදී ඉතාමත් හොඳ පාලනයක් සහිතව Tamanගේ පන්දු යැවීම සිදු කරනවා. අසන්තේ කණ්ඩායමේ පන්දු යවන්නන් එන ඊළඟ පන්දුව. එක් ලකුණයි දෙවන ලකුණකට උත්සාහයක් තරන්නේ නැහැ. දැන් අද දවසේදී ප්‍රථම පන්දු වාරය ක්‍රියාත්මක වුණා. දෙවන පන්දු වාරය, තෙවන පන්දු වාරය, සිව්වන පන්දු වාරය. පන්දු වාර 4ක් ක්‍රියාත්මකයි. දෙවන පන්දු වාරයේ පමණයි වාසිදායක අන්දමින් ක්‍රියාත්මක වුණේ. මේ කඩළු දැවි ගිය අන්දම ඔහුගේ පාද චලනය සීකුගේ ප්‍රසන්නගේ අපිට දකින්න හැකියාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. පිටින් සෑහෙන පිටින් පතිත වන පන්දුවක් තමයි හරවා පහරක් කියලා කරන්න උත්සාහ කරන්නේ. සාර්ථක වන්නේ නැහැ. ජවය අවශ්‍ය කරන ජවයේම පහරට ලබා ගන්නට උට හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ. දුමිදු තාමත්ම හොඳින් Tamanගේ කාර්යය ඉටු කරනවා. ඒ අවස්ථාවේදී වාසනාවන්ත ලකුණු 4ක් ලයන් වොරියර්ස් ලකුණු පුවරුවට එකතු වෙනවා. පිටේ පිටත ධාරයේ වැදුණු පන්දුව තමයි 4 සීමාව කරා ගමන් කරන්නේ. ඒ අවස්ථාවේදී මෙවැනි ලකුණු උනත් දැන් මේ අවස්ථාව වන විට තාමත්ම වැදගත් ලයන් වොරියර්ස් ලකුණු පුවරුවට. පන්දු රකින්න අසල පන්දුව යම් කිසි වෙනස් පතිතයක් දකින්නට ලැබුණා. ඒ නිසා උට පන්දුවට ගමන් කිරීම පහසු වෙන්නේ නැහැ. කෙසේ වෙතත් ප්‍රතිඵලය ලකුණු 4ක් ලයන් වොරියර්ස් ලකුණු පුවරුවට එකතු වීම. නැවතත් පෙර පරිදිමයි රැක ගන්නට හැකියාවක් නැහැ පන්දු රකින්නාට. එහි උපරිම ඵල නෙලා ගන්නට හැකියාවක් ලැබෙනවා. නැවත වතාවක් ලයන් වොරියර්ස් පිතිකරුවන්ට පෙර පන්දුවේ පුනරූපණයම නැවත වතාවක් අපිට මේ පන්දුවේදී දැක බලා ගන්නට හැකියාවක් ලැබුණා. මේ පන්දු වාරයේදී ලකුණු ලබා ගැනීම අඩාල වී තිබුණත් දැන් පිට පන්දු දිත්වයකදී 4 පහර දිත්වයක් සමගින් ලකුණු 8ක් ලබා ගන්නට හැකියාවක් ලැබී තිබෙනවා පිතිකරුවන්ට. මේ ඔබ දකින්නේ පෙර පහරේ පුනරූපණය. හොඳ ස්ථානගත කිරීමක්, හොඳ කල්යල් මැනීමක්, ඒ අවස්ථාවේදී දුර්වල පන්දු රැකීමක්. Beautiful strikers play and 90 minutes of breathtaking action. A battlefield where rivalries are renewed and new heroes are made. Catch the action of the 6 live games of the Sri Lanka Football Champions League 2025-26 every weekend from the Racecourse Ground on Sri Lanka's #1 sports channel, ThePapare on Dialog Television, Dialog ViU Plus and ThePapare.com.
පස්වන පන්දුවාරය මේ ක්‍රියාත්මක වන්නේ නැවතත් චමත් ගෝමස්. වේගවත් පහරකට උත්සාහ කළේ. පන්දුව ලොං ඕන් කලාපයට ඇදී යන විට එක ලකුණක් පමණ එකතු වන්නේ. අප දුටුවා ශමින්ද චමත් ගෝමස් තමයි අද දවසේදී ප්‍රථම කඩුල්ල දවා ගන්නේ. ඒ කඩුල්ල දවාගත් පන්දුවෙත් එතරම් වේගයක් රැඳී තිබුණේ නැහැ. දැන් ඔහුගේ දෙවන පන්දුවාරයේ ප්‍රථම පන්දුවේදීත් ඔහු එතරම් වේගයක් පන්දුව තුල රඳවා ගන්නේ නැහැ. ඒ නිසාවෙන් තවමත් පිතිකරුවන්ට මේ නවක පිතිකරුවන් දෙපළට ඔහුගේ රිද්මය සොයා ගන්නට හැකියාවක් ලැබී නැහැ. අපි බලමු පෙර පන්දුවාරයේදී කඩුල්ලක් දවාගත්තත් ලකුණු 16ක් ඔහුගේ පන්දුවාරයට ලබා ගන්නට හැකියාවක් ලැබුණා. ඒ අවස්ථාවේදී ඩ්‍රයිව් කිරීම අපහසුවකින් තොරව තවත් එක ලකුණක් එකතු වනවා ලයන් වොරියර්ස් කණ්ඩායමට. විශේෂයෙන්ම දැන් මේ පස්වන පන්දුවාරය ක්‍රියාත්මක කරන්නේ තවමත් දඟ පන්දුවට යොමු වන්නට අසන්ත ක්‍රීඩකයන් කටයුතු කරලා නැහැ. වේග පන්දුවන් තමයි භාවිතා කරන්නේ. චමත් ගෝමස් උනත් අඩු වේගයක් තිබුණත් ඔහුත් යම් තාක් දුරකට මද වේග පන්දු යවන්නේ. ඒවර එක් ලකුණක් කරා අන්තයන් මාරු කර ගන්නට හැකියාවක් ලැබෙනවා පිතිකරුවන්ට. දැන් අනිවාර්යෙන්ම ලයන් වොරියර්ස් ක්‍රීඩකයන් යම් කිසි සම්බන්ධතාවයක් ගොඩනැගිය යුතුයි මෙම කඩුල්ලට. පෙර පන්දුවාරයේ කඩුළු දෙකක් අපට බිඳ වැටෙන ආකාරය දකින්නට ලැබුණා. මේ නිසා දැන් හොඳ ලකුණු තත්ත්වයක් කරා ගමන් කිරීමට නම් ඔවුන් අනිවාර්යෙන්ම යම් සම්බන්ධතාවයක් මේ කඩුල්ලට ගොඩනැගිය යුතුයි. පන්දුව ඉහළින් නැදී යනවා. පන්දුව නැවතත් රැකගෙන බාර කරද්දී දුවද්දී දවා ගැනීමකට හසු කර ගන්නට හැකියාවක් ලැබෙනවා. එවර චමත් ගෝමස් පන්දුව හරිහැටි බාරගත්තා. සාර්ථකයි. අවශ්‍ය කර තිබූ කඩුල්ලක් දැන් දැවී යනවා. මේ මොහොතේදී හතරේ සීමාව අසල සාර්ථක පන්දු රැක ගැනීමක් සහ නැවත බාර කිරීමක් ඒ අවස්ථාවේදී සිව්වන කඩුල්ලයි සමගින් ලයන් වෝරියර්ස් පිතිකරුවන්ට අහිමි වන්නේ ලකුණු පුවරුව ලකුණු 40ක් ලෙස සටහන් වෙද්දී. මේ බලන්න දුවද්දී දවා ගැනීම ඉතාමත්ම හොඳ පන්දු යොමු කිරීමක්. හරියටම චමත්ගේ අතටම පන්දුව යොමු වෙනවා. එම පන්දු යොමු කිරීමෙන් තමයි මේ කඩුල්ල නිර්මාණය වෙන්නේ. තවත් කඩුල්ලක් සිව්වන කඩුල්ලයි මේ ලයන් වොරියර්ස් කණ්ඩායමේ බිඳ වැටෙන්නේ. Elevate your game with the Papare, Sri Lanka's ultimate sports destination. Together, we unite a nation through the love of sports. Tune in to the Papare, your home for all things sports. Live the action. Feel the excitement. කඩුළු 4ක් දැවී ගොස් අවසන්. විශේෂයෙන්ම නලින්ද අපි දැක්කා ප්‍රථමයෙන්ම උඩපන්දුවක් ගිලිහෙන ආකාරය අසන්ත ක්‍රීඩකයන්ගේ අතින්. ඉන් අනතුරුව වුණ උඩපන්දු දෙකක් රැකගත්තා. හොඳ දුවද්දි දවා ගැනීමක් සම්පූර්ණ කළා. වයිඩ් පන්දුවක් ලෙසින් සංඥා කරන්නේ කඩු රකින්නට හරියාකාරව පන්දුව රැක ගැනීමට හැකියාවක් ලැබෙන්නේ. අවසරෙන් තවත් අතිරේක ලකුණු දෙකක් එකතු වනවා ලයන් වොරියර්ස් ලකුණු පුවරුවට. චමත් උත්සාහ කරා කෙටි පන්දුවක් යොමු කරන්නට. පන්දුවේ තරම් වේගයක් රැඳී තිබුණ නැහැ. නමුත් ලයන් වොරියර්ස් පිතිකරුවන්ට වාසිදායක ලකුණු දිත්වයේ කුයියාකාරයෙන් එකතු වන්නේ. මේ ඔබ දකින්නේ පෙර දුවද්දී දවා ගැනීමේ පුනරූපණය. පන්දුව රැක ගැනීම, නැවත බාර කිරීම සහ කඩුල්ල බිඳ දැමීම සියල්ලම සාර්ථකයි අවස්ථාවේදී. නැවතත් අවස්ථාවක් ප්‍රබල ඉල්ලීමක්. නමුත් වෙනිසුරු නිහඬයි. දැන් අනවශ්‍ය කලබලයක් මේ ලයන් වොරියර්ස් පිතිකරුවන් නිර්මාණය කරගන්නට යාම තුළ අවසන් පන්දුවාර 5 තුළ ඔවුන්ට ඉනිම ගොඩනගා ගන්නට අපහසු වන්නට ඉඩ තිබෙනවා. දැන් මේ පස්වන පන්දුවාරේ අවසන් පන්දුවයි ක්‍රියාත්මක වන්නට නියමිතව තිබෙන්නේ. ලකුණු 43යි ලකුණු පුවරුව. ඔබ දකින්නේ පෙර පන්දුව. දුර්වල පන්දුවක් ඒ අවස්ථාවේදී පිටින් පිටත ෆුල් ටොස් පන්දුවක් ලෙසින් පැමිණියේ. නමුත් ක්‍රීඩකයාට පිතිකරුවාට හරියාකාරයෙන් එහි පළ නෙලා ගන්නට හැකියාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. හිමාශ මේ තර්ඩ් මෑන් කලාපෙන් පහර එල්ල කරන්නට සෑහෙන ප්‍රියතාවයක් දක්වන පිතිකරුවෙක්. අවසන් පන්දුව. පන්දුව පායන දෙසින් තල්ලු කර හරමින් එක ලකුණක් කරා ප්‍රතිමාරු කර ගන්නවා. පන්දුවාර 5ක් අවසානයේ ලයන් වොරියර්ස් ක්‍රීඩකයන් ලකුණු 44යි කඩුළු 4යි. Get ready, Sri Lanka! The ultimate battle on the rugby pitch. Interclub Rugby League is back. Catch every thrilling moment, exclusive highlights, and live action only on Sri Lanka's #1 sports network, the Papare on Dialog Television.
or watch it live anytime, anywhere on the ViU Plus app and ThePapare.com. Join the roar, feel the passion. Don't miss the Interclub Rugby League, only on ThePapare. 5 overs done. 44 for the loss of 4 wickets. Lion Warriors, they haven't managed to get off to a very good start. Usually a very good team in this tournament, but very unfortunately, the start has been a bit slower. Joining me in the comm box, Ricky Sims. A very good morning, Ricky. Good morning, Aaron. Good morning to all of our viewers who have joined us, who have followed this tournament from day one. And yes, it's a quarter-final time, knockout game. And the Lion Warriors straight away under pressure. Been put in to bat here. Early morning start, 9:20 start. It hasn't been easy. A bit of moisture on the surface. And the HMB bowlers, I thought, have done well to make use of the conditions after winning the toss as well. A good toss to win. And yes, Aaron, I think two of the better teams in this competition. If you look at the 8 teams now in the quarterfinals, I think these two lock in heads. Unfortunately, in a quarterfinal stage, two of the better teams. So this game is going to be highly competitive. HMB, Asante, a strong unit. Some very good young players mixed with some experienced players like their skipper, Dulanjana Vijay Singh, who leads from the front. Good bit of fielding at the Bafkat point. Certainly stopped a boundary over there. Well, very unfortunately, as I did mention previously as well, Ricky, they have been not able to get off to a flying start. Things have been very quiet here. Shorter format of the game, you'd expect the batters to be going from ball number 1, but it has not been the story today. Yes, it seems that the wicket is playing a touch slow as well, maybe because of the bit of moisture on the surface still. Probably as the day progresses, in another 1.5 hours or so, this will dry out well. And you'll see much more high-scoring games, many more 4s and 6s in the latter part of the when the second and third game comes on. But yes, batting first is not the easiest at the moment. 4.4 overs they batted. I beg your pardon, when the 6th over, so it has to be 5.4 if I'm correct. 5.4 overs to be exact. It has been a struggle for the batters out there. We did see the national player, Sikoge Prasanna, who had made his way to the Lion Warriors team today, but unfortunately unable to make an impact here as well. Slaps it down the ground. There is protection at deep long on, looking for a second run, but will be just the 1 run. It has been a quiet over once again. That completes over number 6. අපිට හරි ප්ලෑන් එකක් ඕන. එන්නේ තියන්නේ කංකරච්චුවේ කියෝ. තම මෙතන වෙන ප්ලෑන් එකක්ද? නෑ ඉතින් ඒකට එච්චර වද වෙන්න දෙයක් නෑ. ThePapare.com එකෙන් ලේසියෙන් මැච් එක බලන්න පුළුවන්. Aaron, you mentioned that players like Sikugi Prasanna have come into this lineup for the Lion Warriors. Yes, the Lion Warriors, majority of these players are from the Sri Lankan Army, where they play the Tier B, a lot of these cricketers. So sometimes when you change that winning combination in a knockout game, that doesn't help as well, because pre-quarter finals last Saturday, they batted so well. They got a mammoth score in one of the games with Ashan Randika really going great. So now to accommodate players like Sikugi Prasanna and 1 or 2 others, they had to make these changes, and that could disrupt the combinations. And sometimes you will have to leave out a player or 2 who should be playing, who has played right throughout the tournament and done well. And straight away, as you see, though the big names came in, they have been unable to make an impression straight away. It's not easy. And down there, behind the 8 ball at the moment. Indeed. It's a shorter format of the game, so you do not have enough time to get yourself settled in. You need to go from ball number 1. You need to understand how the tournament has been happening for the past few weeks. It's not easy at all to just walk in and, try and showcase yourself. But the important fact is that
They just have 4 more overs left, and I believe that they need to have minimum 100 runs if they're trying to make a game out of this. That's another wide, 2 wides. Now, Pasindu Pathum, he's a very good cricketer, I'll tell you. We have seen him in the last month or so playing for HMB Assurance in the Mercantile F Division tournament. He's a prolific run getter, hits the long ball. He's a very good all-rounder. Plays his cricket really hard, plays in the domestic circuit as well. He's started off with 2 wides though. That has been hammered down the ground. Lovely looking shot, straight back past the bowler between the long on and long off fielders. A boundary coming after a very long time, Ricky. They need a lot more of these. You mentioned 100 runs. Yes, exactly. So they have a 3.4 overs, and they need to get at least another 40 runs. They have to get at least 10 runs per over from here onwards to get to that 100-run mark. It's a must, we would say, because the wicket is not going to change too much. So Asante will be batting on the same surface, and it's not the easiest of wickets to get runs early here in the morning. Once again, he goes big and plays the boundary quite comfortably. That'll be 6 more runs. It's raining sixes here at this point, and the Lion Warriors would be very pleased to see the ball sailing out the park quite comfortably. Yes, Samit looking good. He's looking dangerous as well. Against the Western Tigers in the pre-quarterfinals last week, they really dominated. They got 156 for 4 in their 10 overs in that game. And Samit Manushan made a 20 of 9. He was unbeaten. The big run scorers, Janaka Sampath, Ashan Randika, who got runs at the top of the order, have been dismissed. But Himanshu Lenage, he's there. He's a very experienced campaigner, Himanshu Lenage. He's scored a lot of runs in the domestic set. He's such a talented player. That's another boundary. Well, he gets the flashing blade, throws the kitchen sink outside the off stump. And as we did mention, they were looking for a big over, and they get it here. Very expensive over so far. The bowler trying his best, but unfortunately, things have not gone his way. 4 deliveries, 18 runs so far in this over. So this is the breakthrough over, the big one they wanted. They were waiting for it. Pasindu Pathum hasn't bowled well here. He's looked to bowl full and wide outside the off stump, but then again, you cannot have third man in the circle if you're going to bowl that length and line outside the off stump. The execution, yes, he got the execution right, but he didn't have the field set in for that. Last delivery. Again, he goes full and wide. Again, that's a wide. So these are very, very important runs here at the moment. It has been a very tough over. Trying his best to keep things within the line. But there you go. Gets that wide outside the off stump. Trying to stay away from the batter's hitting arc. But failed so far. He didn't bowl in the pre-quarters. But he's given a job to do here. And he's been taken to the cleaners. That's another big 6 by Samit Madhushan. Just launches into that one over long on. He got the length he was looking for. Got under it. And you could see he's very strong and powerful. Half volley once again. Asking for trouble. And dispatched to the safest place of the cricketing park. Back over the bowler's head. Brilliant shot. Now things aren't looking very good for Pathum. He has 1 more delivery left in this over. What would he try to do? It has been a very, very productive over for the Lion Warriors. They were looking for this breakthrough over, and they have got it here. 25 runs coming off this over so far. Yes, Dumin the Sevmina and Chamat Gomas have bowled out. So now that's where the worry comes in, and this is an expensive over by Pasindu Pathum. This is the over they were waiting for. The Warriors, 26 off it, 7 done, 75 for 4. Just a little bit of
are watching in Sri Lanka on ThePapare or Dialog TV. Sri Lanka's #1 sports channel, ThePapare. ThePapare. 75 for 4. 3 overs left. Dulanjana Vijayasinghe will bowl his second. What is interesting to see is will Pasindu Pathum bowl his second over? Or will they bring in another bowler to bowl just that 1 over? That's going to be interesting. He's gone for 26 in his first. Will they take the risk for a second over later on? The first one has been launched down the ground. And that's 6 more, says the umpire. Well, when he did take the single off the previous over, the very last delivery, I was assuming that he's going to go big in the next over. And no second question. Look at that. Beautiful swing through the arm. He looks a very natural swinger of the cricket ball, isn't it, Ricky? Yes, very powerful strike off the ball. And this is the format a player like this would love. You have the freedom to go at everything. A lot of exercise for umpire Rambo Martinez out there in the center. Because it's raining 6s and 4s in these last 2 overs. That's a fabulous shot. Just a flick of the wrist. Beautiful. Using the pace of the bowler. Vijayasinghe firing it in line with the leg stump. Look at that. Lovely pickup shot. Reminds me of Sana Jazur, isn't it? Just a flick of the wrist. Valiant effort by the deep square leg fielder. That just manages to go over his head. 12 of the first 2 deliveries. Line Warriors are back in the hunt. Goes for an unorthodox shot. He should have just continued the way he's batting. He has looked very good. The orthodox batting has been good. He shouldn't be trying anything different. Just swing through the arc. Just like that. Probably this might be taken. Valiant effort. He'll come back for a second run. Looking for a third. Should have got the third quite easily there. He was sent back. Himanshu Lenage sent him back. I think what Himanshu Lenage didn't want to take the risk because he would have thought, okay, why get a run out? Because Samit Madhushan is batting so well. Keep him on strike, and let him just continue his good work. Fired it into the surface. Hardly any time to get underneath the ball. Probably should have cut it over point. Would be ideal. It's a very experienced campaigner, Dulanjana Vijayasinghe. You could see he's not giving him any at all, just darting it in. Plays a lot of cricket. Has played in Masters tournaments as well, where the rule was you had to have a double international or somebody who has played both sports, who has played another international sport for your country. And Dulanjana Vijayasinghe, better known for his rugby, a product of Wesley College, a national player. Himanshu says, I'm capable of clearing the park as well. That's a big hit downtown. 6 more runs. Once again, an expensive over. 21 runs. In fact, 21 runs coming off that. 8 overs done. 96 for 4. This is the story of how everyone wants to be the king. Champions forged by victory. All roads collide. Every sacrifice is tested. Legends will rise and kings will fall. Because in the end, they all want the same thing. So what a turnaround it has been. Last 2 overs, 47 runs, around 26 of Pasindu Pathum, 21 of Dulanjana Vijayasinghe has spoiled his figures. His first over only 5 runs. His second over went for 21. So now they brought back Anuk Fernando, a very experienced campaigner with lots of domestic experience behind his name, a lot of mercantile cricket playing A division. The left-arm seamer. Hesitation between the 2 batters. I'm not very sure if that should have been taken. They have just the 1 run, or probably if they had turned back on time, they should have got back for the second run. Not the correct time to lose a wicket. Samit, he departs 41 of 16. He played a very handy hand. Now look at that.
He just stopped a little bit while crossing. He should have come in if he did. Yeah, probably I think he was tired in and out as well. He's played a brilliant innings though. He's got his team back on track. He's got his team back in the game. What a splendid performance with the bat. Really took on the bowlers in those last 2 overs and changed the momentum, changed the game on its head. Samit Madhushan. He bats 97 for 5. අපිට හරි ප්ලෑන් එකක් ඕන. එන්නේ තියන්නේ කංකරච්චලි කියෝ. තම මෙතන වෙන ප්ලෑන් එකක්ද? නෑ ඉතින් ඒකට එච්චර වද වෙන්න දෙයක් නෑ. ThePapare.com එකෙන් ලේසියෙන් මැච් එක බලන්න පුළුවන්. Hansaka, the new man. A wide call by the umpire. 11 deliveries left in this innings so far to complete the innings. So they would have loved to have Samit Manushka out there in the center for this last couple of overs as well, because he was striking the ball so well. Asante in the other end will be relieved to have a new batter. Shishan De Silva, who is out there, or known as Hansaka De Silva as well. Spraying down the leg side. They cross over a couple of runs, but at this point I do believe that they need to have Himash and Madhushank on strike. Valiant effort at deep fine leg. Stopping a certain boundary. So Himashal Lienage, he looks to launch that one, didn't get hold of it. Where will that end? Just a single. This is good bowling. 100 on the board though. 100 for 5, 101 for 5. They'll be really relieved with this performance right now. Still 9 deliveries left. They'll be targeting that 120 mark. They know if they get to 120, that's going to be a very good score. Very experienced lineup, the Lion Warriors. And Asante, on the other hand, will be disappointed. Those last 2 overs, they really gave it away. But this over has been excellent from Anuk Fernando. Bowling with a bit of pace. Experienced campaigner. Bowls a good Yorker. That's too wide. That's over the shoulder. Tuck it in short. Trying to push Himash Alienage onto the back foot. Looks a very good bowler to me. Look at that action. That was touched over the batter's head by using his height, digging it into the surface, asking the question from the batters. Looks a very natural left arm bowler. Looks good with his action. This is a good, very good all-rounder. You see him with the bat later on, Anu Fernando. Going for that Yorker, but that was down the leg side. Valuable run, signaled a boundary off the bat. Commentator's curse. We were just praising him of how capable he is to handle these kind of situations, trying for a slower delivery. We did take a closer look at that, trying to run the fingers and gets it down the leg side. Lion Warriors would be very happy to see where they are at this point. Full toss, dispatched. That'll go for a half a dozen. Beautifully struck. Very, very poor bowling there once again. A full toss, asking for trouble. Yeah, that was easy pickings for Himash Alienage. Full toss, just almost waist tight. Picked it up early. Now, he won't be happy with that one. He bowled a very good over until then. But the last 2 deliveries has gone for 4 and 6. Anuk Fernando, he'll want to finish it up well here. Now, this is a very good score by the Lion Warriors. That will be called wide. They'll pick up a single as well. So, a couple of runs to the total. Inching closer to that 120 mark. 114 for 5 now. With still a delivery to go. And who's going to bowl the last over? That's what I was talking about earlier. Because Pasindu Bathum, his first over went for 26. Probably you'll have to bowl the last over.
Once again, straying down the leg side. Not sure what the ploy here is. Now this one, looking for a second run. They will get home quite comfortably. Once again, an expensive over. A very good over for the Lions. 1-1-6-5. ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ නිම් වලලු පුළුල් කරමින් 2026-20 ලෝක කුසලානය සෑම තරගයක්ම සිංහල විස්තර විචාරය සමගින් රූපවාහිනී තිරයෙන් ශේෂ්ත්‍රයේ ප්‍රවීණයින් සමගින් ක්‍රීඩාවේ ප්‍රවීණයින් එකමුතුව සෑම පන්දුවක්ම සජීවීව එලෙසින්ම ඔබ වෙතට ThePapare නාලිකා අංක 1 Dialog Play සහ ThePapare.com ඔස්සේ නරඹන්න. It's the 19 runs of that last over. So we had 26, 21 and then 19. So 66 runs have come in the last 3 overs. They have gone bang, bang. They knew that they need to get to a commanding total, Ricky, especially being a knockout game. It reminds me of that Sri Lanka-New Zealand game, isn't it? The last 4 overs went for about 60 odd runs. Here 3 overs have gone to 66. This is the T10. No comments on that, Ricky. Down the ground, up and over she goes. Beautifully struck. They have changed the ball in. Linal Subasinghe has been given the ball. As I thought so, because Pasindu Pathum's first over went for 26. And the first ball has been hit straight down the ground for 6. So Himanshu Lenage, he failed the other day in the pre-quarters, but he's got going here. Trying to get Himanshu back on strike. This has been a good start for the over. Four deliveries left. 1, 2, 3 on the board. 7 runs coming off this over. Subasinghe given the responsibility of finishing things off. Hansaka is back on strike now. It's not easy to bowl the last over of the innings. And that being your first over in a T10 game. Linal Subasinghe, a gutsy campaigner, hard-working cricketer. His brother not playing today, Movin Subasinghe, played a couple of games. He was the captain, but due to certain restrictions and certain protocols, not involved in today's game. And he's got the wicket. Hansaka trying to go for a big one, missed it completely. And his stumps have been knocked back. So that ball is gold. And it's not only the wicket, but it's a dot ball. A poor shot. Trying to play across the line. As a batter, you need to understand what the bowler is trying to do. Fired it in, straight on with the arm. Bullseye, hits the middle stump. Hansaka departs for 5. Himanshu Madhushanka, he'll be a spectator at the other end. 1, 2, 3 now for the loss of 6 wickets. This is the story of how everyone wants to be the king. Champions forged by victory. All roads collide. Every sacrifice is tested. Legends will rise and kings will fall. Because in the end, they all want the same thing. Two more deliveries left. That's called a wide. And more importantly, Ricky, Himanshu is back on strike. Yeah, that's what I thought the earlier batter Hansaka should have done. Just got a single and got Himanshu Lenage on strike. But instead he was going for glory and missed it completely. It's not about the wicket, it's just that dot ball is so crucial. Because even if you had, you may never know, could have had another boundary, even a couple of runs off that delivery. That could make a huge difference. And there you go, Himanshu Lenage. Once again, stand and deliver. Picks up the length early and just hoiks it over that long on region for 6 more. Until then, I thought Linal Subasinghe did a good job in containing and keeping the runs down. But this was length. Didn't get
full hold of it inside part of the bat, but had enough to go over the boundary. Indeed. I mean, this is the requirement at this point. Himanshu being back on strike. He's 43 of 14. He has really done a huge damage. Like, at the end of 5 overs, Lion Warriors for 44 for the loss of maybe 2-3 wickets. But look where they ended. Gets a flashing blade. That will run down to the boundary. So what a way to finish the innings. An expensive over. 19 runs coming off that again. Absolutely brilliant. This is great piece of batting by the Lion Warriors. They finish up big on 135 for 6. 85 runs of those last 4 overs, mind you, Iran. 26, 21, 19 and 19. Last 4 overs, 85 runs. Imagine what a difference it has been. We were talking about 100 if they could get there. That 10 runs were over. So they doubled it up and they got to 135 for 6. What a performance with the bat towards the end. Poor bowling, I thought, by Asante. They just lost control. Bowled both sides of the wicket. Couldn't get it in the right areas. Pasindu Pathum went for 26. Then Dulanjana Vijayasinghe for 21. Then Anuk Fernando went for 19 and Lubal Subasinghe for 19 as well. These are the highlights. These were the early wickets they picked up. Ashan Randita, he was out early as well. Hit a couple of boundaries. Looked very dangerous until Chamat Gomes came in and picked up that wicket. And they kept losing wickets. They lost 4 wickets quite early in the innings. But I thought Samit played brilliantly. Look at that. He just used the pace of the bowler. Picked up a couple of boundaries then. And that was the over that started this over from Pasindu Pathum. And Samit really launched into his innings. Some very, very big hits towards that end. Some lovely strokes down the ground. Pure power hitting. Like, you could clearly say that this is what you could call as power hitting. He cleared the boundary quite comfortably. Played some delightful strokes. A mammoth innings, I would call it, at a very crucial time when the team needed the most. Himanshu, with the help of Samit, really launched Lion Warriors to this mammoth total of 135 runs at the end of their allocated 10 overs. There was some poor bit of bowling as well. There were some wides, wayward deliveries, asking to be hit just like that. Poor bit of bowling, but keeping all of them aside, the batters, the 2 batters, Himanshu and Samit, really took the game away from the opponents by showcasing what they're capable of and helping their side to get to 135 for 6 at the end of 10 overs as Himanshu Madhushankar did the final touches by managing to clear the boundary a couple of times in the final over and getting an outside edge to finish things off at the end of 10 overs. Right, this is a batting card for you. Nothing much on the top, but the 2 players who really stood up, Himanshu and Samita, lovely partnership. 47 of 15 for Himanshu. Samita managing to get 42 of 17 deliveries. And at the end of 10 overs, they were 135 for 6. Right, then let's take a quick look at the bowling card as well. They were in line at the end of 6 overs. They looked very good. Dumidu up, managed to grab 2 wickets for just 11 runs in his 2 overs. And Gomes managed to grab 1 wicket as well. Subasinghe managed to grab 1 wicket. But apart from that, every single bowler were taken to the cleaners. 18 runs were given as extras. And that 1 partnership for the 4th wicket, for the 5th wicket, in fact, which really helped them to get over to a brilliant target of 135. Right then, let's take a small break. Don't go too far. We'll be back with the run chase. Elevate your game with the Papare, Sri Lanka's ultimate sports destination. Experience every heartbeat and every goal like never before. From cricket to football,
rugby to athletics. We capture the spirit of every sport that ignites our passion. Relive legendary moments, exclusive interviews and expert commentary, all in one place. Join us for live coverage of thrilling matches and events, bringing you closer to the action. Together, we unite a nation through the love of sports. Tune in to the Papare, your home for all things sports. Live the action. Feel the excitement. This is the story of how everyone wants to be the king. Champions forged by victory. All roads collide. Every sacrifice is tested. Legends will rise and kings will fall. Because in the end, they all want the same thing. ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ නිම් වලලු පුළුල් කරමින් 2026 ලෝක කුසලානය සෑම තරගයක්ම සිංහල විස්තර විචාරය සමගින් රූපවාහිනී තිරයෙන් ශේෂ්ත්‍රයේ ප්‍රවීණයින් සමගින් ක්‍රීඩාවේ ප්‍රවීණයින් එකමුතුව සෑම පන්දුවක්ම සජීවීව එලෙසින්ම ඔබ වෙතට ThePapare නාලිකා අංක 1 Dialog Play සහ ThePapare.com ඔස්සේ නරඹන්න. Just a little bit of The ball really well. Here watching in Sri Lanka on ThePapare or Dialog TV. Sri Lanka's #1 sports channel, ThePapare. ThePapare. Beautiful strikers play and 90 minutes of breathtaking action. A battlefield where rivalries are renewed and new heroes are made. Catch the action of the 6 live games of the Sri Lanka Football Champions League 2025-26 every weekend from the Racecourse Ground on Sri Lanka's #1 sports channel, ThePapare on Dialog Television, Dialog ViU Plus and ThePapare.com. This is the story of how everyone wants to be the king. Champions forged by victory. All roads collide. Every sacrifice is tested. Legends will rise and kings will fall. Because in the end, they all want the same thing. අපිට හරි ප්ලෑන් එකක් ඕන. තියනේ කංකරච්චලි තම මෙතන වෙන ප්ලෑන් එකක්ද? නෑ ඉතින් ඒකට එච්චර වද වෙන්න දෙයක් නෑ. ThePapare.com එකෙන් ලේසියෙන් මැච් එක බලන්න පුළුවන්. just a little bit of පාදුවට ඉහළින් පාර ස්ථාරගත කිරීම on ThePapare on Dialog TV. ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 ක්‍රීඩා නාලිකාව ThePapare. උද්‍යෝගය උණුසුම රැගෙන දේශීය පිටියට නැවතත් සුපිරි පාපන්දු අත්දැකීමක්. ශූරයන්ගේ කුසලානය සෑම සතියන්තයකම කොළඹ තුරංග තරග පිටියේ සිට සජීවීව ඩයලොග් ටෙලිවිෂනය Dialog ViU Plus සහ ThePapare.com ඔස්සේ ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 ක්‍රීඩා නාලිකාවෙන්. අපිට හරි ප්ලෑන් එකක් ඕන. තියනේ කංකරච්චලි තම මෙතන වෙන ප්ලෑන් එකක්ද? නෑ ඉතින් ඒකට එච්චර වද වෙන්න දෙයක් නෑ.
ThePapare.com එකෙන් ලේසියෙන් මැච් එක බලන්න පුළුවන්. ලකුණු 136ක ඉලක්කයක් දැවැන්ත ඉලක්කයක් අසන්තය කණ්ඩායම ඉදිරියෙන් නිරූපණය වී තිබෙනවා. විශේෂයෙන්ම අවසන් පන්දුවාර කිහිපය තුලදී ලයන් වොරියර්ස් කණ්ඩායමේ ක්‍රීඩකයන් ඉතාමත්ම හොඳින් පන්දුවට පහර දුන්නා. ඒත් සමගින් තමයි ලකුණු 135ක දැවැන්ත ලකුණු පෝරුවක් නිර්මාණය කරන්නට හැකියාව ලැබුණේ. විශේෂයෙන්ම හිමාශ සහ සමිත් හිමාශ පන්දු 15කින් නොදැවී ලකුණු 47ක් සහ සමිත් පන්දු 17කින් ලකුණු 42ක් ලබා ගනිමින් තරගය සම්පූර්ණයෙන්ම වෙනස් කරන ලකුණු පෝරුවක් දක්වා ලයන් වොරියර්ස් කණ්ඩායම රැගෙන ගියා. ඒ වගේම තමයි අතිරේක ලකුණු 18ක් ලැබී තිබෙනවා. ඒ ආකාරයෙන් තමයි මෙම ලකුණු 135 නිර්මාණය වන්නේ. පන්දියීමේදී අසන්තය කණ්ඩායම වෙනුවෙන් දුමිදු සාර්ථකව පන්දු යවන ඔහු ලකුණු 11කට කඩලු දෙකක් දවා ගැනීමට සමත් වුණා. චමත් ගෝමස් සහ සුබසිංහ අතර එක කඩුල්ල බැගින් බෙදී ගියා. අනිත් සියලු පන්දු යවන්නන් දැඩි ප්‍රහාරයකට ලක්ව තිබෙන ආකාරය ඔබට දැක ගන්නට පුළුවන්. ඒත් සමගින් අප එකතු වන්නේ ලකුණු 136ක ඉලක්කයක් හඹා යන අසන්තය නිම සමගින්. අසන්තය නිමේ ආරම්භක පන්දුව ලකුණක් ලබා ගන්නට හැකියාවක් නැහැ. ලකුණු 136ක දැවැන්ත ලකුණු පෝරුවක් හඹා යන්නටයි සූදානමින් සිටින්නේ මේ මොහොතේදී අසන්තයේ පිතිකරුවන්. ලයන් වොරියර්ස් කණ්ඩායම පිතිකරණයේදී ප්‍රථම පන්දු වාර 5 පාලනය Taman සතු කර ගන්නට හැකියාවක් ලැබී තිබුණා අසන්තේ පන්දු යවන්නන්ට. නමුත් අවසන් පන්දු වාර 5 තුල සම්පූර්ණම තරගයේ පාලනය Taman නතු කර ගන්නට හැකියාවක් ලැබුණා ලයන් වොරියර්ස් පිතිකරුවන්ට. හිමාශගේ සහ සමිත්ගේ ආගමනයත් සමග ලකුණු 80කට වඩා වැඩි ලකුණු ප්‍රමාණයක් අවසන් පන්දු වාර 5ට උන් ලබා ගත්තා. දැන් ප්‍රථම 4 පහර අද දවසේදී වාර්තා වනවා. සිගුගේ ප්‍රසන්න ආසන්නයේ නැදී යනවා ඒ පහර. උඩ පන්දුවකට තරමක් අවස්ථාවක් තිබුණා. නමුත් එය රැක ගන්නට හැකියාවක් නැහැ. මේව දකින්නේ එහි පුනරූපණය. ඉතාමත්ම ආසන්න අවස්ථාවක් ක්‍රීඩකයාට 4 පහරත් සමගින් සූ වාසනාවක් තිබුණා කියා කිව හැකි. කෙසේ වෙතත් අසන්තය කණ්ඩායමේ ලකුණු පෝරුව ක්‍රියාත්මක වනවා එම පන්දුවේ එම ලකුණු 4 පහරත් සමගින්. දැවි යනවා පන්දුව කෙලින්ම කඩුල්ලේ වදිනවා. මදුරංග දැවි යන පිතිකරුවා අසන්තය කණ්ඩායමේ ප්‍රථම කඩුල්ල ප්‍රථම පන්දු වාරයේදීම බිඳ වැටෙනවා. ඔහුට හරි හැටි ඉලක්කයක් එල්ලයක් සහ පන්දුවේ පතිතය පිළිබඳව අවබෝධයක් තිබුණේ නැහැ. ඔබට නැරඹිය හැකියි නැවත වතාවක්. ඔහු සිතුවාට වඩා පන්දුව සෑහෙන පහළින් ගමන් කළේ සහ සිතූ තරම් වේගයක් පන්දුවේ තිබුණේ නැහැ. එම කඩුල්ලත් සමගින් අසන්තය කණ්ඩායම ප්‍රථම පන්දු වාරයේදීම තමන්ගේ ප්‍රථම කඩුල්ල බිඳවට්ටවා ගන්නවා. ඒ අවස්ථාවේදී දැන් ඔවුන් ලකුණු 4යි එක් කඩුල්ලයි. අපිට හරි ප්ලෑන් එකක් ඕන. එන්නේ තියන්නේ කංකරච්චි කිය. තමුන් මෙතන වෙන ප්ලෑන් එකක්ද? නෑ ඉතින් ඒකට එච්චර වද වෙන්න දෙයක් නෑ. ThePapare.com එකෙන් ලේසියෙන් මැච් එක බලන්න පුළුවන්. ප්‍රථම කඩුල්ල ප්‍රථම පන්දු වාරයේදී බිඳ වැටීමෙන් අනතුරුව ලකුණු 136ක ඉලක්කයක් හඹා යන අසන්තය කණ්ඩායම දැන් පීඩනයට ගොදුරු වී තිබෙනවා. තවත් තාමත්ම හොඳ පන්දුවක්. පන්දුවේ මේ කටයුතු සිදු කරන්නේ රංගන. ඔහුගේ පන්දුවේ හරි හමන් වේගයක් නැහැ. නමුත් එල්ලය සහ පතිතය ඉතාමත්ම හොඳින් ඔහු කළමනාකරණය කරගන්නවා. විශේෂයෙන්ම මේ තනතිරුව තුළ ඔහුගේ පන්දුවේ වේගයත් සමගින් තරම් පතිතයක් බලාපොරොත්තු වන්නට බෑ. ඔහු ඉතා හොඳින් භාවිතා කරනවා. තවත් හොඳ පන්දුවක් හතරේ සීමාව ආසන්නයේදී පන්දුව නතර කරගන්නවා. කෙසේ වෙතත් ලකුණු දෙකක් එකතු වෙනවා. ඉතාමත්ම හොඳ පන්දු වාරයක් ඉතාමත්ම හොඳ පන්දුවකින් අවසන් කරන්නේ. නැවත වතාවක් අසන්තය කණ්ඩායමේ කඩුල්ල
බේරී යන්නේ යන්තමින් කෙසේ වෙතත් ප්‍රථම පන්දු වාරයේ අවසන්. දැන් ලකුණු 6යි 1 කඩුල්ලයි. මේ නැවත පුනරූපණය. ඉතාමත් ආසන්න අවස්ථාවක්. වාසනාව ගැබ් වී තිබූ අවස්ථාවක්. සහිතා හොඳ පන්දුව නතර කර ගැනීමක් ලකුණු දෙකක් කපා හරින්න සමත් වෙනවා. ලයන් වොරියර්ස් කණ්ඩායම වෙනුවෙන් හතරේ සීමාව ආසන්නයේදී කෙසේ වෙතත් එය 22 ලකුණු දෙකක් විය යුතුයි. එලෙස තමයි විනිසුරු සටහන් කරන්නේ. ප්‍රථම පන්දුවාරය අසන්තී කණ්ඩායමට තරම් සුබදායි නැහැ. නමුත් තවමත් පන්දුවාර 9ක් ඉතිරිව පවතිනවා. අත්දැකීම් බහුල ක්‍රීඩකයා චමත් පිරිපුන් ගෝමස් අද දවසේදී Tamanගේ ප්‍රථම පන්දුවට මුහුණ දෙන්නටයි දැන් සූදානමින් සිටින්නේ. පන්දු යවන්න අසංක චමත් ගෝමස් සතුව සෑහෙන විශාල වගකීමක් ඔහුගේ කර මත පැවර තිබෙනවා. ලකුණු 136ක දැවැන්ති ඉලක්කය හඹා යාමේදී පන්දුවාරයකට ලකුණු 13කට වඩා වැඩි ලකුණු වේගයක් ඕන් පළමු පන්දුවාරයේ සිටම තබාගත යුතුයි. පන්දුව කෙටේ පහර සාර්ථකයි. ප්‍රථම පන්දුවෙන්ම ලකුණු 4ක් ලබා ගන්නට සමත් වෙනවා චමත් ගෝමස්. මේ පිතිකරුවත් සම්බන්ධයෙන් සඳහන් කළ යුතුයි. නිසක වශයෙන්ම ඔහු තරංගයක් තනිවම වෙනස් කළ හැකි ආකාරී ක්‍රීඩකයෙක්. මේ පෙර පන්දුවේ පුනරූපණය කෙටි පන්දුවක්. පන්දු රකින්නන් දෙදෙනා අතරින් සාර්ථකව හතරේ සීමාව සොයා ගන්නවා එවර චමත් පිරිපුන් ගෝමස්. ඔහු අප පෙරදී සඳහන් කළා ගෙවී ගිය රෙවෝ ප්‍රීමියර් ලීග් 2025 තරඟමාලාවේ අවසන් තරඟයේ ඔහුගේ ඉනිම ඔබට මතක නම් ඔහු ශතකයක් ලබා ගත්තා. ඒ අවසන් මහා තරඟයේදී සම්පූර්ණ තරඟයේම ඔහු ඒ ශතකය සමගින් Taman නතු කරගනිමින් Tamanගේ ආනස්සක පතුරවමින් තාමත් පහසුවෙන්ම තම කණ්ඩායමට ජයග්‍රහණය රැගෙන එන්නට සමත් වුණු ඉනිමක් ක්‍රීඩා කරා. ඒ නිසාවෙන් දැන් මේ අප අවසන් මහා තරඟයට හෙට දිනේදී සෝදානමින් සිටිනා මොහොතක මේ අත්දැකීම් බහුල ක්‍රීඩකින් සියල්ලන්ගේම උපරිම දක්ෂතා අද දවසේදී දැක බලා ගන්නට හැකියාව ලැබෙනු ඇතයි විශ්වාස කළ හැකි. ඒ වගේමයි සඳහන් කළ යුතුයි ලයන් වොරියර්ස් කණ්ඩායම සාර්ථකයි. එක් ලකුණක් පමණක් ලබා ගන්නට හැකියාවක් ලැබෙනවා. හොඳ පන්දුවක් එවර අසංකකින් අප සඳහන් කරා ලයන් වොරියර්ස් කණ්ඩායමේ පිතිකරණය සම්බන්ධයෙන් ඔවුන් අවසන් පන්දුවාර 5 තුල තමයි පිතිකරණයේදී Tamanගේ රිද්මය අද දවසේදී සොයා ගන්නට සමත්කම් දැක්වුවේ. ඔවුන්ට ප්‍රථම පන්දුවාර 5 තරම් සුබදායී වුණේ නැහැ. නමුත් හිමාෂට හැකියාවක් ලැබුණා අඩු පන්දු සංඛ්‍යාවකින් ඉතාමත් හොඳ වේගවත් ඉනිමක් ගොඩනගන්නට. දැන් අසන්තේ කණ්ඩායමටත් අවශ්‍ය කර තිබෙනවා ඒ ආකාරයේ හොඳ සමබරතාවයක්. මේ දැවැන්ත ලකුණු පුරව හඹා යන්නට නම් පන්දුවාරයකට ආසන්න වශයෙන් ලකුණු 14ක සාමාන්‍යයක් රඳවා ගත යුතු අවශ්‍යතාවයක් වී තිබුණේ තරගයේ ආරම්භයේදී. මෙන්න පන්දුව තුෂාර ලකුණු 6ක් එවර ලකුණු ලබා ගැනීම ආරම්භ කරනවා. ඔහු නිපන්දුවක් ලෙසයි විනිසුතුමන් විසින් එවර එය සටහන් කරන්නේ. විශේෂයෙන් මෙය නිපන්දුව විය යුත්තේ පන්දුවට පහර දෙන අනික් අන්තයේ පිතිකරුවා සිටි කඩුල්ල පන්දු යවන්න අතින් බිඳ හෙලනවා. එය තමයි නිපන්දුවට හේතුව. කෙසේ වෙතත් නිපන්දුවක් කියන්නේ අතිරේක ලකුණක් සමගින් අතිරේක පන්දුවක් සහ නිදහස් පාරක්. අසිතන්නේ පන්දු යවු ක්‍රීඩකයාගේ පාදය කඩුල්ලේ වදිනවා අනික් අන්තයේ කඩුල්ලේ. මේ නිපන්දුවක් ක්‍රිකට් නීති රීති වලට අනුව තවත් හොඳ පහරක් ඒ අවස්ථාවේදී ලකුණු 4ක් එකතු වනවා. අසංකගේ පන්දුවාරය තුල දැඩි ප්‍රහාරයක් එල්ල කරමින් නැවත වතාවක් අසන්තේ කණ්ඩායම තරගයට අවතීර්ණ වන්නට සූදානම් වන ආකාරය දක්න හැකියාව ලැබෙන්නේ තරුෂ පන්දු දෙකක් තුල 6 පහරක් සහ 4 පහරක් සමගින්. කෙටි පන්දුවක් දුර්වල පන්දුවක් ඒ අවස්ථාවේදී බොහොම පහසුවෙන් පන්දුව 4 සීමාව කරා යොමු කරනවා. ලයන් වොරියර්ස් කණ්ඩායම Tamanගේ පන්දු යැවීමේදී ප්‍රථම පන්දුවාරය ඉතාමත් හොඳින් ක්‍රියාත්මක කරා ලකුණු 6ක් පමණයි ලබා දුන්නේ. නමුත් දැන් අසංකගේ පන්දුවාරයේ පන්දු 4ක් පමණක් ක්‍රියාත්මක වෙද්දී ලකුණු 16ක් ඔහුට එරෙහිව ලබා ගන්නට හැකියාවක් ලැබී තිබෙනවා. අසන්තේ පිටිකරුවන්ට නිපන්දුවකුත් ඒට ඇතුළත් වුණා. තව පන්දු දෙකක් ඉතිරි. ඊළඟ පන්දුවට උඩ පන්දුවකට අවස්ථාව ඒවර සාර්ථකයි. අසංක Tamanගේ රිද්මය සොයා ගන්නවා මේ මොහොතේදී. තරුෂ
ඔහුට පිට පහර එල්ල කරන්නට උත්සාහ දරූ ක්‍රීඩකයා නැවතත් උත්සාහ කරා දැවැන්ත පහරකට. නමුත් පන්දුව හරි හැටි ඔහු විසින් කියවා ගත්තේ නැහැ. එහි ප්‍රතිඵලය ආසන්තේ කණ්ඩායමේ දෙවන කඩුල්ල ලෙස තාරුෂට සිදුවනවා මේ මොහොතේදී ක්‍රීඩා පිටියෙන් ඉවත් වන්නට. Elevate your game with the Papare, Sri Lanka's ultimate sports destination. Together, we unite a nation through the love of sports. Tune in to the Papare, your home for all things sports. Live the action. Feel the excitement. ප්‍රථම පන්දුවාර දෙක තුල කඩලු දෙකක් දවා ගනිමින් පීඩනයේ අසන්තය කණ්ඩායම දෙසට දිගින් දිගටම යොමු කරන්නට ලයන් වොරියර්ස් ක්‍රීඩකයන්. ලයන් වොරියර්ස් ක්‍රීඩකයන් කටයුතු කරමින් සිටින ආකාරය තමයි දකින්නට ලැබෙන්නේ. ඔවුන් ඉතාමත්ම හොඳින් තරගයේ පීඩනය නැවත නැවතත් යොමු කරන අන්දමයි අපිට දකින්න ලැබෙන්නේ. මෙන්න අසංක. හොඳ පන්දු නතර කිරීමක්. කෙසේ වෙතත් දෙවන ලකුණ කරා පැතිමාරු කර ගන්නවා. ඉල්ලීමක්. ප්‍රබල ඉල්ලීමක් ඒ අවස්ථාවේදී මත විනිසුරුතුමා තමන්ගේ නිහඬත්වයයි ප්‍රකාශ කරන්නේ. ඒ දැවියාමක්ද නැද්ද කියා අපට නැවත පුනරූපණ විමසීමේදී දැක බලා ගැනීමට හැකියාවක් ලැබෙනවා. ඔය දැවියාමක් විය යුතුයි. හොඳ පන්දු රැකීමක් අවස්ථාවේදී කෙසේ වෙතත් විනිසුරු නිහඬයි. පන්දුවාර දෙකක් අවසන් වන විට අසන්ත කණ්ඩායම ලකුණු 24යි කඩලු 2යි. ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ නිම් වලලු පුළුල් කරමින් 2026 ලෝක කුසලානය සෑම තරගයක්ම සිංහල විස්තර විචාරය සමගින් රූපවාහිනී තිරයෙන් ශේෂ්ත්‍රයේ ප්‍රවීණයින් සමගින් ක්‍රීඩාවේ ප්‍රවීණයින් එකමුතුව සෑම පන්දුවක්ම සජීවීව එලෙසින්ම ඔබ වෙතට ThePapare නාලිකා අංක 1 Dialog Play සහ ThePapare.com ඔස්සේ නරඹන්න. ලකුණු 24යි කඩලු 2යි තුන්වන පන්දුවාරයයි මේ ආරම්භ කරන්නේ. හොඳ පන්දුවක්. නැවත වතාවක්. ලකුණ ලබා ගැනීම තරම් පීඩනයක් නෙවෙයි මේ අවස්ථාව වන විටදී ලයන් වොරියර්ස් ක්‍රීඩකයන්ට. අසංකගේ පන්දුවාරය ලකුණු 18ක් ලබා දුන් පන්දුවාරයක්. නමුත් අවශ්‍ය කර තිබූ කඩුල්ලක් ඔහුට දවා ගන්නට හැකියාවක් ලැබුණා තරුෂගේ. මේ තෙවන පන්දුවාරයේ දෙවන පන්දුව නැවතත් සාර්ථකයි. රංගන Tamanගේ දෙවන පන්දුවාරයේ දැන් මේ ක්‍රියාත්මක කරන්නේ. ලයන් වොරියර්ස් කණ්ඩායම වෙනුවෙන් පන්දු යැවීමේදී තාමත් හොඳ පාලනයක් සහිතව තනතිල්ල හොඳ හැටි කියවා ගනිමින් තනතිල්ලේ තිබෙනා වූ මන්දගාමී බව තාමත් හොඳින් භාවිතාවට ගනිමින් ඔහු මේ මොහොතේදී පන්දු යවන ආකාරය පෙනෙන්නට තිබෙනවා. දැන් චමත් උත්සාහයක් දරුවා ඔහුට එරෙහිව පහරක් එල්ල කරන්නට. නමුත් තවමත් මේ තනතිල්ල මත පිතිකරුවන් බලාපොරොත්තු වන ඉපිලීම අපට පෙනෙන්නට නැහැ. එහි ප්‍රතිඵලය තවමත් වාසිදායකයි පන්දු යවන්නන්ට. මීළඟ පන්දුව වේගවත් පහරක් ලකුණු 4ක් චමත් ගෝමස්ගේ පිත්තෙන්. සෑහෙන වේලාවකට පසු මේ පන්දුවාරයේ අපට දකින්නට හැකියාවක් ලැබුණා. ප්‍රහාරය සාර්ථක වන අන්දම දැන් සිව්වන පන්දුවට ලකුණු 4ක් ලබා ගනිමින් ලකුණු පෝරුව ලකුණු 30ක් දක්වා ඔසවා තබනවා. ඒ අවස්ථාවේදී චමත් ගෝමස් බලාපොරොත්තු වන ස්ථානයට පන්දුව පතිත වෙනවා. තාමත්ම පහසුවෙන් පිට ඉන්න කලාපය ආක්‍රමණය කරමින් ලකුණු 4ක් එකතු කර ගන්නවා. තවත් පන්දු දෙකක් ඉතිරි තුනට පන්දුවාරේ. හොඳ පන්දුවක්. අතරේ පහරකින් අනතුරුව එක් ලකුණක්. ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ මූලික සිද්ධාන්ත ඉතාමත් හොඳින් මේ මොහොතේදී මේ පිතිකරුවන් ඉෂ්ට සිද්ධ කරන ආකාරය පෙනෙන්නට තිබෙනවා. චමත් ගෝමස් ඉවසිලිවන්ත ඉනිමක් ගොඩනගන්නට උත්සාහ දරන බවයි පෙනෙන්නට තිබෙන්නේ. ඔහුගේ කඩුල්ල අත්‍යවශ්‍යයි. ඒ වර වේගවත් පහරක් පැතුම්ගෙන් කිසිවෙකුටත් රැක ගන්නට හැකියාවක් නැහැ. පන්දුව කෙලින්ම 6 සීමාවෙන්
ඉවතටයි යොමු වන්නේ. ඒ සමගින් තෙවන පන්දුවාරයේ නිමාව දකිනවා. සාර්ථකයි ඒ පන්දුවාරයත් අසන්තේ කණ්ඩායමටයි වාසිදායක ආකාරයෙන් ක්‍රියාත්මක වන්නේ. මේව දකින්නේ පෙර පන්දුවේ පුනරූපණය. පිතිකරුවා සම්පූර්ණයෙන්ම පන්දු යවන්න පරාජයට පත් කරනවා. පන්දු රකින්නන්ව ප්‍රේක්ෂකීන් බවට පත් කරමින් තෙවන පන්දුවාරයයි ඒ ආකාරයෙන් නිමාව දකින්නේ. Asante. We deliver with infinite care. දැන් තරගය තීරණාත්මක අන්දමින් ක්‍රියාත්මක වන ආකාරය තමයි අපිට මත්තගොඩ සපර්ස් ක්‍රීඩාංගණයේදී දැක ගැනීමට හැකියාව ලැබෙන්නේ. ඉතාමත්ම හොඳින් අසන්තේ ක්‍රීඩකයන් තමන්ගේ ප්‍රතිප්‍රහාරය දියත් කරමින් සිටිනවා. කඩළු බිඳ වැටුණත් නව පන්දුවාරය තීරණාත්මක පන්දුවාරයක්. හොඳ පන්දුවකින් ආරම්භ කරනවා පන්දුවාරය. ජානක කණ්ඩායමේ නායකයා ඔහු අද දවසේදී පිතිකරණයේදී එතරම් සාර්ථක වන්නට ඔහුට හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ. තරමක් වෙනස් පන්දු යැවීමේ ඉරියව්වක් සහිත පන්දු යවන්නා ඔහු හතරේ සීමාව අසලදී පන්දුව රැක ගන්නවා. ඔහුගේ දෙවන පන්දුවට එක් ලකුණක් පමණයි. අත්දැකීම් බහුල ක්‍රීඩකයෙක් නායකයාගේ වගකීම ඉතාමත් හොඳින් මේ තරඟාවලිය පුරාවට ඉෂ්ට කරමින් තමන්ගේ කණ්ඩායම ආර්ධවසන් පූර්ව වටේ තෙක් රැගෙන ආ ක්‍රීඩකයා ඔහු ඊළඟ පන්දුවට පැතුම්ගෙන් වේගවත් පහරක් උඩ පන්දුවක් රැක ගන්නවා. පැතුම් උත්සාහ දරුවා පෙර පන්දුවාරයේදී ලබාගත් ඒ වේගය මේ පන්දුවාරයේදී රඳවා ගන්නට. නමුත් උත්සාහය අසාර්ථකයි. පැතුම්ට සිදුවනවා ජානකගේ පන්දුව හමුවේ කඩුල්ලෙන් ඉවත් වන්නට. ඔහු දැවී යනවා. පන්දු 3ක් තුල ලකුණු 9ක් පමණක් ලබා සිටියේදී මේව දකින්නේ එහි පුනරූපණය. තාමත් පහසු උඩ පන්දුවක් ඒ අවස්ථාවේදී පහසුවෙන්ම රැක ගන්නවා. සුරක්ෂිතව රැක ගන්නවා. සෑම අවස්ථාවකදීම ලයන් වොරියර්ස් කණ්ඩායම සෑම අවස්ථාවකදීම කඩළු දබා ගනිමින් තරගයට අවතීර්ණ වෙන අන්දම තමයි අපිට දකින්න ලැබෙන්නේ. දැවියන පිතිකරුවා පැතුම් දැන් ලකුණු 38යි කඩළු 3යි. Just a little bit of පාදුවට ඉහළින් පාර ස්ථාරගත කිරීම on the Papare on Dialog TV. ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 ක්‍රීඩා නාලිකාව ThePapare. ලකුණු 38යි කඩළු 3යි. ජානකිතා හොඳ පන්දුවාරයක් ක්‍රියාත්මක කරමින් එවර ෆුල් ටොස් පන්දුවක් උඩ පන්දුවක් ලෙසෙන් තවත් විශිෂ්ට උඩ පන්දුවක් හතරේ සීමාව ආසන්නයේදී රැක ගන්නවා. Taman මුහුණ දෙන ප්‍රථම පන්දුවෙන්ම අනුග්ගේ කඩුල්ල ඒ ආකාරයෙන් බිඳ වැටි යන්නේ. මේ අසන්ත කණ්ඩායමේ බිඳ වැටෙන සිව්වන කඩුල්ල සිව්වන පන්දුවාරය තුල දැන් තරගය ලයන් වොරියර්ස් කණ්ඩායම ක්‍රමයෙන් Tamanගේ පාලනයට නතු කර ගන්න ආකාරය තමයි දකින්නට ලැබෙන්නේ. ඒ අවස්ථාවේදී ෆුල් ටොස් පන්දුව හරි ආකාරයෙන් කළමනාකරණය කරගනිමින් පහර එල්ල කරන්නට අනුක්ට හැකියාව ලැබෙන්නේ නැහැ. පිට පන්දු දෙකක් තුල කඩළු දෙකක් බිඳ වැටි යනවා. අසන්තේ කණ්ඩායම පන්දුවාර 3යි පන්දු 4ක් අවසානයේදී ලකුණු 38යි කඩළු 4යි. ෆුල් ටොස් පන්දුවටයි මේ පහර එල්ල කරන්න උත්සාහ කළේ. විශිෂ්ට පන්දු රැක ගැනීමක් උඩ පන්දු රැක ගැනීමක් හතරේ සීමාව ආසන්නයේ සිටි ක්‍රීඩකයා තවත් කඩුල්ලක් ඒ අනුව අසන්තේ කණ්ඩායමේ බිඳ වැටෙනවා. Beautiful strikers play and 90 minutes of breathtaking action. A battlefield where rivalries are renewed and new heroes are made. Catch the action of the 6 live games of the Sri Lanka Football Champions League 2025-26 every weekend from the Racecourse Ground on Sri Lanka's #1 sports channel, ThePapare on Dialog Television, Dialog ViU Plus and ThePapare.com. සිව්වන කඩුල්ල බිඳ වැටීමෙන් අනතුරුව පස්වන කඩුල්ල වෙනුවෙන් දැන්
දුලංචන පැමිණ තිබෙනවා නායකයාට එරෙහිව නායකයා හැට්‍රික් පන්දුව. තා හොඳ පන්දුවක් ඒ අවස්ථාවේදී පීටයි නෙට් පීටත පන්දුව හරියාකාරයෙන් කියවා ගන්නට හැකියාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ නවක පිතිකරුවාට. ජානක මේ Tamanගේ පන්දුව හරි අවසන් පන්දුව. හොඳින් ක්‍රියාත්මක කරනවා නැවත වතාවක්. ලකුණක් ලබා ගැනීමට අවස්ථාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. කඩලු දෙකක් දවා ගනිමින් එක ලකුණකට පන්දු ආරය ක්‍රියාත්මක කිරීමට නායකයා සමත් වනවා. ඒ අනුව අසන්තේ කණ්ඩායම පන්දු ආර 4ක් අවසන් වුණදී ලකුණු 38යි කඩලු 4යි. This is the story of how everyone wants to be the king. Champions forged by victory. All roads collide. Every sacrifice is tested. Legends will rise and kings will fall. Because in the end, they all want the same thing. ජයග්‍රහී ඉලක්කය ලකුණු 136ක්. ජයග්‍රහණය වෙනුවෙන් තවත් ලකුණු 98ක් ලබා ගත යුතුයි පන්දු 36ක් තුල. දැන් කැඳවනවා ජාත්‍යන්තර අත්දැකීම් සහිත ක්‍රීඩකයා සිකුගේ ප්‍රසන්නව. අද දවසේ ප්‍රථම වරටයි ලයින් වෝරියර්ස් කණ්ඩායම වෙනුවෙන් ඔහු පන්දු යැවීම සඳහා කැඳවා තිබෙන්නේ. අත්දැකීම් බහුල පිතිකරුවෙකුට එරෙහිව ජාත්‍යන්තර අත්දැකීම් සහිත පන්දු යවන්නෙක්. හොඳ පිළීමක් ප්‍රථම පන්දුවෙන් අපට දකින්නට ලැබෙනවා. මේ අවසන් කඩුල්ල දැවි ගිය අන්දම ෆුල් ටොස් පන්දුව ස්විප් පහරක් එල්ල කරන්නට උත්සාහ කළේ. සාර්ථක පන්දු රැක ගැනීමක්. සිකුගේ ප්‍රසන්නගේ පන්දු ආරේ දෙවන පන්දුවටත් එක ලකුණක් වාර්තා වනවා. නලින්ද මේ මොහොතේදී එක ලකුණ දෙක ලබා ගැනීම ඊතරම් ප්‍රමාණවත් වන්නේ නැහැ අසන්ත කණ්ඩායමට ලැබී තිබෙන ඉලක්කය දෙසින් බැලුවට පස්සේ. අනිවාර්යෙන්ම අද දවසේදී අප දුටුවා ප්‍රථම ඉනිමේදී කඩුළු බිඳ වැටීම සිදු වෙද්දී යම්කිසි සබඳතාවයක් ගොඩනගා ගන්නට උත්සාහ දරුවා ආකාරයේ අතරවාරයේදී පන්දුව ඉහළින් මුඩ පන්දුවකට අවස්ථාව රැක ගන්නට හැකියාවක් නැහැ. ඒ සමගින් දැන් නායකයා දුලංචන ක්‍රියාත්මකයි සිකුගේ ප්‍රසන්නට එරෙහිව ලකුණු ලබා ගැනීම 6 පහරකින් ආරම්භ කරනවා මේ මොහොතේදී ඔහු අද දවසේදී ඔබ සඳහන් කරා ශමින්ද මේ ලකුණු ලබා ගැනීම එතරම් ප්‍රමාණවත් නැහැ වේගවත් බවක්. දැන් ඔවුන් මේ වේගය ලබා ගන්නට උත්සාහ කරනවා. අප බලමු අවසන් පන්දු ආර 5 තුල ඔවුන් කොයි ආකාරයකින් ක්‍රියාත්මක වේවිද යන්නට. පන්දුව අතේ දැවටුණා. නමුත් නවතා ගන්නට කිසිවෙකුටත් හැකියාවක් නැහැ. ඒ අනතුරුව තවත් එක් ලකුණක්. ලකුණු දෙකක් ඒ අතර වාරේ නලින්ද. ලකුණු 47යි දැන් ලයන් වොරියර්ස් කණ්ඩායමේ ක්‍රීඩකයනුත් පන්දුවට පහර දෙද්දී ඔවුන්ගේ පන්දු වාර 5 අවසන් වන විටදී ප්‍රථම පන්දු වාර 5 අවසන් වන විටදී මේ ආකාරයෙන්ම තමයි ලකුණු ලබා ගනිමින් සිටියේ. තවත් දැවැන්ත පහරක් විය යුතුයි. ලකුණු 6ක්. පන්දුවාරයේ හොඳ ආරම්භයක් සීකුගේ ප්‍රසන්න ලබා ගත්තා. නමුත් පන්දුවාරයේ මැද භාගයේ සිට අවසන් භාගය දක්වා දැන් ඔහු ප්‍රහාරයට ගොදුරන ආකාරය තමයි දකින්න ලැබෙන්නේ. මේ ප්‍රථම 6 පහර එල්ල කළ ආකාරය. දුලංජන ඉනිමේ නායකයා ලෙස පැමිණ ඉනිමට අවශ්‍ය කර තිබෙන ජවය දැන් එකතු කරමින් සිටින බව අපට පෙනෙන්නට තිබෙනවා. දැන් කණ්ඩායම අර්ධ ශතකයේ සම්පූර්ණ වෙද්දී පස්වන පන්දුවාරයේ අවසන් පන්දුවට උඩ පන්දුවකට තිබූ අවස්ථාව නැවතත් ගිලිහෙද්දී තවත් 6 පහරක් දුලංජන ජාත්‍යන්තර අත්දැකීම් බහුල ක්‍රීඩකයාට එරෙහිව මේ පන්දුවාරයේදී 6 පහර 3ක් එල්ල කරමින් සමස්ත පන්දුවාරයේ වාසිය අසන්තේ කණ්ඩායම සතු කරනවා. මේ මොහොතේදී ඔබ දකින්නේ අවසන් පන්දුවේ පුනරූපණය. අතිශයින්ම වැදගත් වාසිදායක පන්දුවාරයක් එවර අසන්තේ පිතිකරුවන්ට ලකුණු 21ක් සීකුගේ ප්‍රසන්නට එරෙහිව මේ පන්දුවාරයේදී ඔවුන්ට ලබා ගන්නට හැකියාවක් ලැබෙනවා. අපිට හරි ප්ලෑන් එකක් ඕන. එන්නේ තියන්නේ අර කංකරච්චලේ කියෝ. තම මෙතන වෙන ප්ලෑන් එකක්ද? නෑ ඉතින් ඒකට එච්චර වද වෙන්න දෙයක් නෑ. ThePapare.com එකෙන් ලේසියෙන් මැච් එක බලන්න පුළුවන්. Five overs done. It has been a
very quiet start once again by Asantha. The previous over from Sikuke Prasanna, travelling the distance, 3 sixes been hit in that over. The last 5 overs, Ricky, do you think that Asantha would be able to chase down this total? Yes, it's quite a lot to do, no doubt about it, but nothing is impossible, as we saw in the first innings, where they got 85 runs of the last 4 overs to take them to that 135 total. That made a huge difference. That was a great impact. That's a fabulous shot. Once again, clears the boundary quite comfortably. Now, it has been very nice since the last over. They've been taking on the bowlers. Beautiful shot from Gomez. He's a very capable batter, Ricky. It's a very talented cricketer from Wesley Height. Played some good quality school cricket, under 19 cricket. Chamat Gomez played some domestic cricket at Ragamesi, if I'm correct, as well. It's good to see him a part of this lineup. A good all-rounder. 66 runs on the board. Long way to go. They'll need another 70 runs to win this game. It's a long way. Just the 28 deliveries left. They need to go after these bowlers from this point onwards. Yes, nothing to lose, all to gain. They have to go at everything. As we have seen so far, Dulanjana Vijayasinghe, he can hit that long ball effortlessly. But they have to target the bowlers. They have to be going behind the bowlers regularly. Sikuke Prasanna's first over went for 21, so he's proven costly. 2 capable batters out there in the middle. Both batters, they can clear the boundary quite comfortably. We know that how dangerous batter is Chamat Gomez. He could clear the boundary quite comfortably, and he has showcased it throughout this tournament so far. Lovely pickup shot. Brilliantly done. He knew that he was going to come into the block hole. Just took his front foot away from the wicket and hammered it down the ground. Yeah, that was a very good shot. You can't really fault the bowler in that one. That was the wrong replay. That was not the replay we were looking for. But Madhushka, I think he went full, looking for that Yorker. Credit to Chamat Gomez. He went back deep into his crease so that he could get under the ball and use his power down the ground. This has been a very good innings. He's got to 26. Dulanjana Vijayasinghe on 21. Once again, that square arm action, slingy action. Misses out on that Chamat Gomez. He would have wanted runs. That was a full toss. Unfortunately for him, he's missed it. So far, Lilan Rangan has bowled his 2 overs, 1 for 17. Prasad Asanka has been expensive. He's gone for 18. But the skipper, Janaka Sampath, has been brilliant. 1 over, just a 1 run. And he picked up 2 wickets. That's where things started to fall away for Asante. Sikuke Prasanna has always gone for 21. And this over so far has gone for 6 overs done, 74 for 4. Be a part of the fast-paced industry. Opportunity to learn and earn more. Fun-filled work environment with extensive training. This is your opportunity to kickstart your career. Revo Care Solutions. Revolution with care. So at this stage, the Warriors, after 6 overs, were 50 on the board. After 6 overs. So the last 4 overs, they got 85. Asante is well ahead. They're 24 runs ahead. They're 74 at the moment. The important fact is, Ricky, that there are 2 batters who are really settled down. They can really launch into these last 4 overs if they really want to get their team over the line. Certainly. What we are looking at, 15 runs per over. To be exact, it's not impossible. 15 runs per over run. You get 60 off the 4 and you'll win the game.
That's all they need. So at modern day cricket, 15 runs per over is not difficult. But all the Warriors need is one person to bowl one good over. If you get one good over in there, then that 15 runs per over jumps to 20 runs per over. Asanka has been given his second over, and Dulanjana Vijayasinghe launches that over long on for 6 more in the slot. Easy pickings. So there you go. They are keeping up with that required run rate. If the Asante team are to win this game, it's these two batters who have to take them over the line. Lovely swing through the line. Not a good delivery. Got it over long on quite comfortably. Now these two batters, they have been troubling the bowlers during the past 3 overs. They have taken them on quite comfortably. So they lost those couple of big wickets in passing to Pathum and Anuk Fernando in the same over to Janaka Sampath. Now that was a huge impact because they were two of their better players. Blaster through the offside. That's straight to the fielder. Either side of him, that would have probably gone to the boundary. Very lucky to get away Asanka with that one. 44-run partnership for the 5th wicket between these two batters. They have really taken the bowlers to the cleaners. Fired it in. This is the previous shot. And got the treatment over long on. Looking to run it down to third man. Missed it. Chamat Gomes, he'll be disappointed. A little bit of bat and that was runs. Because the third man is in that 30-yard circle. That's wide. So they've so far gotten 9 runs off this over. 2 deliveries left. 53 runs required of 20 deliveries now. Another wide. He's not willing to bowl straight. He knows that Chamat Gomes is looking to hit him downtown. It's not going to be easy to bowl at these two batters because you give them a little bit of air in line with the stumps. You're going the distance. Gets the outside edge. That's a huge wicket. That's a huge wicket. Chamat Gomes on 28 has to depart. Just fired it in outside the off stump. And he had to reach for it, as you see. Looking to hammer it over, extra cover off the back foot. Splice of the bat is gone. So 7 overs, 84 for 5, 10 runs off that over. And Asanka has picked up a wicket as well as Chamat Gomes departs. It's 84 for 5. Outsourcing starts here. Reliable call center solutions, scalable software solutions, marketing that drives growth. Revo Care Solutions, your trusted outsourcing partner. So Linal Subasinghe has come in, but you just feel that this game, it has to be Dulanjana Vijayasinghe. If Asante had to get home, it has to be Dulanjana Vijayasinghe that takes them there or gets them closer. Linal Subasinghe no doubt has the talent, can hit the boundary. But it's difficult to come out there straight away from ball number 1, start hitting 4s and 6s when your required run rate is close to 20 runs per over. Around 18 to be exact. It's not going to be an easy run chase for the Asante 15. 2 more runs required. Good bowling right in the block hole. Chanaka Sampath, hasn't he made a difference? He's been the best bowler from both teams, in fact, so far in the game. Can he finish it off here, though? 5 deliveries he has. Gets. Oh, the finger goes up. I thought he got a bit of bat onto it. Was it an inside edge? Yes, Dulanjana Vijayasinghe thinks so. But the umpire has raised his finger. Vikramathilaka has given him out. At a glance, I did think he got a little bit of inside edge. Let's see.
probably the umpire thinking differently. There you go. He's not happy because he was the batter who would have taken Asante over the line. Both the batters who are out there in the middle, they have been pushed back to the pavilion now. Yes, this is a huge wicket as Dulanjana Vijayasinghe departs 84 for 6. Get ready, Sri Lanka. The ultimate battle on the rugby pitch. Interclub Rugby League is back. Catch every thrilling moment, exclusive highlights, and live action only on Sri Lanka's #1 sports network, the Papare on Dialog Television. Or watch it live anytime, anywhere on the ViU Plus app and thepapare.com. Join the roar, feel the passion. Don't miss the Interclub Rugby League, only on the Papare. So 84 for 6 into the 8th over. Linal Subasinghe is out there, he's still to open his account. 72 runs on the board now. Pravin De Silva has come into bat. That was touch and go. If he had hit the stumps, things would have been completely different for the non-striker. Now, the important fact is that Ricky Janaka is very much capable of bowling York as being a spinner. Taking a look at that one again, yes, Dulanjana Vijayasinghe thought he just definitely got a bat. It's very difficult for us to stay from this angle. Umpire had to make a quick decision and decided that was out. Touch and go. So 50 runs or so required now. But this has been a brilliant spell. He's certainly been the player of the match for me. There's been runs scored. But then again, when you bring up a performance like this with the ball, that's incredible. That's the first boundary, in fact, hit off him. And he just needs 2 deliveries to finish his quota of 2 overs. Janaka Sampath has picked up 3 wickets in the process. Very experienced campaigner. Has been around a long time playing his cricket for Sri Lankan Army. Went across the line and beautifully placed it, but boundaries aren't going to hurt the Lion Warriors at this point. They need a couple of sixers, 2 more deliveries left in this over. They surely need 2 sixers of those 2 deliveries. So Linal Subasinghe is off the mark. They need a lot more boundaries coming their way. If they can get another couple of boundaries, get to 100, a 99 or 100, then the last 2 overs, they will need around 30 to 35. That is going to be interesting. Still not out of it, but it's difficult. Like I mentioned earlier, 1 good over. That's all they needed, the Warriors, and Janaka Sampath so far has provided it. There was a small hold-up in play. Wonder what's happening there. Not very sure what happened there out in the middle. Umpire is just having a quick chat. 40. I think it's a change of gloves or something for the wicket keeper, I think. 47 more runs required of 14 deliveries. We saw the wicket keeper going away or something, a small hold up. So these are the wickets to fall. So 5 runs, sorry. Those with that pick-up shot. And that's eased through the offside. So Linal Subasinghe picks up a boundary. This is not highlights. This is back live. So Janaka Sampath now, he's considered 2 boundaries in 2 deliveries. This is good batting by Linal Subasinghe. This is what I was talking about. Another boundary here. Get them closer into the last 2 overs. That wicket of Dulanjana Vijayasinghe was huge. Intelligently played, intentionally played. That was right in the block hole. Gets it past the fielder. That's Romo. For a while you would have thought that the fielder will stop that one. Dived over the ball. So 3 consecutive boundaries
This is excellent stuff. This is what they needed, Asante. That was a good delivery right in the block hole. He had to dig it out. Probably thought it may be a run or two, but the fielder touched slow onto that one. 8 done and 97 for 6. This is the story of how everyone wants to be the king. Champions forged by victory. All roads collide. Every sacrifice is tested. Legends will rise and kings will fall. Because in the end, they all want the same thing. "39 more runs required of the last 2 overs. It's going to be a fancy run chase here. The 2 batters would surely try to keep their team over the line. Being a quarter-final, the team winning will get through to the semi-finals. But unfortunately, if you lose this game, you will have to walk back home empty-handed. So it's a do-or-die game, Ricky. Yeah, 39 of 12, 2 young players in the centre. Can they find the boundary? Because now it's interesting to see, because they'll have to rely on their bowlers who have been expensive as well. Madhusha Fernando went for 15. Is he going to bowl this 9th over, or are they going to go back to Sikuge Prasanna? I think it's going to be Madhusha Fernando with his slingy square arm action. Well, very unlikely they would try to get in the spinners involved. Probably they will want to get the quickers to finish things off. Yes, but the last over, then they'll have to get a new bowler in. If they don't bowl, Sikuge Prasanna starts off with a wide. They won't mind it. Extra ball. So this is not good stuff. Trying to go that fuller length, trying to target the pads. Tharindo looking for the glory ball, trying to get it in line with the stumps. That's pitching outside the leg stump. Though it was hit in front. I thought he missed out there. That should have gone for runs. Praveen De Silva. Opportunity. Because you need a boundary. That was in the slot. That should have been definitely dispatched. Probably trying to play across the line. Maybe he was trying to go over square leg and mid-wicket, probably in between. He should have rather targeted a little bit down the ground, maybe. Try to play with a straight bat. Now, the left-hander will have a better chance against the slinging action. The right-hander, the bowler coming around the wicket was a little bit tough. Has he got enough of it? Linal Subasinghe, he's got it into the gap. That's 4 more. This is smart batting. Didn't try to hit it too hard. Picked up the slow ball early. Waited for it and intentionally got it over that field at short extra. The 2 fielders on the boundary had no chance. He was through with the shot early, but at the last minute he did that adjustment. He just held his shot a little bit. Managed to get it over the extra cover field. There is protection at deep cover and long off, but both of the deep fielders hardly managed to get it there. So, could start 2 deliveries. 6 runs off this over so far. They need a 20-run over. They definitely do. Anything over 20 is going to be even better. Linal Subasinghe strikes it straight down the ground. That's huge. That's 6. Effortlessly struck. Didn't even bother running. That was in the slot. Just using the pace of the bowler. There you go. Going deep and back. And a lot of bottom hand into that one. Lovely wrist work. Beautifully placed. He knew that he was going to bowl in line with the stumps. Now, this is what I was talking about. The left-hander would handle Madhushka much easier compared to the right-hander because the ball will be in his arc when he's coming over the wicket. So with the slinging action, if you get the length wrong, you're going the distance. So they've got the 12 so far of the first 3 deliveries. 3 more deliveries to go. These are golden. He'll be disappointed. He came down the track. The bowler went wide. Madhushka, credit to him. And probably, yes, it would have been a wide. He got a bit of a bottom edge, I think, on that one.
Yeah, you see, he had to reach for it, unfortunately. No, that's a dot ball. That's much needed. That's golden for the ball inside the Warriors. This is going down to the wire. What a game we are witnessing here. The quarterfinal, two big teams. Slower delivery, straight up in the air. The bowler settles under and grabs it quite comfortably. So that's the 7th wicket and the big fish. Yes, it took a while to calm down. In fact, the batters ran the first single. Even before he caught it, it took that long to come down to the bowler. He steadied himself well. He called for it early. Another slow delivery. Played too early. You could see they're running through for the single. The bowler had to get into position. Steadied himself. Early call. He was very confident. Look how long that came today. He had already creased as well when the ball came back down to the bowler. But a good catch. Richly deserves the wicket, Madhushka. Lina Subhasinghe played well. Just asking too much from the youngster. 109 for 7. Outsourcing starts here. Reliable call center solutions. Scalable software solutions. Marketing that drives growth. Revo Solutions, your trusted outsourcing partner. Right then, 109 on the board. This final delivery, it surely needs to go the distance. They need a 6 here. Hit a 6 and you leave 20 runs for the last over. Hits it over the top as he got the distance. Oh, 4 runs, a slight misfield there. Should have been stopped, should have kept it down to 2, but concedes a 4. Iran asked for a 6. He's got a boundary, Praveen De Silva. It was in the slot. Over extra cover he went. And that should have been stopped, yes, definitely. They'll be disappointed. These runs are very, very crucial. 9 overs done, 113 for 7. Right then, we are into the final over. 113 runs on the board. 23 runs required of the final over. It's a big ask. Sikuge Prasanna, the man with international experience, he gets the ball in hand. Well, I believe that he should be able to handle this. Yes, he has gone for 21 runs in his first over, but he will surely bring in all his experience into this final over. Yeah, it's 23, 22 to tie, 23 to win. Sikuge Prasanna's first over went for 21, so he concedes another 21. This is going to be interesting, but the first one bowls it wide. And where has that gone to? We lost it, and that's 4 runs. Fabulous shot through the offside, beautifully placed. They have got off to a good start. 19 more runs required now. 5 deliveries left. Couple of sixes. We are going to have a very good game in hand. Siddhamin Desavamani is a very good cricketer. If I'm right, played for Lumbini Mahavidyalaya. Played for Morato SC in that Tier B T20 final against SSC as well. They came to the finals, Morato Sports Club. That was in the slot, Ricky. He really missed out on an opportunity, I would say. He's trying to go across the line. Probably would have been better off trying to go downtown, straight over the bowler's head.
Siko, as we know him, gets away with it. Still playing his cricket. That's good to see. Still enjoying the game. That's in there. Just a single. So now you feel that they'll come back for two. They are safe. We may call it. So far, just 7 runs off the over. Once again, Ricky trying to go across the line. That should have been belted down the town. Once again, looking to slog sweep over mid-wicket. Siko K. Prasanna bowling it very slow. Smart piece of bowling. Oh, he left it alone thinking that would be a wide. Now that's unfortunate. Lost off the opportunity of a delivery there. That should have gone to the boundary, kept them in the game. Siko K. Prasanna hasn't been afraid of floating the delivery up. There you go. He's giving a whole lot of air. Yeah. So it's done and dusted. The Warriors will go through. Just 1 ball remaining. These 2 teams were the 2 strong teams. But unfortunately, they had to go head-to-head in this quarter-final. And you would have thought they probably were the 2 teams that, and along with the Colombo Aces maybe, that would have got through to the finals. But unfortunately, Asante has to go home. They did well with the bat. They lost it with the ball in that 16th, 17th, 18th and 20th over. Or the 17th to the 20th over when they gave away 85 runs. Unfortunately, they were taken to the cleaners by Samit and then Himashal Lenage. They were brilliant. And that's the experience of the Warriors. These seasoned cricketers who have played a lot of domestic cricket over their time. They have done the job at the end and got them to the semi-finals, which will be played tomorrow morning at the NCC grounds. They'll have to wait and see who will join them. But unfortunately, on the other hand, for Asante, they have played some very good T10 cricket right throughout this tournament. Some good players, young players there with that experience. And well led, of course, by Dulanjana Vijayasinghe. He'll be disappointed that they just could not get over the line. As we see here, the batting line up there. And this was the Warriors' innings. In fact, Himashal Lenage 47 not out. Samit Madhusha 42 of 17. Wasn't he brilliant? Those 2 players are the ones who got the Warriors to 135 for 6 in their 10 overs. Warriors 135 for 6. As we saw those, Himashal Lenage and Samit leading the way. Dumintu Sevmina was good, 2 for 11. Gomes 1 for 22. But the rest, Subha Singh, Anuk Fernando, they were all expensive. 123 for 7 at the end, falling short by 12 runs. Gomes 28. Dulanjana Vijayasinghe 28. Dinar Subha Singh 22. 3 for 14. He was my player of the match. Outstanding. Janaka Sampath, the skipper with the ball, did a brilliant job. Sanka Kumara towards the end picked up 2 for 28 and 1 apiece for Rangan and Madhusha. So the Land Warriors win by 12 runs. So we will take a look at the highlights of this innings. Chasing down that score for 135. They lost the early wickets. Things didn't go their way for Asante. Shamat Gomes, he did a very good job to reach 28. They tried hard, but just not enough. Dulanjana Vijayasinghe
joined Chamat Gomes. And there was some firepower through the mid part of that innings. 21 run over of Sikuge Prasanna. Dulanjana Vijayasinghe hitting 3 sixers. Really powered the ball over mid of a difficult shot to play. He had no answer, Sikuge Prasanna. And then launching Madhushka as well. Some very good batting by Chamat Gomes. Things were looking good for Asante at that time. And they were looking to probably get the runs. Chamat Gomes was out. And then Dulanjana Vijayasinghe given out LBW. Lina Subasinghe came in and struck 4 boundaries. And he was looking dangerous, but then you were asking just a bit too much. 20 runs per over. To keep going wasn't easy. And towards the end, it was just too much for the younger players. That was a strong 6 by Lina Subasinghe straight down the ground. But soon after that, he was outfoxed with an slow delivery. Caught and bowled. That was well taken by Madhushka. They picked up another boundary in the last over, but it was just asking for too much. And there you go. So the Warriors have come on top and won their game, their quarterfinal game. They are through to the semi-finals. We will be back for the second game, game number 2, coming up shortly. Elevate your game with the Papare, Sri Lanka's ultimate sports destination. Experience every heartbeat and every goal like never before. From cricket to football, rugby to athletics, we capture the spirit of every sport that ignites our passion. Relive legendary moments, exclusive interviews and expert commentary, all in one place. Join us for live coverage of thrilling matches and events, bringing you closer to the action. Together, we unite a nation through the love of sports. Tune in to the Papare, your home for all things sports. Live the action. Feel the excitement. This is the story of how everyone wants to be the king. Champions forged by victory. All roads collide. Every sacrifice is tested. Legends will rise and kings will fall. Because in the end, they all want the same thing. Cricket
ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ නිම් වලලු පුළුල් කරමින් 2026-20 ලෝක කුසලානය සෑම තරගයක්ම සිංහල විස්තර විචාරය සමගින් රූපවාහිනී තිරයෙන් ශේෂ්ත්‍රයේ ප්‍රවීණයින් සමගින් ක්‍රීඩාවේ ප්‍රවීණයින් එකමුතුව සෑම පන්දුවක්ම සජීවීව එලෙසින්ම ඔබ වෙතට ThePapare නාලිකා අංක 1 Dialog Play සහ ThePapare.com ඔස්සේ නරඹන්න. Just a little bit of here watching in Sri Lanka on the Papare or Dialog TV. Sri Lanka's #1 sports channel, ThePapare. ThePapare. Beautiful strikers play and 90 minutes of breathtaking action. A battlefield where rivalries are renewed and new heroes are made. Catch the action of the 6 live games of the Sri Lanka Football Champions League 2025-26 every weekend from the Racecourse Ground on Sri Lanka's #1 sports channel, ThePapare on Dialog Television, Dialog ViU Plus and ThePapare.com. අයිබෝවන් උදැස්සනක් රෙවෝ ප්‍රීමියර් ලීග් 2026 තරඟ මාලාවේ අර්ධවසන් පූර්ව තරඟ ක්‍රියාත්මක වෙද්දී සවුත් ඒෂියන් ටෙක්නොලොජි සහ V300 කණ්ඩායම් දිත්වය අතර තරඟයයි දැන් අද දවසේ දෙවන තරඟය ලෙස මේ ආකාරයෙන් මත්තෙගොඩ සැපර්ස් ක්‍රීඩාංගණයේ සිට ආරම්භ වන්නට සියලු කටයුතු සූදානමින් තිබෙන්නේ. අද දවසේ ප්‍රථම තරඟය දැන් ස්වල්ප මොහොතකට පෙර අවසන් වෙද්දී එහි ජයග්‍රාහකයින් බවට පත්වන්නට ලයන් වොරියර්ස් කණ්ඩායමට හැකියාවක් ලැබුණා. දැන් දෙවන තරඟය අද දවසේ මේ තරඟයේ ජයග්‍රහණය කරනු ලබන කණ්ඩායම හෙට දවසේදී අවසන් පූර්ව තරඟයේ ක්‍රියාත්මක අවසන් පූර්ව තරඟය සඳහා ක්‍රීඩා කරන්නට සූදානම්. ඉතින් අද දවසේදී දැන් ප්‍රථමයෙන්ම පන්දුවට පහර දීම සිදු කරන්නට පැමිණ තිබෙනවා සවුත් ඒෂියන් ටෙක්නොලොජිස් කණ්ඩායමේ පිතිකරුවන්. පන්දුවීම සඳහා ආරම්භක පන්දුවාරයට දඟ පන්දු යවන්න යෙනුලව කැඳවා තිබෙනවා. ප්‍රථම පන්දුවටම ඩ්‍රයිව් කිරීමක්. පන්දුව මිඩ් ඔෆ් කලාපයට ඇදී යන්නේ එක ලකුණක් එකතු වනවා සවුත් ඒෂියන් ටෙක්නොලොජිස් ලකුණු පුවරුවට. ලලිත දැන් එක් කණ්ඩායමක් Tamanගේ අවසන් පුවර වටේ ස්ථානය තහවුරු කරගෙන අවසන්. මේ තරගයෙන් අනතුරු අපට දකින්න පුළුවන් තවත් කණ්ඩායමක් අවසන් පුවර තරගයේ Tamanගේ ස්ථානය තහවුරු කරගන්නවා. ඒ ආකාරයෙන් අද දින තුල කණ්ඩායම් 4කට අවස්ථාව තිබෙනවා අවසන් පූර්ව තරගයේ Tamanගේ ස්ථාන තහවුරු කර ගන්නට. මීළඟ පන්දුව වයිඩ් පන්දුවක් කඩළු රකින්නාට පන්දුව රැක ගැනීමට හැකියාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. පන්දුව හතරේ සීමාව දක්වා ගමන් කරනවා. ලකුණු 5ක අවස්ථාවේදී අතිරේක ලකුණු 5ක් එකතු වනවා ප්‍රථම පන්දුවාරයේදීම සවුත් ඒෂියන් ටෙක්නොලොජිස් ලකුණු පුවරුවට. කඩළු රකින්නා ඒ අවස්ථාවේදී හරි හැටි පන්දුව ග්‍රහණය කරගන්නේ හරි හැටි පන්දුවේ මානයට ගමන් කරන්නේ නැහැ. ඒ ප්‍රතිඵලයත් වැරද්දක්. ලකුණු 5ක් සවුත් ඒෂියන් ටෙක්නොලොජිස් ලකුණු පුවරුවට. ජිනුලගේ මීළඟ පන්දුව එලිමක් සිදු කරනවා. නමුත් එක් ලකුණක් කර අන්තයන් මාරු කරගන්නට ඒ අතරවාරයේදී පිටිකරුවන්ට හැකියාවක් ලැබෙනවා. ශමින්ද අප සඳහන් කළ යුතුයි අප දැක්කා පෙර තරගයේදී ලකුණු 135ක ලකුණු පුවරුවක් නිර්මාණය කරන්නට ලයන් වොරියර්ස් පිටිකරුවන්ට හැකියාවක් ලැබුණා. ඒ වගේම ඊට පිළිතුරු ඉනිම ක්‍රීඩා කරද්දී ලකුණු 120කට අධික ලකුණු සංඛ්‍යාවක් ලබා ගන්නට හැකියාවක් ලැබෙනවා අසන්තේ කණ්ඩායමට. ඉතින් මේ තනත ඉල්ල මත මේ අවසන් පූර්ව වටේට පිවිසෙන්නට බලාපොරොත්තුවෙන් සිටින කණ්ඩායම් තරඟ කරන තරඟ මටය මත තවත් දුර්වල පන්දු රැකීමක් ඒ අවස්ථාවේදී නාලින්ද අතිරේකව තවත් ලකුණු දෙකක් එකතු වෙනවා. අතිරේක ලකුණු කඩේවා පිටිකරුවාට එකතු වන්නේ කෙසේ වෙතත් බෝනස් ලකුණු දෙකක් විදිහට තමයි එකතු වෙන්නේ. එම ලකුණු දෙක නැවතත් දුර්වල පන්දු රැකීමක් ප්‍රථම පන්දුවාරය තුලම මේ ආකාරයෙන් දුර්වල පන්දු රැකීම සිදු කළහොත් ඇත්තටම V300 ක්‍රීඩකයන්ට තරගය පහසු වෙන්නේ නැහැ. මේ ආකාරයෙන්
දුර්වල පන්දු රැකීම් තුලින් ප්‍රතිවාදී කණ්ඩායමට ලකුණු ලබා දීමත් එක්ක තවත් ලකුණු දෙකක් එකතු වෙනවා දැන්. මේ පන්දු වාරය තුල පමණක් නලින්ද ලකුණු 7ක් දුර්වල පන්දු රැකීම් හේතුවෙන් ලකුණු 6ක් ඇත්තට. වයිඩ් පන්දු 4 පාරක් දක්වා ගමන් කළා. ඒ වගේම තමයි මෙතන ලකුණු දෙකක් ඕවර්තරෝ අවස්ථාවෙන් ඔවුන් ලබා ගත්තා. දැන් ලකුණු 6ක් අතිරේ බෝනස් ලකුණු විදිහට කණ්ඩායමට ලැබෙනවා. ආරක්ෂාකාරී පහරක් පන්දුව පායන දිශට තල්ලු කරමින් එක ලකුණක් කරා ප්‍රතිමාරු කර ගන්නවා. අප සඳහන් කළා පෙර තරගය සම්බන්ධයෙන් එහිදීත් ලකුණු 100කටත් වඩා ලකුණු ලබා ගත්තත් තරගය අතිශයින්ම උණුසුම් තරගයක් බවට පත් වුණා. ඒ නිසාවෙන් මේ ආකාරයේ අතිරේක ලකුණුත් ඉනිමකට එකතු වීම ප්‍රථම පන්දුවාරයේ සිට විශේෂයෙන්ම දඟ පන්දු යවන්නෙක්කින් එතරම් සුබදායක නැහැ පන්දු යවන කණ්ඩායමට. කෙසේ වෙතත් ඔහු පන්දුවාරය හොඳින් යොමු කරමින් සිටිනවා. පන්දුවාරයේ අවසන් ප්‍රථම පන්දුවාරයයි මේ South Asian Technologies කණ්ඩායමේ නිමාව දකින්නේ. The best healthcare solutions in the world can help Sri Lankan people live a healthy and happy life. George Stewart Health. We believe in living well. Rapidex. වෙනසකට කැමති ඔබට දැනෙන වෙනස. දිවෙන ක්‍රාති සියලුම සැලරින් ලබාගත හැක. Pearl Natural Water. Bottle that sows. Untouched. Until you unscrew the cap. V300 කණ්ඩායම තරගාවලියේ පෙර පැවති තරග රාශියකදීම Tamanගේ උපරිම දක්ෂතා දක්වන්නට සමත් වුණු කණ්ඩායමක්. ඒ වගේම South Asian Technologies කණ්ඩායම ආරම්භයේ පටන් මේ දක්වාම ඉතාමත් හොඳින් Tamanගේ රිද්මය සොයා ගිය කණ්ඩායමක්. අද දවසේදී මේ ආකාරයේ කණ්ඩායම් 8ක් තමයි මේ අර්ධවසන් පූර්ව වටයේදී තරඟ වදින්නට යෙදී තිබෙන්නේ. කණ්ඩායම් රැසක් ක්‍රීඩා කරනු ලැබූ තරඟාවලියක අවසන් කණ්ඩායම් 8 දක්වා අද දවස වන විටදී මේ තරඟාවලිය පැමිණ තිබෙනවා. හෙට දවසේදී හොඳම කණ්ඩායම් 4 අවසන් පූර්ව තරඟයේදී උදෑසන සහ දහවල් වරුවේදී ක්‍රීඩා කරන්නට සූදානම්. ප්‍රථම සහ දෙවන අවසන් පූර්ව තරඟ දිත්වයින් අනතුරුව සවස් 2:30ට NCC ක්‍රීඩාංගණයේදී අවසන් මහා තරඟය. මේ දෙවන පන්දුවාරයේ ප්‍රථම පන්දුව වේග පන්දු යවන ක්‍රීඩකයාට එරෙහිව එක් ලකුණක්. ප්‍රථම පන්දුවාරයේදී අපි දැක්කා දඟ පන්දු යවන්නෙක් සමගින් තමයි V300 ක්‍රීඩකයන් තරගය ආරම්භ කළේ. හොඳ දඟ කැවීමක් තනතිරුව තුළ දකින්නට ලැබුණා. යම් අත්වැරදීම් කිහිපයක් සිදු නොවන්නට සාර්ථක පන්දුවාරයක් වන්නට තිබුණා. දැන් ඔවුන් මුල් වතාවට වේග පන්දු යවන්නෙක් සමගින් තරගයේ පන්දු යැවීමේ කටයුතු වල නිරත වනවා. විශේෂයෙන්ම වේග පන්දු යවන්නන් හට උදෑසන කාලයේදී මේ ක්‍රීඩාංගණයේදී වාසියක් ලබා ගත හැකි. දැන් දවල් වන නිසා දඟ පන්දු යැවීමට වැඩි වාසියක් අත්වනවා. හොඳ පන්දුවක් අවස්ථාවේදී පිටින් පිටත සිට කඩුල්ල තුලට යම් ප්‍රමාණයකින් පන්දු ඇදී ආවා. කෙසේ වෙතත් පිටිකරුවා ආරක්ෂිතව පන්දුව තල්ලු කරමින් එක ලකුණක් South Asian Technologies ලකුණු පුවරුවට එකතු කරනවා. ඒ වගේම ශමින්ද සඳහන් කළ යුතුයි V300 කණ්ඩායම සම්බන්ධව ඔවුන් සතුව හොඳ ප්‍රේක්ෂක අගාරයකුත් මේ ගෙවි ගිය තරඟ මාලා පුරාවට අප දුටුවා. අනික් කණ්ඩායම් වලට සාපේක්ෂව අනිවාර්යෙන්ම මෙම කණ්ඩායම් දෙකෙන් එකකට පමණයි අද දිනේදී බලාපොරොත්තු තබා ගැනීමට හැකියාව තිබෙන්නේ. ඊළඟ පන්දුවාරයේ හොඳ පන්දුවක් අවස්ථාවේදී යෝක පන්දුවක් ඉක්මල් ලකුණක් සාර්ථකයි. පන්දු 3ක් තුල ලකුණු 3ක් එකතු වෙනවා South Asian Technologies ලකුණු පුවරුවට. මේ ඔවුන්ගේ ඔටෝමැටිකලි ලැබෙන පවර් ප්ලේ අවස්ථාවේ අවසන් පන්දුවාරයේ අවසන් පන්දු 3ක් සමගින් තමයි අපි එකතු වෙ සිටින්නේ. මේ බලන්නේ පන්දු ඉතා හොඳින් පිටිකරුවා තුලට පන්දුව යොමු කරනවා. අවස්ථාවක් නැහැ රිසිසේ පහර දෙන්නට. කෙසේ වෙතත් එක ලකුණකින් සෑහීමකට පත්වනවා. ඊළඟ පන්දුව තවත් එක් ලකුණක්. රිසිසේ පහර දෙන්නට තවමත් අවස්ථාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. පෙර සඳහන් කළා වගේම මේ පන්දුවාරය තුලදී පිටිකරුවාට පන්දුව තෝරා බේරා ගැනීමට යම් වේලාවක් ගත වන අන්දම තමයි දකින්නට ලැබෙන්නේ. නමුත් ශමින්ද අප සඳහන් කළ යුතුයි මේ පිටිකරුවන් දෙදෙනා Tamanගේ ඉනිම ආරම්භ කළ මොහොතේ පටන් නිලකුණු
පන්දු යොමුවන්නට ඉඩ නොදී නිරන්තරයෙන්ම Tamanගේ අන්තයන් මාරු කරගන්නට උත්සාහයක් දරුවා පීඩනීය එතරම් Taman තුලට දමාගන්නේ නැතුවයි ඔවුන් ක්‍රීඩා කරන්නේ. තවමත් විශාල පහරවල් වලින් ලැබෙන ලකුණුයි ඔවුන්ට අඩුපාඩුවක්ව පවතින්නේ. හොඳ පන්දු වාරයක්. තාමත් හොඳ පන්දු වාරයක්. නැවතත් තරමක් කෙටි පන්දුවක් යොමු වෙන්නේ ක්‍රීඩකයාට එවරත් අවස්ථාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. ඔහුගේ පන්දුව ඉතා හොඳ වේගයක් තිබෙනවා. මේ වේග පන්දු යවන්නගේ පන්දුවේ අද දිනේ අපි දුටු අනිත් වේග පන්දු යවන්නට වඩා ඉතා හොඳ වේගයක් තිබෙනවා. මේ නිසා ඔහුට තනතිරුව තුළ ඉතා හොඳ පතිතයක් ලබා ගැනීමේ හැකියාවක් තිබෙන ආකාරයට අපිට දකින්න ලැබෙන්නේ. ඒ හින්දා තමයි අර වේගයත් එක්ක පිටිකරුවන්ට අවශ්‍ය පරිදි Tamanගේ අතපය දිගහැරලා පහරක් කරා ගමන් කිරීමේ අපහසුව එළවි තිබෙනවා. අනිත් කාරණේ ඔහු Taman පන්දු යවිය යුතු ලෙන්ත් එක මොකක්ද ලයින් එක මොකක්ද කියලා හරියට තේරුම් අරගෙන පන්දුව එම ස්ථානයට පතිත කරමින් යොමු කරන ආකාරය දකින්න ලැබෙනවා. මේ අවසන් පන්දුව පන්දු වාරයේ. ඒ අවස්ථාවේදී පෙත්තේ පිටතාග්‍රේ වැදුණු පන්දුව කෙලින්ම කඩළු රකින්න ආරක ගන්නවා. ප්‍රථම කඩුල්ල බිඳ වැටෙනවා සවුත් ඒෂියන් ටෙක්නොලොජිස් කණ්ඩායමේ. මේ පන්දු වාරයේ පුරාවට අපි දුටුවා ප්‍රථම පන්දුවේ සිටම පීඩනය දිගින් දිගටම යොමු කරමින් හරි තැන හරි ආකාරයෙන් පන්දුව යොමු කරමින් සිටි ආකාරය. එහි ප්‍රතිඵලය තමයි මේ ආකාරයෙන් පීඩනය ප්‍රතිඵලය තමයි කඩුල්ලක් බවට පරිවර්තනය වන්නේ. හොඳින් පන්දුව යොමු කරනවා පිටෙන් පිටත යොමු වන පන්දුව තමයි යම්තාක් දුරකට සුළු දෝලනයක් අපිට දකින්නට පුළුවන්. කෙසේ වෙතත් පිටිකරුවාට හැකියාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. එම දෝලනය කළමනාකරණය කර ගැනීමට මේ සවුත් ඒෂියන් ටෙක්නොලොජිස් කණ්ඩායමේ ප්‍රථම කඩුල්ලයි ඒ ආකාරයෙන් බිඳ වැටෙන්නේ. තරගයේ දෙවන පන්දු වාරයයි මේ ක්‍රියාත්මක වෙමින් පවතින්නේ. අද දවසේ ප්‍රථම කඩුල්ල බිඳ වැටීමෙන් අනතුරුව තවමත් රිද්මය සොයමින් සිටින පිටිකරුවන්ට අප බලමු මේ දෙවන කඩුල්ල වෙනුවෙන්වත් ඉතාමත් හොඳ සබඳතාවයක් ගොඩනගා ගන්නට හැකියාවක් ලැබේවිද යන්නට. ඒ වගේම සඳහන් කළ යුතුයි ශමින්ද පෙර තරගයේ පිළිබඳව විශ්ලේෂණාත්මකව අවධානය යොමු කරද්දී පෙර තරගයේදීත් කණ්ඩායම් දිත්වයේම Tamanගේ මුල් පන්දුවාර කිහිපය පුරාවටම ඊතරම් වැඩි ලකුණු ප්‍රමාණයක් ලබා ගත්තේ නැහැ වගේම උන්ගේ මුල් පෙළ කඩළු ඉක්මනින් බිඳ වැටුණා. තවත් ප්‍රබල එල්ලීමක්. නමුත් පාදය අදුතු ආකාරයට පිටෙන් පිටත පැවතියේ කියන්නේ කඩළු මොවා කිරීමේ වරදකට වූ අසු කර ගැනීමට අවස්ථාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. හේතුව ඒ පාදේ ඉම්පැක්ට් එක බොහෝ දුරට පිටෙන් පිටත විය යුතුයි. අනිවාර්යෙන්ම මේ පිටෙන් පිටත හොඳ තීරණයක් ඒ අවස්ථාවේදී කෙසේ වෙතත් මීළඟ පන්දුවට ඩ්‍රයිව් කිරීමක් කරමින් ලකුණක් එකතු කර ගන්නවා. දැන් සවුත් ඒෂියන් ටෙක්නොලොජිස් කණ්ඩායමේ ලකුණු පෝරුව ක්‍රියාත්මක වීම යම් තාක් දුරකට මන්දගාමී වී තිබෙන ආකාරයක් තමයි දකින්නට ලැබෙන්නේ. හොඳින් පන්දු යවනවා V300 ක්‍රීඩකයා. තෙවන පන්දු වාරයේ වෙනුවෙනුත් යෙනුලවයි කැඳවා තිබෙන යෙනුල තුන් ඉරියව්වෙන් Tamanගේ කණ්ඩායමට මේ තරඟාවලිය පුරාවටම ඉතාමත් හොඳ දායකත්වයක් දක්වනු ලැබු ක්‍රීඩකයෙක් ඔහු. දඟපන්දුව සම්බන්ධයෙන් V300 ක්‍රීඩකයන් වැඩි විශ්වාසයක් තබා තිබෙන අන්දම තමයි දකින්නට හැකියාව ලැබෙන්නේ. ප්‍රථම පන්දු වාරයේ සිටම ඔවුන් දඟපන්දුවට වැඩි බරක් යොමු කරමින් තමයි තරගය ආරම්භ කළේ. මීළඟ පන්දුව හොඳ පන්දුවක් එක්මාල් ලකුණක් සාර්ථකයි. සවුත් ඒෂියන් ටෙක්නොලොජිස් ලකුණු පුරට තවත් ලකුණක් එකතු වෙනවා. කෙසේ වෙතත් තවමත් උඩ අර ප්‍රබල ප්‍රහාරයක් එල්ල කරන්නට අවස්ථාවක් V300 පන්දු යැවීමෙන් ලැබෙන්නේ නැහැ. දැන් මේ තෙවන පන්දු වාරය ක්‍රියාත්මක වෙමින් පවතින්නේ. පන්දු වාර දෙකයි පන්දු හතරක් අවසන් වෙද්දී වේගයෙන් දෙවන ලකුණ කරා පිටිකරුවන් අන්තයන් මාරු කරගනිද්දී ලකුණු 20ක් බවට ලකුණු පෝරුව මේ මොහොතේදී සටහන් වනවා. එක් කඩුල්ලක් පමණයි දෙවි ගොස් තිබෙන්නේ. සොවිරු සමගින් ෆර්නෑන්ඩෝ කඩුල්ලේ රැඳී සිටින පිටිකරුවන් දෙපළ. මහෝෂන්ත ෆර්නෑන්ඩෝ මීළඟ පන්දුව හොඳ පන්දුවක් නැවතත්
පිතිකරුවා තුලටයි පන්දුව දඟ කැවෙන්නේ. කෙසේ වෙතත් එක ලකුණක් හිමි වෙනවා. හොඳින් පන්දු යැවීමේ කාර්ය මේ වන විට වටහා ගණමින් ක්‍රියාත්මක කරන අන්දම තමයි දකින්න ලැබෙන්නේ V300 ක්‍රීඩකයන්. ප්‍රථම පන්දු වාරදී යම් අඩුපාඩු කිහිපයක් සිදු වුණත් දැන් ඒ සියල්ලකම කදම්මින් ඔවුන් නැවත තරගයට අවතීර්ණ වෙමින් සිටිනවා. තවත් හොඳ පන්දුවක්. හොඳ පතිතයක් සමගින් හොඳ පන්දුවකින් පන්දුවාරය නිමා කරනවා. පන්දුවාර 3ක් අවසන් South Asian Technologies ඉනිමේ. අපිට හරි ප්ලෑන් එකක් ඕන. එන්නේ තියන්නේ කංකරච්චි කිය. මම මෙතන වෙන ප්ලෑන් එකක්ද? නෑ ඉතින් ඒකට එච්චර වද වෙන්න දෙයක් නෑ. ThePapare.com එකෙන් ලේසියෙන් මැච් එක බලන්න පුළුවන්. ප්‍රථම පන්දුවාර 3 නිමාව දකිද්දී ලකුණු 21යි කඩුළු 1යි South Asian Technologies ඉනිම. මේ ආකාරයෙන්ම තමයි පෙර තරගයේ Lion Warriors කණ්ඩායම තමන්ගේ ඉනිම ආරම්භ කළේ. උන් පන්දුවාර 3ක් තුල ලකුණු 27ක් මට මතක විදිහට නලින්ද ලබාගෙන සිටියේ. කඩුලක් බිඳ වැටි අනතුරුන්ගේ කඩුළු දෙකක් එක ළඟ බිඳ වැටෙන ආකාරය අපට දකින්න ලැබුණා. කෙසේ වෙතත් ඉන් අනතුරුන්ගේ මැද පෙළ ඉතාම සාර්ථක වෙමින් ලකුණු 135ක් දක්වා කණ්ඩායම රැගෙන ගියා. South Asian Technologies කණ්ඩායමටත් එම වගකීමේ විදිහටම තිබෙන හොඳ ලකුණු තිබෙන තනතිරුවක් අද අපට මත්තේගොඩ සැපර්ස් ක්‍රීඩාංගණයේදී දැක ගැනීමට හැකියාව තිබෙන්නේ. මීළඟ පන්දුව. හොඳ පන්දුවක්. පහරක් කැල්ල කිරීමට උත්සාහ කළේ. නමුත් සාර්ථක වන්නේ නැහැ. තවත් නිලක්කුණු පන්දුවක් ලෙසින් ඒ සටහන් වන්නේ. මේ T10 තරඟ ආකෘතිය තුල වැඩි වශයෙන් නිලක්කුණු පන්දු ක්‍රීඩා කිරීම වැඩි වශයෙන් ඔබගේ කණ්ඩායමට පාඩුවක් ගෙන දෙනවා. විශේෂයෙන්ම ලකුණු ලබා ගැනීම තමයි සිදු කළ යුත්තේ. පන්දු 60ක් පමණයි එක කණ්ඩායමකට ලැබෙන්නේ. ඒ නිසා මේ පන්දු 60 තුල තමන්ගේ උපරිමය සිදු කරමින් උපරිම ලකුණු තත්ත්වයක් කරා කණ්ඩායම රැගෙන යාමට උත්සාහ කළ යුතුයි. එහිදී ඔබ නිලකුණු පන්දු වැඩි වශයෙන් ක්‍රීඩා කරනවා නම් එය කිසිසේත්ම කණ්ඩායමට වාසියක් වන්නේ නැහැ. ඒ වගේම අද දවසේ දැන් මේ මානස තමන්ගේ දෙවන පන්දුවාරය ක්‍රියාත්මක කරමින් පවතින තමත් හොඳ ප්‍රථම පන්දුවාරයක් ඔහු ක්‍රියාත්මක කරා. අතර වාරයේ දෙවන ලකුණකට උත්සාහය සාර්ථකයි. සඳහන් කළ යුතුයි ශමින්ද අප ප්‍රථම තරගයේදී දුටුවා කාසිය වාසිය ජයග්‍රහණය කරනු ලැබූ කණ්ඩායම ප්‍රතිවාදී කණ්ඩායමට ආරාධනා කරනවා ප්‍රථමයෙන් පන්දුවට පහර දෙන්නට. නමුත් මෙවර කාසිය වාසිය මේ තරගයේ ජයග්‍රහණය කරන්නේ South Asian Technologies කණ්ඩායමේ නායකයා. ඔහු තීරණය කරනවා මේ තනතිල්ල මත ප්‍රථමයෙන් ලකුණු පූර්ව නිර්මාණය කිරීමෙන් අනතුරුව ඒ පීඩනය V300 කණ්ඩායමේ පිතිකරුවන්ට ලබා දෙමින් ප්‍රථමයෙන් පන්දුවට පහර දෙන්නට. අර උදෑසන පින්නත් එක්ක අපි දකිනවා පන්දු යනට යම් වාසියක් ඇති වෙනවා කියලා අපි මේ පන්දුවෙන් පස්සෙ කතා කරමු. ඒ අවස්ථාවේදී උඩ පන්දුවක්ද නැහැ. ෆයිනල් එක කලාපයට පන්දුව එක ලකුණක් පමණයි. අර උදෑසන පින්න සහ උදෑසන තියෙන තෙතමනයත් එක්ක අපි දකිනවා තනතිරු යම් වාසියක් වේග පන්දු යනට ලබා ගැනීමේ හැකියාව තිබෙනවා. අපි දැක්ක විශේෂයෙන්ම අසන්ත්‍ය කණ්ඩායම තමන්ගේ පළමු පන්දු වාර 5ම ක්‍රියාත්මක කරන්න වේග පන්දු යනට භාවිතා කළේ. නමුත් දවල් වෙන්න තනතිරුවේ තිබෙන තෙතමනය නැති වෙනවා. හොඳින් හිරු රශ්මිය වැටිලා තිබෙනවා. ඒ කාරණයක් එක්ක මම හිතන්නේ South Asian Technologies කණ්ඩායම තීරණය කරනවා ප්‍රථමයෙන් පන්දුවට පහර දීම වඩාත් සුදුසුයි කියලා. පන්දු යනට වඩා අනිත් කාරණය පෙර තරඟේ අසන්ත්‍ය ක්‍රීඩකයන් පන්දු යැවීම තෝරාගත්තත් ඔවුන්ට හැකියාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. සාර්ථක වෙන්න අර පළවෙනි පන්දු වාර 4-5 තුල අපි කිව්වා වේග පන්දු යන එක ඔවුන් යම් සාර්ථකත්වයක් පෙන්눔 කළා. නමුත් ඉන් අනතුරුව පන්දු වාර 5 තුලදී ඔවුන් දැඩි ප්‍රහාරයකට ලක් වුණා. ඒ නිසා තමයි Lion Warriors කණ්ඩායම ලකුණු 135ක් වගේ දැවැන්ත ලකුණු පූර්වක් දක්වා ගමන් කළේ. මීළඟ පන්දුව එවරත් එක් ලකුණක් ඔබ සඳහන් කළා ශමින්ද මේ තරඟ රටාව සම්බන්ධයෙන් පන්දු 60ක් පමණ එක් කණ්ඩායමකට පිතිකරණයේ යෙදෙන්නට තිබෙන්නේ. දැන් South Asian Technologies කණ්ඩායමයි පිතිහරඹයේ යෙදෙන්නේ. ඔවුන් පන්දු 22ක් පුරාවට දැන් පිතිහරඹයේ යෙදී තිබෙනවා. නමුත් ලකුණු 25ක් පමණයි එක් කඩුල්ලකුත් දැවී ගොස් තියෙද්දී ඔවුන්ට ලබා ගන්නට හැකියාවක් ලැබී තිබෙන්නේ. ඒ තරම් හොඳ පාලනයක් සහිත සාර්ථක පන්දු යැවීමක මේ දක්වාම V300 කණ්ඩායමේ පන්දු යවන්නන් නිරත වෙනවා. ඒ වගේම දැන් South Asian කණ්ඩායමේ නායකයා ප්‍රථමයෙන් පන්දුවට පහර දෙන්නට ගත් තීරණය ඒවර කෙටි පන්දුව සාර්ථකව රැක ගන්නට හැකියාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. නියොන්ට කඩුළු රකින්න ක්‍රීඩකයාට ලකුණු 4ක්. ඒ ලකුණු 4
වාසිදායක අන්දමින් ක්‍රියාත්මක වනවා මේ මොහොතේදී South Asian Technologies කණ්ඩායමේ පිතිකරුවන්ට. මා හිතන්නේ වයිඩ් පන්දුවක් වේ යුතු නැලින්ද ඔය පැතේ විනිසුරු වයිඩ් පන්දුවක් ලෙසින් සංඥා කරනවා. ඒ අනුව ලකුණු 5ක් එකතු විය යුතුයි South Asian Technologies ලකුණු පුවරුවට. ඔබ සඳහන් කරා පෙර අවස්ථාවේදී මේ පන්දු 22ක් තුල ඔවුන් ලබාගෙන තියෙන ලකුණු 25ක් පමණයි කියලා. මම සඳහන් කරන්න ගියේ අවස්ථාවේදී ඒ ලකුණු 25 එනුත් ලකුණු 5ක් වයිඩ් හතරවල් ලෙසින් තමයි ලැබුණේ. මේ අවසන් පන්දුව ඒවර වේගවත් පහරක් පන්දු ඉහළින්මයි රැක ගන්නවා. ඒ සමගින් සතින්දුට සිදුවනවා ඉනි මේ දෙවන කඩුල්ල ලෙස පිටියෙන් ඉවත් වන්නට සාර්ථකයි. මානස තමන්ගේ දෙවන කඩුල්ලත් තමන්ගේ දෙවන පන්දුවාරයේ අවසන් පන්දුවේදී මේ මොහොතේදී දවා ගන්නට සමත්කම් දක්වනවා. ඉතාමත් හොඳ පන්දු ඇවීමක් එවර මානසගෙන්. ඒ සමගින් සතින්දුට පන්දු 13කදී ලකුණු 14ක් ලබාගෙන සිටියේදී පිටියෙන් ඉවත් වන්නට සිදුවනවා. දැන් ලකුණු පෝරුව පන්දුවාර 4ක් අවසන් වෙද්දී ලකුණු 29යි කඩුළු 2යි. ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ නිම් වලලු පුළුල් කරමින් 2026-20 ලෝක කුසලානය සෑම තරගයක්ම සිංහල විස්තර විචාරය සමගින් රූපවාහිනී තිරයෙන් ශේෂ්ත්‍රයේ ප්‍රවීණයින් සමගින් ක්‍රීඩාවේ ප්‍රවීණයින් එකමුතුව සෑම පන්දුවක්ම සජීවීව එලෙසින්ම ඔබ වෙතට ThePapare නාලිකා අංක 1 Dialog Play සහ ThePapare.com ඔස්සේ නරඹන්න. දැන් දෙවන කඩුල්ල බිඳ වැටීමේ අනතුරුව තෙවන කඩුල්ල වෙනුවෙන් නවක පිතිකරුවා සෝදානම් සබඳතාවයේ ගොඩනගා ගන්නට with 300 කණ්ඩායම තවමත් තරගයේ පාලනය Taman සතු කරගෙනයි දැන් ක්‍රියාත්මක වෙමින් සිටින්නේ. ඇතරම නලින්ද අත්වැරදීම් කිහිපයක් සිදු නොවෙන්නට මීටත් වඩා ඔවුන්ට මෙම තරගයේ ග්‍රහණය Taman සතු කර ගන්නට තිබුණා. කෙසේ වෙතත් ඔවුන් අත්වැරදීමක් සිදු වුණත් එයින් පාඩමක් ඉගෙන ගනිමින් තරගය Taman සතු කරගෙන දිගටම ක්‍රීඩා කරනවා. කෙසේ වෙතත් දැන් පන්දුවාර 4ක් අවසන් විශේෂයෙන්ම අවසන් පන්දුවට පෙර පන්දුව ලකුණු 4ක් ලෙසින් තමයි විනිසුරුවරුන් සටහන් කරන්නේ වයිඩ් පන්දුවක් ලෙසින් නොවේ. ඒ නිසා තවත් පන්දුවාරයක් නිමාව දකිනවා. දැන් පස්වන පන්දුවාරය තමයි අපි සූදානම් වන්නේ. මෞෂධ ප්‍රනාන්දු මේ තරගාවලිය පුරා කැපී පෙනෙන දස්කම් දැක්වූ ක්‍රීඩකයා South Asian Technologies වෙනුවෙන් පන්දුවෙන් වගේම පිත්තේ ඔහුගේ කර මත සෑහෙන වගකීමක් දැන් පැවරී තිබෙනවා. හොඳ ලකුණු තත්ත්වයක් කරා South Asian Technologies කණ්ඩායම රැගෙන යාමට අනතුරු ඔවුන්ට හිතන්න පුළුවන් පන්දු යැවීම කොහොමද කරන්න කියලා. ඊට ප්‍රථමයෙන් ඔවුන්ට ලකුණු පුවරුවක් අභියෝගාත්මක ලකුණු පුවරුවක් නිර්මාණය කිරීම අවශ්‍යයි. දැන් පීඩනය තිබෙන්නේ South Asian Technologies කණ්ඩායම මත. පස්වන පන්දුවාරය යොමු කිරීම සඳහා නැවතත් දඟ පන්දු යවන ක්‍රීඩකයෙක් කැඳවා තිබෙනවා. ඒ අවස්ථාවේදී පායින දෙසින් ස්ථානගත කිරීම ෆයින් ලෙග් කලාපයෙන් සාර්ථක ස්විප් පහරක් ලකුණු 4ක් එකතු වනවා මෞෂධ ප්‍රනාන්දුගේ පිත්තට. දුර්වල පන්දුවකින් පන්දු යැවීම ආරම්භ කරන්නේ පන්දුවාරයට. එය සිදු නොවිය යුත්තක් වී 300 පන්දු යැවීම දෙසින් කෙසේ වෙතත් ලැබුණු අවස්ථාවෙන් උපරිම ඵල ප්‍රයෝජන නෙලා ගනිමින් හොඳ ස්ථානගත කිරීමක් සමග ලකුණු 4ක් වාර්තා වනවා මෞෂධ ප්‍රනාන්දුගේ පිත්තෙන්. දැන් ලකුණු 33යි South Asian Technologies කණ්ඩායම. විලක පන්දුව දකුණත් පිටිදඟ පන්දු යවන්න ෆුල් ටොස් පන්දුවක් නැවතත් ස්වීප් කිරීම ඔව් පන්දුව ගිලිහෙනවා. දෙවන ලකුණ සම්පූර්ණ කර ගැනීමට සමත් වනවා මෞෂධ ප්‍රනාන්දුට හරියාකාරව ෆුල් ටොස් පන්දුව කලබලමින් පිට මෙහෙයීමට හැකියාවක් ලැබෙන්නේ. කෙසේ වෙතත් ලැබුණු අවස්ථාව ඒ අවස්ථාවේදී උඩ පන්දුවක් ලෙසින් රැකගත යුතු තිබුණා. ෂෝට් පයින් ලෙග්ගේ සිට ක්‍රීඩකයා පන්දුව වෙතට දිව යමින් උඩ පන්දුවක් බවට පරිවර්තනය කර ගැනීමට උත්සාහ කළා. හරියාකාරව පිත්තේ වදින්නේ නැහැ. මේ බලන්න පහසුවෙන් රැක ගැනීමට තිබු අවස්ථාවක්. ඊළඟ පන්දුවට එක් ලකුණක් පමණයි. නලින්ද මෙවැනි අවස්ථා T10 තරගයක T20 තරගයක අපි දන්නවා මේ වගේ මේ අඩු පන්දුවාර ගණනක් ක්‍රියාත්මක වන තරගවල අනිවාර්යෙන්ම ලබාගත යුතු අවස්ථා. මොකද මේ තරග වෙනස් වෙන්නේ එක පන්දුවක් ඇති. අනිවාර්යෙන්ම ශ්‍රමින්ද අප පෙර තරගයේදී දුටුවා ලකුණු 12ක ජයග්‍රහණයක් පමණයි ලබා ගන්නට හැකියාවක් ලැබුණේ. තරම් විශාල ලකුණු පුවරුවක් නිර්මාණය කිරීමෙන් අනතුරුවත් එක ලකුණ දෙක සම්බන්ධයෙන් නිසාවෙන් අතිශයින් වැදගත් අවධානයක් යොමු කළ යුතුයි ක්‍රීඩකයින්. හොඳ පන්දුවාරයක් නෙතුලකින් අවස්ථාවක් නිර්මාණය කර දුන් පන්දුවාරයක්. නමුත් එම අවස්ථාව වාසිදායක ලෙසින් පරිවර්තනය කර ගැනීමට නොහැකි වූ පන්දුවාරයක්.
නැතුල Tamanගේ උස භාවිතාවට ගනිමින් ඇතැම් පන්දු ගුවනට මුසු කරමින් වේගය අඩාල කරමින් පන්දුව යොමු කරන බව අපට පෙනෙන්නට තිබෙනවා. දැන් කලන සමගින් මහෝෂඳයි කඩුල්ලේ රැඳී සිටින්නේ. එවර වේගවත් පහරකට උත්සාහයක් නැවතත් පන්දු යවන්නා විසින්ම රැක ගන්නවා. හොඳ පන්දු රැකීමක්. ලකුණු 37යි මේ අවසන් පන්දුව පස්වන පන්දු වාරේ. ආරක්ෂාකාරී පහරක් ලකුණකට උත්සාහ කරත් අවස්ථාවක් නැහැ. පන්දු රකින්න නෙතුලම පන්දුව රැක ගන්නවා. නිලකුණු පන්දු දෙකක් සමගින් පස්වන පන්දු වාරේ අවසන් වද්දී South Asian Technologies ලකුණු 37යි කඩලු 2යි. Just a little bit of the ball really well here watching in Sri Lanka on ThePapare or Dialog TV. Sri Lanka's #1 sports channel, ThePapare. ThePapare. Five overs done, half stage of the innings. The two batters out there in the middle, they need to try and get it going. They need to capitalize on these last 5 overs. Just the 37 runs of the first 5 overs. South Asian Technologies, they've struggled a little bit. The V300 players, the bowlers, the fielders, they really step up to hold things off. A very important game, the second quarter final of the day happening here. The winners will go through to the semi-finals. The losers will have to go back home. Lovely shot. A technically good-looking stroke from Kalana. Just the second delivery that he faces, and he blasts it through the extra cover region for a boundary. It's a decent start, we may call it. They'll probably want to get a bit more in this last 5 overs. Try to put it beyond reach of V300. V300 have a very young side, and their batting revolves around 2-3 players. So if they can get over that 100-run mark, it won't be easy for V300. South Asian Technologies have been playing a lot of cricket recently, a lot of mercantile cricket, as you may know. Iran, they played one of the divisions, if I'm right, D or E. They recently played the six-a-side tournament as well, the mercantile six-a-side tournament, and if I'm correct, they came to the finals as well in that. So they have been playing regular cricket, and it's good to see this from South Asia Technologies. Goes over extra cover. A lovely piece of batting by Mausha the Fernando, picking the gap to perfection. That's another boundary. Couple of boundaries coming in this over so far. They're trying to get things back on track. Yes, that was a good strike. Orthodox cricket. Mausha the Fernando and Maninder Jayatilaka. Young players as well out there for South Asia Technologies. Tries to work it through that vacant third man region, but fails to make contact. Good piece of bowling by Bimsara. 4 deliveries. The bowling has been good, led by the two Josephians. Yanula Deutisa, 2 overs for 16, and Manasa Madhubhashana. He picked up 4 wickets in the pre-quarter final the other day. Bowls with a lot of pace. 2 for 12 today. 2 very experienced campaigners. Tries to help it on its way. Wide call by the umpire. Four overs left after this one, so they need to try and make a move. Minimum 100 or 110 runs on the board. They're trying to look for something. That's that previous shot.
looks so nice. Beautifully placed. Similar one, this time move with outside the off stump, unfortunately straight to the field. Good comeback by Bimser after conceding a couple of boundaries. He's trying to pull things back. Similar kind of delivery which he dispatched to the boundary. Couple of deliveries prior, but this one getting it a little bit squarer. There is a deep cover fielder in the boundary when Mausha the Fernando is on strike. Shot just over that fielder at deep mid wicket. Well, that turns it into a very expensive over. 17 runs coming off that. 6 overs done. The batter using his height to perfection, placing it just over that fielder. Valiant effort though. 54 for the loss of 2 wickets. Beautiful strikers play and 90 minutes of breathtaking action. A battlefield where rivalries are renewed and new heroes are made. Catch the action of the 6 live games of the Sri Lanka Football Champions League 2025-26 every weekend from the Racecourse Ground on Sri Lanka's #1 sports channel, ThePapare on Dialog Television, Dialog ViU Plus and ThePapare.com. Six overs done. We are into the last 4 overs. South Asian Technologies trying to come out of the shell. The previous over 17 runs. Right then, we have Naren Muralidharan, the son of the legend, the Sri Lankan cricketer, Muthaiya Muralidharan, a very capable bowler. He does a lot with the bat in hand though, Ricky. Yes, so he's been their mainstay with the bat at the top of the order. Probably the great Murli can learn a bit of batting from his son, no doubt about it, especially the technique. You should be comparing Murli to him. He sounds very good with his techniques. That's what I said. The father could learn a few. You mean the great Murli? Yeah, he will have a lot to say. He picks up a wicket, is it? Well judged on the boundary. Had to do the juggle. And he starts, of course, even the bowling styles. Naren is the leg spinner, not the orthodox finger spinner. And straight away into the attack, he's picked up a wicket here. That was a good catch on the boundary. Went high up in the air. You had to judge it. You had to know where the rope is. But did well. Not the ideal delivery though. Short, but that really took off the surface. Mausha the Fernando had really no idea what he was trying to do with that. Let's take a closer look at the catch. Cleanly taken at the first instant. We might need a different angle just to have a little bit more clarity on that. Yeah, but I thought with the angle, he did well, I thought, to keep it inside, because you could see that yellow board there. And his foot was well inside. Because if it knocked, I think that yellow, the board would have probably got disturbed. But we didn't see anything at all. That was an excellent catch and an important wicket, because Mausha the Fernando was batting so well, and Naren Murali has picked up a valuable wicket here. Yes, it was a short ball, but even last week we saw leg spinners tend to get a bit of bounce off this surface, and the ball tends to skid on. So when you're playing the horizontal back shots, you have to be very, very careful. They were very successful last week. Again, slightly short, but this time, and another one on the boundary. Luck going Naren Muralidharan's way. 2 short deliveries, 2 pull shots, and the 2 fielders on the boundary have taken their catches brilliantly. Well, all credits to the fielders out there in the boundary. That was too short, hammered. But the fielder at deep mid wicket just making sure that he hung on to it. Brilliant catch. 2 good catches, one by the square leg fielder and this by the deep mid wicket fielder. Brilliantly done. Naren Muralidharan will enjoy and he will celebrate. He grabs 2 wickets of his very first 2 deliveries. 54 for the loss of 5 wickets.
Asante. We deliver with infinite care. Right then, Naren Muralidharan, he's on a hat trick. Let's see if he can make it. Well, I would love to have a slip though, just to add a little bit of extra pressure to the batter. Yes, it's a shorter format of the game. You never would like to have a slip fielder, but just try and add a little bit of pressure. Kevin Pereira is the batter. Another short delivery, but this time a right hander, and he keeps it down. Intentionally hits it into the ground. Now in Muralidharan owes those two fielders on the boundary a treat, I suppose. Yeah, there you go. That's the wicket of Mausha the Fernando. That really took off the service, but probably Naren Muralidharan using his height a little bit as well to generate a little bit of bounce off the surface. He's bowling well at the moment. He's really got them back into the game. 55 on the board now. Good over so far. Just the 1 run conceded. Shot, but this time Kalana places it quite nicely through the covers for 4 more runs. Now, the important fact is, Ricky, he hasn't got his length right yet. He's dragged it short. He's got away in this over. He's picked up 2 wickets. But this time he's been punished through that extra coverage. And now they need another boundary to finish off this over well. The bat inside South Asia Technologies, they've fallen behind in this over. They need to try and get to 100 runs to stay in the game. Because as we mentioned, the V300, their batting is not their strongest foot, and they rely on 2 or 3 players on the top of the order. But once you get to a high score, and then the required rate jumps up, that's where the pressure will set in. But successful over, nevertheless, for Naren Muralidharan. Be a part of the fast-paced industry. Opportunity to learn and earn more. Fun-filled work environment with extensive training. This is your opportunity to kickstart your career. Revo Care Solutions. Revolution with care. 6 overs done. 4 more left in this game. South Asian Technologies, they haven't got off to a very decent start. The batters have struggled a little bit. V300 bowlers, they have really held things back. They have kept things under control, especially the previous over from Naren Muralidharan as well. They managed to control this game as of now. Yes, the last 3 overs, they'll be looking to be tight here with 300. Try to keep it below the 100-run mark. On the other hand, South Asia Technologies, they will need to try and get to 100. That will be a fighting score, something to bowl at when you have 10 runs per over the required run rate, start of the innings. Good shot, good looking cricketing shot. That's very well played by Manendra Jayatilaka. That's a classical shot. Poor delivery. Half volley outside the off stump, asking for trouble. Now look at that. Beautiful swing through the arc. Did that go all the way around? I thought it was a 4 initially. So that was a very good cricketing shot, no doubt about it. No intentions of keeping it down. He just made sure that he got it flying over the extra cover boundary. He looks a good batter to me. 23 of 8. This is the start they needed for the over. Now they have to capitalize here. Ravishan. Eases it through the offside. This could be 4 more. They'll come back for 2. Good fielding. So they have to try and make this a 20-run over. You have got 8 of 2. 4 deliveries left. They have to capitalize and put the ball under pressure. No matter the shorter the format gets, as a batter, you need to try and play through the line. Now, most of the batters playing these type of shorter format games, they try to play across the line. Oh, he's given it away. He was batting so well. Manindra Jayatilaka.
Short delivery, harmless delivery outside the off stump. Could not get on top of it. He either had to hit it into the ground or hit it over that fielder's head. I think he was looking to go over the fielder, but unfortunately didn't get the height he was looking for. If he either side of him, that would have been a boundary as well. He batted well, but this is a crucial blow. A big wicket. Wrong time for South Asia Technologies. 68 for 5. It has been an eventful over. One going over the boundary, then a good stop at back foot of point, and now a wicket. Everything happening in this over. 3 more deliveries to go. Ravishan. Yoka. Looking for a quick single. Direct hit. He was gone. A direct. He was surely gone. He was nowhere closer to the frame. Yeah, that was a good delivery though, right in the block call. Now those are difficult to get away. Every run counts, they'll go for everything. You know, they do this throw at the stumps. Come back for 2. Oh, just a single. Good fielding, very good. Quick onto the ball, quick release. Keeps them down to 1. That smart piece of work at deep third man, restricting the batters just for the 1 run. And credit to Ravishan, he conceded a 6 of the first delivery, and the next 4 deliveries, he's just given away 4 runs. He needs to finish off well here. Misses it. Slow delivery. This is good bowling. He did well to keep it to 10 runs. 8 done, 70 for 5. Asante. We deliver with infinite care. Pearl natural water, bottled at source, untouched, until you unscrew the cap. Three moves left. Naren Muralidharan back in action. In fact, couple of more overs left. 80 runs would have been fancy after 8 overs, but just 70 runs for the loss of 5 wickets. 12 more deliveries right. The umpire signals that we are in for the batting power play. So there could be just a couple of fielders outside the 30-yard circle. As we could see, we have one down at deep long on and one down at deep mid wicket. So the batters, they are getting the license to go after the bowlers. Yes, it's a shorter format of the game. Every delivery you have the license to go after, but the batters, the advantage they would have is just a couple of fielders outside the off stump. Good start to the over. Naren Muralidharan firing it into the right-hand batter. 5 more deliveries. They need to try and capitalize off the batting power play. 30 more runs, if possible, off the next 11 deliveries. That's what's required at this point from South Asian Technologies. Didn't get under it. They won't mind the singles at all with 300. It's the boundaries they're looking to contain. It's a very young team, so they're really good in the field, very agile, quick around the outfield. You can see a lot of enthusiasm, a lot of energy shown here. Can they keep it to less than 100 runs and chase it down, keep their nerve? That's a top edge. Under it. And well taken. Now this is what I was talking about. Their fielding has been good. They held on to their catches.
On the boundary line, we saw two sharp catches in the last over of Muralidharan, and this one too that went up in the air. It was coming down from the sun, and he held on to it really well. So he's picked up his third. A brilliant delivery. He really bowled it slow through the air, got the batter to work. He had no pace at all, trying to go over deep mid-wicket, but ended up holding at short square leg. Nibantha Veeratunga, a very short stay comes to an end. Just the one run of the three deliveries. That's wicket number 6, which goes down for South Asian Technologies. They're falling into deep forest. 70 for the loss of 6 wickets. Once again, floats it up, and he gets it through the boundary. Beautiful piece of batting. No one behind square in the offside boundary, and batter utilizing it at his best. Yes, that was a good shot, no doubt about it. Straight away into the act with outside the off stump. Eased it through that offside field. Welcome boundary for South Asia Technologies. They need a few more of that. They need it quickly. So we have Dilshan and Dulaj out there, the two Ds in the center. Dilshan Madhuvanta and Kevin Dulaj Pereira. You see that short delivery has been difficult to put away, but the fielding again on the mark. Valiant effort. Janula Devtise out there in the offside. That should have been a boundary if not for that brilliant effort at short extra cover. These are kind of fielding efforts that will lift your team up. Just the 6 runs off this over. He's been brilliant. Can he finish it off well? He does. Brilliant stuff by Naren Muralidharan. He's been on the money. Fantastic over. His bowled his 2 overs, picked up 3 wickets for just 12 runs. And put them in a very strong position. 9 overs done, 76 for 6. This is the story of how everyone wants to be the king. Champions forged by victory. All roads collide. Every sacrifice is tested. Legends will rise and kings will fall. Because in the end, they all want the same thing. The difference also has been one from what we saw in the last game. That's a wicket. Ravishan into the attack. Coming to Ravishan, he's struck straight away. Dilshan has to depart. Caught behind, so the 7th wicket down here for South Asian Technologies. It was there, but I think it was outfoxed. Probably a slow delivery, played too early. 7th wicket down, 76 for 7 as Dilshan Madhuvanta departs. ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ නිම් වලලු පුළුල් කරමින් 2026 ලෝක කුසලානය සෑම තරගයක්ම සිංහල විස්තර විචාරය සමගින් රූපවාහිනී තිරයෙන් ශේෂ්ත්‍රයේ ප්‍රවීණයින් සමගින් ක්‍රීඩාවේ ප්‍රවීණයින් එකමුතුව සෑම පන්දුවක්ම සජීවීව එලෙසින්ම ඔබ වෙතට ThePapare නාලිකා අංක 1 Dialog Play සහ ThePapare.com ඔස්සේ නරඹන්න. Five more deliveries to finish things off for South Asian Technologies. They have 76 for the loss of 7 wickets. Might be touched low at the score of this moment. Gets an outside edge. Oh. Valiant attempt. Put in the dive, just could not keep it in the field of play, but the commitment, you cannot doubt it. They're trying to stop every run possible. Again, that was another good delivery. He got the outside part of his bat. He was looking to hit it much more straighter towards extra cover.
So Rishit Ishara has opened his scoring. He has 4 deliveries to deal with. And he must try and get the maximum out of these 4 deliveries. Slow delivery. Another one. He's mixed up his face really well. Coming to Ravishan. They have used 6 bowlers in this innings so far. Bimsara went for 17 of his 1 over. He was the most expensive. Ravishan's first over went for 10. And so far just 4 runs of his first 3 deliveries, including the wicket. Right in the block call. You cannot hit those away. It doesn't matter what level of cricket it is or how good you are as a batter. If it's there right in the block call, that's golden. Ravishan, he has been on top notch. 2 wickets for 14 runs. Should be another wicket. Let's see if the fielder could get underneath it. No, just bounces off. Looking for a second run, and they get home quite comfortably. I think it's a run out. Yes, I think it's gone. Is it? No. The umpires said not out. But they were excited there. 2 runs. Every run is important. They managed to scramble through for 2. This final delivery, can they find the boundary? Just have a bit of momentum going into the dressing room. Well, I just feel that the South Asian technologies, they have lost the plot here. 82 for the loss of 7 wickets. They will have to walk out to the middle and really pull things back with their bowling unit. Not going to be an easy task. The final delivery coming up. Whipped away onto the onside, and that will find the boundary. That was the boundary I was talking about, just to give him that slight bit of momentum going into the dressing room. But as you said, they would have needed much more. They have ended up on 86 for 7. They would have probably wanted to get to 100 runs. You know, that psychologically, when you get to 100 runs, 3-figure mark, it really helps and gives the opposition 10 runs per over to get. But with 300, they have been outstanding. The last few overs, they dragged it back really well, especially through Naren Mullidharan with his leg spinners. 2 overs, 3 for 12. He kept the runs down, picked up wickets that put the pressure. Ravishan did a good job, I thought. In his, he bowled difficult overs, the 8th and the 10th, and he was very good. And right at the top, of course, Madhubhashana, Devtisa, they didn't give anything really away. And right throughout their fielding was brilliant. Held on to their catches brilliantly. Vishka fell early, Sadnindu 14, Murshid 14, I thought he did well. Kalana, they needed him to get going and to bat long. Unfortunately, he could not do that. Rishit towards the end, 10 not out. 7 extras only in that innings of 86. Here's a quick look at the bowling card. Nothing much apart from Naren and Ravishan. They were fantastic. They really took the game away from the South Asian technologies. And 2 wickets for Manasa Madhubhashan, who really started things off with Iyanula Devtisa. Just the 7 extras, they were very handy with the ball in hand. They never let the South Asian technologies batters to get into this game. And after 10 overs, they're 86 for the loss of 7 wickets. The 2 openers came out there. Yashan Avishka and Saviru Satninda opening the batting for South Asian Technologies. Madhava Madhubhashana picked up the first wicket, caught behind Yashan Avishka departed. Moshada Fernando joined in, and they got another one when Savindu Settinda departed as well. Manindra Jayatilaka came in with Moshada Fernando. These two did a decent job. That was that blemish in the field. We hardly saw those though, after rare occasions. And these two put up a very good partnership. They were looking good at the 5 over mark, looking probably to get to 100 runs. And they were striking the ball well. They were finding the boundary, Jayatilaka and Fernando. But then the leg spinner, Narendra Mullidharan, came in and he got Moshe the Fernando caught on the boundary. Very good catch by
Manasa Madhubhashana there. You see that a lot of in modern day cricket. First ball for Savindu Utsara, pulled it straight down the throat of Nethula Damtusa. Then Kevin Pereira came in. Jayatilaka, he was looking good. He was playing some very good shots. And he looked threatening. And then that short delivery outside the off stump from Ravishan cut straight to the fielder. And Jayatilaka departed. Holden picked up another wicket of Chamath Virsekar. He was out caught as well. And they put a real stranglehold on the runs. That was the wicket of Dilshan Madhuvant, caught behind by Jennison. He had a good day behind the stumps, the wicket keeper. In the last over, they tried valiantly to up the tempo. Finished off with a boundary though. Visit Ishara, he got 10 of 5 deliveries, struck 2 fours. So he did a good job towards the end. And they ended up on 86 for 7 in their 10 overs. We will be back with the run chase from V300 shortly. Elevate your game with the Papare, Sri Lanka's ultimate sports destination. Experience every heartbeat and every goal like never before. From cricket to football, rugby to athletics, we capture the spirit of every sport that ignites our passion. Relive legendary moments, exclusive interviews and expert commentary, all in one place. Join us for live coverage of thrilling matches and events, bringing you closer to the action. Together, we unite a nation through the love of sports. Tune in to the Papare, your home for all things sports. Live the action. Feel the excitement. Be a part of the fast-paced industry. Opportunity to learn and earn more. Fun-filled work environment with extensive training. This is your opportunity to kickstart your career. Revo Care Solutions. Revolution with care. Elevate your game with the Papare, Sri Lanka's ultimate sports destination. Experience every heartbeat and every goal like never before. From cricket to football, rugby to athletics, we capture the spirit of every sport that ignites our passion. Relive legendary moments, exclusive interviews and expert commentary, all in one place. Join us for live coverage of thrilling matches and events, bringing you closer to the action. Together, we unite a nation through the love of sports. Tune in to the Papare, your home for all things sports. Live the action. Feel the excitement. Be a part of the fast-paced industry. Opportunity to learn and earn more. Fun-filled work environment with extensive training. This is your opportunity to kickstart your career. Revo Care Solutions. Revolution
solution with care. The best healthcare solutions in the world can help Sri Lankan people live a healthy and happy life. George Stewart Health. We believe in living well. Wants to be the king. Champions forged by victory. All roads collide. Every sacrifice is tested. Legends will rise and kings will fall. Because in the end, they all want the same thing. ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ නිම් වලලු පුළුල් කරමින් 2026 ලෝක කුසලානය සෑම තරගයක්ම සිංහල විස්තර විචාරය සමගින් රූපවාහිනී තිරයෙන් ශේෂ්ත්‍රයේ ප්‍රවීණයින් සමගින් ක්‍රීඩාවේ ප්‍රවීණයින් එකමුතුව සෑම පන්දුවක්ම සජීවීව එලෙසින්ම ඔබ වෙතට ThePapare නාලිකා අංක 1 Dialog Play සහ ThePapare.com ඔස්සේ නරඹන්න. Just a little bit of the ball really well here watching in Sri Lanka on ThePapare or Dialog TV. Sri Lanka's #1 sports channel, ThePapare. ThePapare. Elevate your game with ThePapare, Sri Lanka's ultimate sports destination. Together, we unite a nation through the love of sports. Tune in to ThePapare, your home for all things sports. Live the action. Feel the excitement. ලකුණු 87ක ඉලක්කයක් නලින්ද තරගේ පෙර තරගේ අපි දැක්ක ලකුණු 136ක ඉලක්කයක් දැන් ලකුණු 87ක ඉලක්කයක් ඉලක්කය ලකුණු වලින් බැලුවාම යම් කිසි පහසු බවක් පෙනුණත් මේ තරඟාවලිය පුරාවටම සවුත් ඒෂියන් ටෙක්නොලොජිස් කණ්ඩායම ඉතාමත්ම හොඳින් පන්දු යවුවා. ඒ නිසා උන්ට ලකුණු 86ට හොඳ අභියෝගයක් ලබා දෙන්න හැකියාවක් තිබෙනවා. වයිඩ් පන්දුවකින් තමයි තරඟය ආරම්භ කරන්නේ. තමන්ගේ නිබේ පන්දු යැවීමේ කාර්යය ලකුණක් එකතු වනවා. ප්‍රථම තරඟයේ 136ක ලකුණු පූර්වක් නිර්මාණය කරන්නට හැකියාවක් ලැබුණා ආරම්භක ඉනිම ලෙස පිටිකරුවන්ට. නමුත් මෙවර ප්‍රථම ඉනිම ලකුණු 86ක් පමණයි. දැන් මේ ප්‍රථම ලකුණ එතරම් සාර්ථක පන්දු රැක ගැනීමක් නොවේ. පහසුවෙන්ම හතරේ සීමාව කරා පන්දු ඇදී යද්දී හතරේ සීමාව ආසන්නයේදී පන්දුව රැක ගන්නවා පිටිකරුවාගේ පහරට එරෙහිව ලකුණු දෙකක් සම්පූර්ණ කර ගන්නවා. ඒ අතර වාරයේදී ඔබ දකින්නේ හි පුනරුපණය. දුර්වල පන්දු රැකීමක් ඒ අවස්ථාවේදී සෑම ලකුණක්ම වැදගත් ලකුණු 87ක ඉලක්කයක් ආරක්ෂා කර ගැනීමේදී මෙවැනි පන්දු රැකීම් ඉදිරියේදී මගහරවා ගත යුතුයි සවුත් ඒෂියන් ටෙක්නොලොජිස් කණ්ඩායම අනිවාර්යෙන්ම. නැත්නම් ඔවුන්ට මේ ලකුණු තර්ජනයට හරියාකාරයෙන් පන්දුවෙන් පිළිතුරු ලබා දීමට හැකියාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. අද දවසේදී V300 කණ්ඩායම තාමත් හොඳින් පන්දු යැවීමේ කාර්යයේ නිරත වුණා.
ජයග්‍රහණය සඳහා පන්දුවාරයකට ලකුණු 8.7ක සාමාන්‍යයක් රඳවා ගැනීම ප්‍රමාණවත් තත්වයක සිටයි. අජිවි පන්දුවක් ඒ අවස්ථාවේදී ක්‍රීඩකයා පන්දුව යොමු කරන්නේ නැහැ හරි ආකාරයෙන්. ඔහුට තමන්ගේ රිද්මය හරි ආකාරයෙන් පවත්වා ගන්නට හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ නිසා පන්දුව යොමු කරන්නේ නැහැ. අජිවි පන්දුවක් ලෙසින් විනිසුරු සටහන් කරනවා. නැවතත් සූදානම්. එම පන්දුව යොමු කිරීමට V300 ක්‍රීඩකයන්ට ඉලක්කය අපහසු නැහැ. නමුත් හරි ආකාරයෙන් ඉලක්කය කළමනාකරණය කර ගැනීමයි වැදගත් වන්නේ. මෙන්න ඊළඟ පන්දුව. නරෙන් මුරලිතරන් ඒවර ඔහුට ඉතාමත් හොඳින් පන්දු රකින්නන් අතරින් පන්දුව ස්ථානගත කරගන්නට හැකියාවක් ලැබෙනවා. ලකුණු 4ක් සමගින් එකතු වනවා V300 ඉනිමට. අදවසේදී ඔවුන් පිටෙන් ලබාගෙන ප්‍රථම 4 පහර මේ ඔබ දකින්නේ පෙර පහරේ පුනරූපණය. ඉතා හොඳ උත්සාහයක් ඒ අවස්ථාවේදී නලින්ද ඔහු පන්දුව වෙතට ගමන් කරමින් පන්දු රකින්න ඒ උඩ පන්දුවක් බවට පරිවර්තනය කර ගැනීම උත්සාහ කළා. නමුත් හැකියාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. කෙසේ වෙතත් 4 සීමාව ආසන්නයේදී තවත් පන්දු රකින්නෙක් උත්සාහ කරනවා 4 පහර වැළැක්වීමට. එයත් අසාර්ථක වනවා. ලකුණු 4ක්. ඒ අනුව V300 කණ්ඩායම් ලකුණු පෝරුවට. ඔව් ශමින්ද එවර නරෙන්ට එක් ලකුණක් ලබා ගන්නට හැකියාවක් නැහැ. නරෙන් සම්බන්ධයෙන් විශේෂයෙන් සඳහන් කළ යුතුයි. ඔහු V300 කණ්ඩායමේ පිතිකරන බල ඇණිය තුල එකම ස්ථානයක පමණක් පිතිහරඹේ නිරත වුණු ක්‍රීඩකයෙකු නොවේ. විටක මැද පෙළ පිතිකරුවෙක් ලෙසත් දැන් ආරම්භක පිතිකරුවෙක් ලෙසත් ඔහු තමන්ගේ භූමිකාව ඉතාමත් හොඳින් ඉෂ්ට සිද්ධ කරා මේ සමස්ත තරඟාවලිය පුරාවටම. පන්දුවෙනුත් ඉතාමත් හොඳ කැපීපෙනෙන දක්ෂතා දක්වන්නට ඔහුට හැකියාවක් ලැබුණා. ඔහු පිළිබඳව V300 කළමනාකාරීත්වය ඉතාමත් හොඳ බලාපොරොත්තුවක් තබාගෙන තිබෙන බව පෙනෙන්නට තිබෙනවා. දැන් ඔහුට එක ලකුණක් තවත් පිටේන ප්‍රදේශයේ යාර 30 සීමාව තුල තර කර තිබෙන ආකාරය තමයි දකින්නට හැකියාව ලැබෙන්නේ. ප්‍රථම පන්දුවාරය තුල South Asian Technologies කණ්ඩායම විශේෂයෙන්ම පන්දු රකින්නන් දෙදෙනෙක් පමණයි මේ පවර් ප්ලේ අවස්ථාව තුල යාර 30 සීමාවෙන් ඔබට රඳවා තැබිය හැක්කේ. දැන් පන්දු රැකීමේ යම් කිසි වෙනසක් සිදු කරනවා. පායින කලාපය ආක්‍රමණය කරනවා යාර 30 සීමාව තුල. අපි දකිනවා පිටේන කලාපයේ ඈත කොනේ 4 සීමාව ආසන්නයේ ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනෙක් රඳවා සිටින අන්දම ඔවුන්ගේ සැලැස්ම විය යුත්තේ බොහෝ දුරට පන්දුව කඩුල්ල තුලට යොමු කිරීම, ක්‍රීඩකයාගේ විකට්ටුව තුලට පන්දුව යොමු කිරීම හෝ පිටේනට යම් තාක් දුරකට පිටතින් පන්දුව යොමු කිරීම තමයි සැලැස්ම විය යුත්තේ. අපි බලමු. ජානිදු කරුණාතිලක එවර සාර්ථකයි. ඔහු පහරක් නිර්මාණය කරමින් 4 පහර මේ මොහොතේදී ඔහු ලබා ගන්නවා. ආරම්භක පන්දුවාරයේ සිට ඉලක්කය එතරම් ප්‍රබල නොවුනත් ඔවුන්ගේ ප්‍රහාරය සුපුරුදු පරිදි ඔවුන් ක්‍රියාත්මක කරනු ලබනවා. ඔබට පෙනෙනවා නම් මේ ප්‍රහාර එතරම් වැඩි ආයාසයක් ඔහු දරුවේ නැහැ. නමුත් පන්දුවේ ගමන් මාර්ගයේ ඉතාමත් හොඳින් තෝරා බේරා ගනිමින් ඔහු පන්දුව ස්ථානගත කරා. පවර් ප්ලේ අවස්ථාවේ උපරිම ඵල නෙලා ගන්නට ඔහුට හැකියාවක් ලැබී තිබෙනවා. දැන් පන්දු 5ක් අවසානයේදී ලකුණු 13යි ලකුණු පූර්ව. අවසන් පන්දුව වේගය අඩාහල කළ පන්දුවක් අවස්ථාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ ලකුණක් ලබා ගැනීමට. කෙසේ වෙතත් V300 කණ්ඩායමෙන් සාර්ථක ආරම්භයක්. පළමු පන්දුවර අවසන් වදී ලකුණු 13යි කිසිදු කඩුලක් නොදැවි. අපිට හරි ප්ලෑන් එකක් ඕන. එන්නේ තියන්නේ කංකරච්චි කිය. මම මෙතන වෙන ප්ලෑන් එකක්ද? නෑ ඉතින් ඒකට එච්චර වද වෙන්න දෙයක් නෑ. ThePapare.com එකෙන් ලේසියෙන් මැච් එක බලන්න පුළුවන්. ජයග්‍රහණය සඳහා මේ ඔබ දකින්නේ South Asian Technologies කණ්ඩායමට එරෙහිව V300 කණ්ඩායම පන්දු යවූ ආකාරය නරෙන් කඩලු 3ක්, රවිෂාන් කඩලු 2ක් සහ මානස කඩලු 2ක් දවා ගැනීමට සමත් වනවා. ඒ ආකාරයෙන් තමයි ඔවුන් පන්දු යැවීම සාර්ථක කරගන්නේ. විශේෂයෙන්ම මේ පන්දු වාර 10 තුල හොඳ රිද්මයකින් පන්දු යවූ ආකාරය ඔබට බලන්න පුළුවන්. දඟ පන්දු යවන ක්‍රීඩක ජයොද්‍ය තමන්ගේ ප්‍රථම පන්දුව යෑමට සූදානම්. දුරල පන්දුවක්, වයිඩ් පන්දුවක්. කෙසේ වෙතත් කඩු රකින දක්ෂ අන්දමින් පන්දුව නතර කරනවා.
නැත්නම් බොහෝ දුරට පාඩුව මීට වඩා වැඩි වෙන්නට තිබුණා South Asian Technologies කණ්ඩායම පැත්තෙන්. එක ලකුණකින් කපා හරින්නට සමත් වෙනවා. ඒ පන්දුව ජයග්‍රහණය සඳහා තවත් ලකුණු 73ක ඉලක්කයක් පන්දු පාර 9කදී ඔවුන්ට ඉතිරි පවතිනවා. නරයන් මුරලිතරන් එවර තරම් සාර්ථක පහරක් නොවේ. දැවි යනවයි සමගින් අලස කඩුළු අතර දිව යාමක්. කඩුල්ල පරිත්‍යාග කිරීමක් ලෙසින් එය සටහන් කළ හැකි. කිසිසේත්ම අනුමත කළ නොහැකි ආකාරයේ දැවි යාමක් එය ඔහුට තිබුණා Tamanගේ කඩුල්ල බේරා ගන්නට. ඔහු එතරම් සාර්ථක කඩුළු අතර දිව යාමක් නෙවෙයි අප දුටුවේ ශමින්ද. අනිවාර්යෙන්ම අපරීක්ෂාකාරී ක්‍රීඩා රටාවක් ඒ අවස්ථාවේදී අපි කොහොමත්ම ක්‍රීඩකයෙක්ගෙන් විශේෂයෙන්ම ආරම්භක පිතිකරුවන් දෙදෙනෙක්ගෙන් මේ වගේ කඩලු අතර දිව යාමක් බලාපොරොත්තු වන්නේ නැහැ. මේ බලන්න ඉතා හොඳින් පන්දු රකින්න පන්දුව රැකගත් වහාම යොමු කරනවා. හොඳ පන්දු යොමු කිරීමක්. පන්දුව කෙලින්ම කඩුල්ල වෙත යොමු කරන්නේ දැවි යන පිතිකරුවා නරෙන් V300 කණ්ඩායමේ පළමු කඩුල්ල ලෙසින්. ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ නිම් වලලු පුළුල් කරමින් 2026-20 ලෝක කුසලානයේ සෑම තරගයක්ම සිංහල විස්තර විචාරය සමගින් රූපවාහිනී තිරයෙන් ශේෂ්ත්‍රයේ ප්‍රවීණයින් සමගින් ක්‍රීඩාවේ ප්‍රවීණයින් එකමුතුව සෑම පන්දුවක්ම සජීවීව එලෙසින්ම ඔබ වෙතට ThePapare නාලිකා අංක 1 Dialog Play සහ ThePapare.com ඔස්සේ නරඹන්න. ප්‍රථම කඩුල්ල දැවී ගියා නරේන මුරලිතරන්. අනිවාර්යෙන්ම නලින්ද මේ අවස්ථාවේදී මේ තරගයේ මේ ලකුණු සංඛ්‍යාවට පීඩනයක් යොමු කරන්න නම් විශේෂයෙන්ම කඩුළු දවා ගැනීම කෙරෙහි අවධානය යොමු කළ යුතුයි. අපි කතා කරා පන්දු රැකීම සම්බන්ධයෙන්. ඒ පන්දු රැකීම අපි දැක්කේ නැහැ පළවෙනි පන්දු වාරයේ යම් සාර්ථක මට්ටමක තිබුණා. නමුත් දෙවන පන්දු වාරයේ ප්‍රථම පන්දුව වයිඩ් පන්දුවක් වදිතා හොඳ පන්දු නතර කිරීමක් කඩුළු රකින්න. ඉන් අනතුරුව දුවද්දී දවා ගැනීම South Asian Technologies කණ්ඩායම තරගයට අවතීර්ණයි. එවර පන්දුවේ ඉහළින්මයි රැක ගන්නට කිසිවෙකුටත් හැකියාවක් නැහැ. ලකුණු 6යි ඉෂාරක ක්‍රියාත්මකයි. කඩුල්ල දැවී ගියායින් අනතුරුව ලකුණු ලබා ගැනීමේ වේගය අඩාල කරන්නට ඕන් කිසිසේත්ම සූදානම් නැහැ. ඔබ මේ දකින්නේ පන්දු යවන්නාට එරෙහිව ඉතාමත් හොඳින් ඔහු ඒ පහර එල්ල කරනු ලැබූ ආකාරය එවර ඔහුගේ ස්ථානගත වීම සාර්ථකයි. ඉෂාරක දැන් පන්දු 4කදී ලකුණු 3ක් ලබාගෙනයි පිටිහන යෙදෙන්නේ. ඉෂාරක තර්ජනය යොමු කරනවා. කඩුළු බිඳ වැටීම පිළිබඳව ඔහු මායිම් කරන්නේ නැහැ. ලකුණු ලබා ගැනීම වේගවත් කරනවා. ඒ වගේම සඳහන් කළ යුතුයි ලෙස්ටර් ජයවීර ප්‍රහාරාත්මක පිතිකරුවෙක්. ඔහුවයි කැඳවන්නේ අද දවසේදී දෙවන කඩුල්ල වෙනුවෙන් ආරම්භයේ පටන් ඉතාමත් ඉක්මනින් තරගය අවසන් කරන්නට ඔවුන් සූදානම් බවයි පෙනෙන්නට තිබෙන්නේ. වයිට් පන්දුවක් ඒ අතර වාරේ. පීඩනය Tamanගේ කණ්ඩායමෙන් ඉවත් කරගන්න තමයි V300 ක්‍රීඩකයන් මේ උත්සාහ කරන්නේ. තවත් පිටිනට සෑහෙන පිටතින් පන්දුව යොමු වන්නේ. පහර එල්ල නොකළා නම් එයත් අනිවාර්යෙන් වයිඩ් පන්දුවක් වන්නට ඉඩ තිබුණා. කෙසේ වෙතත් ලකුණු ලබා නොගත් පන්දුවක් ලෙසින් තමයි සටහන් වන්නේ. මේ ජයයුද සිව්වන පන්දුවයි පන්දු වාරය ක්‍රියාත්මක කරන්නට සූදානම්. ඒවර ප්‍රබල ඉල්ලීමක් නමුත් දැවි යනවා. විනිසුරුවරයා ප්‍රථමයෙන් වයිඩ් පන්දුවක් ලෙසින් සංඥා කරනවා කියලා තමයි මා සිතුවේ. නමුත් ඔහු එය දැවි යාමක් ලෙසින් සටහන් කරනවා. ඒ අනුව ඉෂාරක ප්‍රහාරය දියත් කරමින් සිටි පිතිකරුවාව දවා ගන්නට ජයයුද සමත් වෙනවා. පන්දුවේ තරම් හොඳ පන්දුවක් නෙවෙයි. නැවතත් පිටිනට සෑහෙන පිටතින් යොමු කළේ. නමුත් පිතිකරුවාට අවස්ථාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ හරියාකාරයෙන් පහර එල්ල කරගන්නට. බොහෝ දුරට පන්දුව පිත්තේ ඇතුල් අග්‍රයේ වැඩි කඩු රකින්න රැකගත්තා විය යුතුයි. කෙසේ වෙතත් දැවි යනවා තවත් කඩුල්ලක්. ඉෂාරක කරුණාතිලක ලකුණු 13කට දැවි යනවා. මේ South Asia Technologies කණ්ඩායම දෙවන කඩුල්ල ලබා ගන්නේ V300 කණ්ඩායමේ. Just a little bit of The ball really well here watching in Sri Lanka on ThePapare or Dialog TV. Sri Lanka's #1 sports channel, ThePapare. ThePapare. දැන් කඩුළු දෙකක් දැවී ගොස් අවසන් V300 කණ්ඩායමේ ආරම්භක පිතිකරුවන් දෙපළම කඩුල්ල අහිමි කරගෙන අවසන්. දැන් නවක පිතිකරුවන් දෙපළක් නැවත වතාවක් දෙවන පන්දුවාරයේ සිට ජයොද්දයට එරෙහිව
සූදානම් ඉනිම ආරම්භ කරන්නට නායකයා නියෝන් නවක පිතිකරුවා ලෙස කඩුල්ලට පිවිසි ක්‍රීඩකයා ජයුද්ධ යම්තාක් දිගු පන්දුවාරයක් දිහත් කරමින් සිටින්නේ. කෙසේ වෙතත් වාසනාව ඔහු සමග මේ පන්දුවාරයේ පුරාවටම රැඳිලා ඉන්නවා. නියෝන් බලාපොරොත්තු උපහාර නම් නොවේයි, නමුත් සාර්ථකයි ප්‍රථම ලකුණ ලබා ගන්නවා මේ අවස්ථාවේදී නියෝන් පැමිණි විගසම. දැන් මීට වඩා පීඩනය යොමු කරන්න කටයුතු කළ යුතුයි. නවක පිතිකරුවන් දෙදෙනෙක් කඩුල්ලේ සිටින්නේ. ලකුණු 86ක් පමණයි සවුත් ඒෂියන් ටෙක්නොලොජිස් කණ්ඩායමට ආරක්ෂා කර ගන්නට තිබෙන්නේ. මේ හේතුව නිසා දැන් දිගින් දිගටම පීඩනය එල්ල කළ යුතුයි. එසේ නොමැතිනම් තරගයේ නැවත වතාවක් V300 ක්‍රීඩකයන්ට තමන්ගේ දෙසට ඇද ගැනීමට හැකියාව තිබෙනවා. විශේෂයෙන්ම මේ පිතිකරුවන් දෙදෙනාට හැකිතාක් දුරට පීඩනය යොමු කරමින් නිලක්කුණු පන්දු යොමු කරන්නට උත්සාහ කළොත් තවත් කඩුල්ලක් දෙකක් දවා ගන්නට උන්ට බැරි කමක් නැහැ. ඉවර එක ලකුණක් සම්පූර්ණ කරගන්න ලබනවා පහසුවෙන්. දැන් පන්දුව දෙකක් නිමාව දකිනවා. ලකුණු 22යි කඩුළු 3යි ලකුණු පූර්ව. Beautiful strikers play and 90 minutes of breathtaking action. A battlefield where rivalries are renewed and new heroes are made. Catch the action of the 6 live games of the Sri Lanka Football Champions League 2025-26 every weekend from the Racecourse Ground on Sri Lanka's #1 sports channel, ThePapare on Dialog Television, Dialog ViU Plus and ThePapare.com. ජයග්‍රහණය වෙනුවෙන් ලකුණු 87ක ඉලක්කයක් හඹාගෙන යන V300 කණ්ඩායම පන්දුවාර දෙකක් අවසානයේදී ලකුණු 23යි කඩුළු 2යි. දැන් ජයග්‍රහණය සඳහා තවත් ලකුණු 56ක් ලබා ගත යුතුයි ඔවුන් පන්දු 48කදී. අභියෝගාත්මක ඉලක්කයක් බවට පත් කිරීමට හැකියාව තිබෙනවා හොඳ පන්දුවාර කිහිපයකින්. ලකුණු 11.5ක දල ලකුණු ලබා ගැනීමේ වේගයක් මේ වුණට පවත්වාගෙන යනවා V300 ක්‍රීඩකයන්. දල ලකුණු ලබා ගැනීමේ වේගය පිළිබඳ ප්‍රශ්නයක් නැහැ. නමුත් ඔවුන්ගේ ආරම්භක ප්‍රතිකාරුවන් දෙදෙනාම දැන් සිටින්නේ ක්‍රීඩාගාරයේ. පීඩනය යොමු කිරීමේ හැකියාව සවුත් ඒෂියන් ටෙක්නොලොජිස් කණ්ඩායම සතුයි. සවිදු නවක පන්දු යවන්නා. හොඳ පන්දුවක්. කෙසේ වෙතත් ඉක්මන් ලකුණක් ලබා ගනිමින් ලකුණු පෝරුවට තවත් එක ලකුණක් එකතු කර ගන්නවා. විශේෂයෙන්ම නලින්ද මේ තරඟාවලිය පුරා මම දැකපු විශේෂ කාරණයක් තමයි මේ සවුත් ඒෂියන් ටෙක්නොලොජිස් කණ්ඩායමේ දඟපන්දු යීමේ බලෑනිය සෑහෙන තරම් සාර්ථක විදිහට ක්‍රීඩා කළා. වුන් ජයග්‍රහණය කරපු තරඟ ගොඩක් ජයග්‍රහණය කරන්න විශාල බලපෑමක් එල්ල කරේ මේ දඟපන්දු යන බලෑනිය. අදත් ඔවුන් තමන්ගේ දඟපන්දු යීමේ බලෑනිය පිළිබඳව සම්පූර්ණ විශ්වාසය තබමින් ක්‍රීඩා කරන අන්දම තමයි පෙනී යන්නේ. සවින්දු නැවතත් සූදානම්. උඩ පන්දුව රැක ගන්නවා පන්දු යවූ ක්‍රීඩකයා සවිඳු විසින්ම. මේ තමයි මම කතා කරමින් සිටියේ ඔවුන්ගේ දඟපන්දු යීමේ බලෑනිය සම්බන්ධයෙන්. මේ තමයි මම කතා කරමින් සිටියේ තරඟාවලිය පුරාවටම ඔවුන්ගේ දඟපන්දු යීමේ බලෑනිය සෑහෙන තරම් බලපෑමක් එල්ල කරා කියන කාරණය. දැන් තවත් කඩුල්ලක් දඟපන්දු යීමේ බලෑනියෙන්ම සතු කර ගන්නවා සවුත් ඒෂියන් ටෙක්නොලොජිස් කණ්ඩායම දෙසට. තරඟයේ උණුසුම් ලෙසින් දෙපැත්තටම දෝලණය වෙන ආකාරය තමයි දැක ගැනීමට හැකියාව ලැබෙන්නේ. බොහොම පහසු උඩ පන්දුවක්. ඉතා හොඳින් තමන්ගේ දෑත තුලට ග්‍රහණය කර ගනිමින් නියෝන් ජෙන්සන් දෙවි යනවා එක ලකුණකට. දැන් V300 කණ්ඩායමේ 3 වන කඩුල්ල බිඳ වැටි අවසන්. Asante. We deliver with infinite care. සවින්ද උත්සාර තරඟ 4කදී කඩුළු 9ක් ලබාගෙන මේ තරඟ මාලාවේ දෙවනියට වැඩිම කඩුළු ලාභියා ලෙසයි අද දවසේදී මේ තරඟයට පිවිසෙන්නේ. දැන් ඔහුට කඩුළු 10ක්. තරඟ 5කදී තවත් ඔහුට පන්දුවාර දෙකක් ඉතිරිව පවතිනවා. මේ පන්දුවාරේ ඉතිරි පන්දු 4ක් ඇතුළත්. ඒවර හොඳ පන්දුවක්. තාම හොඳ පන්දුවක්. ක්‍රිකට් අවබෝධයක් නැහැ පන්දුව දඟ කැවෙන දිශාව පිළිබඳව, දඟ කැවෙන මානය පිළිබඳව ඔහුට අවබෝධයක් නැහැ. තාමත්ම හොඳින් පන්දුව තමන්ගේ අවශ්‍ය ස්ථානයට පතිත කරන අන්දම දකින්න ලැබෙන්නේ. සවිදු පීඩනය යොමු කරමින් සිටිනවා මේ පන්දුවාරය තුළ V300 ක්‍රීඩකයන්ට. තවත් හොඳ පන්දුවක්. හරියාකාරව ප්‍රථම වතාවේ පන්දුව රැකගන්නේ නැහැ අවස්ථාවේදී. පිටේ පිටතාග්‍රේ වැඩි තමයි පන්දුව ඇදී යන්නේ. කෙසේ වෙතත් ලකුණක් ලබා ගැනීමට හැකියාවක් නැහැ. ෂෝට් තර්ඩ් මෑන් ක්‍රීඩකයා අතටමයි පන්දුව ඇදී ගියේ.
අමන්ත යම්කිසි පීඩනයකට ගොදුරු වෙනවා Tamanගේ ප්‍රථම පන්දු කිහිපයේදීම සවිඳු හමුවේ ක්‍රීඩා කිරීමට යාමේදී. අප දුටුවා ප්‍රථම පන්දුවාරය ඊතරම් තර්ජනාත්මක වුණේ නැහැ කොයිම මොහොතකවත් V300 කණ්ඩායමේ පිතිකරුවන්ට. නමුත් නරෙන්ගේ දැවියාම ආරම්භ වීමත් සමග දෙවන පන්දුවාරයේ සිට තෙවන පන්දුවාරයේ අවසන් පන්දුව ක්‍රියාත්මක කරන්නට සූදානමින් සිට මේ මොහොත දක්වා ගෙවිගේ අවසන් පන්දු 10 පමණ ප්‍රමාණය නිසක වශයෙන්ම තරගයේ පාලනය දැන් Taman සතු කර ගන්නට හැකියාවක් ලැබී තිබෙනවා පන්දු යන කණ්ඩායමට. ඒ වර වේගවත් පහරක් පන්දුව ඉහළින්මයි රැක ගන්නට කිසිවෙකුටත් හැකියාවක් නැහැ. පන්දුවාරය පුරාවටම තම කණ්ඩායම වෙත එල්ල වී තිබූ ඒ පීඩනය ලෙස්ටර් ජයවීර විසින් නැවතත් පන්දු යවන කණ්ඩායම වෙතට හරවා යොමු කරනවා. ඒ 6 පහරත් සමගින් දැන් පන්දුවාර 3ක් නිමයි ලකුණු 31යි කඩලු 3යි. Be a part of the fast-paced industry. Opportunity to learn and earn more. Fun-filled work environment, extensive training. This is your opportunity to kickstart your career. Revo Care Solutions. Revolution with care. Rapidex. වෙනසකට කැමති ඔබට දැනෙන වෙනසක්. දිවෙන කරයි සියලුම සැලරින් ලබාගත හැක. පන්දුවාර 3ක් අවසන් ලකුණු 31යි කඩලු 3යි. සිව්වන පන්දුවාරය ඩිල්ෂාන් පැමිණ තිබෙනවා පන්දුවේ මේ කාර්යය වෙනුවෙන්. මේ පන්දුවාරය තීරණාත්මකයි කණ්ඩායම් දිත්වයටම. කඩුල්ලක් හෝ දෙකක් දබා ගත්තොත් ඒ සවුත් ඒෂියන් ටෙක්නොලොජිස් කණ්ඩායම දෙසට හොඳ පන්දුවාරයක් නැත්නම් අඩු ලකුණු පන්දුවාරයක් වුණොත් නැත්නම් මේ පන්දුවාරය තුර ලකුණු 10ක් 15ක් උදුර ගන්නට හැකියාව තිබෙනවා නම් තරගයට හොඳ ප්‍රවිෂ්ටයක්. ආමන්ත සමගින් ලෙස්ටර් කණ්ඩායමේ සිටින අත්දැකීම් බහුල ක්‍රීඩකයින් දෙපළක් අප දුටුවා පෙර තරඟ දිත්වයේදී පෙර තරඟවලදී ලෙස්ටර්ගේ ක්‍රියාත්මක වීම නිසැක වශයෙන්ම V300 කණ්ඩායම ජයග්‍රහණයන් වෙත රැගෙන ගිය ආකාරය. තවත් හොඳ පන්දුවක් ඉක්මල් ලකුණක් ආසන්න අවස්ථාවක් ඒවර මේක ලකුණ වේගයෙන් ලබා ගැනීම V300 කණ්ඩායම් පැත්තෙන් බැලුවොත් උන්ට වාසියක්. අනිත් පැත්තෙන් සවුත් ඒෂියන් ටෙක්නොලොජිස් කණ්ඩායම් පැත්තෙන් බැලුවොත් උන්ට පාඩුවක්. මේ ආකාරයෙන් එක ලකුණ ඉක්මනින් ලබා ගැනීමට අවස්ථාව ලබා දීම. කෙසේ වෙතත් ලෙස්ටර් නැවත වතාවක් අන්තය ලබා ගන්නවා. පෙර පන්දුවාරයේ අවසන් පන්දුවට දැවැන්ත 6 පහරක් එල්ල කළ ක්‍රීඩකයා. ලකුණු 32යි කඩලු 3කට පන්දු 20ක් අවසන් වී ගොස් තිබෙනවා මේ මොහොත වන විටදී. එවර නැවතත් වේගවත් පහරක් ලෙස්ටර් ජයවීර නැවතත් සාර්ථකයි. අවසන් වූ පන්දුවාරයේ අවසන් පන්දුව 6 පහරකින් ඔහු නිමාව දැක්කා. දැන් මේ පන්දුවාරයේ ඔහු මුහුණ දෙන ප්‍රථම පන්දුවම 6 පහරකින් ඔහු පිළිගන්නවා. අතිශයින් සාර්ථකයි. අප පෙරදී සඳහන් කරා ලෙස්ටර් ජයවීරගේ ක්‍රියාත්මක වීම මේ සමස්ත තරඟාවලිය පුරාවටම V300 කණ්ඩායමේ ජයග්‍රහණය වෙනුවෙන් කොයි ආකාරයකින් බලපායවාද යන්නට. දැන් අද දවසේදී ඔහු පන්දු 4කදී ලකුණු 14ක් ලබාගෙන තිනවා. ඒ ලකුණු 14න් ලකුණු 12ක්ම 6 පහර දිත්වයකින් තමයි ඔහු ලබාගෙන තිබෙන්නේ. අප කතා කරා ශමින්ද ප්‍රථම පන්දුවාරයෙන් අනතුරුව දෙවන සහ තෙවන පන්දුවාරවලදී පාලනය නැවතත් සවුත් ඒෂියන් කණ්ඩායම සතුවයි තිබුණේ. දැන් ලෙස්ටර් මේ අවසන් පන්දුවාරයේදී සහ මේ පන්දුවාරයේදී ලබාගත් 6 පහර දිත්වෙන් අනතුරුව නැවතත් පෙරලා සවුත් ඒෂියන් කණ්ඩායමට ඒ පීඩනය ලබා දෙන්නට V300 පිතිකරුවන්ට හැකියාවක් ලැබී තිබෙනවා. අනිවාර්යෙන්ම ඔබ ලකුණු 85ක 90ක මේ වගේ ලකුණු සංඛ්‍යාවක් T10 තරගයක ලකුණු පුරවට නිර්මාණය කළා කියන්නේ පන්දු 2-3කින් තරගය වෙනස් කරන්න හැකියාව තියෙනවා පිතිකරන කණ්ඩායමට. එය තමයි මේ වෙද්දී V300 කණ්ඩායම වෙනුවෙන් ලෙස්ටර් සිදු කරමින් සිටින්නේ. බලමු මේ සිව්වන පන්දුව. උඩ පන්දුවක් රැක ගන්නට හැකියාවක් නැහැ. නැවතත් අපි දුටුවේ පෙරලා පැමිණෙන ක්‍රීඩකයා වෙතටමයි පන්දු යවපු ක්‍රීඩකයා වෙතටමයි පෙරලා පන්දුව පැමිණෙන්නේ. කෙසේ වෙතත් එය සාර්ථකව කළමනාකරණය කර ගැනීමට හැකියාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. දැන් අවසන් පන්දුවයි මේ සිව්වන පන්දුවාරයේ දිල්ෂාන් ක්‍රියාත්මක කරන්නේ. දිල්ෂාන්ගේ අවසන් පන්දුවට උත්සාහය අසාර්ථකයි. ලකුණක් ලබා ගන්නටත් හැකියාවක් නැහැ. ලකුණු 8ක් ලබා දුන් පන්දුවාරයක් ලෙස සිව්වන පන්දුවාරයේ නිමාව දකිද්දී ලකුණු පූර්ව ලකුණු 39යි කඩලු 3යි. Be a part of the fast-paced industry. Opportunity to learn and earn more.
fun-filled work environment with extensive training. This is your opportunity to kickstart your career. Revo Care Solutions. Revolution with care. Pearl natural water. Bottled at source. Untouched. Until you unscrew the cap. ක්‍රමක්‍රමයෙන් ඉතාමත්ම හොඳ තරගයක් නිර්මාණය වන අන්දම අපට දැක ගැනීමට හැකියාව ලැබෙනවා. මාත්‍යගොඩ සෙපර්ස් ක්‍රීඩාංගණයේදී අද දිනේ පැවැත්වන දෙවන අර්ධ අවසන් පූර්ව තරගයයි මේ ක්‍රියාත්මක වන්නේ. මෙම තරගවලින් ජයග්‍රහණය කරන කණ්ඩායමට හෙට රෙවෝ ප්‍රීමියර් ලීග් T10 තරගාවලියේ අවසන් පූර්ව සහ අවසන් මහා තරග ක්‍රීඩා කිරීමේ හැකියාව තිබෙනවා. ප්‍රබල ඉල්ලීමක් අමුතු විනිසුරුවරයා ප්‍රකාශ කරන්නේ පිත්තේ නොවැදුණු අවස්ථාවක් ලෙසින්. හොඳ පන්දුවක්. දඟ පන්දු යන්නෙකුගෙන් බලාපොරොත්තු නොවන ආකාර ඉපිලීමක් අප දුටු අවසන් මොහොතේදී ඉවර. සවිඳු තමන්ගේ දෙවන සහ අවසන් පන්දු වාරයයි මේ ක්‍රියාත්මක කරන්නේ. පෙර සඳහන් කරා වගේම දඟ පන්දුව කෙරෙහිම විශ්වාසය තබමින් ඉදිරියට ඇදියන කණ්ඩායමක් South Asian Technologies තරගාවලිය පුරාවට මොවුන් පිත්තෙන් දස්කම් දැක්වුවාට වඩා පන්දුවෙන් සෑහෙන දස්කම් දැක්වුවා. කෙසේ වෙතත් අද අභියෝගය සෑහෙන තියුණු අභියෝගයක් ඔවුන්ගේ කර මත තිබෙන්නේ. මෙන්න මිලක පන්දුව. පිටෙන් ඉවත වේගවත් පහරක් අතරේ සීමාව ආසන්නයේදී පන්දුව රැක ගන්නවා. හොඳ උත්සාහයක් ඒ අවස්ථාවේදී එක ලකුණකට සීමා කරන්නට සමත් වනවා. පීඩනය දෙකින් දිගට මෙල්ල කරමින් තිබෙන්නේ South Asian Technologies පන්දු යවන්න. දැන් ජයග්‍රහණය වෙනුවෙන් කෙමෙන් ළඟා වෙමින් පවතින තත්ත්වයකයි තිබෙන්නේ B300 කණ්ඩායම අවසන් පන්දු කිහිපයේදී ලබාගත් ආගමනයත් සමග නිසැක වශයෙන්ම දැන් කඩුළු වල අවශ්‍යතාවයක් පවතිනවා South Asian කණ්ඩායමේ පන්දු යවන්නන්ගෙන්. දැන් මේ 42 වන ලකුණ එකතු වන්නේ දෙවන ලකුණකට උත්සාහයක් දරුවත් එය සාර්ථක වන්නේ නැහැ. මේ පන්දුවාරය අත වශයෙන්ම ඉතාමත් හොඳ පන්දුවාරයක් ලෙස සවිඳු යොමු කර තිබෙනවා. ලකුණු 3ක් පමණයි පන්දු 4කදී හෝ මේ වන තෙක් ලබා දී තිබෙන්නේ. ලෙස්ටර්ගේ කඩුල්ල තමයි තීරණාත්මක කඩුල්ල South Asian Technologies කණ්ඩායම දෙසින් සහ B300 කණ්ඩායම දෙසිනුත්. ඔහු තමයි මේ වන විට කාන්තයක රැඳී සිටමින් කණ්ඩායම ඉලක්කය වෙත තබාගෙන සිටින පිතිකරුවා. එවර තවත් එක් ලකුණක් ප්‍රථම ලකුණ වේගයෙන් සම්පූර්ණ කරනවා. දෙවන ලකුණ කරා උත්සාහයක් දරනවා. එවර උත්සාහය සාර්ථකයි. දැන් සමස්ත ලකුණු පූර්ව ලකුණු 44ක් බවට පත්වනවා. ඒ සමගින් ජයග්‍රහණය සඳහා පන්දු 31කදී ලකුණු 43ක් ලබාගත යුතු තත්වයකයි පිටිහරඹේ යෙදෙන්නේ. හොඳ සබඳතාවයක් මේ මොහොතේදී අත්‍යවශ්‍ය කර තිබෙනවා. එසේත් නොමැතිනම් අවසන් පන්දු අර කිහිපයේදී V300 පිටිකරුවන්ට සිදුවන්නට පත්වන අපහසුතාවය පිළිබඳව නැවතත් අප සඳහන් කළ යුතු වන්නේ නෑ. වර වේගවත් පහරක් ආමන්ත්‍රකයන් පහර ඉහළින්මයි උඩ පන්දුවකට අවස්ථාව රැක ගන්නට හැකියාවක් නැහැ. පන්දුව 4 සීමාව ආසන්නයේ නවතිද්දී නැවතත් පන්දුව බාර කරනවා. ඒවර දුවද්දී දවා ගැනීමකට ඉල්ලීමක් හැමදේම සිදුවනවා. හැමදේම සිදුවන පන්දුවක්. කෙසේ වෙතත් ලකුණු 3ක් එක්වනවා V300 ලකුණු පෝරුවට. විටක උඩ පන්දුවකට තවත් විටක 4 පහරකට තවත් විටක දුවද්දී දවා ගැනීමකට මේ ආකාරයේ බොහෝ දේ සිදු වූ අවසන් පන්දුව අවසන් වෙද්දී පන්දුවාර 5ක් දැන් නිමාව දකිනවා. ලකුණු 47යි කඩුළු 3යි V300 ලකුණු පූර්ව. Half stage of the game done. 47 runs on the board for the loss of 3 wickets. Amantha and Lester on strike. Now these two batters, they have a huge responsibility on their shoulders to make sure that they could try and get
the team over the line. They've been out there for some time, especially Leicester, showing clear signs of attacking the bowlers. Fired it in. Yeah, these two teams is evenly matched teams, we could call it, looking through their progress of the tournament. They don't really have those big power hitters like we saw in the earlier game from the Warriors or from Asante. So, and a younger side as well, both these teams. So it's an evenly matched contest. That's why I thought that South Asia Technologies, probably if they got to that 100-run mark, they would have had a better chance. They would have put a lot of pressure on V300. But psychologically, when you get below 100 runs to chase, that helps you coming into bat as well. The required run rate less than 10 runs per over. But you never know. Another couple of wickets, a good over, that could really change the momentum of the game. So far, this over has been a good one. They're trying to and bat against the line of the delivery, trying to cross bat. Well, that was a very cheeky little shot, but brilliantly done by the short fine leg fielder. I'm not sure if that was an ideal stroke to be played at this point, Ricky. Yes, and it was premeditated. And credit to the fielder there. It's not about the catch, but it's the anticipation. He moved quickly. As soon as he saw the batter going down on one knee, he knew the paddle shot was coming. He moved towards the ball, more towards the wicket-keeper's side, much finer, and held on to a very good catch there. Nivantana is out for 8. Runs on the board. V300, they might be a little bit worried. They might be a little bit concerned about where they are at this point, especially chasing down a very moderate total, I would call it. But still, they need to get over the line. As we did mention, they're not very good in their batting. They rely a lot on bowling. But what I would believe is that as long as the Leicester is out there in the middle, the V300 players, the team, they would believe in themselves. Because he has done a lot of damage. Yanula, the new man who has walked out to the middle. They'll have to be... Oh, he's given him out. He's raised a finger. For a while, I thought that would be slipping down the leg side. What a over this has been. 2 wickets in the over here. And now this game has got into the balance. We'll have to see a front-on view of that one, if we could, of that wicket. The batter wasn't really happy. He has to depart. 5th wicket down now for V300. Leicester Jayavira goes out for 17. Experience the freedom from pain. Now available at island-wide pharmacists and supermarket outlets. Well, the two opening bowlers of V300, Manasa Madhubhashan and Yenula Devatisa, they played their part with the ball in hand, but now they have been given the responsibility of try and take the team over the line. Not going to be easy though. 2 for 2 in this over. Brilliant by Chamod. Yes, he's brought back his team into the contest. We saw this similar thing happen in the first innings. It's a similar pattern. Iran will come back to that. Dot ball, excellent stuff. 6 overs done. 49. Oh, single off that one. So 50 on the board, 6 overs done, 50 for 5.
Mattegoda. Experience the freedom from pain. Now available at island-wide pharmacies and supermarket outlets. Pearl natural water. Bottled at source. Untouched. Until you unscrew the cap. So you still feel after 6 overs 50 for 5 that V3 are slightly ahead. They need just 37 off for 24. And in modern day cricket, you expect to get that. With 5 wickets in hand, both these young players can bat. Manasa Madhubhashana can hit the long ball. So you feel V300 still ahead. But a couple of good overs, maybe another wicket or two, and the game will totally change. It was a similar fashion. They were 40 odd for 2 when they were batting earlier. And then suddenly in that over from Muralidharan, they lost 2 wickets. And the game changed on its head for the batting team. Sure, that was a nothing shot. But luckily, just bounces off towards mid-off, just the 1 run. Now these 2 batters, they need to realize that they shouldn't be throwing away their wickets. Probably that was sliding down leg, Ricky. He was unlucky to be given out LBW. That would have been missing, unfortunately. Well, Leicester not happy with the decision either. Yeah, he was the set batter. Oh, misfield. They cannot afford that. They're defending a small score. Gives away extra run. And this is where they will feel if they had 100 on the board, another 15 runs. What a huge difference it would have made. They have to now, South Asia Technologies, play with what they have. So their fielding has to be more than 100%. It has to be 200% if they're going to try and defend this score. Absolutely. You need to be spot on out there in the field. You can't afford to give up easy singles. Goes cross bat. There is protection at deep mid wicket. Will be just the 1 run. You could see suddenly the pressure telling that the free flowing scoring is not there. The 6s and 4s are not coming. Now it's pressure. Now every run seems to be important. Trying to make those 1s into 2s, 2s into 3s. Running hard, scrambling. This is what the pressure could do to any batting side. Wide outside the off stump. The umpires have been very strict today, especially with regards to the deliveries that have been sliding outside the off stump. This is good batting. They need a couple of overs. They need to milk away a few singles, do a little bit of working around. There's a lot of real estate. Look for those 2s. You'll get those wides and those extras as well. 56 runs on the board. This has been a decent over so far. Loud appeal. Umpire says calm. 1 more delivery left in this over. 5 runs coming off this one so far. They won't mind it. 1s and 2s. There you go. We could hear the wicketkeeper saying, no need wickets, we need dot balls. I'm not really happy, Ricky, with how the batters are running between wickets. They need to rush through for the first run. Put the pressure onto the fielder. 7 overs done. 57 for 5. Asante. We deliver with infinite care. So they just give 7 off that last over around the required run rate is 10 runs per over. So they won't mind it. 7 runs, you've done your job. That was a good one from Jayadra. His ball is 2 overs, 1 for 17. So he's done his job for the day. Can the rest in these final 3 overs try and keep it down as well? On the other hand, V300, you just feel that they need that big over somewhere. You know, his required run rate is 10, but if they can get a 15 run over, then they will be back almost even a runner ball. 30 required of 18. At the moment, they're just working the singles. Janula, Devtisa. You feel that somebody, I just feel that Manasa Madhubhashana has to try to look and find the boundary.
Absolutely. One of these players, they need to try to use a long handle. Look for those glory shots. There you go. Timber is served. Unnecessary. You didn't need that. Just play down the ground. He has the strength, has the power. Come down the track and loft it straight. We have seen a lot of sixers and fours that way, but trying to be cheeky, premeditated. And they are just putting themselves in a hole here. Madhubhashana departs for 3. This is the story of how everyone wants to be the king. Champions forged by victory. All roads collide. Every sacrifice is tested. Legends will rise and kings will fall. Because in the end, they all want the same thing. The new man, Bimsar, walks out to the middle. Looks for a quick single. Singles aren't going to really hurt South Asian technologies at this point. Let's take a quick look at the previous wicket again. As you can see, premeditated, straight delivery. Not the delivery to play that shot. Game is still in the balance. 28 or 15. A couple of boundaries will certainly change it. That's much better. I like that option. There you go. Now what has he done? Misfield. He's considered 4. Not just an extra run, but 3 extra runs. That's an expensive error done by the fielder at deep long off. Now 1 converted into 4. That will really let the team down, including the bowler as well. Yeah, and that was straight to him. That's a huge error, huge mistake. This is good bowling by Chamod. He's the one that has brought them back into the game. 2 overs, 2 wickets in that last over. A wicket in this over. Similar fashion to what Narendra Muralidharan did. He bowled his 2 overs, picked up 3 for 12. Now with 1 delivery to go, he's picked up 3 for 10 here, Chamod. 1 big shot here would be really fancy. Strays it down the leg side. Let's wait and see for the umpire's call. There you go. The hands go out. Now that's very important, Ricky. 2 extra runs. Yeah, they thought that it brushed something on the way. Did it brush the wicket keeper's glove? That was the noise. Yeah, I think the wicket keeper indicates that it hit his glove, so didn't brush the batter in any way. 2 important runs, as you mentioned. Good bowling by Chamod, though. He's bowling that in good areas, very difficult to get away at that speed. That's the end of the over. Yes, it is. The bowler didn't know it was the end of the over. He's done brilliantly. He too has ended up with 3 for 12 of his 2 overs. 8 overs done, 66 for 6. Just a little bit of... On ThePapare on Dialog TV. Sri Lankaවේ අංක 1 ක්‍රීඩා නාලිකාව ThePapare. Right then, we just have the 2 deliveries, 2 overs left now. 21 runs required to win this game and book a spot in the semi-finals. V300, can they hold their nerve? That's the important question now. They need to try and get this. 21 runs required of the last 12 deliveries. 4 wickets in hand. The pacers have been brought back into the action, so probably the batters would fancy it on top of the spinners because they have struggled against the spinners, Ricky. Yes, this is going to be interesting. His first over was expensive, Avishka. He went for 13. He needs a good one here. You cannot afford another 13 run over. Bimsar, he gets just a single.
You just feel that one batter has to try to look and find the boundary. They needed to get it down to a runner ball at the moment. It's 11 runs almost a requirement per over. They can get it to probably 6 to 8 runs per over, then in the final over it's certainly gettable. Yanula has been out there for 9 deliveries, so he understands how the surface works. He probably has a better understanding about the conditions. He needs to use the long handle now. Big swing at that outside the off stump, misses it. That was there to be hit. He should have definitely put it away. Should have got runs off that delivery. No doubt about it. So this is good bowling. South Asia Technologies. They've been on the mark. They've fought really hard. Credit to them. Defending a small score. But that's the type of a unit they are. They scratch, scrape, and somehow find their way through. The bowling is their stronger point. Goes big. Has he got the distance? Certainly has got the height. Where has that gone to? That's 6. So Yanula Devt is getting under the one, that delivery from Avishka. And for a while we thought that probably he didn't have the distance, had enough of it. Slower delivery, Kiba. The important fact is I was surprised to see the mid-on fielder inside the circle. Yes, it is the batting power play over, but I believe you need to have the deep mid-wicket and the long-on fielder out there when you understand that the batters are trying to take you on, especially the last couple of overs. 21 runs required at that point. You can't afford to have your mid-on inside the circle and bowl that kind of a delivery. Yes, so he has a sweeper cover and a long off. So then he cannot bowl straight. You need to bowl outside the off stump. But that particular delivery, he was touched too straight. We'll see how he's going to bowl here. This is better. That's where you need to be bowling. Outside the off stump, and you can see that Yanula Devt is trying to move across his stumps and try to target that mid-wicket long on boundary. So this is a battle between these two. Once again, a slower delivery right on the block hole. You cannot do too much as a batter when you see the delivery hitting the block hole. But the important fact is, you have a mid-wicket and a mid-on fielder. It's a free shot, but now we could see that the mid-on fielder has been put down to the long-on boundary. And once again, if he tries to bowl outside off stump, if he has it in his range, he can go for that river sweep. Oh, he went for the paddle sweep. He's got it over the fielder. That's good batting. It was risky, but the execution was perfect. He got it over the fielder's head. That's a timely boundary. I was expecting him to play the river sweep because there is nobody deep here, backward of point, third man. They're all in the circle. Cheeky shot, isn't it? He took it from way outside off stump a run, so that's a good shot indeed. Now this is that over I was talking about. Avishka, he gave away 13 in his first over. He's given 11 now with one delivery to go. And now they have got it down as well. So this is the required run rate has certainly jumped down, giving them a better opportunity. 10 required of 7 deliveries. This is an important delivery. Very well played. Good thinking by Yanula Devt. Gets the single, keeps the strike. 9 overs done, 78 for 6. Let's take a quick look at the wickets that have gone down so far. Direct hit, that was bullseye. The wickets, especially up front, were thrown away by the batters outside. That was a wide delivery outside the off stump. The batter trying to chase it down. Caught and bowled opportunity, nicely taken. They really started things off well, South Asian Technologies, but I just feel in the latter part of the innings they're just failing it a little bit. Unfortunate there, probably sliding down the leg side, but that was a game-changing over. A couple of wickets in that over. And do you think that the single that was taken the previous over, was it the ideal decision, Ricky? Shouldn't he look for a big shot? Probably, and then trying to seal off the game if he got a big shot there. But I think he also probably would have been worried. In case he got out, there would have been a lot of pressure on Bhimsara and the incoming batter. I think because probably he trusts his own ability there to get these 9 runs. And it was a good ball, the final delivery. It was a foolish delivery on the stumps.
didn't take the risk. So Dilshan Madhuwanta, his first over went for 8. 8 runs here, we'll have a super over. 9 to win. Well, with the batting power play on the previous over, I was fancying the chances of Yenula to take on and seal the game at that point. Let's see what does he have on store. That's a good shot. I'll tell you that was a good shot because I just stood up to look around the field, Iran, and before once I sat down, I was going to tell you he'll target that square leg region. Before I did that, he's hit a boundary. There was nobody deep in that region. You could see he intentionally walked across his stumps to get that bit of elevation. He was looking for, and plugged it into the gap. No one behind the square, so that was always an option. Now I believe that they have it under control. Just the 5 runs required. He goes again, gets a juicy full toss, but straight down the throat of the field at mid-wicket. This game is up and down. When you thought that V300 had the game sealed, done and dusted, Yenula Devtisa has hit a full toss straight down that fielder's throat at mid-wicket. Oh, he's put them back. No one behind square. He had to just place that delivery. He rather tried to go for that glory shot and clear the boundary. 26 for Yenula Devtisa, and that's wicket number 7 down for V300. This is the story of how everyone wants to be the king. Champions forged by victory. All roads collide. Every sacrifice is tested. Legends will rise and kings will fall. Because in the end, they all want the same thing. So they'll pick up a single. 4 wicket, 1 run. So now they need to get another, 4 runs of 3 deliveries. I'm sensing a super over, Ricky. 83 on the board, just the 4 runs required of the next 3 deliveries. Now they should be looking for that second run at some point. They need to drop and run. They need to be up on their toes. Either way, you cannot miss a delivery. There are no room for dot balls here. 1 run minimum is mandatory. That's out. That's plumb in front. It's not only a wicket, but it's the dot ball I was talking about. Credit to Dilshan Madhuwanta, went full and straight. Trying to play across the line, missed a straight one. That would have crashed into the stumps. A poor shot selection, Ricky. That was hitting a middle and leg for sure. He should have rather just played it across downtown maybe, because he was trying to walk across and work it towards mid-wicket. Bimsara departs. That's the 8th wicket down. So 4 of 2. Yenula Devtisa must be kicking himself. He had the opportunity to finish the game off. He did all the hard work, got them so close, but now it's so far. Right, then it's all happening here. 1 delivery. They need 3 runs, but I believe they should be looking for a couple of runs. And the boundary riders, I believe they need to be a little bit in front. Try and stop the second run. Pramod, yeah, the non-strike as well. Pramod, he has to take off. Go for it. Oh, they have won it. They have won it. South Asia Technologies have defended 85, 86. And they have got home. You just feel for V300. They had the game in the bag. But unfortunately, that wicket of Yenula Devtisa has changed the game on its head. You would have thought that at the start of this innings that V300 will chase down this target easily. But not to be. South Asia Technologies, they have fought hard. They held on to their catchers. Their bowling has been very, very good. They bowl stump to stump. And they have come on top to win this game by just 2 runs and get themselves through to the semi-finals to be played tomorrow at the NCC grounds. What an exciting game it was. When it's a low-scoring game,
Sometimes you feel it could be one-sided, but not to be. Two evenly matched teams, two equal teams on paper and on performance right throughout the tournament, and they have given us a good game of cricket. South Asian Technologies, they are the happy of the two sides, no doubt about it. They will have a lot to do, go back to the drawing boards, because they'll have to do much more in the semi-final tomorrow, no doubt about it. But they'll be relieved to be there in the semi-final. They have got out of jail, and we 300 unfortunately have just fallen short. They tried hard, they played some good cricket right throughout the tournament. Now very young side, they've done their bit with the ball, especially their batting hasn't come to the party. Right at the top, Karunanithy 13, but they needed Naren Muralidharan to get going. He could do it today. Leicester, I thought he was unlucky to be given out for 17. Yenula Devtisa, he took them close, 26 of 16. He didn't really have the support at the other end. You needed somebody to try and find the boundary. That didn't come as well. But he took them close, and unfortunately was out in that last over. Take a look at the bowling. Avishka, none for 25. It was expensive. I thought Jayadhur did well. 1 for 17. Savindu, 1 for 16. Dilshan, he was really good. 2 for 14. Chamoth was the outstanding bowler. He's changed the game. 3 for 12 of his 2 overs. They came out chasing this target. Janitha Karunaratne, Narendra Muralidharan. They needed a good opening partnership. They needed their top order to try and finish off his innings, but things didn't go their way as expected. Janitha Karunaratne was cheeky in the start, picked up a boundary or two. And then they lost the wickets at regular intervals, which didn't really help. Leicester Jayavira got to 17 of 9. This was at Cordby, and it's given out. A chip straight back to the bowler. Saw the run out first of Naren Muralidharan. Then that caught and bowled. Neon Jennison. That was looking to be cheeky. Didn't go his way. This was the clean bowl of Manasa Madhubhashana. And Yenula Devtisa, he played a few shots. That was a very handy 6 down the ground. Picked up a boundary as well. But the next one, he got a full toss. And this is where it slipped away. It is straight down the fielder's throat at mid-wicket. Then LBW, Tim Salamiranga went, and the last one, Nethula Devtisa, was run out. Just winning by 2 runs, a close encounter. So well done to South Asia Technologies. They make way into the semi-finals to be played tomorrow. We have another game coming up shortly. So stay with us. This is the match summary. They made 86 for 7. Kalanata top scored with 14. Naren Muralidharan 3 for 12. 2 wickets for Manasa Madhubhashan and Ravishan. Chasing down the target, 84 for 9 in their 20 overs. Yenula Devtisa 26. Chamoth 3 for 12. Dilshan 2 for 14. 1 wicket apiece for Jayadhur and Savindu. South Asia Technologies win by 2 runs. So we will be back shortly for match number 3 for today.
Elevate your game with the Papare, Sri Lanka's ultimate sports destination. Experience every heartbeat and every goal like never before. From cricket to football, rugby to athletics, we capture the spirit of every sport that ignites our passion. Relive legendary moments, exclusive interviews and expert commentary, all in one place. Join us for live coverage of thrilling matches and events, bringing you closer to the action. Together, we unite a nation through the love of sports. Tune in to the Papare, your home for all things sports. Live the action. Feel the excitement. Elevate your game with the Papare, Sri Lanka's ultimate sports destination. Experience every heartbeat and every goal like never before. From cricket to football, rugby to athletics, we capture the spirit of every sport that ignites our passion. Relive legendary moments, exclusive interviews and expert commentary, all in one place. Join us for live coverage of thrilling matches and events, bringing you closer to the action. Together, we unite a nation through the love of sports. Tune in to the Papare, your home for all things sports. Live the action. Feel the excitement. Wants to be the king. Champions forged by victory. All roads collide. Every sacrifice is tested. Legends will rise and kings will fall. Because in the end, they all want the same thing. ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ නිම් වලලු පුළුල් කරමින් 2026 ලෝක කුසලානය සෑම තරගයක්ම සිංහල විස්තර විචාරය සමගින් රූපවාහිනී තිරයෙන් ශේෂ්ත්‍රයේ ප්‍රවීණයින් සමගින් ක්‍රීඩාවේ ප්‍රවීණයින් එකමුතුව සෑම පන්දුවක්ම සජීවීව එලෙසින්ම ඔබ වෙතට ThePapare නාලිකා අංක 1 Dialog Play සහ ThePapare.com ඔස්සේ නරඹන්න. Just a little bit of the ball really well here watching in Sri Lanka on ThePapare or Dialog TV. Sri Lanka's #1 sports channel, ThePapare. ThePapare. Elevate your game with the Papare, Sri Lanka's ultimate sports destination. Together, we unite a nation through the love of sports. Tune in to the Papare, your home for all things sports. Live the action. Feel the excitement.
Beautiful strikers play and 90 minutes of breathtaking action. A battlefield where rivalries are renewed and new heroes are made. Catch the action of the 6 live games of the Sri Lanka Football Champions League 2025-26 every weekend from the Racecourse Ground on Sri Lanka's #1 sports channel, the Papare on Dialog Television, Dialog ViU Plus and ThePapare.com. This is the story of how everyone wants to be the king. Champions forged by victory. All roads collide. Every sacrifice is tested. Legends will rise and kings will fall. Because in the end, they all want the same thing. අපිට හරි ප්ලෑන් එකක් ඕන. එන්නේ තියන්නේ අර කංකරච්චලේ කිය. තම මෙතන වෙන ප්ලෑන් එකක්ද? නෑ ඉතින් ඒකට එච්චර වද වෙන්න දෙයක් නෑ. ThePapare.com එකෙන් ලේසියෙන් මැච් එක බලන්න පුළුවන්. Just a little bit of පාදුවට ඉහළින් පාර ස්ථාරගත කිරීම on ThePapare on Dialog TV ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 ක්‍රීඩා නාලිකාව ThePapare. උද්‍යෝගය උණුසුම රැගෙන දේශීය පිටියට නැවතත් සුපිරි පාපන්දු අත්දැකීමක්. ශූරයන්ගේ කුසලානය සෑම සතියන්තයකම කොළඹ තුරංග තරග පිටියේ සිට සජීවීව ඩයලොග් ටෙලිවිෂනය ඩයලොග් ViU Plus සහ ThePapare.com ඔස්සේ ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 ක්‍රීඩා නාලිකාවෙන් අපිට හරි ප්ලෑන් එකක් ඕන. එන්නේ තියන්නේ අර කංකරච්චලේ කිය. තම මෙතන වෙන ප්ලෑන් එකක්ද? නෑ ඉතින් ඒකට එච්චර වද වෙන්න දෙයක් නෑ. ThePapare.com එකෙන් ලේසියෙන් මැච් එක බලන්න පුළුවන්. Asante. We deliver with infinite care. Elevate your game with the Papare, Sri Lanka's ultimate sports destination. Experience every heartbeat and every goal like never before. From cricket to football, rugby to athletics, we capture the spirit of every sport that ignites our passion. Relive legendary moments, exclusive interviews and expert commentary, all in one place. Join us for live coverage of thrilling matches and events, bringing you closer to the action. Together, we unite a nation through the love of sports. Tune in to the Papare, your home for all things sports. Live the action. Feel the excitement.
Elevate your game with the Papare, Sri Lanka's ultimate sports destination. Experience every heartbeat and every goal like never before. From cricket to football, rugby to athletics, we capture the spirit of every sport that ignites our passion. Relive legendary moments, exclusive interviews and expert commentary, all in one place. Join us for live coverage of thrilling matches and events, bringing you closer to the action. Together, we unite a nation through the love of sports. Tune in to the Papare, your home for all things sports. Live the action. Feel the excitement. Wants to be the king. Champions forged by victory. All roads collide. Every sacrifice is tested. Legends will rise and kings will fall. Because in the end, they all want the same thing. ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ නිම් වලනු පුළුල් කරමින් 2026 ලෝක කුසලානය සෑම තරගයක්ම සිංහල විස්තර විචාරය සමගින් රූපවාහිනී තිරයෙන් ශේෂ්ත්‍රයේ ප්‍රවීණයින් සමගින් ක්‍රීඩාවේ ප්‍රවීණයින් එකමුතුව සෑම පන්දුවක්ම සජීවීව එලෙසින්ම ඔබ වෙතට ThePapare නාලිකා අංක 1 Dialog Play සහ ThePapare.com ඔස්සේ නරඹන්න. Just a little bit of really well here watching in Sri Lanka on ThePapare or Dialog TV. Sri Lanka's #1 sports channel, ThePapare. ThePapare. Elevate your game with the Papare, Sri Lanka's ultimate sports destination. Together, we unite a nation through the love of sports. Tune in to the Papare, your home for all things sports. Live the action. Feel the excitement. Beautiful strikers play and 90 minutes of breathtaking action. A battlefield where rivalries are renewed and new heroes are made. Catch the action of the 6 live games of the Sri Lanka Football Champions League 2025-26 every weekend from the Racecourse Ground on Sri Lanka's #1 sports channel, the Papare on Dialog Television, Dialog ViU Plus and ThePapare.com. This is the story of how everyone wants to be the king. Champions forged by victory. All roads collide. Every sacrifice is tested. Legends will rise and kings will fall. Because in the end, they all want the same thing. අපිට හරි ප්ලෑන් එකක් ඕන. තියනේ අර කංකරච්චුවේ කියෝ. තම මෙතන වෙන ප්ලෑන් එකක්ද? නෑ ඉතින් ඒකට එච්චර වද වෙන්න දෙයක් නෑ. ThePapare.com එකෙන් ලේසියෙන් මැච් එක බලන්න පුළුවන්.
Just a little bit of පාදුවට ඉහළින් පාර ස්ථාරගත කිරීම on the Papare on Dialog TV. ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 ක්‍රීඩා නාලිකාව ThePapare. උද්‍යෝගීය උණුසුම රැගෙන දේශීය පිටියට නැවතත් සුපිරි පාපන්දු අත්දැකීමක්. ශූරයන්ගේ කුසලානය සෑම සතියන්තයකම කොළඹ තුරංග තරග පිටියේ සිට සජීවීව ඩයලොග් ටෙලිවිෂනය Dialog ViU Plus සහ ThePapare.com ඔස්සේ ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 ක්‍රීඩා නාලිකාවෙන් අපිට හරි ප්ලෑන් එකක් ඕන. තියනේ කංකරච්චලේ තම මෙතන වෙන ප්ලෑන් එකක්ද? නෑ ඉතින් ඒකට එච්චර වද වෙන්න දෙයක් නෑ. ThePapare.com එකෙන් ලේසියෙන් මැච් එක බලන්න පුළුවන්. Asante. We deliver with infinite care. Elevate your game with ThePapare, Sri Lanka's ultimate sports destination. Experience every heartbeat and every goal like never before. From cricket to football, rugby to athletics, we capture the spirit of every sport that ignites our passion. Relive legendary moments, exclusive interviews and expert commentary, all in one place. Join us for live coverage of thrilling matches and events, bringing you closer to the action. Together, we unite a nation through the love of sports. Tune in to ThePapare, your home for all things sports. Live the action. Feel the excitement. Elevate your game with ThePapare, Sri Lanka's ultimate sports destination. Experience every heartbeat and every goal like never before. From cricket to football, rugby to athletics, we capture the spirit of every sport that ignites our passion. Relive legendary moments, exclusive interviews and expert commentary, all in one place. Join us for live coverage of thrilling matches and events, bringing you closer to the action. Together, we unite a nation through the love of sports. Tune in to ThePapare, your home for all things sports. Live the action. Feel the excitement. Wants to be the king. Champions forged by victory. All roads collide. Every sacrifice is tested. Legends will rise and kings will fall. Because in the end, they all want the same thing. ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ නිම් වලලු පුළුල් කරමින් 2026 ලෝක කුසලානය සෑම තරගයක්ම සිංහල විස්තර විචාරය සමගින් රූපවාහිනී තිරයෙන් ශේෂ්ත්‍රයේ ප්‍රවීණයින් සමගින් ක්‍රීඩාවේ ප්‍රවීණයින් එකමුතුව
සෑම පන්දුවක්ම සජීවීව එලෙසින්ම ඔබ වෙතට. ThePapare නාලිකා අංක 1 Dialog Play සහ ThePapare.com ඔස්සේ නරඹන්න. Just a little bit of here watching in Sri Lanka on ThePapare or Dialog TV. Sri Lanka's #1 sports channel, ThePapare. ThePapare. Elevate your game with ThePapare, Sri Lanka's ultimate sports destination. Together, we unite a nation through the love of sports. Tune in to ThePapare, your home for all things sports. Live the action. Feel the excitement. Beautiful strikers play and 90 minutes of breathtaking action. A battlefield where rivalries are renewed and new heroes are made. Catch the action of the 6 live games of the Sri Lanka Football Champions League 2025-26 every weekend from the Racecourse Ground on Sri Lanka's #1 sports channel, ThePapare on Dialog Television, Dialog ViU Plus and ThePapare.com. Story of how everyone wants to be the king. Champions forged by victory. All roads collide. Every sacrifice is tested. Legends will rise and kings will fall. Because in the end, they all want the same thing. අපිට හරි ප්ලෑන් එකක් ඕන. එන්නේ තියන්නේ කංකරච්චි කිය. මම මෙතන වෙන ප්ලෑන් එකක්ද? නෑ ඉතින් ඒකට එච්චර වද වෙන දෙයක් නෑ. ThePapare.com එකෙන් ලේසියෙන් මැච් එක බලන්න පුළුවන්. just a little bit of පාදුවට ඉහළින් පාර ස්ථාරගත කිරීම on ThePapare on Dialog TV. ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 ක්‍රීඩා නාලිකාව ThePapare. උද්‍යෝගීය උණුසුම රැගෙන දේශීය පිටියට නැවතත් සුපිරි පාපන්දු අත්දැකීමක්. ශූරයන්ගේ කුසලානය. සතියන්තයකම කොළඹ තුරංගතරග පිටියේ සිට සජීවීව ඩයලොග් ටෙලිවිෂනය ඩයලොග් ViU Plus සහ ThePapare.com ඔස්සේ ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 ක්‍රීඩා නාලිකාවෙන්. අපිට හරි ප්ලෑන් එකක් ඕන. එන්නේ තියන්නේ කංකරච්චි කිය. මම මෙතන වෙන ප්ලෑන් එකක්ද? නෑ ඉතින් ඒකට එච්චර වද වෙන දෙයක් නෑ. ThePapare.com එකෙන් ලේසියෙන් මැච් එක බලන්න පුළුවන්. Asante. We deliver with infinite care.
කොළඹ වෙසස් සහ ප්‍රීමියර් CC කණ්ඩායම් අතර තමයි රයෝකයා ප්‍රීමියර් ලීග් T10 තරඟාවලියේ තුන්වන අර්ධ අවසන් පූර්ව වටේ තරඟය මත්තගොඩ සෙපර්ස් ක්‍රීඩාංගණයේදී ආරම්භයට සූදානම් වී තිබෙන්නේ. ප්‍රථම තරගයෙන් ලයන් වොරියර්ස් කණ්ඩායමද ජයග්‍රහණය කරා. ඒ වගේම තමයි දෙවන තරගයෙන් ඉතා තියුණු තරගයකින් අනතුරුව සවුත් ඒෂියන් ටෙක්නොලොජිස් කණ්ඩායම ජයග්‍රහණ වාර්තා කරමින් හෙට පැවැත්වෙන අවසන් පූර්ව වටේ තරඟ සඳහා තමන්ගේ ස්ථානය වෙන් කරගත්තා. දැන් තුන්වන කණ්ඩායම අපට මෙම තරගයෙන් දැක ගැනීමට හැකියාවක් ලැබේවි. හෙට අවසන් පූර්ව වටේට සුදුසුකම් ලැබෙන්නේ කවුද කියා. කෙසේ වෙතත් තරගයේ ප්‍රථමයෙන් පන්දුවට පහර දීමේ අවස්ථාව හිමි වී තිබෙන්නේ ප්‍රීමියර් CC ක්‍රීඩකයන්ට. කොළඹ වෙසස් ක්‍රීඩකයන් ප්‍රථමයෙන් පන්දු යැවීමේ කටයුත්තේ නිරත වන ආකාරය තමයි දක්නට ලැබෙන්නේ. තරඟාවලිය පුරාවටම මෙම කණ්ඩායම් දිත්වයේම මූලික වටයේ තරඟවලින් ඉතාමත්ම හොඳින් ක්‍රීඩා කරමින් ඉන් අනතුරු පෙර අර්ධ අවසන් පූර්ව වටේට එහෙමත් නැත්නම් අවසන් 16 දෙනාගේ වටේට සුදුසුකම් ලබා ගත්තා. එම ජයග්‍රහණ වලින් අනතුරු තමයි ඔවුන් දැන් අද මේ අර්ධ අවසන් පූර්ව තරඟය ක්‍රීඩා කරන්නේ. සූදානම් ප්‍රථම පන්දුවට මුහුණ දෙන්නට ප්‍රීමියර් CC ක්‍රීඩකයන්. හොඳ පන්දුවක්, හොඳ ඉපිලීමක් සමගින් කොළඹ වෙසස් කණ්ඩායම තමන්ගේ පන්දු යැවීමේ කටයුතු ආරම්භ කරනවා. පිටෙන් පිටත ආක්‍රමණය කිරීමට තමයි පන්දු යවන්න උත්සාහ කරමින් සිටින්නේ. අපිට දකින්න පුළුවන් යාරතිහ සීමාව තුල පිටෙන් පිටත පිටක වලල්ලක් යොදා ගනිමින් පන්දු රකින්නන් යොදා ගනිමින් එම ප්‍රදේශය තර කර තිබෙන අන්දම පිටිකරුවාට ලකුණු ලබා ගැනීමට නම් එම ක්‍රීඩකයන්ගේ හිසට ඉහළින් පන්දුවට පහර දීමේ අභියෝගය හිමි වී තිබෙනවා. හංසමන මේ අවස්ථාවේදී ප්‍රකාශ කළ අන්දමින්ම පිටින් යාරතිහ සීමාවේ රඳවා සිටි ක්‍රීඩකයන්ගේ හිසට ඉහළින් පන්දුව යොමු කරනවා. 4 සීමාව වෙතට ලකුණු ලබා ගැනීම ආරම්භ වන්නේ ලකුණු 6කින්. ඉතාමත්ම අලංකාර පහරක්. පන්දුවේ පතිතය නිවැරදිව තෝරා ගනිමින් ස්ථානය නිවැරදිව තෝරා ගනිමින් එල්ල කර පහළ. ලකුණු 6කින් ප්‍රීමියර් CC ක්‍රීඩකයන් තමන්ගේ ලකුණු පෝරුව ක්‍රියාත්මක කිරීම ආරම්භ කරනවා. ඒ හංසමනට එරෙහිව වේග පන්දු යවන්න සූදානම් තමන්ගේ තුන්වන පන්දු වාරය ක්‍රියාත්මක කිරීමට. මෙන්න ඊළඟ පන්දුව පිටින් සෑහෙන පිටයි අවස්ථාවේදී වයිඩ් පන්දුවක් ලෙසින් සංඥා කරනවා විනිසුරුවරයා. 6 පහර එල්ලවීමෙන් අනතුරුව පන්දු යවන්න යම් කිසි පීඩනයකට ගොදුරු වෙලාදෝ කියා සිතනවා. පන්දුවත් සමගින් මේ බලන්න සෑහෙන තරම් දුරට එපිටින් නැදී යන්නේ. නලින්ද දැන් ලකුණු 7යි. තාමත් පන්දු 2ක් පමණයි. හොඳ ආරම්භයක් ප්‍රීමියර්ස් කණ්ඩායමේ. අනිවාර්යයෙන්ම ශමින්ද අද දවසේදී මේ පැවැත්වෙන්නේ තෙවන තරඟය. ප්‍රථම තරඟය අප දැක්කා ලකුණු 100කට වැඩි ලකුණු පෝරු නිර්මාණය වුණු තරඟයක් කණ්ඩායම් දිත්වෙන්ම. ඉන් අනතුරුව ලකුණු 87ක සබඳතාවයක් ආරක්ෂා කරගනිමින් ඉනිමක් ගොඩනගන්නටත් අපහසු වුණු පන්දු යැවීමක නිරත වුණු තරඟයක් අවසන් වුණා මීට සුළු මොහොතකට ප්‍රථම. ඒ අතර වාරයේදී ෆුල් ටොස් පන්දුවක් එක් ලකුණක් කරාන්තයන් මාරු කරගනු ලබනවා. ඉතින් මම සඳහන් කළේ ප්‍රථම තරගයේ ලකුණු 100ක් 120කට වැඩි ලකුණු ප්‍රමාණයක් කණ්ඩායම් දිත්වයේම ලබා ගත්තා වෙන වශයෙන්. දෙවන තරගයේදී ලකුණු 90 සීමාව හඹාගෙන යන්නටත් අපහසු වුණා මේ තනතිල්ල මත. දැන් තෙවන තරගය තවමත් වැඩි ලකුණු තරඟද අඩු ලකුණු තරඟද කියලා විශේෂ බෙදා දීමකින් තොරව අපට පෙර නිර්ණයකට එන්නට අපහසුයි. නමුත් T10 තරඟ රටාව පන්දු 60ක් පමණයි තිබෙන්නේ. මේ ලබාගෙන තිබෙන ආරම්භය අතිශයින්ම වැදගත්. දේශාන්නයට හොඳ ආරම්භයක් ලබා දුන්නා. දැන් අමිතගේ වාරය අතිශයින් අලංකාර පහරකින් අමිත ලකුණු ලබා ගැනීම ආරම්භ කරනවා. තමා මුහුණ දුන් ප්‍රථම පන්දුවේදීම 4 පහරක් සමගින් මේ ඔබ දකින්නේ එහි පුනරූපණය. කතරම් අපූර්ව පහරක්ද ඔහු නිර්මාණය කරන්න යන්නට ඔබට බලා ගන්නට හැකියාවක් පවතිනවා. දැන් මුළු ලකුණු ප්‍රමාණය පන්දු 4ක් අවසානයේදී ලකුණු 12යි. හංස මානට එරෙහිව ආරම්භක පිතිකරුවන් දෙපළම ප්‍රීමියර් CC වෙනුවෙන් ප්‍රබල අන්දමින් ක්‍රියාත්මක වනවා මේ මොහොතේදී. හොඳ ආරම්භයක්, හොඳ පළමු පන්දු වාරයක් ප්‍රීමියර් CC ක්‍රීඩකයන් කොළඹ වෙසස් ක්‍රීඩකයන් එරෙහිව ක්‍රීඩා කරමින් සිටින්නේ. මේ පස්වන පන්දු වාරයේ එවරත් පිටින් සෑහෙන පිටයි වයිඩ් පන්දුවක්. දෙවන වයිඩ් පන්දුව. ශමින් සඳහන් කළ යුතුයි කොළඹ වෙසස් කණ්ඩායම ඉතාමත් ප්‍රබල කණ්ඩායමක්. බොහොම පහසුවෙන් ගෙවී ගිය සතියන්තයේදී Tamanට ලැබුණු ලකුණු පෝරුව හඹා ගන්නට සමත්කම් දක්වූ කණ්ඩායමක්.
වෘත්තීය මට්ටමේ ක්‍රීඩකයින් රැසක් ක්‍රීඩා කරන කණ්ඩායමක් පන්දු යැවීම, පන්දු රැකීම, පිටිහරඹය කියන සියලුම අංශයන්ගෙන් තාමත් හොඳ දක්ෂතා දක්වන ක්‍රීඩකයින් සිටින කණ්ඩායමක්. වෙන නැවතත් පස්වන පන්දුව එවර සාර්ථකයි. ලකුණු 4ක් එක් වරක් පතිත වේ පන්දුව 4 සීමාව පසු කරනවා. තවත් ලකුණු 4ක් එකතු වෙනවා. දැවැන්ත ප්‍රහාරයක් ප්‍රීමියර් සීසී ක්‍රීඩකයන්ගෙන් ප්‍රථම පන්දු ආරයේදීම පන්දුව වෙතට ගමන් කරමින් එල්ල කරන පහරයි. තාමත්ම අලංකාරයි. ලකුණු 4ක්. මෙය තමයි බලාපොරොත්තු වන ආරම්භය ප්‍රීමියර් සීසී ක්‍රීඩකයන්. මෙය තමයි ඔවුන්ට අවශ්‍යව තිබූ ආරම්භය. අමිත සහ දේශාන් දෙදෙනාම හොඳින් Taman මුහුණ දෙන ප්‍රථම පන්දුවේ සිටම ප්‍රහාරය දියත් කිරීමට උත්සුක වන අන්දම තමයි දැක ගැනීමට හැකියාව ලැබෙන්නේ. තවත් පන්දුවක් ඉතිරිව තිබෙදී ඔවුන් දැනටම ප්‍රථම පන්දු ආරයේ ලකුණු 17ක් උදුරාගෙන අවසන්. මේ අවසන් පන්දුව හොඳ පන්දුවක් පෙර පන්දුවලට සාපේක්ෂව ලකුණු ලබා නොගත් පන්දුවක් සමගින් ප්‍රථම පන්දුවර අවසන් වදී ප්‍රීමියර් සීසී කණ්ඩායම ලකුණු 17යි කිසිදු කඩු ලකුණු දෙවි. This is the story of how everyone wants to be the king. Champions forged by victory. All roads collide. Every sacrifice is tested. Legends will rise and kings will fall. Because in the end, they all want the same thing. ප්‍රථම පන්දුවාරයේ නිමයි. දැන් කොළඹ වෙසස් පන්දුවීමට එරෙහිව ප්‍රීමියර් සීසී පිටිහරඹය දෙවන පන්දුවාරයේ වෙනුවෙන් සෝදානම්. ප්‍රථම පන්දුවාරයේ ප්‍රීමියර් සීසී පිටිකරුවන්ට අතිශයින් වාසි සහගත අන්දමිනුයි හංසමානට එරෙහිව ක්‍රියාත්මක වුණේ. ලකුණු 17ක් හංසමානට එරෙහිව වුන් ලබාගත් ප්‍රථම පන්දුවාරයේදී දැන් දෙවන පන්දුවාරයේ යොමු කරන්නට කැඳවා තිබෙනවා දඟ පන්දු යවන ක්‍රීඩක දෙව්මින. විශේෂයෙන්ම පෙර තරගයේ සවුත් ඒෂියන් ටෙක්නොලොජිස් කණ්ඩායම සෑහෙන දඟ පන්දු යවන්නන්ගෙන් මේ තනතිරුව තුල ප්‍රයෝජන ලබා ගත්තා. බලමු කොළඹ වෙසස් ක්‍රීඩකයන්ට හැකියාවක් ලැබෙයිද කියලා. ප්‍රථම පන්දුව වේගවත් පහරක්. කෙසේ වෙතත් මිඩ් ඔෆ් කලාපයේ සිටි ක්‍රීඩකයා පන්දුව සාර්ථකව නතර කර ගන්නවා. එක ලකුණක් හිමිවනවා ලකුණු පුවරුවට. සමාන ලකුණක් එකතු වන්නේ නැහැ. නිලකුණු පන්දුවක් ලෙසින් තමයි සටහන් වන්නේ. හොඳ පන්දු රැක ගැනීමක් අවස්ථාවේදී. සඳහන් කළා ශමින්ද මේ තනතිරුව මත දඟ පන්දු යවන්නන්ගේ කාර්යභාරය සම්බන්ධයෙන් අද දවසේදීත් අප දුටුවා වේග පන්දු යවන්නන්ට බොහෝ අවස්ථාවලදී දැඩි ප්‍රහාරයන් වලට ලක්වන්නට සිදුවද්දී පෙර තරඟයේ විශේෂයෙන්ම දඟ පන්දු යවන්නන් සම්පූර්ණ පාලනය Taman සතු කරගත්තා. අද උදෑසන දඟ පන්දු යවන්නන්ට එතරම්ම හොඳ සහයෝගයක් නොලැබුණත් දැන් අවුරශ්මිය ලැබීමත් එක්ක දඟ පන්දු යවන්නන්ට හිතකර අන්දමින් තනතිල ක්‍රියාත්මක වෙනවා. ලකුණු 18යි ආරම්භයක්. මේ ඉදිරියට රැගෙන යාම තමයි ප්‍රීමියර් සීසී ක්‍රීඩකයන් සිදු කළ යුත්තේ. කැලෙන්ම පන්දුව කඩුල්ලේ වදිනවා. ඒ තාමත්ම හොඳ පන්දුවක් ඒ අවස්ථාවේදී දෙව්මිනගෙන් කඩුල්ල තුලටයි පන්දුව දඟ කැවෙන්නේ. පිටිකරුවා බලාපොරොත්තු වුණු ඉපිලීම ඒ පන්දුවේ රැඳී තිබුණ නැහැ ශමින්ද. අපි දුටුවා පෙරදිත් ඒ අවස්ථාවන් බොහොමයක්. මෙවර පිටිකරුවා බලාපොරොත්තු වුණා ඉපිලීමක් සහිතව පන්දුව එයි කියලා. ඒ හින්දා ඔහු වේගවත් සහ දැවැන්ත පහරකට උත්සාහයක් දරුවා. පන්දුව කෙලින්ම පිට ඉන්නේ වදිද්දී අමිත දාබරේ දැවි යනවා ලකුණු 8කට ප්‍රීමියර් සීසී පළමු කඩුල්ල ලෙසින්. උද්‍යෝගීය උණුසුම රැගෙන දේශීය පිටියට නැවතත් සුපිරි පාපන්දු අත්දැකීමක්. ශූරයන්ගේ කුසලානය සෑම සතියන්තයකම කොළඹ තුරංග තරග පිටියේ සිට සජීවීව ඩයලොග් ටෙලිවිෂනය ඩයලොග් ViU+ සහ ThePapare.com ඔස්සේ ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 ක්‍රීඩා නාලිකාවෙන් ප්‍රථම කඩුල්ල බිඳ වැටි අවසන් අමිත දාබරේ දැවී ගිය පිටිකරුවා ලකුණු 8කට අනිකාන්තයේ රැඳී සිටින අනිකාරම්භක පිටිකරු දේශාන් නොහුයි අද දවසේදී ප්‍රහාරය ආරම්භ කළේ. ඉන් අනතුරුව අමිත ඒ කොටස සිදු කළා. දැන් ඔහු දැවී ගියා. දැන් තෙවන කඩුල්ලට නවක පිටිකරුවෙක් පැමිණ තිබෙනවා දෙව්මින.
තමන්ගේ ප්‍රථම පන්දුවාරයේ මුල් පන්දු ත්‍රිත්වයම එක් ලකුණකට එක් කඩුල්ලක් ලබා ගැනීමෙන් ඉතාමත් හොඳ පාලනයක් සහිතව යොමු කරමින් සිටනවා මේ මොහොතේදී. නාපිතිකරුවා රනිත සූදානම් ප්‍රථම පන්දුව පිළිගන්නට. තවත් උඩ පන්දුවක්ද අවස්ථාවක් නැහැ. කෙසේ වෙතත් හතර සීමාව අසලදී පන්දුව රැකගෙන යමු කරන විට එක ලකුණක් එකතු වෙනවා. එය ඔහු මුහුණ දෙන ප්‍රථම පන්දුවෙන්ම රනිත තමන්ගේ ලකුණු ලබා ගැනීම ආරම්භ කරනවා. මේ දැවි ගිය කඩුල්ලේ පුනරූපණය නෑ. ඔහු එල්ල කළ පහර මේ තනතිරුව තුළ කෙසේ වෙතත් අපට දකින්න හැකියාවක් ලැබෙනවා මේ දඟපන්දු යවන්නන්ට විශාල ඉපිලීමක් බලාපොරොත්තු වෙන ඉපිලීම අපට දකින්න ලැබෙන්නේ නැහැ. නැවත වතාවක් පෙර ලෙසින්මයි පිතිකරුවා බලාපොරොත්තු වන පතිතය සහිතම මේ තනතිරුවේ විශාල වශයෙන් අපට දකින්න ලැබෙන්නේ අද උදෑසන සිට. සඳහන් කළ යුතුයි ශමින්ද ආරම්භක පන්දුවාරයේදී ලකුණු 17ක් ලබා ගත්තා. දෙවන පන්දුවාරය තවමත් ලකුණු 2ක් පමණයි අවසන් වෙද්දී ලබා ගන්නට හැකියාවක් ලැබෙන්නේ ප්‍රීමියර් සීසී පිතිකරුවන්ට. තරගයේ සම්පූර්ණ ඒ පන්දුවාරයේ වාසිය එවර කොළඹ ඒසර්ස් කණ්ඩායම තමන් සතු කරගනිද්දී දෙවන පන්දුවාරයයි මේ නිමාව දකින්නේ ලකුණු 19යි කඩුළු 1යි. Elevate your game with the Papare, Sri Lanka's ultimate sports destination. Together, we unite a nation through the love of sports. Tune in to the Papare, your home for all things sports. Live the action, feel the excitement. දැන් පන්දුවාර දෙකක් නෙමයි ගෙවි ගිය පන්දුවාරයට ලකුණු 2ක් පමණයි ලබා ගන්නට හැකියාවක් ලැබුණේ ප්‍රීමියර් සීසී පිතිකරුවන්ට. පන්දුවාරයකට ලකුණු 9.5ක සාමාන්‍යයක් රඳවා ගනිමිනුයි දැන් ලකුණු ලබාගෙන පවතින්නේ. රනිත නව පිතිකරු සූදානම් තෙවන පන්දුවාරයේ කෙවින්ට මුහුණ දෙන්නට. තවත් දඟ පන්දු යවන්නේ කැඳවා තිබෙනවා පන්දු යවන්නට. දැන් පවර් ප්ලේ අවස්ථාව අවසන්. යරතිහි සීමාවෙන් එපිට දැන් ක්‍රීඩකයන් රඳවා තැබීමට අවසරය තිබෙනවා පන්දු යවන කණ්ඩායමට. ඒතරම් සාර්ථක ප්‍රතිඵල නෙලා ගන්නට හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ. දෙවන පන්දුවාරයේ සාර්ථකත්වය නිසාවෙන්ම ප්‍රීමියර් සීසී පිතිකරුවන්ට පවර් ප්ලේ අවස්ථාව තුලදී නැවතත් දඟ පන්දුවට තමයි බාරව තිබෙන්නේ කොළඹ වෙසස් ක්‍රීඩකයන්. කෙවින් කොත්තිගොඩ තමත්ම අසාමාන්‍ය ඉරියව්වක් තිබෙන පන්දු යවන්නේ. පෝල් ඇඩම්ස් අපිට මතක් වන ජාත්‍යන්තරයේ නියෝජනය කරනු ලැබූ ක්‍රීඩකයා. ඒ ආකාරයෙන් පන්දු යවන ශ්‍රී ලංකීය නැගියන ක්‍රීඩකයෙක්. ඔව් දකුණු අප්‍රිකානු ජාතික පෝල් ඇඩම්ස්. තවත් ඉල්ලීමක් කෙසේ වෙතත් පිතිකරුවා රිවර්ස් ස්විප් පහරකට උත්සාහ කළේ. පන්දු යවන්නා ඉතාමත් හොඳින් තමන්ගේ පන්දු යැවීම සිදු කරද්දී එතරම් හොඳ කියවා ගැනීමක් පිතිකරුවාගෙන් එවර අප දුටුවේ නෑ රනිතගෙන්. එක ලකුණක් එකතු වනවා ලකුණු පෝරුවට. කෙසේ වෙතත් පෙර පන්දුවාරය සහ මේ පන්දුවාරය තුල දඟ පන්දුව නැවත වතාවක් අපි දකිනවා පිටියේ අවතීර්ණ වෙමින් තරගයේ තමන් සතු කර ගැනීමට උත්සාහ කරමින් සිටින ආකාරය. මේ කෙවින් කොත්තකටගේ පන්දු යැවීම ඉරියව්ව සෑහෙන වෙනස් ඉරියව්වක් කලාතුරකින් දකින්නට ලැබෙන ඉරියව්වක් සහ පිතිකරුවෙක්ට ඉතාමත්ම අපහසුයි මෙවැනි ඉරියව්වකින් පන්දු යවන ක්‍රීඩකයෙක් හමුවේ පන්දුවට පහර දෙන්නට. නිසක වශයෙන්ම කලක් ජාත්‍යන්තර ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් කණ්ඩායමට දුරට තට්ටු කරමින් සිටි ක්‍රීඩකයෙක්. නැවතත් හොඳ පන්දුවක්. ඔහුගේ මේ ඉරියව්ව සහ මේ ආකාරයෙන් හරි ස්ථානයේ වාගෙන ඔහුට පාලනයකින් යුතුව පන්දු යවන්න පුළුවන් නම් සෑහෙන අපහසුයි. පිතිකරුවෙක්ට පහරක් කරා යොමු වන්නට ඔහුගේ පන්දු වලට. නිසක වශයෙන්ම ඒවාර ආසන්න අවස්ථාවක් පිතිකරුවාටවත් කඩුළු රකින්නාටවත් නිසි ආකාරයෙන් ඒ පන්දුව කියවා ගන්නට පන්දුවේ ගමනාන්තය කියවා ගන්නට හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ ඒවර. විශේෂයෙන්ම අවබෝධයක් තිබුණේ නැහැ ඔව් දෙදෙනාටම පන්දුව කුමන දිශාවකටද ගමන් කරේ කියන කාරණය සම්බන්ධයෙන්. කෙසේ වෙතත් ඒ අතර වාරේ එක ලකුණක් ප්‍රීමියර් සීසී කණ්ඩායම තමන්ගේ ලකුණු පෝරුවට එකතු කර ගන්නවා. මෙන්න කෙවින් කොත්තුගොඩ සූදානම් නැවතත්.
පන්දුවක් නමුත් කෙසේ වෙතත් පන්දුව හරියාකාරව එකවර රැකගන්නේ නැහැ. ශමින්ද අතිශය වැදගත් පන්දුවාර දිත්වයක් දැන් මේ යොමු කරමින් සිටින කොළඹ විසස් කණ්ඩායම ප්‍රථම පන්දුවාරයේදී ඔවුන් බලාපොරොත්තු නොවුණු ආකාරයේ ප්‍රහාරයකට ලක්වන්නට සිදු වුණා. දැන් ඉන්න අනතුරුව යොමු කරනු ලැබූ පන්දු 11ක් දැන් මේ 12 වන පන්දුව අවසන් පන්දුවාර දෙකම නිමයි ලකුණු 5ක් පමණයි උන්ට ලබා ගන්නට හැකියාවක් ලැබෙන්නේ. ඒ වගේම කඩුල්ලක් දැවි ගියා. දැන් පන්දුවාර 3ක් අවසන් ප්‍රීමියර් සීසී කණ්ඩායම ලකුණු 22යි එක් කඩුල්ලයි. Just a little bit of පාදුවට ඉහළින් පාර ස්ථාරගත කිරීම on the Papare on Dialog TV. ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 ක්‍රීඩා නාලිකාව ThePapare. සිවන පන්දුවාරයේ මේ නැවත වතාවක් දෙව්මින ක්‍රියාත්මක කිරීමට සූදානම්ින් සිටින්නේ. ප්‍රථම පන්දුවාරය තුල කඩුල්ලක් ලබා ගනිමින් ඔහු දක්ෂතා දැක්වුවා. පන්දුව ඉහළින් නැදී යන්නේ. උඩ පන්දුවක්ද ලකුණු 6යි. හතරේ සීමාව ආසන්නයේ සිටි ක්‍රීඩකයා ලොංග් ඔෆ් කලාපයේ පන්දු රකිමින් සිටි ක්‍රීඩකයාට රැක ගැනීමට අවස්ථාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. හොඳ ආගමනයක්, හොඳ පිළිතුරක්. ඒ අවස්ථාවේදී පන්දුවාරයේ ප්‍රථම පන්දුවෙන්ම ලකුණු 6ක් ලබා ගනිමින් පීඩනය නැවත වතාවක් කොළඹ වෙසස් ක්‍රීඩකයන් වෙතට යොමු කිරීමට උත්සාහ කරනවා. දෙවන පන්දුවටත් වේගවත් පහරක් එල්ල කිරීමට උත්සාහ කළේ. නමුත් පන්දුව හරියාකාරව පිත්තේ වදින්නේ නැහැ. හරියාකාරව ප්‍රථම වතාවේ පන්දුව රැකගන්නෙත් නැහැ. කෙසේ වෙතත් එක ලකුණක් එකතු වනවා ලකුණු පුවරුවට. දෙව්මින තමන්ගේ ප්‍රථම පන්දුවාරයේ ලකුණු දෙකකට එක් කඩුල්ලක් සමගින් යොමු කරනු ලැබූ ක්‍රීඩකයා ඒ විශ්වාසය සමගින් කොළඹ වෙසස් නායකයා නැවතත් ඔහු කැඳවනවා ඔහුගේ දෙවන පන්දුවාරයේ තරගයේ සිව්වන පන්දුවාරය වෙනුවෙන්. නමුත් ආ විගසම 6 පහරකින් ඔහුව පිළිගන්නට සමත්කම් දක්වනවා දේශාන් ආරම්භයේ සිට කඩුල්ලේ රැඳී සිටින ක්‍රීඩකයා බොහෝ වේලාවක් මේ වේගවත් රිද්මේ සොයමින් සිටින ක්‍රීඩකයා. මෙන්න නැවතත් ලකුණක් රනිතට මේ 30 වන ලකුණ. දැන් පන්දු 21ක් නිමා වී තිබෙනවා ප්‍රීමියර් සීසී ඉනිමේ. මේ පන්දු 21කදී කඩුළු එකකට ලකුණු 30ක් පමණයි ලබාගෙන තිබේ. ඔවුන්ගේ අතේ කඩුළු තිබෙනවා. ඔවුන්ගේ අතේ පන්දුවාරක් තව 6කට වඩා වැඩි ප්‍රමාණයක් ඉතුරු වෙලා තිබෙනවා. නැවතත් හිතුවට වඩා ඒ අවස්ථාවේදී ඉපිලීම වැඩි වුණා. මේ තනතිරුවේ තිබෙන ඉපිලීම හරියාකාරව තේරුම් ගන්න බෑ. සමහර වෙලාවකට ඉපිලීම අඩු වෙනවා, සමහර වෙලාවකට ඉපිලීම වැඩි වෙනවා. දඟපන්දියාවන් එක්ක මේක ඉතා හොඳින් භාවිතා කරන්න පුළුවන් තනතිරුව තුල. ඒ වාර උඩ පන්දුවකට අවස්ථාවක් රැක ගන්නට පන්දු රකින්නාම දිව එනවා. හැකියාවක් නැහැ රැක ගන්නට උඩ පන්දුව. ඒ අතර වාරයේදී එක් ලකුණක් කර අන්තයන් මාරු කරගනු ලබනවා. ලකුණු 31යි කඩලු 1යි. පන්දුවාර 3යි පන්දු 5ක් අවසානයේ ආසන්න අවස්ථාවක්. ඒ අවස්ථාවේදී දේශාන් වේගවත් පහරකට උත්සාහ කළේ. කෙසේ වෙතත් පන්දුව පිත්තේ හරියට වදින්නේ නැහැ. ක්‍රීඩකයෙක් සිටින්නේ නැහැ ඔහුගේ වාසනාවට. පන්දුව පෙනෙන මානේ. එවර ස්ලොග් ස්වීප් පාර කෙලින්ම පන්දු රකින්න ආතටමයි. මෙන්න දෙවන කඩුල්ල බිඳ වැටෙනවා. රණිත දැවි යනවා. ඒ අනුව ප්‍රීමියර් සීසී කණ්ඩායමේ දෙවන කඩුල්ලත් ලබා ගනිමින් දෙව්මින තමන්ගේ පන්දු යැවීමේ පන්දුවාර දෙක අවසන් කරනවා ලකුණු 11කට කඩලු දෙකක් ලෙසින්. ඉතාමත්ම හොඳින් ඔහු පන්දු යැවීමේ කාර්යය සිදු කළා සහ කඩලු දෙකක් දවා ගත්තා. දැන් ප්‍රීමියර් සීසී කණ්ඩායම නවක පිටිකරුවෙක් සමගින් ඉදිරියට ගමන් කළ යුතුයි. මේ බලන්න පහර. ඔහු පිටෙන් පිටත පතිත වන පන්දුව තමයි පායින දෙසින් හරවා යැවීමට උත්සාහ කළේ. නමුත් පහරේ ජවය තව ස්වල්පයක් ඇති වුණා නම් ඔහුට 6 සීමාව ඉක්මවන්නට තිබ්බා. කෙසේ වෙතත් රණිත ලියන ආරච්චි දැවි යනවා පන්දු 7ක් තුල ලකුණු 3ක් ලබාගෙන. අපිට හරි ප්ලෑන් එකක් ඕන. තියනේ කංකරච්චුවේ මම මෙතන වෙන ප්ලෑන් එකක්ද? නෑ ඉතින් ඒකට එච්චර වද වෙන දෙයක් නෑ. ThePapare.com එකෙන් ලේසියෙන් මැච් එක බලන්න පුළුවන්.
දැන් පස්වන පන්දුවාරයේ ක්‍රියාත්මක කරන්නට සූදානම් පන්දුවාර 4ක් නිමව දකිදී ලකුණු 31යි කඩලු 2යි ප්‍රීමියර් CC ඉනිම මේ අවස්ථාවේදී බෝනස් පවර් ප්ලේ පන්දුවාරය ලබා ගැනීමට තීරණය කරනවා බොහොම ඉක්මනින් පන්දුවාර 4ක් අවසන් වද්දී ප්‍රීමියර් CC ක්‍රීඩකයා ශිෂාන් වේග පන්දු යවන ක්‍රීඩකයා තමන්ගේ ප්‍රථම පන්දුවාරය යොමු කරන්නටයි දැන් සූදානමින් සිටින්නේ. අප දුටුවා පෙර පන්දුවාරය දෙවිමිනගේ පන්දුවාරය ඔහුගේ පන්දු යැවීම තුළ පිතිකරුවන්ට නිරන්තරයෙන්ම පහරකට ආරාධනා කරන ආකාරයේ පන්දු කිහිපයක්ම ඔහු යොමු කළා. එය හරිහැටි ග්‍රහණය කරගන්නට නොහැකි වූ තැන පිතිකරුවන් පහරවල් නිර්මාණය කරමින් විශාල පහරවල් කරා එළඹෙන්නට උත්සාහ කරා. මේ අවසන් ප්‍රතිඵලය පන්දුවාරයේ අවසන් පන්දුවේදී උඩ පන්දුවක් ලබා දෙමින් රණිතට සිදුවනවා දෙවන කඩුල්ල විදිහට පිටිය නිවත් වෙන්නට. තාමත් හොඳ පන්දුවාර දිත්වයක් ලකුණු 11කට කඩුළු දෙකක් ඔහු දවා ගත්තා. ප්‍රීමියර් CC ඉනිමේ ආරම්භයේ ලබාගත් ඒ වේගවත් බව සම්පූර්ණයෙන්ම මැඩ පවත්වන්නට හැකියාවක් ලැබුණා දෙවමිනගේ පන්දුවාර දිත්වයට. අනිවාර්යෙන්ම දැන් ලකුණු 31යි තවත් පන්දුවාරයක් වේග පන්දුවාරයක් ඒ වගේම තමයි පවර් ප්ලේ අවස්ථාවේ තවත් පන්දුවාරයක් වෙන පන්දුව හොඳ පන්දුවක් ඒ අවස්ථාවේදී ඉතාමත්ම හොඳින් පන්දුව තමන්ගේ නිවැරදි එල්ලය වෙතට යොමු කරනවා සෙෂාන් මේ පන්දුවාරය තුළ හැකියතාක් ලකුණු ලබා ගැනීමට ප්‍රීමියර් CC ක්‍රීඩකයන් උත්සාහ කළ යුතුයි. මන්දවුන් කලින්ම තමන්ගේ බෝනස් පවර් ප්ලේ පන්දුවාරය ලබා ගන්නට කටයුතු කළා. කියන්නේ අවසන් පන්දුවාර 5 තුලදී ඔවුන්ට බෝනස් පන්දුවාරය ඉතුරු වෙන්නේ නැහැ පවර් ප්ලේ අවස්ථාව විදිහට පාවිච්චි කරන්න. දැන් මේ පන්දුවාරය තුළ ඔවුන් හැකියතාක් ලකුණු ලබා ගත යුතුයි. එය තමයි ඔවුන්ගේ ඉලක්කය වී තිබෙන්නේ. බලමු. කඩුල විවෘත කරමින් හොඳ පොයින්ට් කලාපයට තල්ලු කරමින් එක ලකුණක් කරා පැති මාරු කරගන්නවා. අවසන් පිතිකරුවන්ට මේ බැටින් පවර් ප්ලේ අවස්ථාව ලබා දෙනවා වෙනුවට මුල් පෙළ පිතිකරුවන් මේ භාවිතාවට ගන්නට උත්සාහ කරා විය හැකි දේශාන් හොඳින් පන්දුව දකිමින් සිටින ක්‍රීඩකයෙකු වන නිසාවෙන් සහ දැන් ඉනිමේ ලකුණු ලබා ගැනීමේ වේගය අඩාල වෙමින් පවතින නිසා තවමත් නමුත් ඒ රිද්මය සොයා ගන්නට හැකියාවක් ලැබී නැහැ මේ පන්දුවාරය තුල. දැන් නිදර්ශන තමන්ගේ ප්‍රථම පන්දුවට මුහුණ දෙන්නට වේගවත් පහරකට උත්සාහයක්. නැවතත් ශිෂාන් සාර්ථකයි පිට පසු කරමින් පහසුවෙන්ම පන්දුව කඩුළු රකින්නා වෙතට හොඳ පන්දුවාරයක් මේ තාක් දුරට ශිෂාන් ක්‍රියාත්මක කරමින් සිටින්නේ. අනික වේග පන්දු යවන්න ප්‍රහාරයකට ලක් වුණා අපි දුටුවා ප්‍රථම පන්දුවාරයේදීම ලකුණු 17ක් ඔහුගෙන් උදුරාගත්තා ප්‍රීමියර් ස්ක්වැඩ් එතෙන් පටන් මේ වනතුරු ඉතාම සාර්ථකව 1-6 පහරක් පමණයි ප්‍රීමියර් CC කණ්ඩායම ලබා ගත්තේ. මේ වනතුරු පන්දුවාර 3යි පන්දු 3ක කාලයක් හොඳින් තමන්ගේ ග්‍රහණයේ තරඟයේ පවත්වා ගන්නවා කොළඹ වෙසස්. එවර පොල් කිරීම සාර්ථකයි. නිදර්ශන බොහෝ වේලා සිට උත්සාහ දරුවා මේ පහර දියත් කරන්නට තමා මුහුණ දෙන දෙවන පන්දුවේදීම ඔහුට රිද්මය සොයාගත්තා. මේ ඔබ දකින්නේ මද ඉපිලීමක් සහිතව තමා වෙත ඇති පන්දුව පහසුවෙන්ම 6 සීමාවෙන් එපිටට ඔහු යොමු කරනු ලබන ආකාරය දැන් ශෂාන්ට එරෙහිව මේ පන්දුවාරයේදී ඔවුන් බැටින් පවර් ප්ලේ අවස්ථාව ලබාගත් අවස්ථාවයි ඉතාමත් සාර්ථකව භාවිතාවට ගනිමින් තිබෙනවා. තවත් පන්දු දෙකක් ඉතිරිව පවතිනවා මේ පන්දුවාරේ. නිදර්ශන පන්දු 2යි ලකුණු 6යි දේශාන් පන්දු 15කට ලකුණු 17යි. දේශාන් තමන් මුණ දුන් ප්‍රථම පන්දු කිහිපයේදී වේගවත් ලකුණු ලබා ගත්තත් මැද පන්දු පාරවලදී එතරම් වේගයක් ඔහුට රඳවා ගන්නට හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ ප්‍රතිකරණයේදී. මීළඟ පන්දුව ඒ අවස්ථාවේදී පිටේනින් වඩා පිටතට ඇදී ගියේ වයිට් පන්දුවක්. විනිසුරු සංඥා කරනවා ඒ වයිට් පන්දුවක් ලෙසින් තවත් අතිරේක ලකුණක් එකතු වෙනවා. දැන් පන්දුවාරයේ නැවත වතාවක් පීඩනය පන්දු යවන්නා දෙසට යොමු කරන අන්දම තමයි දකින්නට හැකියාව ලැබෙන්නේ මේ වයිට් පන්දුවත් සමග. පන්දු 4කට ලකුණු 8ක් ලබාගෙන තිබෙනවා ශිෂාන්ට එරෙහිව මේ පස්වන පන්දුවාරයේ ක්‍රියාත්මක වන්නේ. එවර නැවතත් ස්ථානගත කිරීම සාර්ථකයි. පහසුවෙන්ම 4 සීමාව සොයා යනවා එවර පන්දුව. නිදර්ශන ක්‍රියාත්මකයි ශිෂාන්ට එරෙහිව. දැන් මේ තරගයේ බැටින් පවර් ප්ලේ අවස්ථාව ලබා ගැනීම පස්වන පන්දුවාරයේදීම සාධාරණීකරණය කරන්නට හැකියාවක් ලැබුණා කියා අපට විශ්වාස කළ හැකි. ඔවුන්ගේ වේගය අඩාල වී තිබුණා.
දෙවන තෙවන සහ සිව්වන පන්දුවාරවලදී. නමුත් මේ පවර් ප්ලේ අවස්ථාව ලබා ගැනීමත් සමග මේ පන්දුවාරයේ දැන් පන්දු 5ක් තුල 6 පහරක් සහ 4 පහරක්ද ඇතුළත්ව ලකුණු 12ක් ලබා ගන්නට ප්‍රීමියර් සීසී පිතිකරුවන්ට ලැබී තිබෙනවා. දැන් නැවතත් ඔවුන්ට වේගවත් බව ඉනිමට එකතු වී තිබෙනවා. ඔවුන් සොයමින් සිටි රිද්මය ඔවුන්ට එකතු වී තිබෙනවා. ඔවුන්ට හැකියාවක් තිබෙනවා මේ සබඳතාවය තව දුරටත් මේ ආකාරයෙන්ම ගොඩනගාගෙන යන්නට හැකියාවක් තිබෙනවා නම් හොඳ ලකුණු පුවරුවක් නිර්මාණය කරන්නට. මේ පස්වන පන්දුවරේ අවසන් පන්දුව. තවත් වේගවත් පහරක් පන්දුව කෙලින්ම හතරේ සීමාව පසු කරනවා. සාර්ථක ලකුණු 16ක පන්දුවාරයක් නිදර්ශනගේ වේගවත් පෙත්ත ක්‍රියාත්මකයි. ඒ අනුව පන්දුවාර 5ක් අවසන් වනදී ප්‍රීමියර් සීසී ක්‍රීඩකයන් ලකුණු 47යි කඩුළු 2යි. So 47 for 2, 5 overs done. Similar fashion we had in the last couple of games as well. At the halfway mark, it was always around 40, 45 to 50 runs. And then things started to happen. Either you explode and get to 100 plus, or you crumble. That has been the scenario in the last two games. The first one was a high scoring affair. Second one was a low scoring affair. So Sudhina into the attack. 5 overs have been completed, 47 for the loss of 2 wickets. Nidarshana has shown clear intentions of going after the bowlers. 14 runs of the 4 deliveries that he has faced. Dejana has been out there for some time as well. Yeah, when you have wickets in hand, you have to take your chances. That's scooped in there. Field under it, simple catch at the end. He was beaten in there. He bowled it wider as well as Sudhina. Sort of had to fetch it from outside the off stump. Didn't get the power required behind that shot. You see, he was playing away from his body. Had to go and fetch it. That's very well bowled, beautifully bowled. Deserves the wicket. Held it a little bit, hardly gave any pace. The batter finding it hard. He was fighting hard out there. 17 deliveries for his 17 runs. 47 for 3. ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ නිම් වලලු පුළුල් කරමින් 2026 ලෝක කුසලානය සෑම තරගයක්ම සිංහල විස්තර විචාරය සමගින් රූපවාහිනී තිරයෙන් ශේෂ්ත්‍රයේ ප්‍රවීණයින් සමගින් ක්‍රීඩාවේ ප්‍රවීණයින් එකමුතුව සෑම පන්දුවක්ම සජීවීව එලෙසින්ම ඔබ වෙතට ThePapare නාලිකා අංක 1 Dialog Play සහ ThePapare.com ඔස්සේ නරඹන්න. 47 on the board, 4 plus overs left to finish things off, but they'll need a better total. They can't afford to let themselves down below 100 because we know that the opponents, the Colombo Aces, they're very strong. They'll come really hard at you. So Salim, the party runner is the new batter. We have Isuru Fernando at the other end who's on 14. Also known as Nidarshana. So Charit Sudhina, he's a crafty operator. Plays a lot of his cricket at Gold Sports Club. That's eased away through the offside. Good start to his innings here for Patirana. Got the width he was looking for and plugged it into the gap. Absolutely perfect shot. Now take a look at this shot. That was fired outside the off stump, just using the pace. There is no one behind square on the offside. Now this is what a batter should be doing, not trying to be playing across the line all the time. Use the pace of the ball, look for those gaps, and you'll get the runs flowing in. Smart piece of batting by Patirana. 50 up on the board, 51 for 3 now. Goes for the reverse. This is smart batting. Ricky, this is what is expected from a batter. Like, try and play with the field.
Yes, he hasn't had many sighters as yet, but straight away into the act, Pathirana. Good innovation, good awareness as well to know exactly where the fielders were spotted his, picked his spot early. So under pressure, after getting that wicket, he's conceded 2 boundaries now, Sudhina. Straight away we could see a field change being done. We have a sweeper cover fielder going out to the boundary. Short extra cover being placed inside the 30-yard circle. So straight away the couple of shots played through that direction, getting the skipper of the Colombo Aces to do those little changes. Let's see how Pathirana will adapt himself to these conditions, especially now probably that shot is out. He'll need to look for other options, how we could make this happen at this point. Yes, he'll have to keep it outside that off stump. Cannot afford to stray on the leg side. That's exactly what the batter was looking for. Little fumble helps the batters to get off to 2 more runs. This is very good running between the wickets. One area that I didn't see during our previous game, I believe we had a chat as well, Ricky, the V300 batters, they didn't push themselves hard for the first run. Now in this occasion, straight away field under pressure, a little bit of fumble because of the pressure, and which opened the opportunity for the batters to cross over for a second run. Looking to go through the offside, so it's a good over so far for the batting team. They've got 11 off it. They'll take that 6 overs done, 58 for 3. This is the story of how everyone wants to be the king. Champions forged by victory. All roads collide. Every sacrifice is tested. Legends will rise and kings will fall. Because in the end, they all want the same thing. Four overs left. 10 runs per over will get them to their target of 100 runs, which they would really fancy of having at this point. That is a long way to go. The 3 wickets down, but ideally these 2 batters out there in the middle are fully capable of doing that. Floats it outside that off stump. Trying to stay away from the batter's arc, probably. Live Ramasekara, he's a good cricketer. And he's got the wicket easy. Oh, almost had him. Not sure how did that miss the sums. Probably we'll get an opportunity to have a replay of that. That was surely kissing the off stump. Not sure how it missed it. They got through for 2 more. So run in between the wickets, as you mentioned. Running hard. Picking up every run possible. Looks a very busy player, Pathirana. So as soon as he has come into the crease, you could see things starting to happen. Need the front on angle of that one. Just missing the stumps. Too close to the wicket. A lucky escape for Pathirana. Colombo Aces, after being hammered in that very first over, they have really pulled things back. There you go. That surely brushed the off stumps, Ricky. It was so close, but yet so far. Takes it on the full as he got it into the gap. No, he hasn't. So still a single. They won't mind the 1s and the 2s here. Colombo says it's the boundaries they'll be looking to defend. With 3 overs to go after this. They don't want to chase too much. They scamper through for another single. They're running for everything. They should be at this point. 64 runs on the board, probably not enough. They will need more runs. Surely about 100
if they are looking to win this game. It's a do-or-die game. A knockout, the losing team will be kicked out of the tournament. Straight down the ground. Attempt for the catch. They'll come back for 2. Didn't get hold of it. It was a full toss. Didn't time it as well as he would have wanted to. Nidarshana. Disappointing from the field at long off. These kind of catches, you expect them to be taken at this level of the game. You can't let them down. Across the line should be a couple of runs. Let's see. Coming back for the second run. Very good running. This has been absolutely brilliant running. They have really taken on the fielders and have capitalized. 7 overs done. 68 for 3. Asante. We deliver with infinite care. Three more left in this innings. 68 on the board. 2 set batters, I would say. Pathirana 13 of 7, Nidarshana 19 of 7. Would be ideal if they could get going at this point with 18 less left. 35 runs, 40 runs, get past that 100 run mark. Would be very handy. So Kevin Kottegoda will bowl his second over, just 2 runs of his first. Has he got it into the gap? Yes, he has. That's a good shot. Pathirana once again, start of the over, first ball of the over, picking up a boundary. Couldn't have asked for a better shot. Perfect placement, dragging it from outside the off stump. Beautiful placement. There was a deep mid-wicket and a long on fielder. Look at the placement. Bisected them to perfection. Good start to the over. Goes reverse this time, but straight to the fielder at short third man. Yes, he's certainly looking to take on the bowlers. Pathirana is not holding back. Nidarshana hasn't got much of the strike since Pathirana came in. Now he's got the opportunity. They have to take down Kottegoda. You can't just let him dominate. This is T10 cricket. It's not any of the longer formats. It's just the 2 overs he has. You have to go after him. Goes big into the gap, but brilliant effort. Absolutely sensational effort by the fielder. Deep mid-wicket running across and serving 2 runs for his team over there. It's a wonderful effort, no doubt about it. Certainly saved a couple of runs for his team. Fully committed into the dive. Close to the boundary, but gets the ball back. Goes big. The fielder settles under. But it sails over. Half a dozen for Nidarshana. Ricky, you're asking for some shots from Nidarshana. And he's delivering it. Much needed, much needed. It's been a while since we have got a 6. So we had a couple of 4s. And picked up the length really quickly. Gave himself some room, rocked back. He knew he had the power to clear the long on fielder. So this is good momentum here. 81 now on the board. Our cameraman, photographers doing a lot of hard work behind their lenses. It's raining boundaries here at the Sappers Cricket Ground in Mattegoda. Kevin Kottegoda has been taken to the cleaners by Nidarshana. Yeah, another shortish delivery. Nidarshana quick to pick up the length once again. So this is expensive stuff now. His first over went for 2. Now he's given away, 17 runs, isn't it? Been very expensive. Nidarshana playing with the field. Very comfortable with what he's doing at this point.
Shot again to the offside. There's protection. They look for a second run. This is what I was talking about. Great piece of running. Look at the commitment. The dive comes out. 19 off that over. A very big one indeed, a run for the batting team. Costly for the Aces, 8 done. And the score is 87 for 3. අපිට හරි ප්ලෑන් එකක් ඕන. එන්නේ තියන්නේ කංකරච්චි කිව්වේ. තම මෙතන වෙන ප්ලෑන් එකක්ද? නෑ ඉතින් ඒකට එච්චර වද වෙන දෙයක් නෑ. ThePapare.com එකෙන් ලේසියෙන් මැච් එක බලන්න පුළුවන්. Ninth over in progress. A big shot. Absolutely smashed it out of the ground. This is great batting. Now these two batters, they really decided that they're going to take the attack onto the bowlers. Look at that. Way outside the off stump, dragging it, and gets the desired result. Absolutely perfect. Takes it on the full once again. Gets away with it straight to that fielder. It has been a good over so far. Couple of deliveries, 7 runs have been plucked out of it. 95 on the board now. Look at the current run rate, 11.40. They surely should be very comfortable at this stage with 7 wickets in hand. Probably eyeing that 115 run mark with 10 deliveries, maybe more than that, 120 if possible, would be very handy for the Premier CC. Yes, sir, they will be looking to 120, no doubt about it. 10 deliveries left. Amarasekara, he bowled a very good first over. And once again, right into that block hold. Not letting the batter get under it. Coming back for the second, puts in the dive. Brilliant run in. Nidarshana and Patirana. Fully committed, early call. And no hesitation at all. This is absolutely brilliant running between the wickets. Really commendable stuff. There wasn't 2 runs there. Straight into the field at deep mid-wicket. Deciding to take him on and finally succeeding. Absolutely brilliant. Showing the importance of all of those 1s and 2s around. Dancing shoes on, but this time it will be just the 1 run. Yeah, certainly good stuff. Amarasekara, a good cricket all around. Now he's been hit for 6 first ball of the over, but has come back. Just a 4 of the next 3. Again, right in the block goal. No damage done. Is it, or they got a single? Yes, they ran through for a single. He will be looking to finish off this over really well here, Amarasekara. He's given him a 16 of this over. That's a full toss, that's big. It's gone in the air though, and the fielder under it holds on to the catch. I thought it went the distance. It didn't have the distance, all he had was the height. Way up into the skies, down it came. Fielder got under it comfortably and held on to the catch. So Nidarshana has to depart at the score of 98. 9 overs done, 98 for the loss of 4. Nidarshana Fernando departs for a well-made 36.
So these are the wickets to fall. So far, caught on the boundary, a couple of them. That was that last one, a full toss. That should have been put away to the boundary. Missed out opportunity there by Nidarshana. So final over coming up. 98 for 4. How much can they get? They get closer to 120. That's what they will be targeting. Probably may end up at around 110 maybe. We never know. The big wicket of Nidarshana going down in the previous over will be definitely a big hit for the Premier CC players. Papare on strike, that's important at this point. 25 of 12, striking about 200 at this point. Slower delivery, hardly any pace offered. Should be an easy catch, or drops it. That was a sitter. That was an absolute sitter. Well, I wonder what the answers he will have when he gets back there to the dugout after this over is done. He's the coach or director of cricket of Colombo Aces, Rajiva Veerasinghe, must be really angry at that opportunity going, because it was an easy chance, like you said. I mean, it was not a difficult one, and at this level you expect those catches to be taken. Indeed. Our very good friend, our co-commentator, Rajiv Veerasinghe. He's done a good job with the Colombo Aces. Absolutely. He was having a chat with me prior to this game, and he was pretty confident that he's going to make it to the semi-finals. Yeah, but it's going to be certainly not going to be easy. And they've got 100 on the board. It's not going to be an easy run chase that the Premier Club, Cricket Club will be looking. They will come out guns blazing as well, looking to defend this score. Good bowling though by Sheshan into his second over, none for 17 so far. Now Thiran has to make sure he gets back on ball, gets Patirana back on strike. Cannot be missing too many deliveries. Thiran, Meshit, Jayawardena. Brilliant delivery. Right on the block hole, but they managed to get over a single, get Patirana back on strike. That's what's important. That was much needed to get off strike, but this is good bowling by Sheshan. Full and wide, but right in that block hole. Difficult to get under it, try to squeeze it away. Needs to get his field right here now to the left hand. Interesting, finally comes up into the circle. Square leg has dropped back to a backward square leg position. There is long on. There is a third man. There is a point who is a very fine indeed. 100 up on the board for Premier CC. Dances down the track. Should be a couple of runs. Still worth it for Premier CC. Patirana back on strike. The running between the wickets has been really good, especially Patirana. He's been outstanding. Takes his first run really hard. Always looking for the opportunity for the second. He has been very good with the bat in hand. And more importantly, looking for those ones and twos. Coming back for the second run. This is what I was talking about. You put the fielder under pressure when you're running the first run, and you can expect a fumble from the fielder, which open gates for a second run. Yes, that was excellent stuff. Excellent running between the wickets. So they're going to 104. Last ball coming up. They need to find the boundary. But a fantastic over by Shehan so far. Just the 5 runs conceded off himself, including that one by make it 6 of the over so far. Once again, nails in the Yorker. Should be just a couple of runs. They'll surely come back for a second.
rushes it. There you go. 2 more runs added to the total. So they finish off at 106 for 4 at the end of their allocated number of overs. Have they got enough? We'll have to wait and see. It's going to be a close encounter, I feel. Colombo Aces have a good, strong batting lineup. But Premier Cricket Club will be looking to restrict. They did well to get 106 for 4. They were 46 after 6 overs. So they've got a 50 of the last 4, which is a good going. But like you mentioned, towards the death, the bowlers did a good job. Sheshan, he was up to the mark, bowling the Yorkers. And didn't give anything away. Well, it's not going to be an easy run chase for the Colombo Aces because they got past that 100-run mark. It's a psychological win for the Premiers. Easy. Let's take a quick look at the batting card. Well, the top order batters, they really couldn't get a go. They were struggling out there in the middle. But Darshana was absolutely brilliant with the bat in hand. 36 or 14 back. Don't forget Pathirana. 32 or 16, he was very busy out there in the middle, running those ones and twos really hard, played some cheeky shots and really helped the Premiers Easy to get to a commandable total of 106 for 4 at the end of 20 overs. At the bowling, 2 for 11 at the top there, Deumina, he did very well. Mattegoda, none for 21. Sheshan Fernando, none for 23. I thought his last over was really good. Sudhina, 1 for 11. And Amarsekara did well, 2 overs, 1 for 18. There you go. That's the target, 107. This is what happened. Lost a couple of early wickets. But after that, it was that very good partnership. It put them back on track. They managed to get to that total where they have something to bowl at. Pathirana, he struck the ball really well. And they found the boundary when required. Very good batting, some very good solid shots. Suru Fernando, 36 of 14. Salinda Pathirana, 32 of 16. They're the ones that really set the pattern or the runs to which the latter order came and swung their bats around and got some runs to get them to 106. It was excellent batting. Was at the drop chance. Not many blemishes though in the field. They did well, the Colombo Aces. So we'll be back shortly with the run chase. Elevate your game with the Papare, Sri Lanka's ultimate sports destination. Experience every heartbeat and every goal like never before. From cricket to football, rugby to athletics, we capture the spirit of every sport that ignites our passion. Relive legendary moments, exclusive interviews and expert commentary, all in one place. Join us for live coverage of thrilling matches and events, bringing you closer to the action. Together, we unite a nation through the love of sports. Tune in to the Papare, your home for all things sports. Live the action. Feel the excitement. Elevate your game with the Papare, Sri Lanka's ultimate sports destination. Experience every heartbeat and every goal like never before. From cricket to football,
rugby to athletics. We capture the spirit of every sport that ignites our passion. Relive legendary moments, exclusive interviews and expert commentary, all in one place. Join us for live coverage of thrilling matches and events, bringing you closer to the action. Together, we unite a nation through the love of sports. Tune in to the Papare, your home for all things sports. Live the action. Feel the excitement. Wants to be the king. Champions forged by victory. All roads collide. Every sacrifice is tested. Legends will rise and kings will fall. Because in the end, they all want the same thing. ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ නිම් වලලු පුළුල් කරමින් 2026 ලෝක කුසලානය සෑම තරගයක්ම සිංහල විස්තර විචාරය සමගින් රූපවාහිනී තිරයෙන් ශේෂ්ත්‍රයේ ප්‍රවීණයින් සමගින් ක්‍රීඩාවේ ප්‍රවීණයින් එකමුතුව සෑම පන්දුවක්ම සජීවීව එලෙසින්ම ඔබ වෙතට ThePapare නාලිකා අංක 1 Dialog Play සහ ThePapare.com ඔස්සේ නරඹන්න. Just a little bit of the ball really well here watching in Sri Lanka on ThePapare or Dialog TV. Sri Lanka's #1 sports channel, ThePapare. ThePapare. Elevate your game with ThePapare, Sri Lanka's ultimate sports destination. Together, we unite a nation through the love of sports. Tune in to the Papare, your home for all things sports. Live the action. Feel the excitement. Beautiful strikers play and 90 minutes of breathtaking action. A battlefield where rivalries are renewed and new heroes are made. Catch the action of the 6 live games of the Sri Lanka Football Champions League 2025-26 every weekend from the Racecourse Ground on Sri Lanka's #1 sports channel, ThePapare on Dialog Television, Dialog ViU Plus and ThePapare.com. This is the story of how everyone wants to be the king. Champions forged by victory. All roads collide. Every sacrifice is tested. Legends will rise and kings will fall. Because in the end, they all want the same thing. Revo Premier League 2026 T10 තරඟ මාලාවේ අද දිනේ පැවැත්වෙන තෙවන තරඟය සමගිනුයි ඔබත් අපත් මේ ආකාරයෙන් එක්කාසු වෙන්නේ. අද දවසේදී මේ තෙවන තරඟයේ ප්‍රථම ඉනිම ක්‍රීඩා කරන ලැබුවා ප්‍රීමියර් CC පිතිකරුවන් ලකුණු 106ක ලකුණු පුවරුවක් නිර්මාණය කරන්නට ඔවුන්ට හැකියාවක් ලැබුණා අද දවසේදී. දැන් ඒ ඉනිම හඹා යන්නට සූදානම් කොළඹ විශ්ව කණ්ඩායම මේ ඔබ දකින්නේ ප්‍රීමියර් CC ලකුණු පුවරුව. ප්‍රීමියර් CC ලකුණු පුවරුව වෙනුවෙන් වැඩිම දායකත්වය නිදර්ශන පන්දු 14කින් ලකුණු 36ක් සහ
පතිරණ නොදැවී පන්දු 16කින් ලකුණු 32ක් ඔවුන් දෙදෙනාගේ ඉනිම් දෙක තමයි මේ තරගය වෙනස් කරමින් ලකුණු 106ක හොඳ ලකුණු පුවරුවක් දක්වා ප්‍රීමියර් සීසී කණ්ඩායමට රැගෙන යාමට අඩිතාලම සැකසුවේ. ඒ වගේම තමයි මේ කොළඹ වෙසස් කණ්ඩායමේ පන්දු යෑමේදී දෙව්මින කඩලු දෙකක් දවා ගත්තා. ඉතා හොඳින් පන්දු යෑමෙන් නිරත වුණා. ඒ වගේම සුදීන සහ අමරසේකර අතරේ එක් කඩුල්ල බැගින් බෙදී ගියා. ඔවුන්ගේ පන්දු යවන්නන් සාපේක්ෂව ගත්තාම අන්සමන දැඩි ප්‍රහාරයකට ලක් වුණා. ඒ ආකාරයෙන් තමයි ඔවුන් පන්දු යැවීම සිදු කර තිබෙන්නේ. දැන් සූදානම් ලකුණු 107ක ඉලක්කය වෙනුවෙන් කොළඹ වෙසස් ක්‍රීඩකයන් තමන්ගේ ප්‍රථම පන්දුව පිළිගැනීම. වේගය සහ ඉවසීම හොඳින් පාලනය කර ගනිමින් මේ ඉනිම ගොඩනගිය යුතුයි. කොළඹ වෙසස් කණ්ඩායම හොඳ ලකුණු පුවරුවක් නිර්මාණය කරන්න ප්‍රීමියර් සීසී පිතිකරුවන්ට හැකියාවක් ලැබුණු නිසාවෙන්ම මේ තරගය අද දවසේදී අර්ධ අවසන් පූර්ව තරගයක් ලෙසින් පැවතෙන්නේ. මේ ජයග්‍රාහකයින් හෙට දිනේදී අවසන් පූර්ව තරගය වෙනුවෙන් ක්‍රීඩා කරන්න සූදානම් සීසී ක්‍රීඩාංගණයේදී. ඉන් අනතුරුව සවස් 2:30ට රෙවෝ ප්‍රීමියර් ලීග් තරගමාලාවේ අවසන් මහා තරගය ක්‍රියාත්මක කරන්න සූදානම් සිටින්නේ. හොඳම කණ්ඩායම් රැසක් තරගාවලිය ආරම්භයේ සිට මේ දක්වා කාලය තුල ක්‍රීඩා කරා. ඉන් අනතුරුව ගෙවී ගිය සතියාන්තයේදී සුපිරි 16 දෙනාගේ තරගවලට දැන් මේ සතියාන්තයේදී අද දවසේදී හොඳම කණ්ඩායම් 8 සුපිරි 8 වටේ පැවැත්වෙනවා. මේ තරග 4න් ජයග්‍රහණය කරනු ලබන කණ්ඩායම් 4 අවසන් පූර්ව වටේදී හෙට දවසේදී පළමු අවසන් පූර්ව තරගයටත් දෙවන අවසන් පූර්ව තරගයටත් තරග වෙදින අනතුරුව සවස් 2:30ට අවසන් මහා තරගයට ක්‍රීඩා කරන්නට සූදානම්. ඉතින් උණුසුම් තරග රසක් අපට අද දවසේදී දැක බලා ගන්න හැකියාවක් ලැබුණා. මේ දෙවන තරගය දැන් ක්‍රීඩා කරමින් සිටින්නේ ප්‍රබල කණ්ඩායමක් තරගාවලිය පුරාවටම ඉහළ දක්ෂතා දැක්වූ වෘත්තීමය මට්ටමේ ක්‍රීඩකින් රැසකකින් සැදුම් ලත් කණ්ඩායමක්. එකාන්තයකින් අධිශනානයක්කාර තරගාවලියේ වැඩිම ලකුණුලාභීන්ගේ ලයිස්තුවේ සිටින ක්‍රීඩකයෙක්. අනෙකාන්තයේ එරන්ද පන්දියවනවා කම. හොඳ පන්දුවක් පිටින් පිටත දඟ කැවෙන්න පන්දුවට පාරක් ගැල කිරීමට උත්සාහ කළේ. කෙසේ වෙතත් සාර්ථක වන්නට හැකියාවක් නැහැ. තරගය මේ වන විට දඟ පන්දු යවන්නකින් ප්‍රීමියර් සීසී ක්‍රීඩකයන් ආරම්භ කරමින් ඔවුන් කෙරෙහි විශ්වාසය තැබීමට උත්සාහ කරන ආකාරයක් තමයි දකින්නට ලැබෙන්නේ. වෙන පස්වන පන්දුව එවර සාර්ථකයි. ලකුණු 4ක් ප්‍රථම ලකුණු 4 පහර කොළඹ වෙසස් ලකුණු පෝරුවට එකතු වෙනවා. ඒ අවසරයෙන් අලංකාර පහරක් සමගින් නැවත නැරඹිය හැකි පුනරූපණයයි. ඉතාමත්ම හොඳින් පන්දුව යාරතියේ සීමාවේ රැඳී සිටින ක්‍රීඩකයන්ගේ හිසට ඉහළින් යොමු කරමින් ලබාගත් ලකුණු 4ක්. එරම්ද තමයි අද දවසේදී කොළඹ වෙසස් කණ්ඩායම වෙනුවෙන් 4 පහරකින් ලකුණු ලබා ගැනීමට ආරම්භ කරන්නේ. අද දවසේදී දැන් පන්දු 5ක් ක්‍රියාත්මක කර අවසන් කොළඹ වෙසස් කණ්ඩායමට එරෙහිව ලකුණු 6යි. ලකුණු 107ක ජයග්‍රාහී ඉලක්කයක් තමයි හඹාගෙන යන්නේ. පන්දුවාරයට ආසන්නව ලකුණු 11ක පමණ ලකුණු ප්‍රමාණයක් හඳුනාගත යුතු ජයග්‍රහණය වෙනුවෙන් මේ ප්‍රමෝදයේ අවසන් පන්දුව. ඉල්ලීමක් ප්‍රබල ඉල්ලීමක් දැවි යන ක්‍රීඩකයා රන්ද ආරම්භක පිතිකරුවා. එය දැවියාමක් වේ යුතුයි. නිසක වශයෙන්ම කඩොල්ල මුවා කිරීමේ වරදට හසු වනවා. ඉතාමත්ම හොඳින් යොමු කළ පන්දුවක්. ඉතාමත්ම හොඳින් කඩුල්ල තුළට යොමු කළ පන්දුවක්. පන්දුවට හරි ආකාරයෙන් ප්‍රහාරය එල්ල කරගන්න හැකියාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ රන්දට. පාදයේ දැවටෙන පන්දුව දැවියාමක් ලෙසින් විනිසුරු සටහන් කරනවා. යනුව ප්‍රථම පන්දුවාරයේදීම කොළඹ වෙසස් කණ්ඩායමේ ප්‍රථම කඩුල්ල බිඳ වැටෙනවා. නැවත පුනරූපණය නිසක වශයෙන්ම දැවියාමක් විය යුතුය. කඩුල්ල කැලින්මයි පන්දුව ඇදියෙන්නේ. එය පිතිකරුවා දැනගෙන සිටියා. මෙන්න නිදර්ශන එරන්ද දැවි යනවා ලකුණු 5කට කොළඹ වෙසස් කණ්ඩායමේ. This is the story of how everyone wants to be the king. Champions forged by victory. All roads collide. Every sacrifice is tested. Legends will rise and kings will fall. Because in the end, they all want the same thing.
ප්‍රථම පන්දුවාරය එවර කලාම් වේසස් කණ්ඩායමට එතරම් සාර්ථක ප්‍රතිඵල අත්කර ගන්නට හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ. පවුප්ලේ අවස්ථාවේ ප්‍රථම පන්දුවාරය ඒ ආකාරයෙන් නිමාව දකින්නේ ලකුණු 6යි කඩුළු 1යි. ප්‍රථම කඩුල්ල බිඳ වැටුණා ප්‍රථම පන්දුවාරයේ අවසන් පන්දුවේදී. දැවි ගිය ක්‍රීඩකයා ආරන්ද. හොඳ ආරම්භයක්. දැන් දේශාන් පැමිණ තිබෙනවා පන්දු යවන්නට ප්‍රීමියර් සීසී කණ්ඩායම වෙනුවෙන්. තවත් දඟපන්දු යවන්නෙක් විය යුතුයි. මම හිතන්නේ ඔවුන් වැඩි වශයෙන් දඟපන්දු යවන්නට කෙරෙහි තමන්ගේ විශ්වාසය දිගින් දිගටම පවත්වාගෙන ක්‍රීඩා කරයි. මෙන්න වේගවත් පහරක් පන්දුවේ ඉහළින්මයි රැක ගන්නට කිසිවෙකුටත් හැකියාවක් නැහැ. දෙවන පන්දුවාරයේ ප්‍රථම පන්දුවම දේශාන්ට එරෙහිව ක්‍රියාත්මකයි කොළඹ වේසස් කණ්ඩායමේ පිතිකරුවන්. මේ ඔබ දකින්නේ පෙර පහරේ පුනරූපණය. හොඳින් පාද භාවිතාවට ගනිමින් ඔහු අවශ්‍ය කර තිබූ වේගය ආදීශ නානයක්කාර දෙවන පන්දුවාරයේ ප්‍රථම පන්දුවෙන්ම කණ්ඩායම සතු කරනවා මේ මොහොතේදී. දැන් ආදීශ නානයක්කාරයි මේ ක්‍රියාත්මක වෙමින් පවතින්නේ. නවක පිතිකරු කසුන් අනෙක් අන්තයේ රැඳී සිටිනවා. ඊළඟ පන්දුවට ලකුණක් ලබා ගන්නට හැකියාවක් නැහැ. අදීශට පන්දු යවන විටදී දේශාන් සෑහෙන සැලකිලිමත් විය යුතුයි. අදීශ නානයක්කාර තරඟාවලිය පුරා ලකුණු අතර සිටින රිද්මයේ සිටින ක්‍රීඩකයා අනිවාර්යෙන්ම ඔහුට පන්දු යවද්දී ඔහුගේ අර හිටින් සෝන් එකට පන්දු යවන්න නැතුව ඉන්න කටයුතු කළ යුතුයි. උඩ පන්දුවක් ලෙසින් නැදී ගියේ. නමුත් කිසිදු ක්‍රීඩකයෙක් රැඳී සිටියේ නැහැ පන්දුව පතිත වන මානේ. ඒ අවසරයෙන් එක ලකුණක් එකතු වනවා අදීශ නානයක්කාර. ඔහුගේ කඩුල්ල තමයි වැදගත් කඩුල්ල ප්‍රීමියර් සීසී ක්‍රීඩකයන්ට. දේශාන් පන්දු යැවීමේදී යම් තරමකට පන්දුව ගුවනට මුසු කිරීමට ප්‍රියතාවයක් දක්වනවා. නමුත් මේ තනතිරුව තුළ ඊට වඩා පන්දුවේ පතිතයෙන් වාසියක් ලබා ගන්න පුළුවන් කියලා මට හිතෙන්නේ. මොකද උදෑසන සිට අපි දැක්ක දඟ පන්දු යවන්නන් මේ පන්දුවේ පතිතය ඉපිලීම සෑහෙන දුරට වාසියක් කරගන්නවා. නැවතත් ගුවනට මුසු කරන පන්දුව වේගවත් ස්ලොග් ස්වීප් පාර ලකුණු 6යි. හතරේ සීමාව ආසනයේ රැඳී සිටි පන්දු රකින්නාගේ හිසට ඉහළින් නැදී යනවා. මම පෙර ප්‍රකාශ කළා මේ තනතිරුව තුළ මේ ආකාරයෙන් වැඩි වශයෙන් පන්දුව ගුවනට මුසු කිරීම විශාල වාසියක් වෙන එකක් නැහැ කියා. නැවත වතාවක් එහි ප්‍රතිඵලය කොළඹ වේසස් කණ්ඩායමටයි හිමි වන්නේ. ලකුණු 6ක් ඔවුන්ගේ ලකුණු පොරට එකතු වෙනවා. දැන්වත් දේශාන් මේ පන්දුව වැඩි වශයෙන් ගුවනට මුසු කිරීමේ උපක්‍රමය භාවිතා කිරීමෙන් මිදිය යුතුයි. නැත්නම් ඔහුට දිගටම ප්‍රහාරයට ලක්වන්නට බොහෝ දුරට ඉඩකඩ තිබෙනවා. මීළඟ පන්දුව කසුන් නැවතත් ගුවනට මුසු කරන පන්දුව ප්‍රතිඵලය වෙනසක් නැහැ. ලකුණු 6ක්. නලින්ද එකම වැරද්ද එක දිගටම සිදු කරනවා පන්දු යවන්න. එයට හොඳින් ප්‍රතිචාර දක්වනවා. මේ බලන්න තාමත්ම පහසුවෙන් පන්දුව වෙතට ගමන් කරමින් එල්ල කරන 6 පහරක්. එක පන්දුවාරයකට පුළුවන් මේ T10 තරඟ රටාව තුළ තරඟයේ සමස්ත ප්‍රතිඵලයටම බෙහෙවින් ඉහළ බලපෑමක් ඉෂ්ට කරන්නට. දැන් මේ ඒ ආකාරයේ පන්දු යැවීමක් තමයි අපිට මේ පන්දුවාරයේ දෙක බලා ගන්නට හැකියාවක් තිබෙන්නේ. අත්දැකීම් බහුල ක්‍රීඩකයෙක් දේශාන්. ඔහු වැනි ක්‍රීඩකයෙකුගෙන් මෙය එතරම් අපට අපේක්ෂා කළ නොහැකි 6 පහරවල් 3ක් ඔහුට එරෙහිව කසුන් ලබාගෙන තිබෙනවා මේ මොහොත වන විට. කසුන් සහ ආදීශ දැන් අවසන් පන්දුවට පහසුවෙන්ම එක් ලකුණක්. දෙවන ලකුණට උත්සාහය සාර්ථකයි. ලකුණු දෙකක් හොඳින් සම්පූර්ණ කරගන්නවා යනුව පන්දුවාර දෙකක් අවසන්. ලකුණු 27යි කඩුළු 1යි කොළඹ වේසස් ක්‍රීඩකයන්. මේ පන්දුවාරය එල්ල කළ 6 පහර 3 සම්බන්ධයෙන් ඔබට අවධානය යොමු කරන්න පුළුවන්. මේ බලන්න මේ පන්දු ඒ පන්දු තුනම වගේ සෑහෙන තරම් ගුවනට මුසු කළ පන්දු. විශේෂයෙන්ම නලින්ද මේ තනතිරුව තුළ උදෑසන සිට මම ලොකු දඟ කැවීමක් දැක්කේ නැහැ දඟ පන්දු යවන්න. ගිනි විශාල දඟ කැවීමක් දකින්න ලැබෙන්නේ නැහැ. නමුත් අර ඉපිලීම කියන දේ පන්දු ඉපිලීම කියන දේ සෑහෙන දඟ පන්දු යවන්නන් යොදා ගන්නවා. පන්දුව හිතන්නේ නැති වෙලාවට වැඩි ඉපිලීමක් සහ හිතන්නේ නැති වෙලාවට අඩු ඉපිලීමක් වාර්තා වුණා. ඒ වගේ කඩළු දෙවියන්න්දම අපි දැක්කා. ඒ නිසා මම හිතන්නේ නැහැ මේ තනතිරුව තුළ ගුවනට මුසු කරමින් අර ළඟ පන්දුව දඟ කවන්න උත්සාහ කිරීම ඒතරම් සාර්ථක උපක්‍රමයක් කියලා උදෑසන ඉඳලා තනතිරුව හැසිරිච්ච විදිහ බලන ආකාරයත් එක්ක දැන් පෙර පන්දුවාරයේදී උත්සාහ කරේ දිගින් දිගටම පන්දු යවන්න මේ පන්දුව ගුවනට මුසු කරන්නට ඔහුට සෑහෙන තරම් මේට ප්‍රහාරය දියත් කරන්න අධිශ නානයක්කාරට සහ කසුන්ට හැකියාව ලැබුණා. දැන් අධිශ නානයක්කාර මේ තරඟාවලියේ මේ දක්වා 6 පහර 12ක් ලබාගෙන තිබෙනවා. ඔහු වැඩිම 6 පහර ලබාගත් ක්‍රීඩකින්ගේ ලැයිස්තුවේ ඔහු රැඳී සිටිනවා. නැවතත් ක්‍රියාත්මකයි. ඔහු පහසුවෙන්ම
ප්‍රමෝදේව නැවතත් පිළිගන්නවා ඔහුගේ දෙවන පන්දුවාරයට 4-5ක් සමගින් ප්‍රමෝදේව ප්‍රථම පන්දුවාරයේ තාමත් හොඳින් යොමු කරා ලකුණු 6ක් පමණක් ලබා දෙමින් දැන් ඔහුගේ දෙවන පන්දුවාරයේ ප්‍රථම පන්දුවම 4 සීමාවේ ස්ථානගත කරන්නට අදිශ නානකරට හැකියාවක් ලැබෙනවා. අදිශිතාම හොඳින් තනතිරුව හැසිරීම තේරුම් ගනිමින් ක්‍රීඩා කරන අන්දම තමයි දකින්න ලැබෙන විශේෂයෙන්ම ඔහු පන්දුව පතිත වෙන්න පෙර පන්දුව වෙතට ගමන් කරනවා. ඊළඟ පන්දුවට වේගවත් පහරක් රැක ගන්නට කිසිවෙකුත් නැහැ උඩ පන්දුවක් ලෙසට. නමුත් ඒක ලකුණකටින් පමණක් සෑහීමකට පත්වන්නට සිදුවන අපිතිකරුවාට. දැන් ලකුණු 33යි ලකුණු පෝරුව. පයිතනේ ඕන ඉතාමත්ම හොඳින් ලකුණු පෝරුව ක්‍රියාත්මක කරමින් සිටිනවා. මේ තත්ත්වයක් එක්ක මේ ආකාරයෙන්ම ක්‍රියාත්මක වුණොත් ඇත්තටම කොළඹ වෙසස් කණ්ඩායමට ඉලක්කය හඹා යාම පහසුයි. අපහසු වෙන එකක් නැහැ. ලකුණු 106ක් තරමක් හොඳ ඉලක්කයක්. හොඳ ලකුණු සංඛ්‍යාවක් නමුත් තා හොඳයි. තමන්ගේ මුල් පන්දුවාර කීපේ පන්දුවට පහර දෙනවා. එවර පන්දුව කෙටි. කසුන් ක්‍රියාත්මකයි නැවතත්. නමුත් එක් ලකුණක් පමණයි කසුන්ට. කසුන් සහ අදිශ නානක්කාර ආරම්භක කඩුල්ල දැවී යාමෙන් අනතුරුව දැන් මේ වෙද්දී තාමත් හොඳ සබඳතාවයක් ගොඩනගමින් සිටිනවා. අප සඳහන් කළ යුතුයි මේ කොළඹ වෙසස් කණ්ඩායමේ මේ ගොඩනැගෙන සබඳතාවය වගේම තමයි ප්‍රීමියර් සීසී කණ්ඩායම සිව්වන කඩුල්ලට ලකුණු 50කට වැඩි අර්ධ ශතක සබඳතාවයක් ගොඩනැගුවා. එය ඔවුන්ගේ ඉනිම මේ තාක් දුරට ඇදී යන්නට සමත්කම් දක්වන්නට හේතු වුණා. ඒ අතර වාරයේදී 4 සීමාව ආසන්නයේදී අවස්ථාවක් රැක ගන්නවා පන්දුව. ඒ පන්දුව රැක ගැනීමේ අනතුරුව පන්දුව බාර කිරීම සාර්ථකයි. දුවද්දී දවා ගැනීමකට හසු කර ගන්නවා ක්‍රීඩකයාව. බොහෝ දේ සිදු වුණා ඒ පෙර පන්දුවේදී. නැවතත් ඔබට එහි පුනරූපණය දැක බලා ගන්නට හැකිනම් 4 සීමාව ආසන්නයේදී නියත 4-5ක් වලකාලන්නට හැකියාවක් ලැබුණා පන්දු රකින්නාට. ඔහු නැවත පන්දුව බාර කිරීම සාර්ථකයි. මේ ඔබ දකින්නේ එහි පුනරූපණය. අනවශ්‍ය කඩළු අතර දිව යාමක් නලින්දේ අවස්ථාවේදී අවශ්‍ය නැහැ ලකුණු දෙකක්. හදිසි නැහැ. ඔහු ඒ දැවියාමක්ද යන ගැටලුව මතු වනවා. කඩුල බිඳ දැමු ආකාරය මත කෙසේ වෙතත් විනිසුරුවරයා ඒ දැවියාමක් ලෙස සටහන් කළ අවසන් දෙවන කඩුල්ලයි මේ කොළඹ වෙසස් කණ්ඩායමේ බිඳ වැටෙන්නේ. Beautiful strikers play and 90 minutes of breathtaking action. A battlefield where rivalries are renewed and new heroes are made. Catch the action of the 6 live games of the Sri Lanka Football Champions League 2025-26 every weekend from the Racecourse Ground on Sri Lanka's #1 sports channel, ThePapare on Dialog Television, Dialog ViU Plus and ThePapare.com. ලකුණු 33යි කඩුල්ලයි ඊළඟ පන්දුව ඉදිරියට පැන පහරක් එල්ල කරනවා. අවස්ථාවක් නැහැ. පන්දු රකින්න අතටමයි පන්දු ඇදී යන්නේ. දැන් කසුන්ගේ කර මතට සෑහෙන වගකීමක් පැවරී තිබෙනවා. ආදේශ නායකකාරගේ දුවදී දැවියාමත් සමගින් ඔහු තමයි කණ්ඩායමේ බලාපොරොත්තු වී සිටි ක්‍රීඩකයා. නමුත් ඔහුට ඉදිරියට ගමන් කරන්නට හැකියාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ විශිෂ්ට පන්දු රැකීමක් එක්ක. විශිෂ්ට පන්දු රැකීමක් වගේම අනවශ්‍ය කඩළු අතර දිව යාමක් පොද කියවා ගැනීමක් තිබුණේ නැහැ. දැන් සුදීනට සිදුවනවා කසුන් සමගින් ඒ සබඳතාවය ගොඩනගා ගන්නට. අප බලමු දෙවන කඩුල්ලට මේ ආරම්භක කඩුල්ල දැවියාමෙන් අනතුරුව හොඳ සබඳතාවයක් ක්‍රීඩකීන් දෙදෙනා නිර්මාණය කරමින් තිබියදී කඩුල්ල දැවී යන්නේ. ඒ අතර වාරයේදී මේ නිමාව දකින්නේ තෙවන පන්දුවාරය ලකුණු 34යි කඩුළු 2යි. නව පන්දුවාරය සිව්වන පන්දුවාරය මේ ආරම්භ කිරීමට සූදානම් වන්නේ. දැන් තරගයේ කණ්ඩායම් දෙකටම දෝලනය වන තත්ත්වයක් දක්වා ගමන් කර තිබෙනවා. ප්‍රීමියර් සීසී ක්‍රීඩකයන් විශේෂයෙන්ම වැඩි වශයෙන් නිලකුණු පන්දු යෑමට මේ මොහොතේදී උත්සාහ කළ යුතුයි. එහෙම වුණොත් ඔවුන්ට පුළුවන් තවත් කඩුල්ලක් දෙකක් දවාගෙන තරගයේ තමන් දෙසට ගන්නට. ඒ වගේම තමයි ඉලක්කය සම්බන්ධන අවබෝධයක් තබාගෙන තමන්ගේ
ලකුණු ලබා ගැනීමේ වේගය පිළිබඳ අවබෝධයක් තබාගෙන කඩුළු තවත් ලබා නොදී ක්‍රීඩා කිරීමට කොළඹ වෙසස් ක්‍රීඩකයන් කටයුතු කළ යුතුයි. මෙන්න අමිත නව පන්දු යවන්නා. ඒ අවස්ථාවේදී පායන දෙසින් පන්දු යොමු කරනවා. හතර සීමාව ආසන්නයේදී තා හොඳින් පන්දුව රැකගෙන යොමු කරන විට එක ලකුණක් එකතු වනවා කොළඹ වෙසස් ලකුණු පුවරුවට. ඔහුම තමයි එම පන්දුව පෙර දුවද්දී දවා ගැනීමට හතරේ සීමාව ආසන්නයේදී පන්දුව රැක ගැනීමෙන් අනතුරුව පන්දුව ක්‍රීඩකයා වෙතට යොමු කළ පන්දු රකින්න ඉතාමත්ම හොඳ තරගය සමහර විට වෙනස් කරන්න පුළුවන් මොහොතක් නිර්මාණය කරපු ක්‍රීඩකයෙක්. ඕනම අවස්ථාවක ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේදී අපි දන්නවා පන්දුවෙන් පිත්තෙන් දෙකෙන්ම බැරි නම් පන්දු රැකීමෙන් උනත් තරගයක් වෙනස් කිරීමේ හැකියාව තිබෙනවා. විශේෂයෙන්ම මේ වගේ T10 තරගවල අපි පෙරත් සඳහන් කළා එක පන්දුවක් දෙකක් එක සිදුවීමක් ඇති තරගයේ සම්පූර්ණයෙන්ම යන ගමන් මාර්ගය වෙනස් කරන්න. අවස්ථාවේ ස්විප් පහර ලකුණු 4යි. ඊටමත් හොඳින් සුදීන තමන් මුහුණ දෙන ප්‍රථම පන්දුවම කිසිදු පැකිලීමකින් තොරව පිටින් කලාපයට ගමන් කරමින් පන්දුව හරවා යවනවා. සාර්ථකයි. ඔහුගේ ස්ථානගත කිරීම. ලකුණු 4ක් එකතු වනවා. දැන් කොළඹ වෙසස් ලකුණු පුවරුවට ඔවුන් කඩුළු බිඳ වැටුණා දිගින් දිගටම තමන්ගේ ආක්‍රමණශීලී ප්‍රහාරය ඉදිරියට දියත් කිරීම තමයි ඔවුන්ගේ අභිප්‍රාය වී තිබෙන්නේ. ඔවුන්ගේ ඉලක්කය වී තිබෙන්නේ ලකුණු 106ක 107ක ඉලක්කයක් හඹා යන ඔවුන්ගේ ඉලක්කය. අනිවාර්යෙන්ම දල ලකුණු ලබා ගැනීමේ වේගය යම් මට්ටමක පවත්වා ගත යුතුයි. ඒ වෙනුවෙන් තරග කරනවා, ඒ වෙනුවෙන් ක්‍රීඩා කරනවා. සුදීන ඉතාමත්ම හොඳ ආරම්භයක් ලබා ගන්නවා. මේ වන විට කොළඹ වෙසස් කණ්ඩායම ලකුණු 12ක වේගයක් පවත්වා ගනිමින් ක්‍රීඩා කරනවා. තමන්ගේ දල ලකුණු ලබා ගැනීම වේගය වගේම ඔවුන්ගෙන් ඉල්ලා සිටින ලකුණු ලබා ගැනීම වේගය 10.05ක වේගයක්. ගැටලුවක් නැහැ මේ වනතුරු කොළඹ වෙසස් කණ්ඩායමට. රිවර්ස් පාරකට උත්සාහය දැවියාමක්ද නෑ. පන්දුව බොහෝ දුරට කඩුළු රකින්නාගේ දැත් ආවරණ මත වැඩි කඩුල්ල වෙත පැමිණි පන්දුවක් විය යුතුයි. කොළඹ වෙසස් කණ්ඩායම මං හිතන්නේ දැන් ඔවුන් මෙම ඉලක්කය කරා ළඟා වීමේදී හැකිතරම් වේගවත් පහරවල් එල්ල කරමින් ලකුණු රැස් කිරීමට උත්සාහ කරන්නේ. මෙන්න ප්‍රථම පන්දුවේ පුනරූපණය කඩුළු රකින්නාගේ අත් ආවරණවල වැඩි තමයි පන්දුව වදින්නේ කඩුල්ලේ. නැවතත් ස්විප් කිරීමකට උත්සාහය. හිතන්නේ මේ මොහොතේදී කොළඹ වෙසස් කණ්ඩායම ඉතා හොඳ ලකුණු ලබා ගැනීමේ වේගයක් එක්ක ලකුණු ලබා ගැනීම සිටිනවා. ඔවුන් නොකළ යුතු දේ තමයි අනවශ්‍ය පහරවල් හෝ අනවශ්‍ය කලබල වීම වලට ගමන් කරමින් කඩුළු පූජා කිරීම. අපි දැක්ක පෙර අවස්ථාවේදී ඔවුන් අනවශ්‍ය ලකුණක් වෙත ගමන් කරමින් කඩුල්ලක් දුවද්දී දවා ගැනීමක් වශයෙන් ලබා දෙනවා. නැවතත් පන්දුව කෙලින්ම ලකුණු 6යි. එවර හොඳ පන්දු පහරක් පිටතින් ෆුල් ලෙන්ති පතිත වන පන්දුවට පන්දු යවන්නාගේ හිසට ඉහළින් ස්ථානගත කිරීම සාර්ථකයි පහර. බලන්න පිටින් පිටත වැටෙන පන්දුව ආරක්ෂිතම ස්ථානය කියලා අපි සඳහන් කරන ක්‍රීඩාංගණේ පන්දු යවන්නාගේ හිසට ඉහළින් ස්ථානගත කිරීම හොඳ පන්දු පහරක් ඉවර. සුදීන තමන්ගේ ආරම්භයම ඉතාමත්ම වේගවත් අන්දමින් ලබාගෙන සිටිනවා. පන්දු 3ක් තුල ලකුණු 10ක් ලබා ගනිමින් අමිතට එරෙහිවයි මේ ප්‍රහාරය දියත් කරන්නේ. කොළඹ වෙසස් ක්‍රීඩකයන් කඩුළු බිඳ වැටීම පිළිබඳ සැලකිලිමත් වන්නේ නැහැ වැඩිය. ඔවුන් තමන්ගේ ප්‍රහාරය දියත් කරනවා. නැවතත් ස්විප් පහර පෙර ආකාරයෙන්ම යොමු කිරීම. නමුත් දැවි යනවා ඒවර ක්‍රීඩකයා ඉතාමත් හොඳින් උඩ පන්දුව රැක ගන්නවා. එතරම් සාර්ථක පහරක් නොවේ. සුදීන උත්සාහ දරුවා පැමිණි මොහොතේ සිට දිගින් දිගටම පහරවල් එල්ල කරමින් මේ පීඩනය නැවත වතාවක් ප්‍රීමියර් CC පන්දු යවන්නන්ට ලබා දෙන්නට. නමුත් අමිත තමන්ගේ ප්‍රථම පන්දුවාරයේ පස්වන පන්දුවේදී සාර්ථකයි. මේ ඔබ දකින්නේ එහි පුනරූපණය. හය සීමාව ආසන්නයේදී වේගයෙන් ඇදී ආ පන්දුව උඩ පන්දුවක් බවට පරිවර්තනය කරගන්නවා. අවුරශ්මිය තුල එතරම් පහසු උඩ පන්දුවක් උන්නේ නැහැ. ඒ උඩ පන්දුව ඒ අනුව සුදීන දැවී යනවා. පන්දු 4කට ලකුණු 10ක් ලබාගෙන සිටියේදී දේශාන් අතට උඩ පන්දුවක් ලබා දෙමින්. නෑ අපිට හරි ප්ලෑන් එකක් ඕන. තියනේ කංකරච්චුවේ තම මෙතන වෙන ප්ලෑන් එකක්ද? නෑ ඉතින් ඒකට එච්චර වද වෙන දෙයක් නෑ. ThePapare.com එකෙන් ලේසියෙන් මැච් එක බලන්න පුළුවන්. ලකුණු 47යි කඩලු 3යි.
පෙර සඳහන් කළ පරිදිම කොළඹ එසස් කණ්ඩායම ඉතා හොඳ දල ලකුණු ලබා ගැනීමේ වේගයක් එක්ක ක්‍රීඩා කරමින් සිටින්නේ. ඔවුන්ට අනවශ්‍ය පහර වලට ගමන් කරමින් අනවශ්‍ය අන්දමින් කඩළු පූජා කිරීම සිදු කිරීම තුළින් විශාල බලපෑමක් සිදුවනවා. දැනුත් මේ පන්දුවාරයේ අවශ්‍ය ලකුණු ප්‍රමාණය ලැබී තිබේදී තමයි නැවත වතාවක් විශාල පහරකට උත්සාහ කළේ සුදීන. ඒ ප්‍රතිඵලය දැන් තුන්වන කඩුල්ල බිඳ වැටීම කොළඹ එසස් කණ්ඩායමේ. නාවක පිතිකරු කෙවින් කොත්තිගොඩ එක ලකුණක් ඉක්මනින් වාර්තා කරගන්නමින් පන්දුවාරය අවසන් කරන පන්දුවාර 4ක් අවසන් වෙද්දී ලකුණු 107ක ඉලක්කයක් හවායම සිටින කොළඹ එසස් ක්‍රීඩකයන් ලකුණු 48යි කඩලු 3යි. මේ පෙර දැවියාම ඉතාමත්ම හොඳ උඩ පන්දු රැක ගැනීමක් ඒ අවස්ථාවේදී විශේෂයෙන්ම අවුරශ්මියෙන් සෑහෙන තරම් බාධා එල්ල වූ ආකාරය තමයි අපිට දැක ගැනීමට හැකියාව ලැබෙන්නේ. ක්‍රීඩකයන්ගේ ශරීර භාෂණයේ කෙසේ වෙතත් ඔහු එය කළමනාකරණය කරගනිමින් උඩ පන්දුව රැක ගැනීමට සමත් වුණා. Just a little bit of here watching in Sri Lanka on ThePapare or Dialog TV. Sri Lanka's #1 sports channel, ThePapare. ThePapare. And anyway, පස්වන පන්දුවාරය යොමු කරන්නට ඉස්සර සූදානම් දඟ පන්දු යවන ක්‍රීඩකයා. පස්වන පන්දුවාරයේ ප්‍රථම පන්දුව ගුවනට මුසු කරමින් ෆුල් ටොස් පන්දුවට එක් ලකුණක් ලබා ගන්නවා. කෙවින්ටයි එක් ලකුණ. දැන් ලකුණු 49යි ලකුණු පූර්ව ජයග්‍රහණය සඳහා ලකුණු 58ක් ලබා ගත යුතුයි පන්දු 35කදී. ප්‍රීමියර්ස් ක්‍රීඩකයන් එකම වරද දිගින් දිගටම දඟ පන්දු යවන්නන් සිදු කරන ආකාරය දකින්න ලැබෙන්නේ. ඔවුන් ගොඩක් පන්දු ගුවනට මුසු කරන්න උත්සාහ කරනවා. නමුත් ගුවනට මුසු කරන අවස්ථාවලදී බොහොමයක් අවස්ථාවලදී අපි දැක්ක මේ තනතිරුවේ මේ තරඟයේදී පවා අසාර්ථක ප්‍රතිඵල තමයි පන්දු යවන්නන්ට ලැබෙන්නේ. මෙන්න මීළඟ පන්දුව නැවතත් පෙර පරිදිමයි දුර්වල පන්දු රැකීමක් ඒ අතර වාරයේදී දෙවන ලකුණ පහසුවෙන්ම ලබා ගන්නවා පිතිකරුවන් විසින්. දැන් අප ගෙවි ගිය පන්දුවාර කිහිපයේදී මේ වගේ අවස්ථාවන් කිහිපයක්ම දැක්ක ශමින්ද. අනිවාර්යෙන්ම මෙවැනි ආකාරයේ අවස්ථා T10 තරඟයක සිදු කිරීම කියන්නේ ඇත්තටම ලකුණ දෙක එකතු වෙමින් ගමන් කිරීම ඉතාමත්ම හොඳ නැති දේවල්. පන්දුවේ පුනරූපණය දැක්කනම් ශමින්ද ඒ පන්දු රකින්න ක්‍රීඩකයාගේ පාදයේ පන්දුව ගැටුනේ නැතිනම් එසකව මේ පන්දුව 4-5ක් බවට පත්වන්නටත් ඉඩ තිබුණා. අනවශ්‍ය කලබලයක් නැදී තිබුණා. ඒක ලකුණ වලකා ගන්නට. අනිවාර්යෙන්ම මේ ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනෙක් වේගෙන් Tamanගේ ප්‍රථම ලකුණ වාර්තා කරන්නට දිව යද්දී බලන්න ඔහුගේ කකුලේ වාසනාවකට වදින්නේ නැත්නම් අනිවාර්යෙන් මේ 4 සීමාව කරා ගමන් කරන්න තිබුණා. ඒවර උඩ පන්දුවකට උත්සාහයක් දැරුවා නිදර්ශන. නමුත් ඒවර සාර්ථක නැහැ. එක් ලකුණයි. තාමත් හොඳින් පන්දුව ග්‍රහණය කරගත්තා ඒවර කඩුළු රකින්නා විසින්. නැත්නම් විතර තවත් ලකුණක් හෝ ලකුණු 4ක් වන්නට තිබුණා. මේව දකින්නේ හොඳ උත්සාහයක් දැරුවා පන්දු යවන ක්‍රීඩකයා විසින්. තවත් පන්දු දෙකක් පමණයි ඉතිරිව තිබෙන්නේ පන්දුවාරයේ. හොඳ පන්දු වාරයක් නිදර්ශන ක්‍රියාත්මක කරමින් සිටින ඔහු පිත්තෙන් සාර්ථක වුණා. දැන් පන්දු වෙනුත් ඔහු සාර්ථක වෙමින් සිටිනවා. පියවරක් ඉදිරියට පැන එළ කරන පහර එක ලකුණයි. මෙවැනි තරඟ රටාවක් තුළ සාර්ථක පන්දුවාරයක් නිදර්ශන මේ යොමු කරමින් සිටින්නේ. පන්දු 5කට ලකුණු 6ක් පමණයි ඔහු තවමත් ලබා දී තිබෙන්නේ. හැකිනම් මේ අවසන් පන්දුව කොළඹ එසස් පිතිකරුවන්ට 4ක් හෝ 6 පහරක් බවට පරිවර්තනය කරගන්නට බොහෝ වටිවි. සාර්ථකයි. ඒ සමගින් දැවි යනවා කෙවින්. ඉතාමත් හොඳ පන්දුවක්. නිදර්ශන Tamanගේ ප්‍රථම පන්දුවාරයේ අවසන් පන්දුවට ඒ අනුව පෙරලා තමා අතටම උඩ පන්දුව ලබා ගනිමින් කෙවින්ව පිටියෙන් ඉවත් කරනවා. මේ මොහොතේදී සිව්වන කඩුල්ල ලෙසයි ඔහු පිටියෙන් ඉවත් වන්නේ. මේ ඔබ දකින්නේ එහි පුනරූපණය. අප පෙරදී දුටුවා නිදර්ශනගේ පන්දු රැකීමේ තිබෙනා වූ ඒ ජවය ඔහු අවසානයේදී කෙවින් කොත්තිගොඩව දවාගනු ලබනවා. තමා විසින්ම පන්දු යවමින් තමා විසින්ම පන්දුව උඩ පන්දුවක් බවට රැකගනිමින් කෙවින් කොත්තිගොඩ පන්දු 4කදී ලකුණු 3ක් පමණක් ලබා ගනිමින් ඒ අනුව පිටියෙන් ඉවත් වෙනවා මේ මොහොතේදී.
Beautiful strikers play and 90 minutes of breathtaking action. A battlefield where rivalries are renewed and new heroes are made. Catch the action of the 6 live games of the Sri Lanka Football Champions League 2025-26 every weekend from the Racecourse Ground on Sri Lanka's #1 sports channel, ThePapare on Dialog Television, Dialog ViU Plus and ThePapare.com. Five overs done. 54 for the loss of 4 wickets. It's becoming a little bit tough for the Colombo Aces to chase down this total. Yes, there is Nanakar out there in the middle, 20 of 13 deliveries, but the other batters have failed, very unfortunately for the Colombo Aces. Ricky, you're feeling a little bit sleepy, isn't it? Yes, indeed. Afternoon time here. It's very warm, hot out there. After a lunch, certainly a run. Nothing like a nap. Yes, you feel that the scoreboard pressure is there, isn't it? And now they have to get what exactly that amount of runs to win this game? One lesser? They need 50 plus runs at this point. 53 runs needed. So they're almost there at the halfway mark. The problem is the 4 wickets. They have lost probably a couple of wickets too many at this stage, because now when they look to accelerate, they cannot afford to lose too many wickets and expose the low order. A lot depends on Nanakar. Ranitha has been introduced into the attack now. He's a very smart campaigner, loads of experience behind his shoulders. There you go. Brilliant delivery to start off, touch outside the off stump. He carries a lot of experience, played a lot of cricket. He knows to handle pressure situations. So he has 2 overs under his sleeves, which is going to be very crucial for the Colombo Aces. So those 2 overs are going to be crucial. If he goes for runs, then it's going to be a problem for them. Picks up the length. He lost the ball for a while. And our camera has lost it. Just a single, falls short of that field at long on. Nanakar playing with pure power, using all of his strength, dragging it down the ground. But good bit of fielding. Surely saved the boundary because that was travelling at pace. 55 on the board. A good start for the over by Ranitha. They have to keep going here. 10 runs over is all they require. It's not asking too much. In this format, 10 runs per over is gettable. All you need is a boundary every over. Somebody has to take on the bowlers. You cannot be just nudging the singles right till the end. That required run rate will jump up. Once it jumps up to 12, 15 runs per over, then it's going to be even difficult. Well, I don't think, apart from Nanakar, there's any batter who could take them home at this point. Opens up and thrashes it. That is what I was talking about. He should take full control of this game at this point, because he has been out there for 15 deliveries. He knows the conditions and he needs to take the bowlers on. Yes, he's a good player. Give themselves some room just to get or to free his arms through the offside. Spotted that there was just one protecting the boundary. Anything either side of him would have been 4. So 6 runs off the over, 2 deliveries to go. If they can get to 10 runs per over, they'll be well in control of this run chase. Slow delivery. Inquiry for caught behind. Umpire Ramo Martinez says not out. He's using his height. He's hitting that sweet spot on the surface. That good length, asking the questions from the batters, making life difficult for them.
Bowls him. Bowls him around his legs. This is what I was talking about, Ricky. He carries a lot of experience. Not that he generates a lot of pace, but he knows how to handle a situation. That was needless, I would say, walking across his stumps, looking to paddle it away towards that short fine leg region. Missed a straight one. Leg stump and knocked back. Now this is a crucial blow. Now Dishananikkara gone for 25. They're in lots of trouble at the moment. Colombo Aces. Asante. We deliver with infinite care. So Live Ramasekar is out there now. He's certainly very capable with the bat, no doubt. Well, they got the big fish. Now life is going to be very hard for the Colombo Aces. They need to step up. They need to do something different if they're looking to take home this victory and step into the semi-finals. It's not going to be easy. Two new batters out there in the middle. Shehan, just the one delivery. Amrasekar yet to face a delivery. .61 on the board now. Here's a quick look at that previous wicket. Trying to lap it down to deep fine leg, but misses it altogether. So Nidarshan now into the attack. He's going to bowl his second over. Into his second over, 1 for 7. He's done a great job. When it mattered, he got runs as well with the bat. Not an easy job at all, being the cameraman in these hot and humid conditions. They'll come back for 2. Taking on the fielder's arm. Almost giving away 4 runs. Good backing up by the fielder running across. It was very lucky, absolutely lucky that didn't run down to the boundary. Was she trying to shoot an arrow, Ricky? No more Robin Hood's run. We have had enough. I enjoyed it as a kid, but not the modern day Robin Hoods. Colombo Aces, they're finding it tough at this point. They need a couple of big shots to break through. They need to try and get out of this shell. Full toss, clubs it over. That's a good shot and a poor delivery by Nidarshana. He knew it. He knew that was a poor delivery. Asking to be hit when the pressure was created. Yes, he just released the pressure, rightly said. They were doing well in this last couple of overs. They picked up the wicket as well. Important breakthrough. And then he bowls a full toss. Sheshan was waiting for something like that just to get his innings going. And finally he's got that juicy delivery. He had conceded only 4 runs up until that point. Damaged a good over. That's a good delivery. Probably he was looking for that Yorker end delivery, which he got it wrong in the previous one. So if you just take a look at the current status, you all with their 7 overs 70. So 37 to get off the final 3. Very gettable if you bat smartly. You keep your wickets in hand. Now is this smart? No, it's not. He's out caught. Now Sheshan, that was a poor shot. It was outside the off stump. He was trying to flay through the offside. Just lost his shape trying to hit it too hard. And all he did was scoop it in there. Trying to go over long off. Couldn't get underneath the ball.
easy catch for the short extra car fielder. Catching practice, in fact. Completes over number 7. Shehan Fernando departs for 8. 70 on the board for the loss of 5 wickets. This is the story of how everyone wants to be the king. Champions forged by victory. All roads collide. Every sacrifice is tested. Legends will rise and kings will fall. Because in the end, they all want the same thing. .70 on the board, 3 moves left. The previous over, the damage was done, 10 runs, but the final delivery costing them a wicket, pulling things down a little bit. Shehan playing that shot which was not required at that point. Sansaman is out there. You have 2 new batters. Amrasekar has just faced 2 deliveries. That is the problem with the Colombo Aces. They should have or would have wished for one of the set batters to remain there towards this latter part. Mattegoda with the ball, 1 for 13 for him. Beautiful weather conditions here at the Sappers Cricket Grounds today. 3rd game happening for the day. Blue skies, hot and humid as we are entering towards the evening session. Comes from a family of brothers who are involved in cricket. The younger brother of Tapare, Mattegoda, and there is one more. I can't remember his the first name, but all very good cricketers. That's in there as well. And it's out caught, straight down the throat. Amrasekar goes. You just feel that this game is now slipping away from the Colombo Aces. Indeed, they're just falling apart, one after the other. The wickets are tumbling here at the Sappers Cricket Grounds. Beautifully bowled outside the off stump, inside out. There was a deep extra car fielder set, which means the trap was right. And the batter just falling for it. Straight into the basket. 7th wicket goes down for Colombo Aces. Lahiru departs for 3. 70 for 7. Elevate your game with the Papare, Sri Lanka's ultimate sports destination. Together, we unite a nation through the love of sports. Tune in to the Papare, your home for all things sports. Live the action. Feel the excitement. So we're coming to you live on the Papare, bringing these games to you right from the first game onwards. Tomorrow is the semi-finals and finals happening at the NCC grounds, and of course catch the live action on the Papare. Ansamana is out there. So Mattegoda has picked up a wicket in his first delivery of the 8th over. Now what are Colombo Aces going to do? They'll have to go for it. No use holding back. Cannot let the required run rate creep up. That's the way to go. You have to keep playing your shots. That's a good shot. First ball, 4 runs. That's what you needed. Just to get that confidence back, to break the shackles, to break the momentum. Because the momentum was all with the ball inside. That's a good shot. Absolutely brilliant, because we had a fielder deep mid wicket and long on protecting the boundary. But Chantula, he has walked out with positive intent, looking for those big shots. Indeed, they need it, because 33 more runs required to seal the game. They can't be affording to push away singles and let the Premier CC players get into this at this point. It's caught and bowled. Looking to come down the track and swinging high over mid-wicket. Didn't get hold of it. The ball sort of holding up in the wicket. And all he did was get it far as the bowler. So these are wickets they want here. It doesn't matter how it comes. As long as they pick up wickets and slow down the run rate. Caught Amita
and bowled Amita. So it's caught and bowled Amita ThePapare for 4. ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ නිම් වලලු පුළුල් කරමින් 2026 ලෝක කුසලානය සෑම තරගයක්ම සිංහල විස්තර විචාරය සමගින් රූපවාහිනී තිරයෙන් ශේෂ්ත්‍රයේ ප්‍රවීණයින් සමගින් ක්‍රීඩාවේ ප්‍රවීණයින් එකමුතුව සෑම පන්දුවක්ම සජීවීව එලෙසින්ම ඔබ වෙතට ThePapare නාලිකා අංක 1 Dialog Play සහ ThePapare.com ඔස්සේ නරඹන්න. So Vikramasinghe is out there. Can these two players pull out something out of the hat? It's him outside the off stump. A direct hit and it's gone by a long way. Well. Premier Cricket Club are all over at the moment. The wicketkeeper this time quick into action. And Hansamana has to depart. We'll take another look at that brilliant piece of fielding. That's absolutely brilliant. Initially, it was the appeal for the LBW, but the presence of mind, just the one stump to aim at. Look at the player, the batter. He was not even on the frame. Hansamana departs for 0. 9 wickets down now, falling into deep waters. Asante. We deliver with infinite care. Beautiful delivery. Looks like the Premier CC have it under control at this point. They really stood up. They fought hard. They haven't given any kind of opportunity for the Colombo Aces to bounce back. Indeed, they came back strongly with the bat initially to get to that 106. And now with the ball, they've been just too good. Colombo Aces, they have just crumbled. 8 overs done, 95 for 9. Those are the wickets to fall. We have had some run-outs. That was caught on the boundary. That was a good catch. Caught and bowled. Walking across his stumps there. That was Danekara. And they caught in the deep. Final one to fall, caught and bowled. Beg your pardon, the final one was a run out, one before the last, caught and bowled. Brilliant stuff by the wicketkeeper. So 2 overs remaining, 22 runs, still gettable. In fact, 32 runs, so they really haven't progressed much in this last 3 overs. At one time they needed a 50 order of 5. So all they've got is 25 of 3, which is not keeping up with that required run rate. Well, 9 wickets down, just the 1 wicket left. Very little, I believe, that these two batters could do at this point, but cricket is a very different game. Things can turn upside down in a very short time. Ranita gets the ball in hand. 1 for 6. As I did mention previously, a very smart campaigner, carries a lot of pride about what he's doing out there in the middle. Loads of experience on his shoulders. He might be definitely trying to seal things off here for the Premier CC. Yeah, they'll have to deal with boundaries now. They have to go for it. Whether you're number 9 and 10 does not matter, or 10 and 11. Won't mind the singles at all.
Colombo Aces will wonder what happened. They haven't come good in this game. With the bat especially. With the ball too. Couple of expensive overs cost them. They got to 106. The Premier team. Just the singles are coming their way. I believe the Premier CC players, they're feeling that they have got these under control. They have been up on their toes, their fielding has been good, supporting each other, backing their players, supporting their bowlers, holding on to the catchers, the direct hits, the bowlers doing their duty well. So it has been a collective effort by them. There you go. That's what I was talking about. Yeah, backing up your fielders. Their fielding has been very good. They've thrown themselves around and really put the pressure, getting that required run rate up. Right, 21 runs required now per over. The required run rate is just it's just keep on going up. At this point, this has been a very tough ask for the last pair out there in the middle. Yes, asking too much from the lower order. I have no idea how did that miss. That was very close to the off stump. Brilliant bowling. This time gets back onto it, takes it on the full, that's 4 runs. Again premeditated, if he missed it, it would have been gone, but got enough. And picks up a welcome boundary, much needed. Takes them to 23 for 9 after 9 overs. Just a little bit of ඉහලින් පාර ස්ථාරගත කිරීම on the Papare on Dialog TV. ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 ක්‍රීඩා නාලිකාව ThePapare. 83 for 9 after 9 overs. Just the final over left now. 23 runs required for the Colombo Aces. Premier CC will be very satisfied about their performance here today. They held their nerve. Managed to get past that 100 mark run as well. Deshan, the bowler, bowling the final over. He knows he has to bowl very poorly for them to lose with 104 runs needed. Just has to bowl very, very poorly. But it's not going to do that. That was that stumping appeal. It has been a good start to the over by Deshan. Yes, he got a beating in his previous over. He went for 20 runs. So he had to take the risk of bowling the final over. But we have the last pair batting out there in the middle. He's bowling it very slowly, Ricky. Hardly any pace for the batter to work with. Three deliveries left now. There you go. Straight down the ground this time, but there is protection. This is what I was talking about, the fielding
has been absolutely brilliant. They have been spot on throughout the day. They're coming into this game, the Colombo Aces probably on paper were the strongest side. Expected to win, but the Premier team has done justice. They are almost there in the semi-finals now to be played tomorrow. They will have to play a tough team, though. They have to play the side we saw in the morning, the Warriors, the Lion Warriors, which is a good team, a good side. They will be playing along with Premier in that semi-final. The winner of the last game, South Asian Technology, will play the winner of the next game, the evening game coming up. So there you go. That's it. They'll be the happier team. The Premier Cricket Club, they have done it. They defended their score of 106. Colombo Aces will be very, very disappointed with their performance. Came in with a lot of patience, but things haven't gone their way. Nicely done by the Premier CC. They held their nerve in the big game. As you did mention previously, the Colombo Aces, they were the better side on paper. But what really matters is what you walk out in the middle and how you showcase your talents. That's what's important. And the better team on the day will take on the win on field. So the Premier CC have really done well, held their nerve and fought hard until the very last delivery to win by 18 runs and make their way to the most important semi-final of this tournament. There you go, nothing much to talk about. Nanak 25, Akasun 15, Sudhina 10, others all telephone numbers. Just a one extra that shows how disciplined the Premier team was. 88 for 9 is what Colombo Aces got. Let's take a quick look at the bowling card as well. The bowlers really impressed. Amita 3 for 18, Nidarshana 2 for 8, 2 for 16. Ranitha, using all his experience, managing to grab 1 wicket for 14 runs. Just the one extra that shows how disciplined they were out there in the middle with the ball in hand and the fielders who were out in the middle, which really helped them to roll out their opponents for 88 for 9. Let's take a quick look at the highlights. There was a very good start by the Colombo Aces, but unfortunately wickets started falling apart one after the other. There were some big shots which were played, most of them being dragged onto the leg side. Some big shots giving the Colombo Aces some kind of hope that they will be in line with chasing down this total. Well, maybe up until the 5th over. They felt that they were under control. They were 53 for the loss of 4 wickets, well in line with chasing down this total. But how unfortunate was it that they couldn't make it to the winning point at the latter part of their innings, where wickets kept falling one after the other. Now, talking about the outfield, it was brilliant. Shots were available to be played, but the fielders, they played their part. They took some good catches, backed their bowlers, they played their part, but the bowlers coming at the latter part of the innings really kept things tight. They hardly gave any kind of opportunity for the Colombo Aces batters to come back into this team. They held their nerve, they kept their calm and really managed to control this game and make sure that they caught themselves through to the very important semi-final, which is supposed to happen tomorrow and which will open gates for them to head towards the final as well. Right then, this is the summary of the innings. Premier CC managing to put 106 on the board with the support of Nidarshana and Patirana. 2 for 11 by Deumina, and in reply, Colombo Aces were all they managed to get was 88 at the end of 20 overs for the loss of 9 wickets. Just a few batters who really helped the cause, Nanayakara and Kasun, but apart from that, they hardly managed to get across. Amita 3 for 18 was the standout in the bowling, and at the end
Premier's easy, winning by 18 runs. Right then, we'll take a short break. Don't go too far. We have one more quarterfinal left for the day. We'll catch you soon with live action. Elevate your game with the Papare, Sri Lanka's ultimate sports destination. Experience every heartbeat and every goal like never before. From cricket to football, rugby to athletics, we capture the spirit of every sport that ignites our passion. Relive legendary moments, exclusive interviews and expert commentary, all in one place. Join us for live coverage of thrilling matches and events, bringing you closer to the action. Together, we unite a nation through the love of sports. Tune in to the Papare, your home for all things sports. Live the action. Feel the excitement. Elevate your game with the Papare, Sri Lanka's ultimate sports destination. Experience every heartbeat and every goal like never before. From cricket to football, rugby to athletics, we capture the spirit of every sport that ignites our passion. Relive legendary moments, exclusive interviews and expert commentary, all in one place. Join us for live coverage of thrilling matches and events, bringing you closer to the action. Together, we unite a nation through the love of sports. Tune in to the Papare, your home for all things sports. Live the action. Feel the excitement. Wants to be the king. Champions forged by victory. All roads collide. Every sacrifice is tested. Legends will rise and kings will fall. Because in the end, they all want the same thing. ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ නිම් වලලු පුළුල් කරමින් 2026 ලෝක කුසලානය සෑම තරගයක්ම සිංහල විස්තර විචාරය සමගින් රූපවාහිනී තිරයෙන් ශේෂ්ත්‍රයේ ප්‍රවීණයින් සමගින් ක්‍රීඩාවේ ප්‍රවීණයින් එකමුතුව සෑම පන්දුවක්ම සජීවීව එලෙසින්ම ඔබ වෙතට ThePapare නාලිකා අංක 1 Dialog Play සහ ThePapare.com ඔස්සේ නරඹන්න. Just a little bit of the ball really well here watching in Sri Lanka on ThePapare or Dialog TV. Sri Lanka's #1 sports channel,
ThePapare. ThePapare. Elevate your game with the Papare, Sri Lanka's ultimate sports destination. Together, we unite a nation through the love of sports. Tune in to the Papare, your home for all things sports. Live the action. Feel the excitement. Beautiful strikers play and 90 minutes of breathtaking action. A battlefield where rivalries are renewed and new heroes are made. Catch the action of the 6 live games of the Sri Lanka Football Champions League 2025-26 every weekend from the Racecourse Ground on Sri Lanka's #1 sports channel, The Papare on Dialog Television, Dialog ViU Plus and ThePapare.com. This is the story of how everyone wants to be the king. Champions forged by victory. All roads collide. Every sacrifice is tested. Legends will rise and kings will fall. Because in the end, they all want the same thing. අපිට හරි ප්ලෑන් එකක් ඕන. තියනේ කංකරච්චි කියු. තම මෙතන වෙන ප්ලෑන් එකක්ද? නෑ ඉතින් ඒකට එච්චර වද වෙන දෙයක් නෑ. ThePapare.com එකෙන් ලේසියෙන් මැච් එක බලන්න පුළුවන්. Just a little bit of පිටිපත්වලට ඉහළින් පාර ස්ථානගත කිරීම on the Papare on Dialog TV. ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 ක්‍රීඩා නාලිකාව ThePapare. උද්‍යෝගීය උණුසුම රැගෙන දේශීය පිටියට නැවතත් සුපිරි පාපන්දු අත්දැකීමක්. ශූරයන්ගේ කුසලානය සෑම සතියන්තයකම කොළඹ තුරංග තරග පිටියේ සිට සජීවීව ඩයලොග් ටෙලිවිෂනය, ඩයලොග් ViU Plus සහ ThePapare.com ඔස්සේ ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 ක්‍රීඩා නාලිකාවෙන්. අපිට හරි ප්ලෑන් එකක් ඕන. තියනේ කංකරච්චි කියු. තම මෙතන වෙන ප්ලෑන් එකක්ද? නෑ ඉතින් ඒකට එච්චර වද වෙන දෙයක් නෑ. ThePapare.com එකෙන් ලේසියෙන් මැච් එක බලන්න පුළුවන්. Asante. We deliver with infinite care. අයිබෝවන් සුබ සන්ධ්‍යාවක් සියලුම දෙනාට රෙවෝ ප්‍රීමියර් ලීග් 2026 T10 තරඟ මාලාවේ අර්ධ අවසන් පූර්ව තරඟ වටේ අද දිනේ අවසන් සහ සිව්වන තරඟයයි මේ ක්‍රියාත්මක වන්නට නියමිතව තිබෙන්නේ. රෙවෝකේ සොලියුෂන්ස් සහ මාකටර්ස් කණ්ඩායම් දෙත්වය අතර තරඟයයි දැන් ආරම්භ කරන්නට සූදානම් තිබෙන්නේ ෂැපර් ක්‍රීඩාංගණය මත්තේගොඩ සිට. අද දවසේදී තරඟ 3ක් උදෑසන සිට පැවැත්වුණා. ඒ තරඟ තුනේම ජයග්‍රාහකයින් හෙට දවසේදී ආර්ධ අවසන් පූර්ව වටේ ජයග්‍රහණයෙන් අනතුරුව අවසන් පූර්ව වටේදී තරඟ පවත්වන්නට සූදානම්. දැන් අවසන් පූර්ව වටේ
අවසන් තේරී පත්වන කණ්ඩායම මේ තරගයේ ජයග්‍රාහකයින් බවට පත්වන්නට සියලු කටයුතු සූදානම්. ඉතින් මේ සිව්වන තරගය ආරම්භ කරන්නට කටයුතු සූදානම් වෙද්දී රෙවෝ සොලියුෂන්ස් කණ්ඩායමයි ප්‍රථමයෙන් අද දවසේ සිව්වන තරගය වෙනුවෙන් පිටිහරඹේ යෙදෙන්නට සූදානම්ව සිටින්නේ. මාකටස් කණ්ඩායම සූදානම් පන්දු යවන්නට. කණ්ඩායම් දිත්වයම ඉතාමත් ඉහළ දක්ෂතා දක්වනු ලැබූ කණ්ඩායම් දිත්වයක් සමස්ත තරඟාවලිය පුරාවටම. එනිසාවෙන් දිනේ අවසන් තරගය අවසන් පූර්ව වටේට තේරී පත්වන අවසන් කණ්ඩායම තෝරා ගනු ලබන තරගය උණුසුම් තරගයක් වන බවට නොඅනුමානයි. මේ සිව්වන තරගයේ ප්‍රථම පන්දුව. ආරක්ෂාකාරී පාරක් ලකුණක් ලබා ගන්නට හැකියාවක් නැහැ. සුබ සන්ධ්‍යාවක් ශමින්ද. සුබ සන්ධ්‍යාවක්. මේ අවසන් පූර්ව වටේට කණ්ඩායමක් තෝරගන්නට අද දිනේ ක්‍රියාත්මක වන අවසන් තරගය. අපිට හෙට අවසන් පූර්ව තරඟවලට සහභාගී වෙන කණ්ඩායම් හතර මොනවද කියලා මේ තරගයෙන් පස්සේ කතා කරන්න හැකියාව ලැබෙවි. මේ දෙවන පන්දුව නැවතත් හොඳ පන්දුවක්. පන්දුව කඩුල්ල තුලටම යොමු කරන්නේ යෝක පන්දුවක්. තාමත්ම හොඳින් තමන්ගේ ආරම්භය ලබා ගන්නවා පන්දු යවන්න. කෙසේ වෙතත් වත් බොහෝ දුර මේ තරගය ගමන් කළ යුතුයි. වෙන තුන්වන පන්දුව. එවර පියවරක් ඉදිරියට පැන එල්ල කරන පහර ලකුණු 6ක්. ලකුණු 6කින් ලකුණු ලබා ගැනීම ආරම්භ කරනවා රෙවෝ සොලියුෂන්ස් පිතිකරුවන් අද දවස වෙනුවෙන්. මේ දකින්නේහි පුනරූපණය සීමා ඉරෙන් මදක් එපිටට පැමිණ පන්දුව ඉතාමත් හොඳින් බාර ගන්නවා ප්‍රථම පන්දුවාරයේදීම ලකුණු 6ක්. ආරම්භක පිතිකරුවන් තේපලම පැමිණ විගසම මේ කෙටි පන්දුවාර සංඛ්‍යාවක් තිබෙන තරඟ රටාවට උචිත ලෙස තම සබඳතාවය ගොඩනගා ගන්නට සූදානම්. මාකටස් කණ්ඩායම පිළිබඳව සඳහන් කළ යුතුමයි. ඔවුන් ප්‍රබල පිතිකරණ බල ඇණියකින් සමන්විත කණ්ඩායමක්. ඒ නිසාවෙන් ආරම්භයේ පටන් රෙවෝ සොලියුෂන්ස් පිතිකරුවන්ට සිදුවනවා ඉහළ ලකුණු පූර්වක් නිර්මාණය කරන්නට උත්සාහ දරන්නට. අප දුටුවා අද දවසේදී ඇතැම් තරඟවල ප්‍රේක්ෂකාගාරයේ බලාපොරොත්තුවෙන් සිටි ප්‍රතිඵලය නොවේ අවසානයේදී ප්‍රතිඵලය ලෙස සටහන් වුණේ ප්‍රබල කණ්ඩායම් අවසන් පූර්ව වටේට පිවිසෙන්නට නොහැකිව ඉවත්ව යද්දී තවත් කණ්ඩායම් කිහිපයක් අවසන් පූර්ව වටේට තේරීපත් වුණා. ඒ අතරවාරයේදී හරි හැටි පන්දුව ග්‍රහණය කරගන්නට අවස්ථාවක් නොලද සැනින් ලකුණක් වාර්තා කරගන්නට පිතිකරුවන් දෙපළට හැකියාවක් ලැබෙනවා. මේ ඔබ දකින්නේ එහි පුනරූපණය. නැවතත් හොඳ පන්දුවක්. කළු රකින්න රැකගත යුතු පන්දුවක් ඒ අවස්ථාවේදී ඔහු අතින් ගිලිහි යන්නේ. ඒ අවසරයෙන් අතිරේක ලකුණක් එකතු වනවා ලකුණු පෝරුවට. මේ පන්දු යැවීම ඉතා හොඳයි. මේ පන්දු ආරෙක් පන්දුවක් හැරෙන්නට තවත් හොඳ පන්දුවක්. තාමත්ම හොඳින් Tamanගේ එල්ලය නිවැරදිව පවත්වා ගනිමින් නිවැරදි ඉලක්කයට පන්දු ආරය යොමු කරමින් තමයි කටයුතු කරන්නේ. තරගයේ ප්‍රථම පන්දු ආරය මේ ආකාරයෙන් අවසන් වෙනවා. This is the story of how everyone wants to be the king. Champions forged by victory. All roads collide. Every sacrifice is tested. Legends will rise and kings will fall. Because in the end, they all want the same thing. දෙවන පන්දුවාරය අද දවසේදී සිව්වන තරගය වෙනුවෙන් ක්‍රියාත්මක කරන්නට වේග පන්දු යවන්නේ කැඳවා තිබෙනවා. ප්‍රථම පන්දුවාරය රෙවෝ සොලියුෂන්ස් පිතිකරුවන්ට වාසිදායක අන්දමිනුවේ අවසන් වන්නේ 6-5ක් ලබා ගන්නට සමත්කම් දක්වා ප්‍රථම පන්දුවාරය තුලදීම. ගෙවිගිය සතියන්තයේදී මේ කණ්ඩායම් දෙත්වයම ඉතාමත් හොඳ ප්‍රබල ජයග්‍රහණ දිත්වයක් ලබාගත් කණ්ඩායම් දෙකක් ලෙසින් සඳහන් කළ හැකි. මීළඟ පන්දුවාරයේ ප්‍රථම පන්දුව
පෙර පන්දු යවන්නට වඩා වෙනස් ඉලක්කයක් තමයි නව වේග පන්දු යවන්නා සොයා යාමට උත්සාහ කරන අන්දම දකින්නට ලැබෙන්නේ. කෙසේ වෙතත් හොඳ පන්දුවක් අවශ්‍ය පරිදි රිසිසේ පහරක් එල්ල කරන්නට හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ පිතිකරුවාට. ඔහු සිතූ තරම් වේගයක් පන්දුවේ තිබුණේ නැහැ. කෙසේ වෙතත් එක ලකුණක් එකතු වනවා රේවෝ කෙයා සොලියුෂන්ස් ලකුණු කණ්ඩායමට. තරමක් වයසින් වැඩි ක්‍රීඩකෙක්, අත්දැකීම් වැඩි ක්‍රීඩකෙක්. ඔහු අද දවසේදී මාකටස් කණ්ඩායම වෙනුවෙන් පන්දු යවන ක්‍රීඩකයා. දැන් වේගවත් පහරක් සාර්ථකයි. පිතිකරුගේ එවර ක්‍රියාත්මක වීම දර්ශනීය පහරක්, ලකුණු 6ක් එවර වලින්ට එරෙහිව අතිශයින් දර්ශනීය පහරක් මේ ඔබ දකින්නේ පහරේ පුනරූපණය. ඉතාමත් විශිෂ්ට අන්දමින් ඔහු පන්දුව වෙතට ගමන් කරනවා. පන්දුව වෙතට ගමන් කරමින් එල්ල කරන පහරක් යම් ආකාරයකින් ඔහු සිතූ පැත්තට නොවෙන්න පුළුවන් පන්දුව ගමන් කරේ. කෙසේ වෙතත් ඔහු ඉතාමත්ම හොඳින් පන්දුවේ ගමන් කරන මානයට ගොස් එම පහර එල්ල කරන්නට සමත් වුණා. හොඳ ලකුණු 6ක් සහ ඉතාමත්ම ඥානාන්විත පන්දු පහර දීමක්. විශේෂයෙන්ම ඔහු දන්නවා ෆයින් ලෙග් කලාපේ ක්‍රීඩකයන් සියලුම දෙනා DP ස්ක්වයර් ලෙග් කලාපේ ක්‍රීඩකයන් සියලුම දෙනා යාරතිය සීමාව තුල රැඳී සිටින්නේ. මේ නිසා පන්දු ඉහළින් නැදී ගියා කියා ඔහුට අවධානමක් නැහැ. ඔහුගේ අවධානම ඉතාමත්ම ඥානාන්විත අන්දමින් ලබා ගන්නවා. එහි ප්‍රතිඵලය ලකුණු 6ක්. මීළඟ පන්දුව පෙර පරිදිමයි උත්සාහය. නමුත් මෙවර පන්දු යවන්නා සාර්ථකයි. මෙවර පන්දු යවන්නා තමන්ගේ පන්දු පතිත කරන ස්ථානයේ යම් කිසි ආකාරයකින් තරමක් ඉදිරියට පතිත කරන්න උත්සාහ කළේ. එය සාර්ථකයි. ඔහුගේ කණ්ඩායම් සංඝයා ආය සම්බන්ධව ඔහුට උපදෙසක් ලබා දුන්නා. අප දැක්කා පෙර පන්දුවේදී 6 පහරකින් අනතුරුව. අනිවාර්යෙන්ම එය තමයි සිදුවිය යුත්තේ. පන්දු යවන්නාගේ මානසික ඒකාග්‍රතාවය එක මට්ටමක තබා ගැනීමට සහාය විය යුතුයි. එවර උඩ පන්දුවක් නොවේයි. කැලින්ම පන්දුව හතරේ සීමාවටයි ගමන් කරන්නේ. අලංකාර කට් පහරක් සමගින් තවත් ලකුණු 4ක් රේවෝ කෙයා සොලියුෂන්ස් ලකුණු පුවරුවට එකතු වනවා. මේ පෙර පහර එල්ල කර අන්දම තාමත්ම හොඳින් ස්ථානගත කිරීම සහ විශ්වාසය තිබුණා ඔහුට ලොං ඔෆ් ක්‍රීඩකයාගේ හිසට ඉහළින් පන්දුව එල්ල කරන්න පුළුවන් කියන විශ්වාසය. දැන් තරගයට හොඳ ආරම්භයක් රේවෝ කෙයා සොලියුෂන්ස් කණ්ඩායම ලබාගෙන තිබෙනවා පවර් ප්ලේ පන්දු වාර දෙක තුල. අචිවි පන්දුවක් ඒ අවස්ථාවේදී ක්‍රීඩකයාට හරියට රිද්මය පවත්වා ගැනීමට හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ පන්දුව යොමු කරන්නට. කෙසේ වෙතත් ඔහු නැවත සූදානම් පන්දු වාරයේ මීළඟ පන්දුව යොමු කරන්නට. එවර ඉතා හොඳ පන්දුවක්. ක්‍රීඩකයා උත්සාහ කළේ නැවත වතාවක් පහරක් නිර්මාණය කරමින් ලකුණක් ලබා ගන්නට. කෙසේ වෙතත් හොඳින් ක්‍රීඩකයා පිටින් පිටතට ගමන් කරන ආකාරය දකිමින් යොමු කළ පන්දුවක්. ඒ අවස්ථාවේදී පන්දු යවන්නා ඥානාන්විතව කටයුතු කළා. ක්‍රීඩකයාත් සමගින් පහරත් සමගින් ගමන් නොකරමින් පන්දුව යොමු කරන්නට. කෙසේ වෙතත් නැවතත් කඩු රකින හරි ආකාරයෙන් පන්දුව රැකගන්නේ නැති නිසා එක ලකුණක් එකතු වෙනවා. දැන් මේ පන්දුවාරය ආරම්භයේදීත් පෙර පන්දුවාරයේදීත් හොඳ ලකුණු ලබා ගැනීමේ වේගයක් වෙනුවෙන් පිතිකරණයේ යෙදුනා රේවෝ කෙයා සොලියුෂන්ස් කණ්ඩායමේ පිතිකරුවන්. උන්ට මේ පන්දුවාරයේ අවසන් පන්දු කිහිපය හොඳින් බාර ගන්නට හැකියාවක් ලැබේවිද? ප්‍රථම ලකුණ වේගයෙන් දෙවන ලකුණට උත්සාහයක් දරන්නේ නැහැ. සාර්ථක පන්දුවාරයක නිමාව එත් සමගින් දෙවන පන්දුවාරයේ මේ නිමාව දකින්නේ. ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ නිම් වලලු පුළුල් කරමින් 2026-20 ලෝක කුසලානය සෑම තරගයක්ම සිංහල විස්තර විචාරය සමගින් රූපවාහිනී තිරයෙන් ශේෂ්ත්‍රයේ ප්‍රවීණයින් සමගින් ක්‍රීඩාවේ ප්‍රවීණයින් එකමුතුව සෑම පන්දුවක්ම සජීවීව එලෙසින්ම ඔබ වෙතට ThePapare නාලිකා අංක 1 Dialog Play සහ ThePapare.com ඔස්සේ නරඹන්න. තෙවන පන්දුවාරයයි දැන් ක්‍රියාත්මක කරන්නට සූදානමින් තිබෙන්නේ. දැන් නැවතත් දඟ පන්දු යවන්නේ කැඳවා තිබෙනවා තෙවන පන්දුවාරය වෙනුවෙන්. දඟ පන්දු යවන්නට ඉතා හොඳ සහයෝගයක් අපි දුටුවා දහවල් කාලයේ තනතිරුවෙන් ලැබෙනවා. විශේෂයෙන්ම දැන් මේ තනතිරුවේ ක්‍රීඩා කරන සිව්වන තරගය මේ ක්‍රියාත්මක වන්නේ
විශේෂයෙන්ම සිව්වන තරඟයේ පළමු ඉනිම කියා කියන්නේ මේ 7 වන ඉනිම මේ තනතිරුවේ ක්‍රීඩා කරන. ඒ නිසා අනිවාර්යෙන්ම උදෑසනට වඩා අපිට තනතිරුවේ කඩතොළු වීම, තනතිරුවේ යම් යම් බිඳ වැටීම් දකින්න හැකියාවක් ලැබෙනවා. විශේෂයෙන්ම පන්දුවාර ගණනාවක් ක්‍රීඩා කොට තිබෙන නිසා, පන්දුවාර 60කට අධික ප්‍රමාණයක් ක්‍රීඩා කොට තිබෙන නිසා මේ හේතුව නිසාම දඟපන්දුවන්නන්ට තනතිරුවේ වාසිය පෙරට වඩා ලබා ගැනීමට හැකියාවක් මේ තරඟයේදී ලැබෙයි කියලා විශ්වාස කරන්න පුළුවන්. කොහොම වුණත් එක ලකුණක් එකතු වෙනවා ලකුණු පෝරුවට. පන්දුවෙන් පන්දුවට පන්දු රකින්නන් ස්ථානගත කිරීම වෙනස් කරමින් අත්දැකීම් බෙහෙවින් උපකාර කරගනිමින් මාකටර්ස් කණ්ඩායමේ ක්‍රීඩකයින් දැන් තරගයට නැවතත් අවතීර්ණ වන බවයි පෙනෙන්නට තිබෙන්නේ. මේ පන්දු රකින්නන් ස්ථානගත කර තිබෙන ආකාරය මනරම් ක්‍රීඩාංගණයක් මත්තේගොඩ ප්‍රදේශයේ පිහිටා තිබෙන ශැපර් ක්‍රීඩාංගණය රෙවෝ සොලියුෂන්ස් කණ්ඩායමයි දැන් පිටිහන බෙදෙන්නේ. මෙන්න පහර සාර්ථකයි. පන්දු රකින්නාට පන්දුව රැක ගන්නට හැකියාවක් නැහැ. ඉතාමත් හොඳින් ස්විප් පහර භාවිතා කරමින් රිවර්ස් ස්විප් පහර භාවිතා කරමින් ලකුණු 4ක් ලබා ගන්නවා. මෙන්න පුනරූපණේ හොඳ පහරක් ඒ අවස්ථාවේදී සහ දුර්වල පන්දුවක් ෆුල් ටොස් පන්දුවක් ලෙසින් පැමිණෙන්නේ පිතිකරුවට වඩා පහසු වුණා. Tamanගේ අවශ්‍ය ස්ථානය සොයා ගැනීමෙන්ම පහර එල්ල කරන්නට. ඉතාමත්ම හොඳින් ඔයම කාර්යය සිදු කරමින් ලකුණු 4ක් එකතු කර ගන්නවා Tamanගේ කණ්ඩායමට. බොහොම පහසුවෙන් එම ලකුණු 4 එකතු වෙනවා. මේ ආකාරයෙන් ඉදිරියට පන්දු යැවීමට දඟපන්දිය වන්නන් වඩා යොමුවන්න මේ තනතිරුව තුළ අද දවස පුරාම අපි දැක්කේ ප්‍රහාරය වැඩි වෙන ආකාරය. ඒවර පන්දුව ගිලිහුණා නම් ස්ටම්ප් කිරීමකට පත්වන්නට ඉඩ තිබුණා. නමුත් පිතිකරුවා ඥානාන්විතව පන්දුව 4 සීමාව කරා පහසුවෙන්ම යොමු කරනු ලබනවා. මේ ඔබ දකින්නේ පුනරූපණය පිට පන්දු දිත්වයකදී 4 පහරවල් දිත්වයක්. දැන් කෙමින් රෙවෝ සොලියුෂන්ස් කණ්ඩායම මාකටර්ස් කණ්ඩායමේ පන්දු යවන්නන්ට එරෙහිව තම ඉනිමේ වේගය වැඩි කරන බව අපට පෙනෙන්නට තිබෙනවා. ආරම්භක පිතිකරුවන් දෙපළ සාර්ථකව මේ කාර්යභාරය ඉෂ්ට කරන බවයි අපට පෙනෙන්නට තිබෙන්නේ. ওই අවස්ථාවේදී පිතිකරුවාට වාසනාවත් ලැබුණු අවස්ථාවක් ලෙසින් සටහන් කළ හැකි. විශේෂයෙන්ම ස්ලිප් ක්‍රීඩකයෙක් හෝ ඒ ආසන්න ක්‍රීඩකයෙක් රැඳී සිටියේ නැහැ. එයත් වාසියක් වුණා. ඔහුගේ පිත්තේ පිටත ධාරයේ වැඩි තමයි පන්දුව 4 සීමාව කරා ගමන් කළේ. ඊළඟ පන්දුව ඒ අවස්ථාවේදී උඩ පන්දුවක් ලෙසින් යම්කිසි ආකාරයක උඩ පන්දුවක් ලෙසින් රැගී යන්නේ. නමුත් කිසිදු ක්‍රීඩකයෙක් නැහැ. පන්දුව පෙනෙන මානේ එක ලකුණක් එකතු වෙනවා රෙවෝ සොලියුෂන්ස් ලකුණු පුවරුවට. මේ පන්දුවාරය තුලත් Tamanගේ ප්‍රහාරය දියත් කිරීමට රෙවෝ සොලියුෂන්ස් ක්‍රීඩකයන් සමත් වී තිබෙනවා. මාකටර්ස් කණ්ඩායම දැන් පිළිතුරක් සොයාගත යුතුයි මේ ආරම්භක කඩළු සම්බන්ධතාවය බිඳ දැමීමට නම්. මෙන්න බලාපොරොත්තු වන කඩුල්ල දැවී යනවා. මාකටර්ස් කණ්ඩායම Tamanගේ ප්‍රථම කඩුල්ල දවා ගැනීමට සමත් වෙනවා. මෙය තමයි ඔවුන්ට අවශ්‍යව තිබූ කඩුල්ල. මෙය තමයි ඔවුන්ට අවශ්‍යව තිබූ රිද්මය සහ පතිතය තෝරා ගැනීම. දිගින් දිගටම පන්දුව ඉදිරියට යොමු කිරීම වාසිසහගත වන්නේ නැහැ කියා අපි ප්‍රකාශ කළා මේ තනතිරුව තුළ. මෙන්න අර පතිතය අර පන්දුව පැමිණෙන මානය හරියාකාරව ග්‍රහණය කරගන්නට හැකියාවක් නැහැ. විශේෂයෙන්ම මේ පන්දුවේ ඉපිලීම තනතිරුව පුරාද උදෑසන සිට දැකපු ඉපිලීම හරියාකාරයෙන් සිදු වෙන්නේ නැහැ. ඇතැම් විටකට පන්දුව පහත් වෙනවා. ඇතැම් විටකට පන්දුව හිතනවාට වඩා ඉහළ නගිනවා. මේ අවස්ථාවේදී ක්‍රීඩකයාට පන්දුවේ ඉපිලීම හරි හැටි තේරුම් ගැනීමට හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ. ඒ අනුව රෙවෝ සොලියුෂන්ස් කණ්ඩායමේ ප්‍රථම කඩුල්ල බිඳ වැටෙනවා. Beautiful strikers play and 90 minutes of breathtaking action. A battlefield where rivalries are renewed and new heroes are made. Catch the action of the 6 live games of the Sri Lanka Football Champions League 2025-26 every weekend from the Racecourse Ground on Sri Lanka's #1 sports channel, ThePapare on Dialog Television, Dialog ViU Plus and ThePapare.com. මීළඟ පන්දුව හොඳ පන්දුවක් නැවත වතාවක් හරි ආකාරයෙන් Tamanගේ පන්දුවේ පතිතය සහ පන්දුව පතිත කළ යුතු ස්ථානය සොයා ගනිමින් සිටින ආකාරය තමයි පෙනී යන්නේ.
ආරම්භක කඩුල්ල සාර්ථක සබඳතාවයක් ගොඩනගන්නට උන්ට හැකියාවක් ලැබුණා. නමුත් මේ පන්දුවාරයේදී ආරම්භක කඩුල්ල බිඳ වැටෙද්දී සාර්ථක පන්දුවාරයක් තෙවන පන්දුවාරයයි ඒ ආකාරයෙන් නිමව දකින්නේ. Just a little bit of පාදුවට ඉහළින් පාර ස්ථානගත කිරීම on the Papare on Dialog TV. ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 ක්‍රීඩා නාලිකාව ThePapare. සිව්වන පන්දුවාරයයි මේ ක්‍රියාත්මක වන්නේ රෙයෝකියා සොලියුෂන්ස් ඉනිමේ. තවත් දඟ පන්දු යවන්නේ කැඳවනවා. පන්දුයයි මේ කාර්ය වෙනුවෙන් දැන් මාකටස් ක්‍රීඩකයන් දඟ පන්දුයම කෙරෙහි Tamanගේ වැඩි විශ්වාසය තබා තිබෙන ආකාරය තමයි දැක ගැනීමට හැකියාව ලැබෙන්නේ. විශේෂයෙන්ම මේ මැද පන්දු වාර තුලදී දඟ පන්දු යන නිතා හොඳින් තරඟාවලිය ක්‍රීඩා කළා. ගුණට මුසු කරන පන්දුව වේගවත් පහරක්. පන්දුව වේගයෙන් හතරේ සීමාව කරා ගමන් කරනවා. මේ අවස්ථාවේදී ලකුණු 4ක් එකතු වෙනවා. නලින්ද මේ කාරණාව මම පෙර තරඟයේ ඉඳන් කියන්නේ. පන්දුව ගුවනට මුසු කිරීම මේ තනතිරුවේ දඟ පන්දු යනට වාසියක් ලබාගත හැකි ක්‍රමය නෙවෙයි. ඔවුන් පහරකට පිතිකරුවාව පොළඹවා ගන්නටයි මේ උත්සාහය දරන්නේ. නමුත් එතරම් දිගු 6 හෝ 4 සීමාවල් නොවේ තිබෙන්නේ. උඩ පන්දුවක් කරා පිතිකරුවාව යොමු කරවා ගන්නට. ඒ අතර වාරයේදී තවත් එක් ලකුණක් තරම් හොඳ පන්දු රැකීමක් නොවේ. අපට පෙනෙන්නට තිබෙනවා කඩුළු බිඳ වැටුණත් මේ පිතිකරුවන් Tamanගේ ලකුණු ලබා ගැනීමේ වේගය අඩාල කරගන්නට උත්සාහයක් දරන්නේ නැහැ. ඒ ලකුණු ලබාගත් වේගයම රඳවා ගනිමින් දිගින් දිගටම ක්‍රීඩා කරන්නටයි වුණ උත්සාහ කරන්නේ. මීළඟ පන්දුව රිවර්ස් ස්විප් පහරකට උත්සාහය සාර්ථකයි. ක්‍රීඩකයන්ගේ හිසට ඉහළින් නැදී යනවා. ඉතාමත් හොඳ ස්ථානගත කිරීමක්. ක්‍රීඩකයන් රඳවා සිටින ස්ථාන පිළිබඳව ඉතා හොඳ අවබෝධයකින් එල්ල කළ පහරක්. ලකුණු 4ක් තවත් ලකුණු 4ක් එකතු වෙනවා රෙයෝකියා සොලියුෂන්ස් ලකුණු පුවරුවට. දිගින් දිගටම තර්ජනය වුන් එල්ල කරමින් සිටිනවා පන්දු යවන්නන් වෙතට. පන්දුවාර 3යි පන්දු 4යි මේ 4 පහරත් සමගින් ලකුණු 45යි ලකුණු පුවරුව. පිට පන්දු දිත්වයකදී ලකුණු 4 පහරවල් දෙකක් ලබා ගන්නට පිතිකරුවන්ට හැකියාවක් ලැබී තිබෙනවා. විහාර ෆර්නෑන්ඩෝ දැන් පන්දු 14කදී ලකුණු 33ක් ලබාගෙන ඒකාන්තයක් ආරක්ෂා කරගනිමින් ඉතාමත් හොඳ ප්‍රවේගකාරී ඉනිමක් ක්‍රීඩා කරද්දී අයන සිරිවර්ධන පන්දු 3කදී ලකුණු 6ක් ලබා ගනිමින් විහාරට හොඳ සහයෝගයක් ලබා දෙනවා. දැන් මේ නවීන් කවිකාර පන්දු 4කදී ලකුණු 13ක් ලබා දී තිබෙන පන්දු යවන්නා Tamanගේ පස්වන පන්දුව සාර්ථකයි යොමු කිරීම. එක් ලකුණක් පමණයි ලබා ගන්නට හැකියාවක් ලැබෙන්නේ පිතිකරුවන්ට. ඒ 46 වන ලකුණ. ලකුණු පූර්ව ක්‍රියාත්මක වීම ඉතාමත්ම වේගයෙන් සිදුවන ආකාරය තමයි අපිට දකින්නට ලැබෙන්නේ. මාකටර්ස් කණ්ඩායම ශමින්ද අප තරගයේ ආරම්භයේදීම සඳහන් කරා මාකටර්ස් කණ්ඩායම සතුව අත්දැකීම් බහුල ප්‍රබල පිතිකරුවන් රැසක් සිටිනවා. ඉතින් මේ ආකාරයේ දැවැන්ත ලකුණු පූර්වක් නිර්මාණය කරන්නට නම් මේ ක්‍රියාත්මක වන ආකාරයෙන් 4 පහරවල් සහ 6 පහරවල් අවශ්‍යමයි. ඒ 4 පහරත් සමගින් සිව්වන පන්දුවාරය නිමාව දකිද්දී කණ්ඩායම් අර්ධ ශතකයේ වාර්තා කරගන්නවා. මේ මොහොතේදී රෙයෝකියා සොලියුෂන්ස් කණ්ඩායම ලකුණු 50යි කඩුළු 1යි පන්දුවාර 4ක් අවසන් වෙද්දී මේ පෙර පන්දුවාරය එල්ල කළ ප්‍රහාරය පෙර පන්දුවාරය තුල 4 පහර 4ක් වාර්තා කර ගැනීමට සමත් වුණා රෙයෝකියා සොලියුෂන්ස් පිතිකරුවන්. ආරම්භක පන්දුවේ සිට මිතාමත්ම හොඳින් ස්විප් පහරවල් රිවර්ස් ස්විප් පහරවල් එල්ල කරමින් හොඳින් පන්දුව ගමන් කරන ස්ථානය සහ ක්‍රීඩකයන් රඳවාගෙන තිබෙන ස්ථාන පිළිබඳව සහ තමන්ට මොන ස්ථානවලින්ද පන්දුව යොමු කරන්න පුළුවන් කියන සියලු දේ පිළිබඳව ඉතා හොඳ අවබෝධයකින් සිටමින් ලකුණු රැස් කළ පන්දුවාරයක් ඉතාම වාසිසහගත පන්දුවාරයක් සමගින් තමයි සිව්වන පන්දුවාරයේ අවසන් වුණේ රෙයෝකියා සොලියුෂන්ස් කණ්ඩායමට. දැන් පස්වන පන්දුවාරය මේ ක්‍රියාත්මක වන්නේ.
පස්වන පන්දුවාරයේ වෙනුවෙන් ප්‍රථම පන්දුවට වේගවත් පහරක් රැක ගන්නවා උඩ පන්දුවක් ලෙස පහසුවෙන්ම ඒවර දෙවන කඩුල්ලයි ඒ ආකාරයෙන් අහිමිව යන්නේ රෙවෝකයා සොලියුෂන්ස් ඉනිමට මේ ඔබ දකින්නේ පන්දු යවන්නා පන්දු යොමු කරනු ලැබූ ආකාරය මද ඉපිලීමක් සහිතව ඇදී ආ කෙටි පන්දුවට වේගවත් පහරක් පන්දුව සුරැකිව හයේ සීමාව අසලදී රැක ගන්නවා මේ මොහොතේදී පන්දු රකින්නා විසින් ලකුණු 50ක් ප්‍රතිබියදී ලකුණු පූර්ව දෙවන කඩුල්ල මේ මොහොතේදී අහිමිව යනවා රෙවෝකයා සොලියුෂන්ස් කණ්ඩායමට. Asante. We deliver with infinite care. නාවක පිතිකරුවා පන්දුව පිළිගැනීමට සූදානම් හොඳ ආරම්භයක්. මෙම ආරම්භය දිගින් දිගටම කළමනාකරණය කරගෙන යා යුතුයි රෙවෝකයා සොලියුෂන්ස් කණ්ඩායම. නාවක පිතිකරුවාට එම වගකීම පැවරී තිබෙනවා අනිවාර්යෙන්ම. පාදංග පන්දු යවන්නා තමන් යොමු කළ ප්‍රථම පන්දුවෙන්ම කඩුලක් දවා ගැනීමට සමත් වුණා. පස්වන පන්දුවාරයේ දෙවන පන්දුව. ඉතා හොඳ පන්දුවක් ඒ අවස්ථාවේදී. ආරක්ෂාකාරී පහරක් ලකුණක් ලබා ගන්නට හැකියාවක් නැහැ එවර. නවක පිතිකරුවාව හොඳින් තනතිරුව තුළට පිළිගත් පන්දුවක් ලෙසින් නම් කරන්නට පුළුවන්. මීළඟ පන්දුව. අවස්ථාවේදී පන්දුව කෙටි ස්ථානගත කිරීම සාර්ථකයි. කෙසේ වෙතත් එක ලකුණකට පමණයි අවසර තිබෙන්නේ. නැවතත් හොඳ පන්දු රැකීමක් අපට දකින්නට ලැබුණා. හතරේ සීමාව ආසන්නයේ. මේ ඔබ දකින්නේ පෙර පන්දුවේ පුනරූපණය. ස්ථානගත කිරීම සාර්ථකයි. නමුත් හතරේ සීමාව ආසන්නයේ පන්දු රකින්නේ රඳවා තිබුණා. ඒ නිසා වෙන්නේ ලකුණකින් පමණක් සෑහීමකට පත්වන්නට සිදුවනවා පිතිකරුවාට. මෙතෙක් වේලා කඩුල්ලේ රැඳී සිටි සාර්ථක පිතිකරුවා දැවී ගියා. දැන් අයන තමයි කඩුල්ලේ රැඳී සිටින ක්‍රීඩකයා. අද දවසේදී විහාර ෆර්නෑන්ඩෝ නායකයා සහ කඩුල්ල රකින්න ක්‍රීඩකයා. ඔහු ලකුණු 34ක් පන්දු 16කදී ලබාගෙන තිබියදී තමයි කඩුල්ලෙන් ඉවත් වන්නට ඔහුට සිදුවන්නේ. ඔහු තමන්ගේ ඉනිම තුල 4 පහරවල් 5ක් සහ 6 පහරවල් 2ක් අන්තර්ගත කරගත්තා. 4 පහරවල් සහ 6 පහරවල් වලින් පමණක් ඔහු ලකුණු 32ක් ලබාගෙන තිබෙනවා. ඔහු ලබාගත් මුළු ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 34යි. හොඳ ප්‍රවේගකාරී ඉනිමක් මේ තරඟ රටාවට උචිත ඉනිමක්. අනෙක් අන්තෙන් තෙවිඳු දික්වැල්ල දැවී ගිය අනිත් ආරම්භක පිතිකරුවා. තවත් පන්දු දෙකක් ඉතිරිව තිබෙනවා මෙම පන්දු වාරය ක්‍රියාත්මක කිරීමට. හොඳ පන්දු වාරයක් මේ වනතුරු දකුණත් පාදක පන්දු යවන්නාගේ. එවර ෆුල් ටොස් පන්දුවක් පිත්තටම රැගෙන ලකුණු 6ක්. නිපන්දුවක් නොවන බවට තමයි විනිසුරු සංඥා කරන්නේ. කෙසේ වෙතත් ආර්ෂාන් ජෝසප් ක්‍රියාත්මකයි. අපට මතකයේ රැඳී තිබෙනවා ඔහු පෙර තරඟවලදී ක්‍රියාත්මක වුණු ආකාරය. පෙර තරඟවලදී අනුකම්පා විරහිත ප්‍රහාරයක් ඔහු දියත් කරා ප්‍රතිවාදී කණ්ඩායම් වල පන්දු යවන්නන්ට එරෙහිව. මේ පිටියේදීම ඔහු අර්ධ ශතකයකුත් වාර්තා කළා ගෙවි ගිය සතියාන්තයේදී. දැන් ඔහු මෙවරත් ක්‍රියාත්මකයි ප්‍රබල අන්දමින්. තවමත් ඔවුන්ට හොඳ ඉනිමක් ගොඩනගන්නට හැකි ආකාරයේ කඩුළු ඉතිරිව පවතිනවා. ඒත් සමගින් මේ නිමාව දකින්නේ 58ක් ප්‍රතිබියදී ලකුණු පූර්ව පස්වන පන්දුවාරයයි ලකුණු 58යි කඩුළු 2යි. නෑ අපිට හරි ප්ලෑන් එකක් ඕන. එන්නේ තියන්නේ කංකරච්චලේ කියෝ. මම මෙතන වෙන ප්ලෑන් එකක්ද? නෑ ඉතින් ඒකට එච්චර වද වෙන දෙයක් නෑ. ThePapare.com එකෙන් ලේසියෙන් මැච් එක බලන්න පුළුවන්. ඔගොල්ලෝ බිව්වද? 5 overs done, 58 on the board.
Well, they have got off to a good start, I'd say. They need to continue and capitalize on this start. That's what's important. 5 more overs left. Wickets in hand. Goes for a big shot. Just short of the long on fielder. Probably the bowler slowing it down, not giving any pace for the batter to work with. There you go, floating it up, trying to go across the line. These two batters, they have a role in hand, they have a responsibility in hand. They need to try and convert this into a big number at the end of 10 overs. The Marketeers is a more experienced lineup, we may call it. They have some seasoned campaigners who have played a lot of cricket during their time. And they've had this Marketeers team who plays in the Professional Cricket League. Ayana Sirivardhana, one of them, Ricky. A very familiar name. Yeah. Who used to play a lot of cricket in the domestic. That's for Revo, isn't it? Ayana Sirivardhana is a seasoned campaigner in domestic cricket. Former Isipatana captain. Played a lot of mercantile cricket too. I think led his team recently to become the D Division champions as well. Ayana Sirivardhana. Yes, on the other hand, the Marketeers, they have played a lot of cricket in recent past. They play in the professional cricket leagues, which has teams such as doctors, lawyers, architects, and the list goes on. That's a good hit. Bounced over the fielder's head. Awkward bounce there. It was coming straight towards him, and suddenly it went over his head. So that's a welcome boundary. It's not going to be easy. Our good friend Damit Veerasinghe generally is a part of this Marketeers team, but he's not playing this tournament because he was a part of the Dialog team and generally plays for the Marketeers in the Professionals League. 60 runs on the board now. Short, wide outside the off stump. There is protection. Just the 1 run added to the total now. These two batters, Ayana Sirivardhana unbeaten on 12, Arshan Joseph on 8. They have to decide when they are going to launch. They need some big shots very soon. It's quite a good lineup when you look at this Marketeers team for today. Players who have played a lot of school cricket, domestic cricket, been involved. Keshan Vimaladharma, former Anand captain as well. That's the end of the over. We'll come back to that. 6 overs done, 66 for 2. උද්‍යෝගය උණුසුම රැගෙන දේශීය පිටියට නැවතත් සුපිරි පාපන්දු අත්දැකීමක් ශූරයන්ගේ කුසලානය සෑම සතියන්තයකම කොළඹ තුරංග තරග පිටියේ සිට සජීවීව ඩයලොග් ටෙලිවිෂනය ඩයලොග් ViU+ සහ ThePapare.com ඔස්සේ ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 ක්‍රීඩා නාලිකාවෙන් 6 overs done. 66 on the board for the loss of 2 wickets. They have plenty of wickets in hand at this point, so they can afford to go after the bowling. 8 wickets in hand, Ricky. 4 overs left. Yeah, they have to probably get to that 100-run mark. We saw that in the earlier game as well. Once you got past that 100-run mark, that was a lot of pressure for the chasing team, and Colombo Aces could not get there. That's exactly what they will be trying to do here, Revo. Arshan Joseph, Ayana Sirivardhana. Ayana Sirivardhana can play the big shots. So we have Shiran who is operating. Shiran Mota.
has been given the ball. These two batters, they will have a lot of responsibility in hand. They have spent some time out there in the middle. 8 deliveries each. That's quite a lot of deliveries when you compare it with this format of the game. Just the 60 deliveries per side. Quick return. That's good fielding. Very quick onto the ball. They have to try and restrict as much as possible here, the Marketeers. They don't want to be chasing too much. Remember, the winner goes through to the semi-finals to play tomorrow. The winner of this game will play South Asia Technologies, who won earlier in a low-scoring affair. They managed to get through and win that game to go through to the semi-finals. The Lion Warriors will be taking on Premier Cricket Club in the other semi-final. Both teams winning today. Indeed, the final quarter-final happening here. The winners will book a spot at the semi-finals, which is supposed to happen tomorrow. Tomorrow we do have a couple of semi-finals and the final to be played. It comes to an end to a thrilling tournament, the Revo Premier League 2026. Looking to go big. Didn't get a hold of it. If he hit that, I think that would have gone a long way. He's a very powerful, strong lad. Aina Sirivardhana. There you go this time. Punched it down the ground. Went very quickly to that fielder. But this is a good over from Sharan Motad so far. He's just considered 7. Needs to finish it off well. He's done a good job. You cannot spoil a good over by conceding a boundary in the last ball. And Sirivardhana looking to go downtown. Just a single. He won't mind it. 8 off that first over for Mota. 7 done. 74 for 2. ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ නිම් වලලු පුළුල් කරමින් 2026 ලෝක කුසලානය සෑම තරගයක්ම සිංහල විස්තර විචාරය සමගින් රූපවාහිනී තිරයෙන් ශේෂ්ත්‍රයේ ප්‍රවීණයින් සමගින් ක්‍රීඩාවේ ප්‍රවීණයින් එකමුතුව සෑම පන්දුවක්ම සජීවීව එලෙසින්ම ඔබ වෙතට ThePapare නාලිකා අංක 1 Dialog Play සහ ThePapare.com ඔස්සේ නරඹන්න. It has been a good fight by the marketers. They have held their nerve. They haven't thrown away their wickets. 74 on the board with 3 overs to go. 2 set batters out there in the middle. It's time to launch, I believe. They need to maybe try and put their foot on the accelerator. I believe we do have one more batting power play over left as well. It would be ideal if they could take it now, with both batters well set out there in the middle. A wicket here will turn things down. Dances down the track and hammers it all the way straight into the side screen. What a fabulous shot that was. Yeah, good use of his feet. Alshan Joseph. And hiking it straight over the bowler. Went straight, that's the good thing about the shot. He got the width he was looking for to free his arms. They'll pick up a single this time, a bit of an outside edge. Pulled it much shorter. Shan Joel. He's been a consistent performer, Joel Shenit, for the Marketeers. I saw a bit of him in the Mercantile tournaments too, Joel Shenit, and was very good with the ball. Absolutely brilliant performance. Especially both these batters as well. They have stood up to the conditions. That
was taken off the stump, a risky shot. Aina Sirivardhana. But they need some big shots. They need a big over, 20-run over here. Yeah, well, from this position onwards, now they will be looking definitely to get over that 100-run mark. A big over certainly will help them to push even further. 18 runs come off these. In fact, 8 runs come off this over so far. Goes big, but straight into the hands of the long on fielder. Started off with a 6, but Joel managing to drag things back, pulling it tight. 17 off his 1.4 overs so far, managing to grab that important wicket as well. Goes over extra cover. Is that going to be out caught? What's going to be the umpire's signal? Signals 4. That was a valiant attempt indeed on the boundary. Did all the hard work, just got there, could not keep his, get hold of it. Was through his hands. But applauds for the effort. And that's a 6, that spoiled the over now. Aina Sirivardhana is milking the runs quite easily. And they'll get an overthrow. How unlucky is that they run? Direct hit. Bowler had no chance to gather the ball. And an extra run conceded. So 8 overs have been done. 89 for 2. Elevate your game with ThePapare, Sri Lanka's ultimate sports destination. Together, we unite a nation through the love of sports. Tune in to ThePapare, your home for all things sports. Live the action. Feel the excitement. $89 for 2. 8 overs done. The previous over was quite expensive, I would call it. 15 runs coming off that over. Shiran will continue. He had delivered a very good over. Dancing shoes on, the wicketkeeper misses it. Well, there was a stumping chance going a pegging. Very unfortunate. Arshana, he survives. Shiran did see the batter coming down the ground. Fired it outside the off stump. Just trying to keeping it away from the hitting arc. The batter missed it. The plan was right, but the wicketkeeper missing it completely. Oh, that's a good hit. That's well executed. Walking across his thumbs, picked up the length early, exactly knew where he wanted to hit it. Aina Sirivardhana, sweet connection. Sound of the bat felt so good. Well, the important fact is, Ricky, he realized there is no one behind square. Short square again, short fine leg inside the circle. So it's always a free hit if you can target it behind square, and he did it right. As I did mention, Aina Sirivardhana, a very smart campaigner who carries a lot of experience on his shoulders. So he's very capable of finishing things off in style. Now this score is looking big for the Marketeers. Still 10 deliveries to go. And if Aina Sirivardhana is there at the end, I just feel that they will reach 120. It's not going to be easy chasing down that score, the Marketeers. They need another ball, probably that ball a little bit damaged after that hit, or ball lost, is it? Umpire Ranmo Martinez waving his arms around, trying to get the innings back on track, or the match back on track. So Shiran is under pressure. There he goes again. This time much straighter and into the gap once again.
And Sirivardhana is picking his spots clearly and looking very confident. Well, this is pure power. Nothing apart from that. Well, that's the missed opportunity in the previous over. But look at his arms. Those big biceps generating all the power out of that. Right through that big velo and transforming it to the ball. He is looking very destructive at this point. 100 on the board, 100 for 2. The runs are flowing. This time a foolish delivery, looking to go through the offside. He's playing now on both sides of the wicket, playing the field really well. The first one went over square leg. The next one more towards wide long on. Ricky, looking at the bowler, whom can you recall of his bowling action? That was at a previous boundary. Rushes through. Trying to think, Iran. Maybe I'll give you one more chance. Have a closer look at the final delivery. You can't miss it. A very common spoken name in the present cricketing world. So you can't miss that for sure. Let's see how good you could Bit of a longer run up. He'll pick up another single. We'll come back to that. 9 overs done. And the score will read 101 for 2. $101 for 2. We have one more over left in this innings. Aina Sirivardhana on strike. That's the important factor at this point. So the final over. They will really be looking to launch here. Both set batters. Harshan Joseph hasn't got much of the strike lately. Aina Sirivardhana, he's got the strike. He's looking dangerous. So Harishant, his first over just 7 runs. He's bowled a very good first over. But now he has to bowl the last over against 2 set players who are looking to go at everything. It doesn't matter what you deliver. Looking at the field. 15 runs, 20 runs would be ideal. That's good bowling, though, right in the block hole. All he could do is dig it out on the onside. It's a good start by Harishant. Now he has to bowl to the left hand. The square leg drops down towards the deep backward square leg. Gets it into the gap to the offside. It has been a good start for these overs so far. Harishant keeping things quite simple. He's been good. Just 7 runs conceded off his first over as well. 2 runs in this over. If it's 1s and 2s, they'll take it. The market is what they don't want is the 4s and 6s. Like that, it's in the air though. I don't think he's timed that as well as he wanted to. Will they come back for 2? Yes, they would. Direct hit and it's gone, I'm sure. Had to put in the dive, but it's been given out. They had to run, and no choice. Arshan there just could not make his mark. Good fielding, pick up and release in one go. Good effort, good cricket all around. The batter put in the dive, he just could not make it. But he's played a good hand. Arshan is gone for 22.
run out. It's 103 for 2. අපිට හරි ප්ලෑන් එකක් ඕන. එන්නේ තියන්නේ කංකරච්චුනේ කියෝ. තම මෙතන වෙන ප්ලෑන්. That's a good shot. Absolutely brilliant shot. Played with full of power. Ayana Sirivardhana making no mistake of dispatching that to the boundary. Yeah, good use of his feet, just giving himself that slight bit of room he looked to pierce the gap. Oh, he wanted. He's moved to 43. It has been a very good innings by Ayana Sirivardhana so far. Hammers it through the offside. That's 4 more. This is smart batting. Intentionally open the face of the bat to get it wide off that fielder. There you go, and square. Well, this is really destructive batting. Ayana Sirivardhana, he can always damage you if he stays long out there in the middle. He will showcase what he is capable of, and he will bring all his experience into this kind of format. When he's in good touch, it's very hard to stop him. A 6 out of 4 will get him to a half century as well. He richly deserves it. Goes through extra cover and into the gap. And that's gone for 6 as well. What a way to finish the innings. 118 for 3. And Ayana Sirivardhana will be unbeaten on 53. He's put Revka in a very, very strong position. Fantastic innings. Got the support from Alshan Joseph. Now this is not going to be easy for the Marketeers. They'll have to play out of their skin. Somebody, 1 or 2, at least will have to produce a special innings if they're going to reach this target. The batting dominated for Revka. Solutions. Sasmita there, 34 of 16 right at the top. Tevindu Dikwala fell early, but Ayana Sirivardhana 53 not out of 24. Arshan Joseph 22 of 15. Keith could not do much there. Well, the bowling 1 for 19 to Pereira of his 2 overs, 1 for 23 to Joel Shenita of his 2 overs. That last over from Harshant went for runs, he went for 24. Kavikara Sten, 1 over, just only 1 over went for 18, he was expensive as well. So there is a lot to do now with the bat for the Marketeers. Take a look at the innings. We had Fernando and Tevindu Dikwala come out there, and he started off really well. Fernando, he was finding the boundary at ease. Hit a couple of big shots earlier on in the innings, and the bowlers were straight away under pressure. For 34 for 16 in quick time. Dikwala going for that big pull across the line, missed it. His stumps were knocked back. Then Ayana Sirivardhana joined Vishal Fernando, and they started piling on the runs. All the bowlers were under pressure. Some good cricket shots. Smart batting. And Sirivardhana in particular was good on both sides of the wicket. That was the wicket to fall of Vishal Fernando. Then Harshan Joseph came in. He too joined the party. And these two put up a very good partnership. The more of the aggressor was Ayana Sirivardhana. Found the boundary regularly. This was a run out, direct hit, brilliant fielding to get rid of Joseph for 22. And then towards the end in that last over, when he needed a 4 or a 6, he got it.
Just a couple of boundaries and then finished off with a flat 6 over extra cover to get him over that 50 run mark as well. 53 unbeaten for Alshan Joseph. So, well, we'll take a short break and we will be back with the Marketeers run chase. Will be unbeaten on a Elevate your game with the Papare, Sri Lanka's ultimate sports destination. Experience every heartbeat and every goal like never before. From cricket to football, rugby to athletics, we capture the spirit of every sport that ignites our passion. Relive legendary moments, exclusive interviews and expert commentary, all in one place. Join us for live coverage of thrilling matches and events, bringing you closer to the action. Together, we unite a nation through the love of sports. Tune in to the Papare, your home for all things sports. Live the action. Feel the excitement. Elevate your game with the Papare, Sri Lanka's ultimate sports destination. Experience every heartbeat and every goal like never before. From cricket to football, rugby to athletics, we capture the spirit of every sport that ignites our passion. Relive legendary moments, exclusive interviews and expert commentary, all in one place. Join us for live coverage of thrilling matches and events, bringing you closer to the action. Together, we unite a nation through the love of sports. Tune in to the Papare, your home for all things sports. Live the action. Feel the excitement. Wants to be the king. Champions forged by victory. All roads collide. Every sacrifice is tested. Legends will rise and kings will fall. Because in the end, they all want the same thing. ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ නිම් වලලු පුළුල් කරමින් 2026 ලෝක කුසලානය සෑම තරගයක්ම සිංහල විස්තර විචාරය සමගින් රූපවාහිනී තිරයෙන් ශේෂ්ත්‍රයේ ප්‍රවීණයින් සමගින් ක්‍රීඩාවේ ප්‍රවීණයින් එකමුතුව සෑම පන්දුවක්ම සජීවීව එලෙසින්ම ඔබ වෙතට ThePapare නාලිකා අංක 1 Dialog Play සහ ThePapare.com ඔස්සේ නරඹන්න. Just a little bit of really well here watching in Sri Lanka on the Papare or Dialog TV. Sri Lanka's #1 sports channel, ThePapare. ThePapare. Elevate your game with the Papare, Sri Lanka's ultimate sports destination. Together, we unite a nation through the love of sports. Tune in to the Papare, your home for all things sports. Live the action. Feel the excitement.
රෙවෝ ප්‍රීමියර් ලීග් T10 තරඟ මාලාවේ 2026 වර්ෂයේ පැවැත්වෙන අර්ධ අවසන් පූර්ව තරඟ 4න් 4 වන සහ අවසන් තරඟයයි දැන් මේ අද දවසේදී ක්‍රියාත්මක වන්නේ. ප්‍රථම ඉනිම රෝකයා සොලියුෂන්ස් කණ්ඩායමයි ක්‍රීඩා කරේ. ආරම්භක පිතිකරු පන්දු 16කදී ලකුණු 34ක් ලබාගත් සස්මිත. ඉන් අනතුරුව අයන නොබිදුණු ලකුණු 53ක් නොදැවුණු ලකුණු 53ක් පන්දු 24කදී ලබා ගත්තා. ඉන් අනතුරුව ඔහුට ඉතාමත් හොඳ සහයෝගයක් ලබා දුන්නා අර්ෂාන් පන්දු 15කදී ලකුණු 22ක් ලබා ගනිමින් ඒ ආකාරයට ලකුණු 118ක දැවන්ත ලකුණු පුරුවක් නිර්මාණය කරන්නට ඔහුට හැකියාවක් ලැබුණා. ඒ වගේම තමයි මාකටර්ස් කණ්ඩායම වෙනුවෙන් පන්දු යැවීමේදී පෙරේරා සහ ජොයල් පමණයි එක් කඩුල්ල බැගින් දවා ගැනීමට සමත් වුණේ. අනිත් කඩුල්ල දුවද්දි දැවී යාමක්. ඒ වගේම තමයි ඔබට නරඹන්නට පුළුවන් මේ පන්දු යැවීමේ අංශය සියලුම පාහේ ඉතාමත්ම තදින් පහර දී තිබෙනවා මාකටර්ස් කණ්ඩායමේ පන්දු යවන්නන්ට. ඒ අනුව තමයි රෙවෝ සොලියුෂන්ස් කණ්ඩායම ලකුණු 118ක ලකුණු පුරුවක් නිර්මාණය කළේ. ලකුණු 119ක ලකුණු ප්‍රමාණයක් හඹා යෑමේ බලාපොරොත්තුව සහිතව දැන් සූදානම් මාකටර්ස් කණ්ඩායම Tamanගේ ඉනිම ආරම්භ කරන්නට. අත්දැකීම් බහුල ප්‍රබල ක්‍රීඩකීන් රැසකකින් සමන්විත කණ්ඩායමක් මාකටර්ස් කණ්ඩායම. මේ ඔබට පෙනෙන්නේ ඔවුන්ගේ ආරම්භක පිතිකරුවන් දෙපළ. පිතිකරන අන්තේ නොවේ අනෙක් අන්තේ රැඳී සිටිනවා ගයාන් ප්‍රබල පිතිකරුවෙක්. නිසක වශයෙන්ම ඔහුගේ කඩුල්ල වෙනුවෙන් රෙවෝ සොලියුෂන්ස් පන්දු යවන්නන් පන්දු රකින්නන් විශේෂ උපක්‍රමයක් යොදා වී යන්නට බලාපොරොත්තු විය හැකි. ඔහු දවා ගන්නට හැකියාවක් නොතිබුණහොත් ඔහුට පමණක් හැකියාව තිබෙනවා මේ තරගයේ සමස්ත තීරණයම සම්පූර්ණයෙන්ම වෙනස් කරන්නට. ඒ ආකාරයේ දක්ෂ ක්‍රීඩකීන් රැසක් සිටින කණ්ඩායමක් මාකටර්ස් කණ්ඩායම. ඒ වගේම අප සඳහන් කළ යුතු රෙවෝ සොලියුෂන්ස් කණ්ඩායමත් බොහෝ දෙනෙක් බලාපොරොත්තු වුණා අත්දැකීම් බහුල මාකටර්ස් පන්දු යවන්නන්ට ඔවුන් මෙල්ල කරන්නට හැකියාව ලැබේවි යන්නට. මෙන්න ප්‍රථම පන්දුව ලකුණු 1යි. නමුත් රෙවෝ සොලියුෂන්ස් පිතිකරුවන් අතිශයින් සාර්ථකව අත්දැකීම් බහුල මාකටර්ස් කණ්ඩායමේ පිතිකරුවන්ට එරෙහිව Tamanගේ ඉනිම ක්‍රියාත්මක කරා අද දවසේදී 119ක ඉලක්කයක් හඹාගෙන යන්නේ. දැන් ඔන්න ගයන්ට අවස්ථාව ලැබී තිබෙනවා ඉනිම ආරම්භ කරමින් Tamanගේ ප්‍රථම පන්දුවට මුහුණ දෙන්නට. ලකුණු 119ක ඉලක්කයක් දැවැන්ත ඉලක්කයක්. විශේෂයෙන්ම මාකටර්ස් ක්‍රීඩකයන්ගේ ආරම්භය තමයි මේ තරගයේ බොහෝ වැදගත් වන්නේ. ඔවුන්ගේ ආරම්භක පිතිකරුවන් දෙපළ තරගාවලිය පුරාවට සාර්ථක වුණු ක්‍රීඩකයන් දෙපළ. ඒ නිසාම රෙවෝ සොලියුෂන්ස් කණ්ඩායමත් මේ කඩුල්ල මේ සම්බන්ධතාවය බිඳ දමන්න තමයි වැඩි වශයෙන් උත්සාහ කරන්නේ. මේ ඔබට පේන්නේ කඩුළු වල රැඳී සිටින මේ පිතිකරුවන් දෙපළව දවා ගන්නට මෙල්ල කරන්නට පන්දු රකින්න නිස්ථානගත කර තිබුණු ආකාරය පවර් ප්ලේ අවස්ථාවයි ක්‍රියාත්මක වන්නේ. ආර 30 සීමාවෙන් එපිට පන්දු රකින්නන් දෙදෙනෙකු ස්ථානගත කරගනිමින් නොන්න දෙවි යනවා හිතවතුනි. ගායන් අවශ්‍යම කර තිබූ කඩුල්ල මා පෙරදී සඳහන් කළා. ඒ කඩුල්ලේ තිබෙන්න වූ වටිනාකම ප්‍රථම පන්දුවෙන්ම ඒ ප්‍රබල පිතිකරුවාව දවා ගන්නට සමත්කම් දක්වනවා වේග පන්දු යවන ක්‍රීඩකයා. මේ ඔබ දකින්නේ හි පුනරූපණය. මේ නම් නිසක වශයෙන්ම රෙවෝ සොලියුෂන්ස් කණ්ඩායමට මහත් අස්වැසිල්ලක් වන බව නොඅනුමානයි. පන්දුව කෙලින්ම කඩුල්ලේ වදිනවා. ප්‍රථම පන්දුවෙන්ම ඒ අනුව ගයාන් රූපසිංහට සිදුවනවා ලකුණු නොලබාම මේ මොහොතේදී පිටියෙන් ඉවත් වන්නට. Elevate your game with the Papare, Sri Lanka's ultimate sports destination. Together, we unite a nation through the love of sports. Tune in to the Papare, your home for all things sports. Live the action. Feel the excitement. පන්දු දෙකක් පමණයි ක්‍රියාත්මක කරන්නට අවශ්‍ය වුණේ මාකටර්ස් කණ්ඩායමේ සිටින ප්‍රබලතම පිතිකරුවෙක්ව ආපසු ප්‍රේක්ෂකයෙක් බවට පත් කරමින් ක්‍රීඩාගාරයට හරවා යවන්නට ආරම්භක පන්දු යවන්නට හැකියාවක් ලැබී තිබෙනවා. මෙය නම් නිසක වශයෙන්ම මාකටර්ස් කණ්ඩායමට ඉනිම ආරම්භයේදී දැඩි පීඩනයක් ගෙන දෙන කාරණාවක් වනු බව නොඅනුමානයි. දැන් මේ පිතිකරුවාට සිදුවනවා ඩැනියල් නමක පිතිකරුවාට සිදුවනවා
දෙවන කඩුල්ල වෙනුවෙන් හොඳ සබඳතාවයක් ගොඩනගා ගන්නට ලකුණු පූර්ව තරමක් ඉහළ ලකුණු පූර්වක් ලෙසයි නිර්මාණය කර දී තිබෙන්නේ රෙවෝකයා සොලියුෂන්ස් කණ්ඩායමේ ප්‍රබල පිතිකරුවන්. මෙන්න ඊළඟ පන්දුව. වයිට් පන්දුවක්. පිටෙන් පිටත සෑහෙන පිටතින් තමයි පන්දුව පතිත වන්නේ. කඩුල දවා ගැනීමෙන් අනතුරුව යොමු කළ පන්දුව මේ බලන්න. සෑහෙන වයිට් පන්දුවක්. ක්‍රීඩකයාත් පන්දුව වයිට් පන්දුවක් ලෙසින් තේරුම් ගනිමින් පන්දුව නිදැල්ල යාමට ඉඩ හැරියා. වගකීම සෑහෙන වැඩි. විශේෂයෙන්ම ඔවුන් තමන්ගේ දල ලකුණු ලබා ගැනීමේ වේගය පවත්වා ගත යුතුයි. ඩැනියල් සූදානම් පන්දුව පිළිගැනීමට. පියවරක් ඉදිරියට පැමිණ එළ කරන ප්‍රහාරය කෙලින්ම පන්දු යවන්නාගේ ඉදිරියෙන් නැදී යන්නේ. කෙසේ වෙතත් එක ලකුණක් එකතු වෙනවා. මාකටස් ලකුණු පූර්වට දැන් ඔවුන් ලකුණු 3යි එක කඩුල්ලයි. ලකුණු 119ක ඉලක්කයක් තමයි මාකටස් ක්‍රීඩකයන් මේ වනට හඹා යමින් සිටින්නේ. එක් වයිට් පන්දුවක්ද සමග ලකුණු 3ක් පන්දු 3කදී දක්ෂ ක්‍රීඩකීන් රැසකකින් සමන්විත කණ්ඩායම් දිත්වයක් අත්දකින් බහුල කණ්ඩායම් දිත්වයක් අද දිනේ සිව්වන අර්ධවසන් පූර්ව තරගයට ක්‍රීඩා කරනවා. මෙන්න මීළඟ පන්දුවට වේගවත් පහරක් රැක ගන්නට කිසිවෙකුටත් හැකියාවක් නැහැ. පන්දුව ක්‍රීඩා පිටියෙන් ඉවතටයි ඒ අවස්ථාවේදී යොමු වන්නේ. අතිශයින් දැවැන්ත පහරක්. මේ ඔබ දකින්නේ එහි පුනරූපණය. කිසිදු ක්‍රීඩකයෙකුට පන්දුව දකින්නට හෝ ඉඩ ඉතිරි නොකරමින් පන්දුව පිටියෙන් ඉවතට ස්ථානගත කරනවා මේ මොහොතේදී. සාර්ථකයි. තමන් මුහුණ දෙන දෙවන පන්දුවේදීම ගෙෂාන්ට හැකියාවක් ලැබෙනවා මේ මොහොතේදී 6 පහරක් ලබා ගනිමින් තමන්ගේ ඉනිම වර්ණවත් කරගන්නට. කඩුළු දැවී ගියත් ප්‍රහාරය නවතාලන්නට ඔවුන්ගේ සූදානමක් නැහැ. ඉලක්කයක් ලෙස ඔවුන්ට ලැබී තිබෙන්නේ පන්දුවාරයකට ආසන්න වශයෙන් ලකුණු 12ක සාමාන්‍යයක් රඳවාගත යුතුයි ඔවුන් මේ තරගය ජයග්‍රහණය කරන්නට නම්. දැන් ඒ නිසාවෙන් ඔවුන්ට සිදුවනවා ගයන්ගේ දැවී යාම පස කළා. මේ ඉනිම ගොඩනගන්නට හොඳ සබඳතාවයක්ද සමගින් මේ පස්වන පන්දුව ඒවරත් පුල් කිරීම සාර්ථක පහරක් ලකුණු 4ක් එකතු වෙනවා. දැන් නැවත වතාවක් ගීෂාන් සූදානමින් වේගවත් ප්‍රහාරය දියත් කරන්නට ලකුණු 119ක අභියෝගය හඹා යන්නට. මෙයයි සිදුවිය යුත්තේ නලින්ද. මෙයයි කඩුළු වැටුණා කියා තමන්ගේ ලකුණු ලබා ගැනීමේ වේගය අඩු කළ යුතු නැහැ. තමන් වේගෙන් ලකුණු ලබා ගත යුතුයි. එය තමයි ලකුණු 119ක ඉලක්කය හඹා යාමේදී ඔබට ලැබෙන අභියෝගය. මෙවනට ගීෂාන් එම අභියෝගයට සාර්ථක පිළිතුරු සපයමින් සිටිනවා. නමුත් තවමත් ඉලක්කය දුරයි. ඔහුට තව සෑහෙන දුර කණ්ඩායමත් සමගින් ගමන් කිරීමේ හැකියාව තිබෙනවා. තවත් එක පන්දුවක් පමණයි මේ පන්දුවාරය ඉතිරිව තිබෙන්නේ. පන්දුවාරයේ ආරම්භයේදී ප්‍රථම පන්දු ත්‍රිත්වයේදී ලබාගත් රිද්මය දැන් මේ 6 පහර සහ 4 පහරත් සමගින් ගිලිහෙමින් පවතින බවක් අපට පෙනෙන්නට තිබෙනවා. පන්දුවාරයකට අවශ්‍ය කර තිබූ දල ලකුණු ලබා ගැනීම සාමාන්‍ය ඉක්මවා යමින් ප්‍රථම පන්දුවාරයේ සිට කඩුල්ලක් දැවී ගියත් දැන් මාකටස් කණ්ඩායම Tamanගේ ඉලක්කය හඹා යන බවයි පෙනෙන්නට තිබෙන්නේ. මේ ප්‍රථම පන්දුවාරයේ අවසන් පන්දුව ගෙෂාන් සූදානම් මුහුණ දෙන්නට. එවර ස්ථානගත කිරීම ලකුණු 1ක් සඳහා පමණක් ප්‍රමාණවත් වනවා. ඒත් සමගින් මිනිමාව දකින්නේ ප්‍රථම පන්දුවාරය ලකුණු 14යි කඩුළු 1යි. This is the story of how everyone wants to be the king. Champions forged by victory. All roads collide. Every sacrifice is tested. Legends will rise and kings will fall. Because in the end, they all want the same thing. දෙවන පන්දුවාරය යොමු කිරීම සඳහා දැන් දඟ පන්දු යවන ක්‍රීඩකයා සූදානම්. අයන ඉනිමේ සාර්ථක වූ පිතිකරුවා ඔහු පන්දුව අතටගෙන තිබෙනවා කණ්ඩායම වෙනුවෙන්. පිත්තෙන් පන්දුවෙන් දෙකෙන්ම මම වගකීම ඉටු කරන්න සූදානම්. අයන සූදානම් තමන්ගේ පන්දුවේ වගකීම ඉටු කරන්නට. ඌට එම වගකීමත් ඉටු කරන්න හැකියාවක් ලැබුණොත් අනිවාර්යයෙන්ම රෙවෝකයා සොලියුෂන්ස් කණ්ඩායම අවසන් පූර්ව තරගයට මෙහෙවන
කණ්ඩායමේ නියමුවා වෙන්න අද ඔහුට හැකියාව තිබෙනවා. අයන සිරිවර්ධන දක්ෂ ක්‍රීඩකයෙක් පිතිකරණයේදී ආර්ධ ශතකයක් ලබා ගන්නට ඔහුට හැකියාවක් ලැබුණා. නොදැවුණු ඉනිමක් ඔහු ක්‍රීඩා කරා. අද දවසේදී ඔහු මේ තනතිල්ලේ හැසිරීම මේ ක්‍රීඩා පිටියේ දිග පළල හොඳින් දන්නා ක්‍රීඩකයා. දැන් කණ්ඩායම වෙනුවෙන් පන්දුව අතටගෙන තිබෙනවා. ප්‍රථම පන්දුවට පහසුවෙන්ම එක් ලකුණක්. ලකුණු ලබා ගැනීමයි සිදු කළ යුත්තේ. අඩු වශයෙන් නිලකුණු පන්දු ක්‍රීඩා කරමින් හැකිතාක් දුරට ස්ට්‍රයික් එක රොටේට් කරනවා. ඒ කියන්නේ පිතිකරුවන් දෙදෙනා Taman අතර එක ලකුණ දෙක ලබා ගනිමින් අනිත් පිතිකරුවට අවස්ථාව ලබා දෙමින් දුර්වල පන්දු වලට 6-4 පහරවල් ලබා ගනිමින් තමයි මේ ඉලක්කයට මාකටස් ක්‍රීඩකයන් ගමන් කළ යුත්තේ. එය සිදු කළ යුතුයි. නැතිනම් එක පන්දු වාරයක් හෝ දෙකක් වුන්ට යම්කිසි ආකාරයකින් මේ දේ කරන්න හැකියාවක් ලැබුණ නැති වුණොත් තරගය අනිත් පැත්ත හැරෙන්න ඉඩ තියෙනවා. අනිවාර්යයෙන්ම ශමින්ද කඩුළු අතර දිව යාම, අන්තයන් මාරු කර ගැනීම, එක ලකුණ දෙක එකතු කර ගැනීම අතිශයින් වැදගත් මොහොතක මෙන්න ආසන්න අවස්ථාවක්. පිතිකරුවාව කඩුල්ල මේ සියල්ලම මග හරිමින් කඩුල්ලක් දැවී යන්නට තිබූ ඉතාමත් ආසන්න අවස්ථාවක් මේ මොහොතේදී ගිලිහි යනවා. ඉතාමත් හොඳ පන්දුවක් එවර අයනගින්. දැන් ඩැනියල් සූදානම් ඊළඟ පන්දුවට මුහුණ දෙන්නට. ස්ථානගත කිරීම එක් ලකුණක් වෙනුවෙන් පමණයි එවර. පෙර පන්දුවේදී ඔහු උත්සාහ කරා වේගවත් පහරකට. ඒ නිසාවෙන් තමයි ඔහුට පන්දුව හරි හැටි පිත්තට ග්‍රහණය කරගන්නට හැකියාවක් නොලැබුණේ. යම් හේකින් පන්දුව ඒ ඉපිලීම එතරම් නොතිබුණා නම් නිසක වශයෙන්ම ඩැනියල්ට සිදුවනවා පෙර පන්දුවේදී දැවී යන්නට. දැන් ගිෂාන් පන්දු පහකදී ලකුණු 13ක් සහිතව වේගවත් පහරකට නැවතත් උත්සාහය. අවස්ථාවක් නැහැ. ඒ අවස්ථාවේදී ගිෂාන්ට තවත් පන්දු දෙකක් පමණයි පවර් ප්ලේ අවස්ථාවේ ඉතිරි වී තිබෙන්නේ. අයන ඉතාමත්ම හොඳින් තිබූ තත්ත්වය පාලනය කරමින් පන්දු යවන ආකාරයක් තමයි දකින්නට ලැබෙන්නේ. ප්‍රථම පන්දු වාරයේ ලකුණු 14ක ප්‍රහාරයක් එල්ලවීමෙන් අනතුරුව කෙසේ වෙතත් තවත් පන්දු දෙකක් තිබෙනවා ඔහුට පන්දු වාරය සාර්ථකව අවසන් කරන්නට. ඒ වගේම ගිෂාන්ටත් තව පන්දු දෙකක් තිබෙනවා සාර්ථකව පන්දු වාරය අවසන් කරන්න. දුවදී දවා ගැනීමකට ආසන්න අවස්ථාවක්. කෙසේ වෙතත් පිතිකරුවන් සාර්ථකව ලකුණ සම්පූර්ණ කර ගන්නවා. එක ලකුණක් එකතු වෙනවා. අයනගේ හොඳ පන්දු වාරයේ පන්දු 5ක් අවසන්. මේ පන්දුව තීරණාත්මකයි. ලකුණු 3ක් පමණයි මේ පන්දු වාරයේ පන්දු 5ක් තුල අයන ලබා දෙන්නේ. පෙරදී අප සඳහන් කළා ඔහු මේ තනතිරුව පිළිබඳව මේ ක්‍රීඩාංගණයේ දිගපළල පිළිබඳව ඔහුගේ අර්ධ ශතකය තුල ඉතාමත් හොඳින් කියවාගෙන තිබෙන ක්‍රීඩකයා අද දවසේදී. අද මේ තරගයේ මෙතෙක් වේලා බිහි වී තිබෙන තරුව ඔහු එය තාමත් හොඳින් භාවිතාවට ගනිමින් පන්දු යැවීමේදී Tamanගේ ප්‍රථම පන්දු වාරය මේ ආකාරයෙන් නිමා කරනවා. නිලකුණු පන්දුවක් සමගින් ඒ සමගින් දෙවන පන්දු වාරයයි මේ නිමාව දකින්නේ. ලකුණු 17යි කඩුළු 1යි. Just a little bit of here watching in Sri Lanka on ThePapare or Dialog TV. Sri Lanka's #1 sports channel, ThePapare. ThePapare. ජයග්‍රහණය වෙනුවෙන් ලකුණු 119ක ඉලක්කයක් හඹාගෙන යන මාකටස් කණ්ඩායම දැන් පන්දු අර දෙකක් අවසානයේදී ලකුණු 17යි. ජයග්‍රහණය වෙනුවෙන් පන්දු 48කදී ලකුණු 102ක් ලබා ගන්නට අවශ්‍ය කළ තිබූ මොහොතක තෙවන පන්දු වාරයේ ප්‍රථම පන්දුවටම ගීත් එරහිව ක්‍රියාත්මක වනවා. මේ මොහොතේදී සාර්ථකයි ප්‍රථම පන්දුවම 6 සීමාවෙන් එපිට ස්ථානගත කරන්නට හැකියාවක් ලැබෙනවා පිතිකරුවාට. ආදර්ශනීය පහරක් එවර පන්දු රකින්නා ප්‍රේක්ෂකයෙක් බවට පත් කරමින් ගිෂාන් ක්‍රියාත්මක වනවා. මේ මීළඟ පන්දුව නැවතත් ඔහු උත්සාහ කරා හරවා යවමින් පහරක් එල්ල කරන්නට පන්දු රකින්නන්ගේ හිසට ඉහළින්. නමුත් එවර පන්දු යවන්න අසාර්ථකයි. මේ පන්දු වාරය තුල ප්‍රථම පන්දුව අපි දුටුවා ගුවනට මුසු කරන අන්දම ඒ අවස්ථාව උඩ පන්දුව රැක ගැනීමට හැකියාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. අසීරු අවස්ථාවක් ක්‍රීඩකයා සෑහෙන උත්සාහ කළා.
ඉදිරියට දිවමින් පන්දුව රැක ගන්නට කෙසේ වෙතත් හැකියාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. මම මේ දවස පුරාම කියපු දේ තමයි නලින්ද මේ ක්‍රීඩාංගණය තුල පන්දුව ගුවනට මුසු කිරීම අර බලන්න ගුවනට මුසු කිරීම ඒ අවස්ථාවේදී ලකුණු 6කින් තමයි පිළිතුරු ලැබෙන්නේ. පෙර පන්දුව නැවත නරඹන්න පුළුවන් නම් පැහැදිලි වේවි. ඒ පන්දුවේ එහෙම ගුවනට මුසු කිරීමක් අපට දකින්න ලැබුණේ නැහැ. අර බලන්න දැන් ඔහු තනතිරුව භාවිතා කරමින් තමයි මේ පන්දුව යොමු කරන්නේ. එය ඇත්තටම ගුවනට මුසු කරනවට වඩා මේ තනතිරුවේ වාසියක් ලබා ගන්න පුළුවන් අවස්ථාවක්. ඒ වගේම ගීත් තංග පන්දු යවන්න කොලේ සුවත් කෙටි පන්දු කිහිපයක්ම යොමු කරනවා පිතිකරුවාව පහරකට පොළඹවා ගන්නට බලාපොරොත්තු සහිතව. තවමත් එහි හරිහැටි එල්ලේ ලබා ගන්නට ඔහුට හැකියාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. පිට පන්දු දිත්වයකදී වයිට් පන්දු දෙකක් ඔහු යොමු කර අවසන්. දැන් මේ පන්දු ආරේ පන්දු 3ක් තුල ලකුණු 10ක් ලබා දී අවසන්. මෙන්න ස්ථානගත කිරීමේ වර සාර්ථකයි. ලකුණු 4යි. ගිෂාන් නැවතත් ක්‍රියාත්මකයි. ලකුණු 4ක් ඉතාමත් හොඳ ස්ථානගත කිරීමක් ඒ අවස්ථාවේදී. පන්දුවේ ඉපිලීම, පන්දුවේ පතිතය හොඳින් තේරුම් අරගෙන පන්දුව පොයින්ට් සහ ෂෝට් ෆයිනල් ක්‍රීඩකයා ෂෝට් තර්ඩ් මෑන් ක්‍රීඩකයා අතරින් ලකුණු 4 සීමාව කරා යොමු කරනවා. ඉතා හොඳ පහරක්. ගිෂාන් තමන්ගේ රිද්මය සොයා ගනිමින් කණ්ඩායම ජයග්‍රහණය වෙනුවෙන් මෙහෙවන ආකාරයක් තමයි දකින්න ලැබෙන්නේ. දැන් ලකුණු 31යි කඩුල්ලයි. දැවියාමක් කඩුල්ල මුවා කිරීමේ වරදට අසු වනවා. ඒ අවස්ථාවේදී ගිෂාන් හොඳින් ක්‍රීඩා කරමින් සිටි ක්‍රීඩකයා අනවශ්‍ය පහරකට උත්සාහ කළේ අවස්ථාවේදී ලකුණු ලැබී තිබූ පන්දු ආරය තුල තවදුරටත් ඔහු ප්‍රහාරාත්මක වීමට උත්සාහ කළා. ඒ අවසරයෙන් ගීත් අවසන් සටන ජයග්‍රහණය කරමින් කඩුල්ල මුවා කර ගැනීමේ වරදට හසු කර ගන්නවා. ඒ අනුව විනිසුරු තීරණය අනුව දෙවන කඩුල්ලයි මේ බිඳ වැටෙන්නේ. ගිෂාන් විමල ධර්ම පන්දු 12කදී ලකුණු 26ක් ලබාගෙන. Beautiful strikers play and 90 minutes of breathtaking action. A battlefield where rivalries are renewed and new heroes are made. Catch the action of the 6 live games of the Sri Lanka Football Champions League 2025-26 every weekend from the Racecourse Ground on Sri Lanka's #1 sports channel, the Papare on Dialog Television, Dialog ViU Plus and thepapare.com. පන්දු අර 2යි පන්දු 5ක අවසානයේදී ලකුණු 31යි කඩුළු 2යි ලකුණු 14ක් ලබා දුන් පන්දු ආරයක අවසානය සනිටුවහන් වන මොහොතක පස්වන පන්දුවට ප්‍රහාරාත්මක පිතිකරු ගිෂාන් දැවී යනම ජොයිල් නවක පිතිකරු ප්‍රථම පන්දුවට ලකුණක් ලබා ගන්නට ඔහුට හැකියාවක් නැහැ. ඒ සමගින් තෙවන පන්දු ආරයේ මේ නිමාව දකින්නේ ලකුණු 31යි කඩුළු 2යි. This is the story of how everyone wants to be the king. Champions forged by victory. All roads collide. Every sacrifice is tested. Legends will rise and kings will fall. Because in the end, they all want the same thing. ලකුණු 31යි පන්දු අර 3ක් අවසානයේදී ජයග්‍රහණයට ඉලක්කය ලකුණු 119ක්. තවමත් හඹායා හැකි මානයේ තිබෙන්නේ මාකටස් ක්‍රීඩකයන්ට. අවශ්‍ය වන්නේ උන්ට මේ ඉලක්කය හඹා යාමට අවශ්‍ය චරිතයක් නිර්මාණය වීම මේ තනතිරුව මැද. ලකුණු 88ක් පන්දු 42කදී ලබා ගන්නට අවශ්‍යයි. ශමින්ද සඳහන් කළ ආකාරයෙන්ම දැන් මාකට සිනිම තුල නිර්මාණය විය යුතුයි. නිසක වශයෙන්ම මේ ඉනිම දිගින් දිගටම ඒකාන්තයකින් ප්‍රහාරාත්මකව ක්‍රියාත්මක කරන්නට ක්‍රීඩකෙක් ඒ වගේම ඔහුට තාමත් හොඳ සබඳතාවයක් මේ නම්දරු පිතිකරුවන් රැඳී සිටින මුල් පෙළ මැද පෙළ තුලම මේ සබඳතාවය නිසක වශයෙන්ම ගොඩනැගිය යුතුයි. ඔවුන් මේ තරගයේ ජයග්‍රහණය කරා ගමන් කරන්නට නම් ශිවපාලන් තමන්ගේ ප්‍රථම පන්දුවට ලකුණක් ලබා දෙන්නේ නැහැ. මේ දෙවන පන්දුව ඒව රසාර්ථක. දැන් කෙමින් මාකටස් කණ්ඩායමට
අභියෝගාත්මක වන බවයි පෙනෙන්නට තිබෙන්නේ. තරඟය ඔවුන් රඳවාගෙන තිබෙන ලකුණු ලබා ගැනීමේ සාමාන්‍ය 9.3ක් රඳවාගත යුතු ලකුණු ලබා ගැනීමේ වේගය 13.2ක්. ඒ වාර ඉතාමත් ආවාසනාවන්ත අවස්ථාවක් බලාපොරොත්තු නොවුණු ආකාරයේ ඉපිලීමක් දඟපන්දු යවන්නෙකුගේ පන්දුවෙන් මේ මොහොතේදී අපට දැක බලා ගන්නට හැකියාවක් ලැබෙනවා. කඩුළු රකින්නාගේ හිස්සාවරණයේ දැවටෙන පන්දුව හිස්සාවරණයේ දැවටෙන්නට මොහොතකට පෙර ඔහු ආවරණය කරගන්නවා. එසේ නොවුනා නම් මේ මොහොත මේ ආකාරයෙන් නොවේයි විසඳෙන්නට ඉඩ තිබුණේ. ඇතැම් විටක ශමින්ද කඩුළු රකින්නන් හිස්සාවරණ නොමැතිව කඩුල් අසල පන්දු රකින්නට උත්සාහ කරනවා. ඔව් අනිවාර්යෙන් මේ අවස්ථාවේ දඟපන්දු යවන්නා මා දුටු ආකාරයට දඟපන්දුවකට වඩා වේග පන්දු යවීමක් පන්දුවේ සීමය තනතිරුවේ වැඩි ඉහළ ඉපිලෙන ආකාරයට තමයි යොමු කළේ. ඒ බවුන්සර් පන්දුවක් දඟපන්දු යවන්නේ කියව බවුන්සර් පන්දුවක් හැටියට නම් කරන්න පුළුවන් තරම් ඉහළින් තමයි ක්‍රීඩකයාට පැමිණියේ. මම හිතන්නේ එය පිතිකරුවාවත් කඩුළු රකින්නාවත් කිසිසේත්ම බලාපොරොත්තු නොවූ පන්දුවක්. ඒ වර සාර්ථකයි. ශිවපාලන්ට එරෙහිව ඔහුගේ සිව්වන පන්දුවේදී ලකුණු 4ක් ලබා ගන්නට හැකියාවක් ලැබෙනවා පිතිකරුවාට. ඔහු බොහෝ වේලාවක් පුරාවට උත්සාහ දරුවා මේ පහර එල්ල කරන්නට. මේවර ඔහු සාර්ථකයි. සැලකිය යුතු වෙලාවකට අනතුරුවයි මේ 4 පහරක් අප දකින්නේ. මාකටර්ස් කණ්ඩායමේ පිතිකරුවන්ගෙන් කඩළු දැවී ගියායින් අනතුරු නවක පිතිකරුවන් දෙපළක් තමයි කඩුල්ලේ රැඳී සිටින්නෙත්. ජොයල්ට මීළඟ පන්දුව ලකුණක් ලබා ගන්නට හැකියාවක් නැහැ වර. තවමත් මේ පන්දුවාරයේදී ලකුණු 5ක් පමණයි ශිවපාලන්ට එරෙහිව ලබා ගන්නට හැකියාවක් ලැබී තිබෙන. 1 ලකුණක් ලෙක් 22 ලකුණක් ලෙස පාද ලකුණක් ලෙස සටහන් වී තිබෙනවා. මෙන්න සිවන පන්දුවාරයේ අවසන් පන්දුව. ඒ ස්ථානගත කිරීම අතිශයින් සාර්ථකයි. පන්දු රකින්නන් දෙදෙනා අතරින් පන්දුව 4 සීමාව සොයා යනවා. ඒ සමගින් සිව්වන පන්දුවාරය නිමාව දකිනවා. ශිවපාලන්ට එරෙහිව ලකුණු 9ක් ඒ පන්දුවාරයට එකතු වෙද්දී ලකුණු පුවරුව පන්දුවාර 4ක් අවසානයේදී කඩුළු දෙකකට ලකුණු 40යි. ලකුණු 40යි කඩුළු 2යි. මේ අවසන් පන්දුවාරය මේ පස්වන පන්දුවාරය ක්‍රියාත්මක කිරීමට සූදානම් වන්නේ. ජයග්‍රහණය වෙනුවෙන් ලකුණු 119 ඉලක්කයක් ලකුණු 79ක් තවත් ලබාගත යුතුයි තරගයේ ජයග්‍රහණය කරන්නට නම් පන්දු 36ක් තුලදී. දැන් වේග පන්දු යවන ක්‍රීඩකයා නෙත්මිනව කැඳවා තිබෙනවා. පන්දු යැවීම සඳහා නෙත්මින ඉතා හොඳින් පන්දු යවුවා මේ තරඟාවලිය පුරාවටම අවශ්‍ය අවස්ථාවලදී මෙවැනි අවශ්‍ය අවස්ථාවලදී ඉතා හොඳින් ඔහු පන්දු යැවීමේ කාර්යය ඉටු කළා. ඔහුට අදත් එම වගකීම තිබෙනවා මේ පන්දු යැවීමේ කාර්යය හරි හැටි ඉටු කරන්නට. අද දවසේදී මේ තරඟය සජීවීව අප ඔබ වෙත ගෙන එනු ලබන්නේ මත්තගොඩ ශැප ක්‍රීඩාංගණයේ සිට පපරේ නාලිකාව ඔස්සේ. ක්‍රීඩාවේ ප්‍රමුඛයා නිරන්තරයෙන්ම මේ ආකාරයේ දේශීය පාසල් සහ ජාත්‍යන්තර තරඟ අත්දැකීම් ඔබේ ආලින්දයට රැගෙන එන්නට නිරතුරු උත්සාහයක් දරනවා. අද දවසේදී සජීවී තරඟ රැසක අත්දැකීම ඔබට YouTube නාලිකාව සහ රූපවාහිනී නාලිකාව ඔස්සේ ThePapare හරහා නැරඹිය හැකි. එක් අන්තයකින් මේ රෙවෝ ප්‍රීමියර් ලීග් තරඟාවලිය අනෙක් අන්තයෙන් ආනන්ද නාලන්ද සුලෝහිත සංග්‍රාමයත් ඔබට නරඹන්නට හැකියාවක් ලැබුණා. එන්න ඊළඟ පන්දුව. ප්‍රබල ඉල්ලීමක් ඒ අවස්ථාවේදී පන්දුව පිතිකරුවාගේ පිත්තේ නොව සිරුරේ දැවටී ගිය පන්දුවක් විය යුතුයි. මහ දුටු ආකාරයට නම් ද විනිසුරු තීරණයක් උත් විය යුතුයි. ලකුණු 40යි කඩලු 2යි. තවමත් ලකුණු පූර්වයේ කිසිදු වෙනසක් නැහැ. එම පන්දුවත් සමගින් වේගවත් විය යුතුයි දැන් ක්‍රීඩකයන්.
ඉලක්කය එන්න අපහසු වෙනවා මාකටස් කණ්ඩායම දෙසින්. ඩැනියල් විශේෂයෙන්ම පන්දු 8කට මුහුණදී ලකුණු 2ක් පමණ ලබා සිටින්නේ. ඒවර පිතිකරු බලාපොරොත්තු නොවුණු ආකාරයටයි පන්දුව ඔහුගේ තුලට ඇදී ආවේ. ඔහුගේ කිසිදු සමබරතාවයක් හෝ පාලනයක් අප දුටුවේ නැහැ. ඇතැම් විට පන්දුව කඩුල්ල වෙතත් ඇදී යන්නට ඉඩ තිබුණා. බලමු පුනරූපණය. පිතිකරුවාගේ ශරීරයේ දැවටෙන පන්දුව කඩුළු රකින්නාටත් රැක ගන්නට නොහැකිව කඩුළු රකින්නාගෙන් පිටුපසට ඇදී යද්දී එක් ලකුණක් කරා අන්තයන් මාරු කරගනු ලබනවා. නෙත්මින තවමත් හොඳ පාලනයක් සහිතවයි තමන්ගේ ආරම්භක පන්දුවාරය යොමු කරමින් සිටින්නේ. ඔවුන් තවත් හොඳ බවුන්සර් පන්දුවක් ඒ අවස්ථාවේදී හොඳ වේගයකින් නෙත්මින පිතිකරුවා වෙතට පන්දුව යොමු කරනවා. මේ ඔබ දකින්නේ මේ පුනරූපණය. කෙටි පන්දුව අතිශයින් සාර්ථකයි. පිතිකරුවාගේ මම හිතන්නේ හෙල්මටේ තමයි ආවරණයේ වදින ආකාරයක් තමයි අපට පෙනෙන්නට තිබෙන්නේ. අවසන් තරඟයේ අවසන් ඉනිම ක්‍රියාත්මක වෙද්දී දිනේ වැඩි හරියක් අපට මේ පන්දු යැවීම තුල කෙටි පන්දු දෙක බලා ගන්නට හැකියාවක් තිබෙන බවක් පෙනෙන්නට තිබෙනවා. ශිවපාලන්ගේ පන්දුවාරය දඟ පන්දුවවන්නෙක් විසින් ක්‍රියාත්මක කරේ. ඒ පන්දුවාරයේදීත් අප දුටුවා ඒ ආකාරයේ කෙටි පන්දුවක්. දැන් නැවතත් පිතිකරුවාගේ හිසට නෙත්මිනගෙන් හොඳ කෙටි පන්දුවක්. මාකටස් කණ්ඩායමේ පිතිකරුවන් අත්දැකීම් බහුල ක්‍රීඩකින්. නමුත් දැන් ඔවුන් මේ රයෝකයා සොලියුෂන්ස් කණ්ඩායමේ ක්‍රීඩකින් හමුවේ අතිශයින් අපහසුවෙනුයි ලකුණු රැස් කරගනිමින් සිටින්නේ. සීමායිරින් එපිටට පැමිණ පහරක් එල්ල කරන්නට උත්සාහයක් දරුවා. බලාපොරොත්තු වූ පහර නොවේ. නමුත් ප්‍රතිඵලය බලාපොරොත්තු වූ ආකාරයට ක්‍රියාත්මක වුණා. ලකුණු 4ක් එවර. එතරම් පාලනයක් සහිතව නොවේ එවර පිතිකරුවා ඒ පහර එල්ල කරේ. ඇතැම් විට අනිවාර්යෙන්ම පිතිකරුවාට එම පාලනය තිබුණේ නැහැ. සහු පන්දුවේ ගමන් මාර්ගය හරියට තේරුම් කරගත්තේ නැහැ. නමුත් වාසනාව ඒ අවස්ථාවේදී ඔහු සමගින් තිබුණා. පිත්තේ ඇතුල් පැත්තේ ධාරයේ වැදී ලකුණු 4ක් හිමිනවා. ඩැනියල් පන්දු 10කට මුහුණදී ලකුණු 7ක් පමණයි ලබා සිටින්නේ. ඔහුට යම් කිසි ආත්ම විශ්වාසයක් ගොඩනගා ගන්නට මේ පන්දුව තුළින් හැකියාවක් ලැබෙයි කියලා විශ්වාස කරනවා. මොකද ඔහු සෑහෙන තරම් මේ වෙද්දී පිටිය තුල තමන්ගේ රිද්මය සොයා ගැනීම අපහසුවෙන් තමයි ක්‍රීඩා කරන්නේ. පන්දු යවන්නා පන්දුව යොමු කරන්නට පැමිණ නැවතත් පන්දු රකින්නන් ස්ථානගත කිරීමේ වෙනසක් සමග පන්දුව යොමු කරන්නට සූදානම්. පන්දු 4ක් තුල ලකුණු 5ක් පමණයි නිත්මින ලබා දෙන්නේ. හොඳ පන්දු ආරයක් ඔහුගෙන්. මේ ඔහුගේ පස්වන පන්දුව. එවර කඩුල්ල දැවි යනවා හිතවතුනේ. ඩැනියල් පන්දු 10කදී ලකුණු 7ක් ලබා සිටියා. ඔහු උත්සාහ කරා මේ ලකුණු ලබා ගැනීමේ වේගය වැඩි කරගන්නට. නමුත් නෙත්මින ක්‍රියාත්මකයි. ඔබ දකින්නේ මේ පුනරූපණය. නෙත්මින කියවා ගත්තා පිතිකරුවාව නිවැරදිව. කිසිදු ආකාරයක අවස්ථාවක් එවර පිතිකරුවාට ලබා දුන්නේ නැහැ. නෙත්මිනගේ පන්දු යැවීම හමුවේ ඩැනියල් මේ මොහොතේදී පන්දු 11කදී ලකුණු 7ක් ලබා සිටියේදී දැවි යනවා තෙවන කඩුල්ල ලෙසට ක්‍රීඩාගාරයට. නෑ අපිට හරි ප්ලෑන් එකක් ඕන. එන්නේ තියන්නේ කංකරච්චි කිය. මම මෙතන වෙන ප්ලෑන් එකක්ද? නෑ ඉතින් ඒකට එච්චර වද වෙන්න දෙයක් නෑ. ThePapare.com එකෙන් ලේසියෙන් මැච් එක බලන්න පුළුවන්. ලකුණු 46යි කඩලු 3යි. පන්දුවාරයේ අවසන් පන්දුවටයි මේ මුහුණ දෙන්නට සූදානම් වන්නේ රෝෂාන්. නෙත්මිනිතා හොඳ පන්දුවාරයක් ක්‍රියාත්මක කරමින් සිටිනවා. ඒ අවස්ථාවේදී නෙත්මිනගේ රිද්මය ගිලිහෙනවා. ඔහු වයිඩ් පන්දුවක් සහය කඩලු රකින්නාට කිසිදු අවස්ථාවක් නොමැති පන්දුවක් ලකුණු 4ක් වයිඩ් ලකුණු 4ක් බෝනස් ලකුණු 5ක් නලින්ද. මේ අවස්ථාවේදී ලකුණු 51ක් ලෙසට මාකටර්ස් කණ්ඩායම ලකුණු සොයමින් සිටි අවස්ථාවකදී දැන්
කණ්ඩායම අර්ධ ශතකය සම්පූර්ණ කරගනු ලබනවා. ලකුණු 51යි දැන් ලකුණු පුවරු. ඔවුන්ට ලකුණු ඉක්මනින් අවශ්‍ය කර තිබුණා. ඒ ඉක්මන සොයන්නට ගොස් පිතිකරුවන් දැවී ගියා. නමුත් පෙර පන්දුව නිසක වශයෙන් බෝනස් අවස්ථාවක් මේ පස්වන පන්දුවේ අවසන් පන්දුවද නෑ නැවතත් වයිට් පන්දුවක්. ඉතාමත් හොඳින් නෙත්මින පන්දුවීම සිදු කරා මේ පන්දුවාරයේ මුල් පන්දු පහ පුරාවටම. දැන් ඔහුට වයිට් පන්දු දෙකක් යොමු කරන්නට සිදුවනවා මේ පස්වන පන්දුවාරය අවසන් කරන්නට පෙර. පන්දු මේ මොහොත වන විටත් ඔහු 7ක් යොමුකට අවසන්. වයිට් පන්දු දෙකක්ද සමග මේ පන්දුවාරයේ ඔහුට එරෙහිව ලකුණු 11ක් ලබා ගන්නට හැකියාවක් ලැබී තිබෙනවා මාකටස් පිතිකරුවන්ට. ජයග්‍රහණයට ලකුණු 67ක් අවශ්‍යයි පන්දු 31කදී. එක ලකුණක් එවර. ඔව් එක ලකුණක් එකතු වනවා ලකුණු පෝරුවට මාකටස් ලකුණු පෝරුවට හරි හැටි පහරේ එල්ලුන්නේ නැහැ. කෙසේ වෙතත් එම ලකුණත් සමගින් පන්දුවාර 5ක් අවසන් වදී ලකුණු 119 ඉලක්කයක් හඹා යන මාකටස් ලකුණු 53යි කඩලු 3යි. Just a little bit of පාදුවට ඉහළින් පාර ස්ථාරගත කිරීම on the Papare on Dialog TV. ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 ක්‍රීඩා නාලිකාව ThePapare. So as we come back, the run chase here, not so smooth at the moment for the Marketeers. 53 for 3, 5 overs remaining, and what do they have to get? Another 65 runs. Not going to be easy, but gettable most certainly. Joel on 8. Roshan Darlin has just come to the crease. Oh, top edge. What was that shot? He was just looking to work it away on the onside. A nothing shot at the end. And the ball just ballooned in the air. Brian, the bowler, he's generally a wicket-to-wicket bowler. And they lost another wicket, 4th wicket. What they fear, I feel, is the batting depth here in the Marketers. Do they have the batting strength and the batting depth to chase down this total? There you go. Roshandala, he'll be disappointed with that one. Easy catch at the end. So 4th wicket down for the Marketeers. See you, brother. Hari. This is the story of how everyone wants to be the king. Champions forged by victory. All roads collide. Every sacrifice is tested. Legends will rise and kings will fall. Because in the end, they all want the same thing. So 53 for 4. Well, they're finding it a little bit hard now with 4 wickets going down. It's Joel Shenita, you feel, will have to do all the hard work if they're going to get there. He picks up a boundary, going straight down the ground past the bowler. They need these boundaries coming at regular intervals now. These last 5 overs, we're looking at around 12 runs per over. The required run rate. They have to keep going, even if they lose wickets. Nothing to lose, all to gain. And it's a knockout game. The winner goes through to the semi-finals to be played tomorrow. Well, they have 4.3 overs to complete this run chase. Well, the bowling team, Ricky, they have taken some time to bowl the overs. I believe they have been very slow with regard to the over rate. Yes, certainly. The first 5 overs was quite slow. We hope that the second 5 will be much quicker with the spinners operating. Hunster, Brian. Goes for that reverse sweep, gets it over the top as well. So good batting by Joel Shenith, takes him into double figures. He's picked up 2 boundaries in the over.
That's what they have to keep doing every over from here onwards. Picking the spot to perfection. Plenty of reverse sweeps we have seen today. And most of them working out for the batters because they have plenty of time. These spinners, they're hardly firing it in. They're slowing it through the air. So the batters, they do have plenty of time to go down on one knee and reverse sweep it over the inside field. Goes the big and straight to the field. That's unfortunate. Didn't pick his spot this time. One shot too many for Joel Shenit. He's already hit 2 boundaries. Why did he need to do that? He was probably there, only your last hope remaining. Big slog across the line. Didn't make good connection. The fielder holds on to the catch comfortably. So 6 overs have been completed as Joel Shenit departs for 12. Six overs done, 62 on the board for the loss of 5 wickets. But lots of runs required at this point. It's going to be a tough ask for the batters to chase down this total. It's never going to be easy. Ayana Sirivardhana. 1 over for 3 runs. A smart and a very capable campaigner. Carries lots of experience. Hammers it into the mid-wicket boundary. That'll be 4 runs. Great pick from the batter. Ayana dragging it short and the treatment given. They'll need plenty of boundaries if they are to chase down this total though. Yeah, they have to keep going. You cannot hold back. They have to just take your chances, pick your spots. So 66 for 5 at the moment. 4 of the first ball of the over. It's been a late day today. A very long day, in fact. Yes, so we had a delayed start as well, remember. Game started at 9:20 today instead of 9. The sun has gone down. The dark lights peeping out here. That's another one as he got the distance. No, he hasn't. Holds out. So Amit departs, hits a boundary. Then he's gone. Ayana Sirivardhana gets his wicket. 66 for the loss of 6 wickets now. They're falling apart here, the Marketeers. We thought probably at that break after the first 10 overs, I thought that 118 was a stiff target. With the batting they have, they probably gave too many runs. Should have tried to restrict the opposition to 100. And now it's proving too many. 66 for 6. කල්පනා කරලා හොඳ බෝල් 4 දාපන්. ෆීල්ඩ් එක වෙනස් කරගන්න වෙනස් කරගන්න. ඔව් ආයිසන් බට මෙහෙට. මේ ඔබ බට මෙහෙට. දාපන් දාපන්. 67 for the loss of 6 wickets now. 3 deliveries left in this over so far. 5 runs given away. Ayana has been fantastic with the ball in hand.
Just the 8 runs conceded. He has managed to grab that important wicket of Amit as well in his over. Harishant and Milinda, the two batters. Looking to go downtown, misses it completely. It seems that the game now is slowly slipping away unless somebody plays out of their skin. Gets in a couple of big overs here, 15-20 run overs to get back on track. Need a few lusty blows. But do they have the batting talent and the batting depth to do that? The Marketeers is the question. Generally, it's their top order that have been scoring the runs regularly. Couple of deliveries left in this over. 5 runs conceded. They need a couple of big shots. They need a 20-run over if they're trying to chase this down. What a decent over this has been. Aina really pulling things back, tightening the screws. Goes for a big shot. He connects it. That's half a dozen. That'll travel the distance. Yeah. Beautifully connected. That went a long way. Quite a long way over the boundary. Found the centre of the bat and cleared the ropes. As you see, the fielder running back had to go a long way as well. 7 overs done. 73 for 6. ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ නිම් වලලු පුළුල් කරමින් 2026 ලෝක කුසලානය සෑම තරගයක්ම සිංහල විස්තර විචාරය සමගින් රූපවාහිනී තිරයෙන් ශේෂ්ත්‍රයේ ප්‍රවීණයින් සමගින් ක්‍රීඩාවේ ප්‍රවීණයින් එකමුතුව සෑම පන්දුවක්ම සජීවීව එලෙසින්ම ඔබ වෙතට ThePapare නාලිකා අංක 1 Dialog Play සහ ThePapare.com ඔස්සේ නරඹන්න. 73 runs on the board. Harishant managing to connect one out of the ground in the previous over against Aina Sirivardhana. Milinda is on strike now. 46 needed of 18 deliveries. Still gettable. Nothing is impossible. That's just about 15 runs per over. A run. And modern day cricket, you will take that. Probably this over will tell us a story whether... Yeah, they won't mind the singles, isn't it? Giving away the ones and twos won't bother Revo at all. Can Harishant middle another one like he did in the last over? Get one over the top. That kept low a little bit. The batter expecting it to come up, but had to go down at the very last moment. The fielder had deep sculling, fumbling it a little bit, but no damage done. Slowing it up a little bit. Sivapalan, very smart. They'll look for a second run, but decides against it. Just dragged it very wide. He had to reach for it. Couldn't time it at all. Intelligent bowling. Not bowling in the arc. Probably would have been a wide if he left it alone. They need some big shots in this over. There's one of them. That's skied up. The fielder settles under and grabs a good catch. The ground fielding has been fantastic. They haven't given away anything. And wickets keep tumbling one after the other. Yeah, another skyer and holding on to their catches quite efficiently. Revo, yeah, that was a good catch. Another one goes. Yes, Iran mid in the wheel. Singh is out for 2. Asante. We deliver with infinite care. "75 runs on the board. The new man, Shiran, walks out to the middle. Tries to go for a big shot.
Once again trying to clear his front foot and go across the line. Singles aren't going to hurt at this point. They need bigger ones. They need to clear the ropes on multiple occasions. I did mention that this over will really decide if the batting team would really get themselves over the line. Yeah, 6. This ball has to disappear for 6 to keep them in the game, but it doesn't happen. So Sivapalan has bowled an excellent over. Just given away 4 runs, picked up a wicket. 8 overs done, 77 for 7. අපිට හරි ප්ලෑන් එකක් ඕන. එන්නේ තියන්නේ අර කංකරච්චුවේ කියෝ. මම මෙතන වෙන ප්ලෑන් එකක්ද? නෑ ඉතින් ඒකට එච්චර වද වෙන්න දෙයක් නෑ. ThePapare.com එකෙන් ලේසියෙන් මැච් එක බලන්න පුළුවන්. 2 more was left. Plenty of runs required. They need a lot if they are to seal things off here. It's not going to be easy. It's going to be a tough ask for these 2 batters with just the 3 wickets left in hand. Netmina has been introduced into the attack. Harijant is on strike, probably the last hope. If he can connect a couple of deliveries to be dispatched out of the park, then I believe there might be a chance. But we could see that the batting power play has been taken. So just the 2 fielders will be outside the 30-yard circle, which means the batters will be having a little bit of extra liberty to go after the bowlers. Beautiful delivery. Manages to keep it away from the batting. In fact, the hitting arc of the batter, making sure that the batter isn't given any chance to get underneath the ball. This is fabulous work. This is brilliant. Absolutely sensational effort from the bowling team. They have kept things tight and hard so far. That's too wide. That's extremely wide. They'll cross over an extra single as well. Oh, this is absolutely poor. This is really poor. They'll get over another run. This is a comedy of errors. This is a series of comedy of errors. Absolutely insane that is. Oh no, that should have been just a wide. It became an extra run. Then that became a second run and it became a third run. 4 runs. Well, that's a gift. They don't mind how the runs come and run as long as it comes some way or another. I just couldn't believe it. They were just throwing the ball one after the other. They were passing it along. $81 now on the board. Short delivery. That was fired in. It's Netmina running in hard, trying to just seal the game off. Shiran on strike, 1 of 3. He's finding it tough to connect the ball. He needs to get Harishant on strike. That's what's required at this point. They'll get 1 run. Important fact is Harishant is back on strike. He has managed to club 1 over mid-wicket. So they won't mind. It's just the 1s and the 2s.
just ambling through, just going through the motions at the moment. You could see they know that it's almost impossible now for the marketeers to get this. Harishant, after that initial 6, hasn't been able to find the boundary. Has he got this one away? Yes, he has, into the gap. In fact, it has gone all the way. That's a delightful stroke, a proper cricketing shot. There you go, opening up his offside. You know there is no one behind. What a beautiful shot, all the way. Timed it really well, didn't try to hit it too hard. I thought he was trying to smash the bowler on the early occasions. This time just used the pace of the bowler. Takes the total to 88. Still another 31 runs required from just 8 deliveries. They need a few more. Another couple of those sixes in this over and the game will be interesting, but that's a good delivery. Slowed it up right in the block hole. Good thinking by Netmina. He has just one more delivery to go. One delivery left in this over. They need a big shot here. Short delivery, it's in the air. Could be out caught. Oh, he spilled it. In and out it goes. Took it too casual probably. Lets it go. I think that was Ayana Sirivardhana. And he spills a simple chance. 9 overs done, 89 for 7. Right then, we are into the final over. .30 runs required of 6 deliveries. Silva will need to just get one delivery on the spotlight. 5 sixes required. Harishan, the man. Silva getting his first over in the final over. Couple of runs now. 28 runs more required of 5 deliveries. It's going to be very tough. 6 minutes. So that was that drop opportunity. Should have taken it. And Sirivardhana, out she went. 5 more deliveries then. 28 more runs required. That's a beautiful shot. Absolutely smoked it. Over extra cover. Harishant, he's just showing what he's capable of. But what I feel, it might be just too late. Beautiful shot. Opened up his off stump and hitting it on the up. Cracking shot that was. 4 more sixes required, Ricky. 22 runs. Yeah, they probably, it was just too much, as I thought so, as I mentioned earlier. Probably gave too many runs towards the end of the innings. Could have probably restricted them closer to that 100-run mark. That last over as well, remember Ayana Sirivardhana got a couple of sixers in that last over, which helped them to get to 118, which is a good score
for Revo Ch, but for the Marketeers, it was a tough task. Changing the field, all he needs is a couple of good deliveries. Short delivery, that's over the wicket-keeper's head. They'll just get a single, probably a bit of glove. Well, that should be the game for... Yeah, Revo Ch has taken too many, a long time to bowl these overs. Mind you, if you look at the over rates of the innings we have had so far today, isn't it? Just taking a lot of time to set the fields. Making certain they're in the right positions. Quickish delivery, good bowling by Silva. He's been good with the ball. So he's been hit for a 6. It's not easy to come in and bowl your first over, and that being the last over of the innings. Knowing the batters are going to come at you hard, nothing to lose, all to gain. Can they finish off in style here? Yeah, a couple of sixes probably. Harishan just to boost his confidence as well. Oh, that was pace. That was super pace. The finger goes up. Well. Yeah, another one goes. Harishan tried. A new batter will have to walk out to the middle. Going for a big swing across the line. Gets a bit of a tickle onto that one. The wicketkeeper makes no mistake. So the last ball of the innings. Somebody has to come out and bat. Harishant Rajendra departs for 24. අපිට හරි ප්ලෑන් එකක් ඕන. එන්නේ තියන්නේ කංකරච්චි කිව්වේ. තම මෙතන වෙන ප්ලෑන් එකක්ද? නෑ ඉතින් ඒකට එච්චර වද වෙන්න දෙයක් නෑ. ThePapare.com එකෙන් ලේසියෙන් මැච් එක බලන්න පුළුවන්. Right in the final delivery coming up. 99 on the board. Daminda will walk out to the middle to face the final delivery of this game as the Revo Ch team will make their way to the semi-finals to be held tomorrow. So they will have to take on South Asia Technologies in that game. Going to be two interesting contexts. The Warriors taking on the Premier CC, and there you go. That's down to the boundary for 4. Finishes off with the boundary, but just not enough. They move to 103. Revo Ch Solutions win by 15 runs. It's been a very, very good performance. So they win by 15 runs. That's a comfortable win at the end. And congratulations to Revo Ch. They've done well to get to the semi-finals. The Marketeers unfortunately falling short. Probably they will know that with their bowling they gave just too many runs towards the end. And that was just beyond their reach. Gishan Panditaratna, he made a good 26, but the wicket of Kayan Rupasinghe at the start, I think that was the big wicket, the big fish. And then Joel made a 12, Harishant tried with a 24. They just could not get any momentum into that innings. And they needed 1 or 2 players to put up a partnership and score with 17 extras. That certainly has helped. The total of 103. Venkat 1 over for 14. Ayana Sirivardhana 2 overs 1 for 14. He had a brilliant game.
Geet 1 wicket as well for 14. 1 for 12. Sivapalam bowled well. 2 for 9 of 1 over for Brian. Netmina 2 overs, 1 for 23. Let's take a quick look at the highlights. It started off brilliantly. There were some quick wickets which went down. It was never easy for them to take on the bowlers. Wickets were tumbling. There were some big shots as well. But unfortunately they couldn't continue with their good work. The bowling was very good. The fielding was very good. And the batters, they found it really hard. But during the first few overs, they were in line. They were chasing well. There were some big shots. Really tried hard. There were some cheeky shots, especially that one. That was something the wicketkeeper and the bowler really didn't expect. But they unfortunately couldn't continue the good form, the big shots, because it was a huge total to chase down. And then later on, the wickets went one after the other. There were some lucky chances as well, lucky escapes. But the outfielding, the bowling, the team effort of the Revo Solutions players were absolutely spot on. They really didn't give a single chance to the marketers to come back into this contest. Their catching was really well. When they did see a moment the marketers were trying to run away with the game, they walked out and made sure that they grabbed wickets at very important passages of the play. There were some big shots at the latter part of the innings by Harishan, but unfortunately that wasn't enough for the marketers to finish things off and get them over the line. Unfortunately, they will have to be eliminated of the tournament as the Revo Solutions team will make a spot into the semi-finals, which are supposed to be tomorrow. But they thoroughly deserve it. That was the final ticket before things were sealed with a boundary. They managed to score 100 runs, but unfortunately not sufficient enough to get them home. Right, then let's take a quick look at the match summary. There you go. Revo Solutions 118 for 3 iron. Brilliant 53 in no time. Amit being just the one bowler who picked up a wicket alongside with Joel. Marketers in reply 103 for 8. Gihan and Harishan the top scorers, where Brian was the only bowler who managed to grab 2 wickets for 9 runs. Revo Solutions winning by 15 runs and making their way to the semi-finals. Right then, that's it from the Sappers Cricket Club here in Mattegoda. We'll see you tomorrow with an intensive couple of games coming up. The 2 semi-finals and the semi-finals which is scheduled for tomorrow. Until then, it's a goodbye.